இருக்கும் விருந்தினர்கள் அனைவரையும் வருக வருக என இன்முகத்துடன் வரவேற்கிறோம். CNN News 18 தமிழ்நாடு இணைந்து நடத்தக்கூடிய இந்த சென்னை டவுன் ஹால் நிகழ்விற்கு உங்களை அனைவரையும் வருக வருக என மீண்டும் ஒரு முறை வரவேற்றுக் கொண்டு, கல்வி, சுகாதாரம், தொழில் வளர்ச்சி என பல்வேறு துறைகளில் முன்னணி மாநிலமாக இருக்கும் தமிழ்நாட்டிற்கான தேர்தல் என்பது இந்திய அளவிலும் கவனம் பெறக்கூடிய ஒன்றாக மாறியிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டு மக்களின் தீர்ப்பு எந்த திசையில் பயணிக்கவிருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் ஆர்வத்துடன் இருக்கிறது. அந்த ஆர்வத்தையும் எதிர்பார்ப்பையும் கொண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலையொட்டி இந்தியாவின் ஈர்ப்புமிகு ஊடகமாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நியூஸ் 18 குழுமம் மிக முக்கியமான இந்த அரசியல் உரையாடல் நிகழ்ச்சியை முன்னெடுத்துள்ளது. தமிழ்நாட்டு வாக்காளர்களுடனான இந்த மாபெரும் உரையாடலை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் தொடங்கி வைக்கவிருக்கிறார். நிகழ்ச்சியில் முதலாவதாக தமிழ்தாய் வாழ்த்து இசைக்கப்படவிருக்கிறது. விருந்தினர்கள் அனைவரையும் எழுந்து நிற்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிடு தெக்கணமும் மது சிறந்த திராவிடன திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே முன் சீரிலமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. நன்றி விருந்தினர்களுக்கு. நிகழ்வில் அடுத்ததாக மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை கௌரவிப்பதற்கு எங்களுடைய நியூஸ் 18 குழுமத்தின் ஜாகா ஜேக்கப் அவர்களையும் நிர்வாக ஆசிரியர் கார்த்திகை செல்வன் அவர்களையும் மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin, other esteemed members who have arrived for the CNN News 18 and News 18 Tamil Nadu Network Town Hall, very good morning, Vanakkam. It's great to be back in Chennai for the News 18 Network Town Hall just ahead of elections, because it is a crucial election, it is an important marker in the political journey of the state, in the political history of the state, and we are exceptionally glad and privileged to have the Chief Minister here in our midst, inaugurating the CNN News 18 and News 18 Tamil Nadu Town Hall. Just a brief line about the News 18 network. We are India's largest broadcast and digital network, covering more than 70 crore homes every single night. We are present in 15 languages, 20 websites, including here in News 18 Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Bengal, Assam, Northeast. We command the largest market share of all private satellite news television channels in the country. We also have a huge digital presence with more than 300 million unique visitors every single month to our News 18 digital properties. Once again, welcome all of you to the News 18 Network Town Hall ahead of this crucial Tamil Nadu election. May I now invite Thiru Karthikey Chelvan, our News 18 Tamil Nadu editor, for his introduction. Thank you, Zaka. வணக்கம் நண்பர்களே. மிக முக்கியமான ஒரு தருணத்தில் இந்த நிகழ்வு வந்திருக்கிறது. தமிழ்நாட்டினுடைய 17வது சட்டமன்றத்துக்கான தேர்தல் நடைபெற இருக்கக்கூடிய சூழல்ல இப்படி ஒரு மாபெரும் நிகழ்வினை நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைத்திருக்கிறது. கல்வி, சுகாதாரம், தொழில் வளர்ச்சி என்று பல துறைகளில் முன்னணியில் விளங்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டினுடைய தேர்தல் என்பதை இந்தியா முழுவதும் உற்று நோக்கக்கூடியதாக மாறியிருக்கிறது. அப்படி உற்று நோக்கக்கூடிய தேர்தலில்
தமிழ்நாடு வாக்காளர்களுடைய திசை வழி என்னவாக இருக்கிறது என்பதை பற்றிய ஒரு முக்கியமான உரையாடலை இன்றைக்கு நாம் முன்னெடுக்கிறோம். தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் மாண்புமிகு மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் இந்த நிகழ்வை தொடங்கி வைக்கிறார்கள். தொடர்ச்சியாக கல்வி குறித்து பல்வேறு முக்கியமான வலியுறுத்தல்களை கூறிக்கொண்டே இருக்கிறார். இளம் தலைமுறை மத்தியில் கல்விக்கான தேவை குறித்து அழுத்தமாக பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறார். அதே நேரத்தில் பல்வேறு திட்டங்களின் மூலமாக கடந்த 5 ஆண்டுகளில் நாங்கள் என்னவெல்லாம் செய்திருக்கிறோம் என்பதையும் பரப்புரையிலும் சுட்டிக்காட்டிக் கொண்டே இருக்கிறார். தமிழ்நாட்டு வாக்காளர்களுக்கான இந்த மாபெரும் உரையாடலை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தொடங்கி வைப்பதிலும், அதற்கு பிறகு துணை முதலமைச்சர் திரு மு.க.ஸ்டாலின், அதேபோல அமைச்சர் பெருமக்கள், அது மட்டுமல்லாமல் எதிர்க்கட்சி தலைவர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி என்று பல கட்சிகளுடைய தலைவர்களும் வருகிறார்கள். பல்வேறு கட்சிகளுக்கான கருத்துக்களுக்கான கொள்கைகளுக்கான சங்கமமாகத்தான் இப்படியான விவாதங்களை, பொது உரையாடல்களை நாம் முன்னெடுக்கிறோம். அதை தொடங்கி வைப்பதற்கு தன்னுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு எங்களுடைய நன்றிகள். அவரை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம். அவருடைய உரையாடல் என்பது தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமானதில்ல, இந்தியா முழுமைக்குமான ஒரு செய்தியாக இன்றைக்கு மாறும். அந்த அளவில் நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு 15 மொழிகளில் பல்வேறு நிலைகளில் தங்களுடைய கருத்துக்களை கொண்டு போய் சேர்க்க காத்திருக்கிறது. தொலைக்காட்சிகளில் மட்டுமல்ல, டிஜிட்டல் ஊடகத்திலும் முன்னணியாக இருக்கக்கூடிய நியூஸ் 18 குழுமத்தினுடைய பார்வையாளர்கள் தினந்தோறும் 60 கோடிக்கும் மேலானவர்கள் நியூஸ் 18 குழுமத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். தொலைக்காட்சியில, டிஜிட்டல்ல மிகப்பெரிய வீச்சோடு இருக்கக்கூடிய இந்த குழுமத்தினுடைய இந்த உரையாடல் அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமானது. ஜனநாயகத்தினுடைய அழகு என்பதே வாக்காளர்களுக்கான இந்த உரையாடலை மேற்கொள்றது. ஜனநாயகத்தினுடைய இறுதி எஜமானர்கள் வாக்காளர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த வாக்காளர்களை நோக்கிதான் அத்தனை கட்சிகளும், அத்தனை தலைவர்களும், அத்தனை கொள்கைகளும் இந்த 2 மாதங்களில் தமிழ்நாடு முழுக்க, மூலை முடுக்கெல்லாம் சென்று சேர இருக்கிறது. அந்த வகையில் உண்மையின் முகமாகவும் உங்களின் குரலாகவும் இருக்கக்கூடிய நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு, நியூஸ் 18 குழுமம், CNN நியூஸ் 18 இணைந்து நடத்தக்கூடிய இந்த நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய மற்ற விருந்தினர்கள், மூத்த பத்திரிகையாளர்கள் என்று ஒவ்வொருவரையும் வரவேற்பதில் பெருமகிழ்வு கொள்கிறோம். எங்களுடைய நியூஸ் 18 குழுமத்தினுடைய சவுத் ஹெட் திரு விவேக் நாராயணன், அதேபோல மூத்த நெறியாளர் ஆனந்த் நரசிம்மன் உள்ளிட்ட பலரும் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களையும் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்பதில், நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு சார்பாக வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த நிகழ்வை முதலமைச்சர் தொடங்கி அவர் வைக்கக்கூடிய உரையாடல் என்பது இந்த தேர்தல் களத்திற்கான ஒரு விவாத பொருளாகவும் மாறும். அதுதான் இன்றைய நாளுடைய மிக முக்கியமான செய்தியாக இருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கிறோம். அவருடைய வருகைக்கும் கருத்து பகிர்வுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகள். May I invite Thiru M.K. Stalin, the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, to please come up on stage. நன்றி திரு ஜாக்கா மற்றும் திரு கார்த்திகை செல்வன் அவர்களுக்கு. முதல்வர் அவர்களை கௌரவிக்கும் நேரம் அது. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை ஜாக்கா ஜேக்கப் அவர்களும் திரு கார்த்திகை செல்வன் அவர்களும் கௌரவிப்பார்கள். அன்புள்ள CNN நியூஸ் 18 தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தினுடைய டவுன் ஹால் சென்னை நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்கள், திரு அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர்களே, திரு TRB ராஜா அவர்களே, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி சோமு அவர்களே, சட்டமன்ற உறுப்பினர் பரந்தாமன் அவர்களே, CNN நியூஸ் 18 தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தினுடைய நிர்வாக ஆசிரியர் திரு ஜாக்கா ஜேக்கப் அவர்களே, நிர்வாக ஆசிரியர் திரு ஆனந்த் நரசிம்மன் அவர்களே, தெற்கிற்கான நிர்வாக ஆசிரியர் திரு விவேக் நாராயணன் அவர்களே, நியூஸ் 18 தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தின் மூத்த ஆசிரியர் திரு கார்த்திகை செல்வன் அவர்களே, வருகை தந்திருக்கக்கூடிய பத்திரிகையாளர் உள்ளிட்ட சிறப்பு விருந்தினர்களே, அரசு உயர் அலுவலர்களே,
பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை சார்ந்திருக்கக்கூடிய நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். கருத்து பரிமாற்றங்களும் விவாதங்களாலும் உரையாடல்களாலும் மாபெரும் அறிவு புரட்சியை நடத்தி காட்டியிருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் இந்த டவுன் ஹால் நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கக்கூடிய CNN நியூஸ் 18 ஊடக நிறுவனத்திற்கு முதல்ல என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். மக்களிடையே விதைக்கப்படக்கூடிய நல்ல கருத்துக்கள் தான் முன்னேற்றத்திற்கான அடிப்படையாக அமையும். அப்படி நூற்றாண்டு கண்ட திராவிட இயக்கத்தினுடைய கொள்கை முகமாக 74 ஆண்டுகள் கடந்த மாபெரும் அரசியல் இயக்கமாக மக்களுடைய ஆதரவோடு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறது. பேரறிஞர் அண்ணாவினுடைய மறைவுக்கு பிறகு இந்த இயக்கத்தோட எதிர்காலத்துக்கான திசை காட்டியா முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் 50 முழக்கங்களை வழங்கியிருக்கிறார். அதுல முக்கியமான ஒன்று, வன்முறை தவிர்த்து வறுமையை வெல்வோம். திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு பொறுப்பை ஏற்கிற போதெல்லாம் இதை மனசுல வச்சுதான் மக்கள் நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம். இங்க ஏராளமான ஊடகவியலாளர்கள் இருக்கீங்க. 11.19% வளர்ச்சி என்பதை தமிழ்நாட்டை தவிர வேற எந்த மாநிலத்தால சாதிக்க முடிஞ்சிருக்கு. அதுவும் எப்படிப்பட்ட சூழல்ல இதை நாங்க சாதிச்சிருக்கிறோம். ஜனநாயகத்துக்கும் கூட்டாட்சிக்கும் கொஞ்சம் கூட மதிப்பு தராத பாஜக ஆட்சி ஒன்றியத்தில் ஆளுகிறது. எதிர்கட்சிகள் ஆளக்கூடிய மாநிலங்களை எந்த அளவுக்கு வஞ்சகத்தோட ஓரவஞ்சனையோட அவங்க அப்ரோச் பண்றாங்கன்னு அதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் விளக்க சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, உங்களுக்கே நன்றாக அது தெரியும். கவர்னர்கள் மூலமாக நிர்வாக சிக்கல்களை ஏற்படுத்துறதுல தொடங்கி செயற்கையான நிதி சுமையை உருவாக்கி மாநிலங்களை முடக்க நினைக்கிற வரைக்கும் அத்தனை செயல்களையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாலிடிக்ஸ். ஆனா இதையெல்லாம் அரசியல் தளத்திலையும் ஆட்சி அதிகாரத்திலையும் எதிர்கொண்டு வளர்ச்சி அரசியல்னா தமிழ்நாட்டை பாருங்கன்னு சொல்ற அளவுக்கு டெவலப்மெண்ட் பாலிடிக்ஸை அடையாளமா தமிழ்நாடு இன்றைக்கு வளர்த்திருக்கு. அதுவும் ஒரு தரப்புக்கான வளர்ச்சி இல்லை, எல்லாருக்கும் எல்லாம் என்ற பரந்துபட்ட வளர்ச்சி. பெண்கள், மாணவர்கள், இளைஞர்கள், விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள், நெசவாளர்கள், தொழில் முனைவோர், அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள், திருநர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் எல்லாரையும் எம்பவர் பண்ற பாலிடிக்ஸை நாங்க முன்னெடுத்திருக்கிறோம். நாங்க செஞ்சிருக்கிற மாதிரியான திட்டங்களை வேற எந்த மாநிலத்திலாவது செஞ்சிருக்காங்களா? குரோத் சும்மா வந்துடுமா? இத்தனை திட்டங்களையும் வெற்றிகரமா செயல்படுத்துற காரணத்தினாலதான் 11.19% குரோத் சாத்தியமாகி இருக்கு. தமிழ்நாட்டில் எந்த குடும்பத்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் அவங்கள ஒருத்தராவது நம்ம அரசோட திட்டங்கள்ல பயணிஞ்சிருப்பாங்க. அதனாலதான் ஆட்சிக்கு ஆதரவான மனநிலையில மக்களை இன்றைக்கு நாங்கள் சந்திக்கிறோம். தமிழ்நாட்டோட இந்த வளர்ச்சியும் தனித்துவமும் உண்மையான வளர்ச்சி அரசியல்னு என்னன்னு இந்தியாவோட மற்ற மாநிலங்களுக்கு காமிக்கிற செயல்பாடுகளும் பாஜகவை கடுமையாக எரிச்சலடைய வைக்குது. ஆனா அவங்களுடைய சதி அரசியல் எக்ஸ்போஸ் ஆகி அவமானப்பட்டு அசிங்கப்பட்டு நிற்கிறாங்க. பாஜகவோட பேட்டர்ன் என்னன்னு திமுக மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடே இன்றைக்கு உணர்ந்திருக்கு. அவங்க மேல மக்களுக்கு நம்பகத்தன்மை கிடையாது. மற்ற மாநிலங்கள்ல கட்சிகளை மிரட்டி ஆட்சிகளை கவிழ்த்து தங்களுடைய அரசை கொண்டு வர பயன்படுத்திட
எப்படி வாஷிங் மிஷின்லாம் பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்களோ இப்போ அந்த வாஷிங் மிஷின் எங்கேயும் கொண்டு வந்து கூட்டணி அமைச்சிருக்கிறாங்க. அவங்களோட என்டிஏ கூட்டணி என்பது முழுக்க முழுக்க ஊழல்வாதிகளை மிரட்டி அமைக்கப்பட்டுள்ள கூட்டணி தான். கடந்த அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் இருந்த முன்னாள் அமைச்சர்கள் பல பேர் ரெய்டுகளுக்கு ஆளானாங்க. 10 பேர் மேல டிவிஎஸ்சியில் வழக்குகள் இருக்கு. ஆனா கூட்டணிக்காக அவங்களை இப்போ பாதுகாத்துட்டு இருக்காங்க. இன்னும் சொல்லணும்னா முன்னாள் அமைச்சர்கள் சில பேர் மேல எஃப்ஐஆர் கூட பதிவு பண்ண விடாம நீண்ட ஆண்டு காலமா ஆளுநர் மூலமா நிறுத்தி வச்சிருக்கிறாங்க. இந்த லட்சணத்துல இப்போ இடி, ஐடி, சிபிஐ ஆகியவற்றை வச்சு எங்களையும் மிரட்டலான்னு பார்க்கறாங்க. என்னதான் பாஜக இடி, ஐடி, சிபிஐன்னு தன்னுடைய படைபலத்தை அந்த பரிவாரத்தை அழைச்சிக்கிட்டு வந்தாலும் அதை ஒரு கை பார்ப்போம்னு நாங்களும் தயாராக தான் இருக்கோம். இடி இதுவரைக்கும் பதிவு செஞ்ச 8000த்துக்கு அதிகமான வழக்குகள்ல எத்தனை வழக்குகள் முழுமையாக நடந்திருக்கு? அவங்களோட உண்மையான கன்விக்ஷன் ரேட் என்ன? ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளானவங்க எல்லாரும் உடனடியா யாரு கூட கூட்டணி சேர்றாங்க? புலனாய்வு முகமைகளை இவ்வளவு மலிவா பயன்படுத்தி தான் பாஜக அரசியல் சதுரங்க வேட்டைய நடத்திக்கிட்டு இருக்கு. அதுக்கு என்டிஏன்னு அந்த என்டிஏன்னு அந்த கூட்டணிக்கு பேரு. மக்கள் பாஜகவை நம்பணும்னு பழனிசாமி போன்ற ஆமாம்சாமிய பாஜகவின் கிழக்கழக செயலாளரை வச்சுக்கிட்டு டப்பா இன்ஜின் எடுத்துக்கிட்டு உள்ள வர நினைக்கிறாங்க. பாஜக உள்ள நுழைஞ்சா எப்படியெல்லாம் நடந்துப்பாங்க என்பதைத்தான் இப்போ அண்மையில் மகாராஷ்டிரால பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதை நீங்க தெளிவாக புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். மாநில கட்சியை உடைச்சி ஆட்சிக்கு வந்தவங்க இப்போ பிற்படுத்தப்பட்ட முஸ்லிம்களுக்கான 5 விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்டை ரத்து செஞ்சிருக்கிறாங்க. மகளிர் உதவித்தொகை திட்டத்தில் 22 லட்சம் பெண்களை நீக்கி இருக்காங்க. இதை தான் தமிழ்நாட்டிலையும் செய்ய நினைக்கிறாங்க. அதுக்கு அவங்க பயன்படுத்த நினைக்கிற ட்ரோஜன் குதிரை தான் அதிமுக. அதனால தான் பழனிசாமி அவர்களை இன்றைக்கு பார்க்குறோம். அவர் வழங்கக்கூடிய எந்த வாக்குறுதியும் மக்கள் நம்புவதற்கு தயாராக இல்லை. மண்குதிரையை நம்பி யாராவது ஆத்திர இறங்குவாங்களா? நிச்சயம் மாட்டாங்க. எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுடைய லட்சியங்களும் கடமைகளும் ரொம்ப பெருசு. அதை நோக்கிய பயணம்தான் எங்களுடைய தேர்தல் வெற்றிகள். எல்லாருக்கும் எல்லாம், எங்கும் தமிழ், எதிலும் தமிழ், அனைத்து துறை வளர்ச்சி, அனைத்து மாவட்ட வளர்ச்சின்னு மக்கள் நல திட்டங்களை செயல்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம். அடுத்து ஒன்றுபட்ட இந்தியாவில் மாநிலங்களுக்கான உரிமைகளை பெற்று தந்து உண்மையான கூட்டாட்சி கருத்தியலை நிறுவனம்னு எங்களோட அடுத்த கட்ட பயணத்தையும் தொடங்கி இருக்கிறோம். மாநில சுயாட்சி என்பது அறிஞர் அண்ணா அவர்களுடைய உயில். அவர் எங்களுக்கு வழங்கின உயிர் கொள்கை. உண்மையான வளர்ச்சியை நம்ம இந்திய நாடு அடையணும்னா மாநிலங்களுக்கு நிறைய அதிகாரங்கள் வழங்கப்படணும். ஏன்னா மாநில அரசுகள் தான் மக்களுக்கு நெருங்கிய அரசுகள். ஒன்றிய அரசு என்பது தனக்கு தேவையான அதிகாரங்கள் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மற்றவற்றை மாநிலங்களுக்கு வழங்கிடணும். மாநில பிரதமர் அவர்கள் உலகம் முழுக்க பயணம் செஞ்சு வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகளை பார்க்கிறாரு. அப்படிப்பட்ட வளர்ச்சியை இந்தியாவும் அடையணும்னா மாநில சுயாட்சிக்கான அரசியல் சட்ட திருத்தத்தையும் கொண்டு வரணும். உண்மையான வளர்ச்சியை, மக்களுக்கு தரமான வாழ்க்கையை மாநிலங்கள் சாதிச்சு காட்டுறோம். பன்முகத்தன்மை கொண்ட இந்தியாவுக்கு கூட்டாட்சி தான் அடிப்படை. இது குறித்து அண்மையில் கூட இந்து ஆங்கில நாளேட்டில் ஒரு கட்டுரை கூட நான் எழுதியிருந்தேன். அது மட்டுமல்ல, ஒன்றிய மாநில உறவுகள் குறித்த உயர்நிலை குழுவை அமைச்சு அந்த குழுவினுடைய அறிக்கையும் முதல் பாகத்தை நான் வெளியிட்டிருக்கிறேன். அதை அனைத்து கட்சிகளுக்கு அனுப்பி வச்சு தேசிய அளவில் மாநில சுயாட்சி கருத்தியல் குறித்த புரிதலை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம். CNN போன்ற ஊடகங்கள் இந்த அறிக்கையில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை விளக்கி மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும். இந்த நேரத்தில் என்னுடைய அன்பான கோரிக்கை நான்
இங்கே எடுத்து வைக்க விரும்புகிறேன். எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சமத்துவம், சமூக நீதி, மதச்சார்பின்மை, சகோதரத்துவம், மாநில சுயாட்சி உள்ளிட்ட கருத்தியல்கள் குறித்து இந்தியா முழுக்க ஒரு பரந்துபட்ட பார்வை உருவாக வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம். அதுதான் இந்தியாவுக்கு உண்மையான வளர்ச்சி பாதையை உருவாக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அந்த பாதையை காட்டுவதற்கான ஒளியாதான் திராவிட மாடலை நாங்கள் அடையாளம் காட்டுகிறோம். இந்த பணியிலிருந்து நாங்கள் ஒருபோதும் பின்வாங்க மாட்டோம். நான் மக்களை நம்புகிறவன். மக்களுக்கான எங்களுடைய பயணத்தை யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது. தமிழ்நாட்டில் நடக்க இருப்பது ஜனநாயகத்துக்கும் பாசிசத்துக்கும் இடையிலான தேர்தல். நான் உறுதியாக சொல்றேன், தமிழ்நாடு வெர்சஸ் என்டிஏ என்ற இந்த தேர்தலில் தமிழ்நாடு தான் நிச்சயம் வெல்லும். அதுக்கான கருத்துக்களை மக்கள்கிட்ட இன்னும் வலுவா கொண்டு போய் சேர்க்க CNN நியூஸ் ஊடகத்தின் இந்த டவுன் ஹால் நிகழ்வு துணை நிற்கணும் என்று கேட்டு, அந்த வகையில் இந்த நிறுவனத்துக்கு வாழ்த்தையும் சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். சார், தேங்க்யூ. ஒன்று ரெண்டு கேள்விகள் கேட்க முடியுமா உங்ககிட்ட? ஒன்று ரெண்டு கேள்விகள். நீங்க வந்து இந்த தேர்தல் வந்து திராவிட மாடல் வர்சஸ் நார்த் இந்தியன் மாடல் அப்படின்னு சொன்னீங்க. அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. இங்க இருக்கிற எதிர்கட்சியும் திராவிட மாடல் தான் அவங்களும் ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்றாங்க. என் பேச்சிலே தெளிவா சொல்லியிருக்கேன். மதச்சார்பின்மை, சோசியலிசம், பாசிசத்தை எதிர்க்கணும், இதுதான் திராவிட மாடல். இதான் சொல்லியிருக்கேன், தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன். எல்லாருக்கும் எல்லாம் என்கிற அந்த கொள்கையை உபயோகித்துக்கிட்டு எங்களுடைய திட்டங்களை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறோம். இது பாஜக வந்து அந்த மாடல் ஃபாலோ பண்ணலன்னு நீங்க சொல்றீங்களா? அவங்களுடைய கூட்டணி கட்சி கூட திராவிட மாடல் தான் பண்றாங்க அப்படின்றாங்க. நிச்சயமா இல்லை, அது உறுதியா சொல்றேன். பயன்படுத்திக்கிறாங்க. அவ்வளவுதான். அதை பயன்படுத்திக்கிறது போர்வையை போதிக்கிட்டு உள்ளுக்குள்ள என்ன செய்யணுமோ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த இப்போ பலமுனை போட்டி களத்துல இருக்குன்றாங்க. நீங்க பலமுனை போட்டியா பாக்குறீங்களா? அப்படி வந்ததுன்னா அதுல உங்களுக்கு சாதகமா எப்படின்னு பாக்குறீங்க, பாதகமா? நிச்சயமா பலமுனை போட்டி இருக்கலாம், ஆனா பலம் பொருந்திய போட்டியாக இல்லை. பிரதமர் 3 முறை இப்ப இந்த மாசம் வரப்போறாங்க. பாஜக ரொம்ப தீவிரமா இருக்கு தமிழ்நாட்டுல அந்த கூட்டணி வெற்றி பெற வைக்கணும் அப்படின்னு எப்படி பாக்குறீங்க? நான் அடிக்கடி சொல்றேன், பிரதமர் அடிக்கடி வரணும், அமித்ஷாவும் அடிக்கடி வரணும், இந்த கவர்னரை மாற்றக்கூடாது. இதுவே எங்களுக்கு பெரிய பிரச்சாரம். 5000 ரூபாயை கொடுத்திருக்கீங்க, கிட்டத்தட்ட ஒரு சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னு திமுக எல்லாரும் சொல்றாங்க. கீழே மக்கள் மத்தியிலையும் பேசு பொருளா இருக்கு. அது வந்து உங்களுடைய கடமைன்னு நினைக்கிறீங்களா அல்லது ஒரு கேம் சேஞ்சரா இந்த தேர்தலுக்கு? இதுக்கு நான் பல தொடக்கத்திலேயே நான் விளக்கம் கொடுத்தேன். அது என்னைக்கு தொடங்கணுமோ அந்த காலையே தொலைக்காட்சியில் நான் பேசியிருக்கிறேன். அதுதான் விளக்கம். இதுக்கு மேலே விளக்கம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, தொடர்ந்து தானே சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். திரு மணிஷ் சங்கர் ஐயரும் இருக்காங்க, இன்னும் நிறைய பேர் இங்க அரங்கத்திற்கு வந்திருக்கிறத பாக்குறோம். இன்னைய நிகழ்வுல இருக்காரு. அவர் உள்பட அதே போல உத்தவ் தாக்கரே இன்னும் பலரும் சொல்றாங்க இந்தியா கூட்டணிக்கு நீங்க தலைமை தாங்கணும் அப்படின்னு. அப்படி ஒரு வாய்ப்பு வந்தா ஏற்பீர்களா? தலைவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு ஒருத்தர், என்னோட உயரம் எனக்கு தெரியும், அந்த உயரத்தின் அடிப்படையில் நான் இருப்பேன். நன்றி சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ வெரி மச். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் சிறப்புரைக்கும் பதில்களுக்கும் நன்றி. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் சென்னை டவுன் ஹாலில் கலந்து கொண்டதுக்கு News18 தமிழ்நாடு பெருமை கொள்கிறது. நம்பகமான செய்திகளின் நிகழ்கால அடையாளமாக இருக்கும் News18 குழுமம் இப்படியான ஒரு மாபெரும் அரசியல் உரையாடலை தொடங்கி வைப்பதில் பெருமை கொள்கிறது. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக we request Mr. Zaka to please continue being on the stage with us, and this is Lavanya from News18 Tamil Nadu, today's host for you, and joining me is Akanksha, CNN News18 as my co-host. Many thanks to you, Lavanya. Vanakkam, Chennai. It's been a pleasure to be here for the next conversation. Zaka Jacob is joining us on stage, and now we'd like to request the Honorable Minister for Tamil Nadu's Industries, Investment Promotion and Commerce, Thiru Dr. T.R.B. Raja, to please come on stage. Ladies and gentlemen, please welcome the Honorable Minister Thiru Dr. Raja for a fireside conversation
with Zaka Jacob. He should be here any time from now. And I'm sure you've enjoyed that very, very engaging discussion that we've lined up for you. Lavanya and I have been burning the midnight oil to actually come up with the right discussions which we have lined up for you throughout the day. And as we all know, Tamil Nadu is standing at a very critical juncture. It's headed into assembly election, one which will decide the future course of the state's progress as well. Yes. இன்று நாள் முழுவதுமே இந்த அரசியல் உரையாடல்கள் தொடங்கவிருக்கிறது. முக்கியமான அரசியல்வாதிகள் அதேபோல நம்மளுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கும் அரசியல் விமர்சகர்களும் கருத்து பரிமாற்றங்கள் நடைபெறவிருக்கிறது. இந்த முதல்வர் அவர்களை வழி அனுப்புவதற்காக மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் இருவரும் சென்றிருப்பதால் முதலாவதாக அமைச்சர் அவர்கள் டிஆர்பி ராஜா இங்கு வரவிருக்கிறார். அவரோடு சேர்ந்த உரையாடலை ஜாகா அவர்கள் தொடங்கவிருக்கிறார். அவருடைய வருகைக்காக நாம் காத்திருக்கிறோம். Also important to also highlight, Lavanya, what are the issues that Tamil Nadu will be looking to address this time around in the election period. This is a state which is not just known for its culture and heritage, but also for the industrial progress that it has made. I'm sure you'll agree for our viewers as well. Yes, as CM told us that this is going to be India, whole India is actually looking forward for the election, which has been in 1-2 months it's been going to happen. So we are also looking forward for the election, which is the important thing, which will change the actually political guidance and everything. And why it matters is also because remember, you're looking at one of the most developed states in the country, one that has defined India's own development story as far as the new age India, new age Bharat is concerned. And very confidently we can all see Tamil Nadu is marching towards that $1 trillion economy that it's promising to be by the year 2030. And that's exactly what the News18 Chennai Town Hall is hoping to capture today, all of those conversations, critical ones, which are not just going to focus on the culture, heritage, but also most importantly about the political battle that Tamil Nadu is headed into. Lavanya. Okay. So with the state preparing for the state elections to elect the 234 members for the Tamil Nadu Legislative Assembly this summer, today's special News18 Network Town Hall, Chennai, offers a timely pulse check on the priorities, aspirations and concerns shaping Tamil Nadu, Akanksha. Absolutely. And what are those critical issues that are shaping Tamil Nadu this time around? We are talking about how there's been a global impact in terms of the economy. It's not just India. You're looking at a time when the world economy is reeling under, say, the impact of tariffs. But you have states like Tamil Nadu, in fact, helming that story when it comes to our business. All right, let's quickly have a huge round of applause as we'll be now welcoming Dr. TRB Raja. இந்த முக்கியமான இந்த அரசியல் உரையாடலை தொடங்குவதற்காக மாண்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சர்கள் டிஆர்பி ராஜா அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கிறோம். அவருடன் ஜாகா அவர்கள் தொடருவார். Applause, ladies and gentlemen, for Dr. TRB Raja. Mr. TRB Raja, welcome to the News18 Network Town Hall. The Chief Minister in his speech said Tamil Nadu is growing at 11%, 11.9% I think, which is the fastest for any state in the country. Your portfolio, your ministries had a role to play in it. It's a high industrial growth state. But I want to take off from what the Chief Minister, where he left off, which is this whole Dravida model versus, North Indian model. Other states are also progressing quite fast. Maharashtra is, Uttar Pradesh is, Gujarat is. So why is Tamil Nadu or this Dravida model so special? This is the problem with the Delhi media, Zaka. Sir, I'm from here. I'll tell you why. Good. He said 11.9, I think. You should take the effort to know which state is growing at the #1 speed in India. Right? The fastest growing state. It's not no mean feat. You shouldn't say it's 11.19, I think. You should get to know that before asking that question. You should get to know which is the fastest growing state in the country, because we are growing at that rate for India. Right? So Delhi needs to know which state is doing better for India. So with that point, no other state is going at 11.19.
India is growing at 6.9 and we are growing at 11.19. And we are the fastest growing state in India and we are also the only state to grow in double digits. So get those facts ready, it's clear, and then you can, please go ahead. No, but the point is that it's No, not... I'll tell you why I'll tell you why it's just a bit putting off, because every time Delhi sees some of these other states up north do great, they just go gaga goo goo about it. But I don't know why you have this attitude towards the south. You will need to know which state is the fastest growing state in No, the but country. tell me... Is that No, something fair wrong? enough, fair enough. But in the same breath, you also complain about semiconductor fab plants going to Is that Gujarat complaint wrong? and Assam. Is that complaint wrong? So you can't have it both ways, no? You say No, I that don't get it. your model is better, but you are also complaining about semiconductor fab plants going How is to it other going? states. Explain how it's going there. No, Explain how an MOU that's a charge you are No, no, making. no, I'm no. not making that No, charge. explain, then you should get to know what is Zaka. What we need, what I'm here to tell you is, Delhi really needs to know. When I say Delhi, it's not just the establishment in Delhi. Not just the one sitting in North Block and South Block, right? The one sitting in the media room. You need to tell the world what's happening with India. You need to tell the world which state is doing best. You need to tell the world which state is doing the hard work for India to grow. And only if you tell them that, only if you tell them that, those other states which are not growing at that rate will look at us and see what we're doing better. We are not doing this only for a Zaka. You need to tell India, you need to go on top of the roofs and shout and say that, look people of India, there is a state which is growing phenomenally well because of its impetus on social justice, because of its impetus on women empowerment, because of its Ellarkum Ellam, which is inclusive distributed growth. So go look at that state. These are our brothers and sisters. Go see what they're doing best. Look at the kind of investment they're doing on education, even though Delhi is not helping them. Right? Look at the kind of infrastructure that they're putting in. Look at the kind of attention they're giving to quality in production. Now, if India looks at all of this with your help, which I really think you guys need to pull up your socks and do, and enable the rest of India to look at the growth story that Tamil Nadu is and learn from us, or we're here to help. I don't have a problem with all of my semiconductors going, the investments going to wherever, Zaka. I know that it's the talent from Tamil Nadu which is going to power all that investment even there too. But tell me, Mr. Raja, all of this is also coming at a high cost to the state exchequer. The finance minister recently said the debt of this state is at 10 lakh crores. What's the debt of India, Zaka? You'll have to tell. That's the problem. No, but it's one of the highest, in the country at 10.7 Next lakh time you ask me crores. that question, please get to know the debt to GDP ratio of the state, of the country, and then ask me that. What's the FRBM, what does the FRBM say? What is the limit that it has set? 4.5% is No, what the... it's not that. It's debt to GDP should be at around 25 to 30, I think 25 to 30, right? And we have the limit, and that is the ballpark figure. They say that you keep it at that ratio. You keep it. They say the entire Fiscal Responsibility Act says that you keep your debt below that 30%. It's 35 to 30%. That's what it is, right? And that is only it's an advice. It's not a hard-cut rule, right? But we're still at 26, Zaka. When India does not help us, when Delhi does not help us, when it does not fund our metros, which Tamil Nadu, which Chennai totally deserves, right, and which Coimbatore totally deserves, with Madurai totally deserves, yet my Chief Minister, Thiru M.K. Stalin Avargal, puts it on paper, tells the people of Tamil Nadu that you people deserve this and I'm going to do this come what may, whatever Delhi does. If it doesn't support us, don't worry, I will take care of this. And he's doing it below that 30%, right? He's keeping it at 26%. And you know what the US is at? What is Japan's debt to GDP? It's close to 200%. So you know. We are not Japan. No, I'm not saying, no, Zaka, I'm just saying, but what is the US at? It's at 125%, 100% right? plus, yeah. So many of our states, Punjab and all these other guys, they're all very, very high. See, debt, it's not an indicator of a bad fiscal, it's not an indicator of a major issue with the state itself. As long as your SOTR has the capability to pay back debt, then you're absolutely fine. And this is a fantastic state, and we have a fantastic own tax revenues, and our revenues are steady,
We have a very steady flow of GST inputs because of the impetus we have given to education, which in turn has good talent. That talent which again churns the machinery in our industry, that gives us productivity, that gives us GST revenue, that revenue comes back and flows back into our kitty, right? Even all the welfare measures that our Chief Minister through M.K. Stalin has been doing and putting up on the stage for Delhi to look at, for India to look at, for the world to replicate, all those welfare measures are going into the local economies, and this is churning the local economy. You say 9%, that 11.19% came from the churning of the local economy because of the social welfare measures that the Dravidian model of Thiru M.K. But the central government, I mean, you keep complaining that Delhi is not giving us this, Delhi is not giving that. The central government says, as per the 16th Finance Commission, 41% devolution, what was we've recommended. Asked for 50% and we've asked for 50%, Finance we deserve Commission, that. You know, any for the Delhi, whoever comes from Delhi doesn't seem to give us a good look, and looks like you've been on the same. But they have not changed. They've not changed the formula. The devolution formula. Now look at the kind of we have lost out so much. Our Chief Minister and our Finance Minister in the floor of the Assembly has put out numbers. This is not some talk show that I'm sitting and talking about. You can check the Assembly numbers. He's given out a detailed plan. He's given out a detailed roadmap on why Delhi is not divulging enough, and why the devolution is not enough, and why we have to put in more. And even after the 10-year mismanagement of the previous regime, where in fact I should tell you that they didn't do it on their own. It was Delhi which, arm twisted them to sign on the Uday scheme, which is definitely not right for Tamil Nadu and other states also. Because of that one scheme alone, we've lost out tens of thousands of crores in revenue. But their contention is that GST has not helped us also. The debt has ballooned in the last 5 years of the DMK. No, it's this is their contention. Just give me 1 second. I'll give you a number. This is what Mr. Edapadi Palaniswamy You don't have to look at the paper. I'll give you the number. No, this is Edapadi Palaniswamy has said on the floor of the House. Zaga, let's talk about numbers which sane people give. Okay, let me just finish I'll tell you what. He says when he demitted office in 2021, the outstanding debt of the state was 5.5 lakh crores. Today it's over 10 lakh crores. He says 5 lakh crores the state has borrowed in the last 5 years. Okay, what is the debt when we gave them in 2011? What is the debt, Zaka? 108. Okay, it was about 101. Okay, it was 1.101 lakh. Okay, when DMK left in 2011, it became 240 something. It became about 208 something. It became about 108%. It was 108% when they left in 2015-16. Okay, I mean they didn't leave, but they got to continue. And then from 2015-16 to 2021, it jumped 128%. Right, 128%. And now when they gave to us in 2021 till now, guess our growth. It's not 108, it's not 128%, it's 97%. It's 97%. But it's double. Tell me, it's not double. It's not double, it's less than double. Okay, it's less than 3% double. less than double. It's less than double, and this is the way the government grows. This is unique. This is not unique just to Tamil Nadu. Every state does this, and this is the natural growth. This is natural fiscal growth of any state, and a state like Tamil Nadu. I keep saying this, and everybody who knows anything about finances, they know that that is directly not wrong, right? As long as the growth is there, as long as the repaying capacity is there. And but who is funding this debt? Ultimately, the taxpayers of Tamil Nadu are funding this debt. What's your problem, Zaka? Ultimately, it's not the taxpayers. The taxpayers getting better infrastructure. Do you think this is Bihar? Do you see the roads in, no, why don't you go outside Ahmedabad and look at the roads? Look at the roads in Tamil Nadu. Who's getting better infrastructure? Who's getting better bridges? Who's getting better metros? So who's getting all of that, Zaka? No. And how are we getting it? Because taxes are norms. This is how the government earns. And taxes are not for the party to earn. It's the government which earns and puts it back into the field, and that gives us growth. And we have ensured that this growth has come up. And we have ensured that Tamil Nadu has grown at 11.19%, the only state to do double-digit growth. But what about your welfare subsidies, Mr. Minister? 52,000 crores is what the state spent on welfare subsidies just last year, and a bulk of it was the Magalir Urumai Thittam plus free bus travel for women, etc. I mean, are these not wasteful expenditures? Oh wow! So you're saying? I'm asking you the question. I'm asking you the question. He just said Magalir Urumai Thoga is wasteful expenditure. I'm asking you, is it not?
If Is it DMK not a- IT wing is looking, that's Zaka saying Magalur I'm Urme asking Thittam. you, is how would you no. justify I'll tell you. 52,000 crores of welfare subsidies? By showing you the growth, Zaka, by giving you double-digit growth. Where is this money going in, Zaka? Let's sit as sane people, let's chill as Tamil Nadu people from Tamil Nadu. Magalur Urme Thittam, just look at the coinage of the name of the scheme. It's called Magalur Urimai Thittam. It says you earned it, it's your right? It says, you've done so much for India. The people of Tamil Nadu, the women of Tamil Nadu have done so much for Tamil Nadu. The state has grown because of all the services that you've done to your, I mean, you shouldn't be saying it's services, but the efforts that you've put in to make sure that a happy home exists, that your husband is happy, your child is happy, and they grow in a very happy environment, and you put in all the long hours in the day, during the night also, but nobody said thank you. They didn't look at you. They didn't see the women who made this possible. So it's M.K. Stalin, the Chief Minister, saying, thank you, mother. Thank you, sister. We see you now. And we respect the work that you put in to make sure that Tamil Nadu grows. It's a way of saying, sorry, we didn't look at you all these while. Now we see you. You are the person who, you are the people who actually gave us this growth. You are the foundation on which Tamil Nadu is standing. It's a huge respect that Tamil Nadu is showing to the women of Tamil Nadu, and I think India also needs to do that. And you know why Tamil Nadu is unique? Because we have done this, we've seen the power of women, we've empowered them enough, and that is why you see 41% of all the women working all across India are from one state called Tamil Nadu, right? And that has given us this growth. So this is not wasteful expenditure, this is income into the pockets of those deserving people who we didn't see all this while. And these women, Zaka, are the ones who are saving it, who are spending it in that local economy. It's going to that shop. It is going to that Maliga Kada in that corner of that street. It is being spent in that village. It's spending in that rural village. The rural economy is booming. That percolation effect is giving us better districts, and that is giving us better zones in Tamil Nadu, and that is giving this booming economy that you see. We're only at 11.19 now. You will see us continuously touch double digits going forward also in Dravida Model 2.0. But tell me, Mr. Minister, just recently the Chief Minister has announced a 5,000 rupee payout to all women. I think it's 1.3 crore women. The opposition parties are saying that this is like an election bribe. You're bribing the voter. Right, and you didn't know what everybody else did anywhere else, but that's fine. But this is not that, Zaka. This is M.K. Stalin, our girl, saying, if you try to stop 1,000 rupees for my women, I will give them 5,000 rupees, bugger off. Right? This is him saying, if you try to stop anything for Tamil Nadu, we'll give 5 times that, and you can't do anything about it. Right? So this is about our Chief Minister safeguarding the rights of our women and making sure all the scheming of the BJP and its allies in Delhi via the courts does not happen, and we found out what they were going to do, we found out well ahead, and we planned, and we executed, and we ensured that our women get their rightful money ahead of the polls itself. The Chief Minister in his speech said that he referred to the BJP and the NDA as washing machine politics. As many as 10 of your senior leaders also have corruption cases, serious corruption cases, charges against them. Charges. So is that not also washing machine politics? Has anything been proven yet? No. And what is the case with, and you know what's happening across India, not just one state, Zaka. And we have filed so many cases, and all these cases DVSC has filed, not we, as in DVSC, during their regime itself has filed it. And yet, no action from the governor, no action from, they've stopped it from Delhi also. Why don't they release it? Why are they afraid of that? Even my Chief Minister just spoke about that a minute back here. Well, what about that then? See, our Chief Minister is very clear about what is happening within the state, and he knows who's capable of what, and he trusts people who have delivered for the people, and you will only see those people in DMK. The rest, you will not see them here. Tell me also about, the BJP, the CM said, has been trying for a long time to enter the state of Tamil Nadu. Now they are, he said, using the puppet hands of Mr. Edappadi Pazhanichami and the ADMK to enter the state.
But they are as much a political player in this state as any of you all are. You should try them when they're alone. Why don't they stand alone then? Have they ever stood alone and have they given numbers that are respectable? But no. See, BJP always tries to hijack the weaker party in a state and then tries to use them as the Chief Minister said, like a Trojan horse, right? But this time this is a wooden horse, and I mean this is not even a wooden horse, and that's what he said, it's a mud horse. So and they've chosen a very wrong partner, and that's a good thing for us. And I also think their other plan B is also going to fail very miserably. And BJP Raka has never understood Tamil Nadu. See, we don't have. This is politics, right? But I'll tell you one thing. I'll just step outside my shoes as a politician or as a lawmaker and tell you one thing. It's extremely sad that Delhi has not taken effort, that basic effort, simple efforts to understand Tamil Nadu first. Tamil Nadu Zaka it's unique. Every part of India is unique. Every part of India deserves a unique attention. Every part of India needs a separate intervention. We don't need much of intervention, Zaka. We just need enablers, man. That's all we need. We just want you to just stay silent. Don't pick on us every now and then. Just give us our due, right? We've been paying so much to Delhi. And if we pay 1 rupee, we get back 28 paisa. We do not have a problem with you giving it to Bihar or UP or any other state. Let them grow, Zaka. We want them to grow. We want all of India to grow. We know that only if India grows, Tamil Nadu will also grow. And we are doing it vice versa for India also. But the problem is, Zaka, where is that money going? Why are you building statues and broken bridges and infrastructure that doesn't work, Zaka? Why don't you put that effort into making sure that every money that you spent in other states takes shape properly, right? Why don't you spend that extra buck to make sure that these officers there are actually taken responsible, right? Why are you wasting our money elsewhere is our question. It's never been about why you're giving it to other states. It's never ever been that, Zaka. It's always about why are you wasting our money elsewhere? Why don't you use it put it to good use, especially for education, Zaka? We're just saying educate everybody and make sure that everybody rises and everybody has the talent that the people of Tamil Nadu or Karnataka or Andhra or even Maharashtra or even in some parts of Gujarat. Let all of India get that is what we're saying, and don't do wasteful expenditure with our taxes is what we're saying. But none of the other states are making this political argument. Because they're not giving as much Maharashtra pays more taxes than Tamil Nadu. Maharashtra is doing fantastically well. I'm not saying no. Maharashtra. They're not saying. I tell you that the original double engines of India are Tamil Nadu and Maharashtra. There is no other double engine in India. It is only Maharashtra and Tamil Nadu which is actually slogging and doing so much of work and giving so much of revenue to the country. Of course, Andhra is doing great. Of course, Karnataka is doing great. All of these other states are working brilliantly well. But these two states are excelling in what we're doing because we are doing balancing manufacturing and services, right? It's not just services like in Karnataka or elsewhere. It's not like a bit of manufacturing and a bit of services. No, it's actually not much of services in Andhra now. In Telangana, services not much of manufacturing. So see, while these two states have laid that foundation, enable them to do better. And as far as your semiconductor question is saying, you'll need to answer, if I have to answer your semiconductor question again, Zaka, this is also about national interest, one. This is also about making sure you're secure. This is about national security, right? When you have one of your biggest, largest semiconductor assets in the north, you'll need one in the south too. This is a large country. You will need 2 lighthouse factories of anything in India, in fact. All the major conglomerates, they believe that. They put all their assets in 2 baskets. They don't put it in one asset, right? Nowadays, everybody wants one in the north and one in the south. Why isn't Delhi wanting that? And especially when our own people here, like our own groups here, are trying to bring an OSAD, you grab it and take it to another state. That's our qualm, nothing else. But none of these groups have made that charge. None of these groups have said that we were forced to open plants. You think there will be? No, You think there will? It's only a political charge you are making. You can ask them off camera, Zaka. You can ask them off camera. So this election, Mr. Minister, interestingly, and the CM was also asked about this, will it be a multipolar contest? For the last 50 years, we've seen in Tamil Nadu, it's been a bipolar. He gave you a fantastic answer.
No, so you don't see any of these new players being able No, I'll to... tell you one thing. I think the NDA and is scheming by scheming to have a B team and a C team and a D team and whatever teams. I think they shot themselves in their feet by I think counting on people who don't would have actually helped them in any way. So I think we're doing much better than what you guys have been portraying, and at least of late, all the numbers have been fantastic. And more than anything, it's just one man, Zaka. It's just this CM, Chief Minister M.K. Stalin. This man brings that aura, this trust and this belief in the people of Tamil Nadu. That when you see this person who's so level-headed, he's so hardworking, at 70 plus he's running around the state, he's seen in one corner of the state in the morning, another corner of the state in the evening, and he's going all around Tamil Nadu, Zaka. When people see a responsible leader who's standing up for the problems of others created by somebody else, he's going and standing on the field. And he's taking care of the people of Tamil Nadu, come what may. He does not look at political color, Zaka. He looks at people of Tamil Nadu as people of Tamil Nadu, like everyone, like his family. And people see that in him. They see that leader who can be trusted, who's delivered for Tamil Nadu, and who's given a new dimension to politics. I don't know if you've seen the last speech that he gave at the assembly, in the closing day of the assembly. It was fantastic, Zaka. He went out and reached out to the hearts of the opposition. He said, thank you for giving me direction. That has not been seen in Tamil Nadu for the longest time. You can ask people like, you have some senior journalists here, RK, you should ask him. You don't see that, Zaka. That kind of politics. This Chief Minister, through M.K. Stalin brings a brand new kind of politics. A politics where everybody has respect, and there's mutual respect, and there's no futile war of words, Zaka. When there is some, even now, on his way out, Raga, I haven't seen it yet. The opposition leader has again, he keeps asking for a white paper, okay? And in fact, I said, I've given all the details on the assembly regarding industrial investments, but he keeps saying that, okay? Even in the assembly, he keeps saying that, and I've been repeatedly answering that question. In fact, in this same hall, in the same hotel, we had a massive investment conversion conclave, the first of its kind in India, Zaka. No other state has held a conversion conclave, right? It's only MOUs, right? But Tamil Nadu proves that all these MOUs are being converted into work, into jobs, into factories, and I actually gave a presentation for about about half an hour, and my Chief Minister was also there. In fact, I invited the LOP. I invited the Honorable, the Leader of the Opposition to come for that event in the Assembly itself, but he didn't come. We laid out a book on that day. We released a book on that day. In fact, I laid it on the table of the Assembly on the last day of the Assembly. But still, he's asked the same question today. So, again, on his way out, he said, look at, the leader of opposition has placed this question, why don't you answer it? So he's asking me, he keeps probing every single member of the cabinet. So he makes sure that we do our duty. You don't get a leader who does that, Zaka. This is a leader who is hands-on every single day with the people of Tamil Nadu, with the party cadre, and also with the cabinet. He keeps poking us, he keeps driving us every single day. So that is the kind of leader, and this leader has the kind of respect that no other leader has in the state of Tamil Nadu, and I think that's going to give us a huge lead. On this conversion thing that you were talking about, the charge has also been, again, a political opposition charge has been that you've signed more than 2 lakh crores of MOUs in 24-25, but this is not translating into actual capital expenditure, jobs, exports, and so on. This is the charge that... I don't know how you said exports. I just told you that I held a conversion conclave, Zaka. All your people, all the media was there. I was taking questions after the conversion conclave itself. It's not 2 lakh. Overall we've done about 12.5 lakh worth of investments and about 1,180 plus MOUs, right? And several companies have also come without MOUs because of our visits abroad.
especially now, I can tell you, just yesterday, a large company grounded their project here. I'll tell you off camera which one, because they have problems in the US otherwise. So this large company grounded it yesterday, and this was the outcome of one of our visits in the US and Germany when the Chief Minister had come there. So we are continuously making sure that every single MOU, in fact, of the total, we are at about 73% conversion today. Right? And just the one conclave that we held, the global investors meet, we are at 83% conversion ratio. That's unheard of in India, Zaka. So that is the kind of conversion. We do that, we're doing it because we are able to give that number, and I know it's unbelievable, and I'll tell you why it's unbelievable. Because other states, they just sign MOUs left, right, center. We do not do that. We take the Japanese route to it, where we sign MOUs only when we are almost confirmed, because there's always a way out. But we make sure that we confirm that these guys are definitely going, they have the financial capability, they have the intention, they have the talent, they have the tech. All of this is looked into, and only then we sign an MOU. That's why you don't see numbers like 30 lakh crores or 40 lakh crores that you see in other states, which is unbelievable. But we only sign MOUs which are going to be grounded, which we sincerely feel are going to be grounded. Of course, one or two will fail on the long run. Some might say, no, like, other states are giving free land or whatever that they give, or maybe I was going to ask you that. They're taken away by Delhi or whatever. But we know what we want, right? So we have a limit, Zaka. We are not a very desperate state, right? Tamil Nadu is not a very desperate state. We know what we want. We're very clear about what kind of investments we want, and where we want this investment, and what kind of jobs we want these investments to create. So that clarity, our Chief Minister through M.K. Stalin brings, and that's why you see the high conversion. But the fact that other states are now offering free land, free power. Yeah, we are not going down that. We're not. I told you, we're not a desperate state. Zaka. If they want to give it, let them give it. We know what we want. We will not give land for free. That's not happening in Tamil Nadu, because this is a grown, developed state. We can't do that in Tamil Nadu. And we know what happens. We know what we can give, and we're very clear about it. The Chief Minister recently wrote to the Prime Minister about the textile sector problems. I think 15,000 crores is what he had mentioned in that letter. What is your government and your department doing to try and mitigate some of this pain? Yeah, so I stick to the industry side of it. Textiles is also headed by another minister. But as far as efforts are concerned, we've been writing to the PMO, and Zaka, from day one on the tariff issues, we've been entirely supportive of the whole efforts of the PMO, right? We've trusted the PMO, we've told them that we will back you, because this is between two countries, this is nothing to do within the states. This is about India and a country which is not actually coming to the table with some sensible ideas, and we would want to stand with the PMO on this. And we've stood by them. We said you have to, and we trust you to do this. But Zaka, we must say we are a bit upset with the kind of push that they've given to the jewelry sector in the north and nothing for the textile sector in the south. They've done a bit. Now things have sort of eased out, but we're still not back to the original days, right? And now again you have the Supreme Court order in the US. So all of this, Zaka, and you should also look at the cotton input issue with which Bangladesh might use immediately, and then they might get zero. So all of this is playing in our minds, and we're continuously working it out with the government of India. But I must say, the interest of the farmers comes first. We're not too happy about what has happened with the tariffs yet, and there's no clarity yet from India or from the US. The President of the US keeps saying one thing every single day, no rebuttals from the government of India here. So there's no clarity yet, so we don't want to jump the gun, but I'm hoping the government of India takes care of the textile industry, and of course all other industries, especially the seafood industry is also taking a big hit. So we want them to take a fair look at all the sectors across India. And I must tell you, we are more worried than other states, because while India's exports to the US is at about 18 to 20%, our exports is at 30%, Zaka. And who are we kidding on? The US, you can't just
you can't just forget the US and go to other markets. The US is the largest market in the world, and you can't just fool yourself saying that no, we'll pull back all our boys from the US and we'll go to that. I think that's insane. I think we have to work it out with the US. Luckily for us, the president is going to be there for what, 3/4, just this term. So we're hoping at least sense will prevail after him, or at least before that itself via the Supreme Court there. But we're hoping the government of India puts its foot down and has better negotiation skills. In fact, they're two best friends, they keep saying, and I hope something good comes out of it. So one final word, my final question, I'll come back to the political side of it because elections are literally upon us now. Last time DMK on its own won, I think 134 seats. You think you will do better than that this time? Chief Minister says we'll do at least 200 plus, and I think on your own? We will definitely. What do you mean on your own? As in like... This is an alliance, so this is an alliance, the alliance is intact and we will win at least 200 plus. But your alliance partners are wanting a bigger share. That's natural in democracy, Zaka. That is democracy. This is a very democratic party and this is the most democratic leader in the country, and that is why people like the phenom like Manish Shankar Aiyar and all says that he should be the chairman of the alliance itself. So that's the kind of leadership that we have. So we respect the leadership, and he's shut up everybody when he said, I know to Rahul Gandhi avargal, myself and Rahul Gandhi avargal share a brotherly relationship, and they'll iron out issues whenever it crops, and this is bound to happen with any alliance. You think those guys across the border are happy and they're doing happy alliance talks? You should ask the ADMK what it thinks about the BJP. I've asked few of them. You want to know? No, he says they will get more than 200 as an alliance. You need to wake him up quickly. He's coming here this evening. I hope he's not sleepwalking. We'll Just ask check him if that he's question. sleepwalking. Ladies and gentlemen, Mr. T.R.B. Raja, the Industries Minister of Tamil Nadu. Can we have a round of applause, please? Thank you. Thank you, Honorable Minister, for that insightful conversation. Your conviction is unmatchable, and many thanks to Zaka Jacob also. Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause once again, please. All right, we need to keep the energy levels a bit up. The next discussion will now examine how trust shapes political narrative and public engagement in Tamil Nadu. And to take this discussion ahead, in just a bit, I'd also like to now request CNN News 18's Managing Editor, Special Projects, Anand Narasimhan, to please join us on stage. Anand to join us on the stage, please. And now, let's welcome Thiru K. Annamalai, the dynamic Tamil Nadu BJP former president, on stage with a huge round of applause, ladies and gentlemen. Welcome, Sir and Anand. Anand, the session will be over to you. All right, we'll have Anand join us in just a bit. All right. The dynamic Mr. Annamalai is here in the hall with Anand Narasimhan. And the next energetic session will be with the former BJP President of Tamil Nadu, Thiru Annamalai, and over to Anand Narasimhan. All right. To give a brief introduction, which is not really needed for Mr. Annamalai, we all know that he's led an illustrious career in public service, one that has also shaped the fortunes of the Bharatiya Janata Party in Tamil Nadu to also gain a more independent ground and to do away with the kind of dependency that the BJP had on alliances. But it is Mr. Annamalai who defined the fortunes of the Bharatiya Janata Party. He is known for his dynamic leadership, also as one who's led a visionary career in public service. It's over to Mr. Annamalai and Anand Narasimhan, who will be taking this fireside chat with him in just a bit. All right, it's over to Anand, and a heartiest welcome to Mr. Annamalai. Thank you for joining us here at the News 18 Town Hall. Ladies and gentlemen, let's welcome him with a rousing applause. Namaste, Jai Hind, Vande Mataram. Vanakkam. Vanakkam, sir. Happy to meet you. Annamalai, why do capable leaders find themselves marginalized, be it the Congress or the BJP?
You're talking of the gentleman sitting in the first row, sir, there. I think that's the nature of politics. Sometimes you got to play a role to suit to the occasion. You can't always be an opening batter, and sometimes you got to be adjusting to the situation on the ground. I think that applies for every single political leader. I think that is a hallmark of politics as well. You know, you get the batting order wrong, you know what happens. We saw it against South Africa. So as the BJP got its batting order wrong here in I should Tamil not Nadu. take the cricket analogy with you. I know you just completed a cricket show yesterday, late night. I'm watching that along with cricketers. I think maybe I'm not into cricket to take that as an analogy. But having said it, not every time it suits you. Sometimes you got to take a back seat and allow politics to run its own course. What is the course for the BJP here in this current scheme of things? 2026 election is an important election. As always, every election is important, but this election is more important because we believe BJP can make a mark after many years. We can send a good number of legislative members into the assembly, and we can help the primary alliance partner ADMK to throw away DMK from the power after 5 years. I think we have to play a supporting role in one sense. We got to play a role where we send our MLAs into the assembly in one sense. It's a combination of things. BJP versus Tamil Nadu, NDA versus Tamil Nadu, and Tamil Nadu will win. That's what Thiru Stalin just said here, just about an hour ago, here on the News 18 Town Hall. Your reaction to that? I really don't know why the Honorable Chief Minister wants to frame this as an election between Tamil Nadu versus Delhi or South versus North. I think it's still in 1967 mode, and what the election management they did in 1967, they want to bring it to 2026. Tamil Nadu will always win. It is not a question of Tamil Nadu versus Delhi. But this is a very clear-cut election. 5 years somebody is in power. People want report card from them. After 5 years, when you call a Chief Minister has to present a report card. What they have done in 5 years. You cannot every time make a narrative. Delhi is trying to pressurize us. It is North versus South, Hindi versus Tamil. It is very sad to see the same narrative being played all the year, right from 2021. Even before the election, the Chief Minister is choosing to play that narrative. I am very clear, Tamil Nadu will always win. But with the NDA, the win with Tamil Nadu will be better. The development will be holistic, law and order will be better, and people will get ample opportunities to realize their true potential, which is not happening in the current dispensation. What he says is that Tamil Nadu is growing at 11.19%, and we had Mr. Raja also say it, in spite of what Delhi is unleashing upon Tamil Nadu. That Delhi is not giving. I'm glad you are asking GST this. amount is not being given. ED is being unleashed. Everyday pressure is being put. Tamil Nadu not getting its due. Despite that, we are growing at 11.19%. Had it been truly collaborative and cooperative federalism, we would have grown much better is their point. I'm very happy that you're asking me this 11.17% Tamil Nadu. 19, sir, 19. 9%. Sorry for the 0.02. And let us dig into that number, sir. If you look at the growth per se, production-linked incentive PLI, which the central government is promoting, did the Chief Minister tell you in the automobile sector and component, out of 82 application, cleared 82 application, 46 are cleared for Tamil Nadu. Did the Chief Minister talk about the PLI scheme, the electronics and electrical components? In 27 sectors, 7 sectors are in Tamil Nadu, including the iPhone manufacturing. Did the Chief Minister tell the August audience, in the electronic component manufacturing scheme, ECMS, which central government is promoting, 69% of jobs are getting generated in Tamil Nadu. Did the Chief Minister tell you the electronic sector exports from Tamil Nadu, which is $15 billion last year? It is all based on a certain scheme which the central government is promoting. Tamil Nadu as an advanced industrial state is getting benefited from it. Maharashtra is getting benefited. I'm not denying. Agriculture is growing at 3%. Manufacturing is growing at 14% in Tamil Nadu. So this number of 11%, what growth is he talking about? Today you open the Hindu paper, second page you will see 300 textile mills shut in Tamil Nadu over the last 2 years. The growth is happening in certain sector, which is a jobless growth. Which is a jobless growth. What job have they generated? When he came to power in 2021, the manifesto, what they promised is, they said we will generate 5 lakh jobs in government alone. What job they generated? So somebody, I'm very happy you asked me this question, somebody has to dig deep into this 11% growth. It is because of certain schemes central government is promoting, Tamil Nadu being an advanced industrial state, it is getting benefited. Like a snake oil salesman, my friend TRB Raja, the Honorable Chief Minister, they will hide everything and only talk about this growth. Can you see a state where agriculture is growing at 3%? It is growing at 3%. Can the Chief Minister deny agriculture in Tamil Nadu is not growing at 3%?
Can I produce the numbers before the August audience? After 4.5 years, this is the growth rate, this is the sector growth rate, this is the employment we have generated. Nothing they have done. And all the great companies they sign, within 2 days they go to Andhra. Andhra will flick all the companies. Google wants to come here, they're in Vizag data center. Chief Minister says we'll do at least 200 plus, and that I think On your we own? will definitely. What do you mean on your own? As in like, This is an alliance, so this is an alliance. The alliance is intact, and we will win at least 200 plus. But your alliance partners are wanting a bigger share. That's natural in democracy, Zaka. That is democracy. This is a very democratic party, and this is the most democratic leader in the country, and that is why people like the phenom like Manish Shankar Aiyar and all says that he should be the chairman of the alliance itself. So that's the kind of leadership that we have. So we respect the leadership, and he's shut up everybody when he said, I know. To Rahul Gandhi avargal, myself and Rahul Gandhi avargal share a brotherly relationship, and they'll iron out issues whenever it crops, and this is bound to happen with any alliance. You think those guys across the border are happy and they're doing happy alliance? Industry Limited, 9 rupee 25 paise. Forget about PLI. They get money returned back, 6 to 8% of the sales value. They get back as an incentive. So when he talks about growth, what growth is he talking? Is he talking growth in Thoothukudi? PIL is centered around Kanchipuram, around Chengalpattu, outskirts of Chennai. Where else is the PIL getting settled? You come to Coimbatore, you come to southern part of Tamil Nadu, all the villages are getting hollowed out. The youth are coming out. They want to move towards city, or they want to move to a different country. So this 5 years, very clearly we can say, one of the worst 5 years for Tamil Nadu, where the growth is not holistic at all. Manufacturing is getting hollowed out in the rural areas. The power cost is obnoxiously high. 9 rupee 25 paise, you cannot have an emerging economy where Tamil Nadu claims, oh, we will hit $500 billion. Very soon we'll hit $1 trillion. Can you have a power cost at 9 rupee 25 paise? The industries minister, somebody should ask him. You go to Madhya Pradesh, when they're inviting companies and giving power at 1 rupee, 1 unit 1 rupee. Again, sir, they will talk about GDP. Moment you talk about it, they will say, look at GDP of Japan, look at this, look at debt to GDP. A state like Tamil Nadu in 2011, the debt to GDP was at 16%. In 2026, the debt to GDP is at 26%. And when you ask this question, the industry minister will say, look at Korea, it is 130%. Look at Japan, it is 150%. I don't understand what argument. Fine. You borrow debt. Are you putting it in capital? In Tamil Nadu, out of the total budget, this budget they just presented, 4,52,000 crore. If you look at the capital expenditure, is 13%. 59,000 crore out of 4,52,000 crore. 13% is capital expenditure. Gujarat, the capital expenditure is 26%, 1 lakh crore. That shows you borrow money. Fine, you borrow money. I'm not saying a growing economy should not borrow money. You borrow money, but where are you putting that borrowed money? You're putting that borrowed money to pay interest. You're putting that borrowed money only to borrow more, pay more interest. 69,000 crore we are paying interest last year. So whatever indicator the industries minister just spoke, or whatever indicators our Honorable Chief Minister spoke in the morning, it doesn't pertain anything in the ground. It is completely hollowed out. What numbers is he talking? But they seem to be this 5,000 rupees scheme that has been launched. That will assuage the issues of the people you're talking that they are not getting the right thing. It helped the BJP in
Madhya Pradesh, it helped the BJP in Maharashtra, it helped the BJP in so many other states. Their Ladki Behan or your Ladki Behan is their... Sir, I am not saying Chief Minister should not give money to the public. Fine. It's a trickle-down economics. Let more money go in and let more money come down. It will benefit people. I am not saying. I am only saying the logic they are trying to grow. You want to give 1,000 rupee, you please give. You said you will give 1,000 rupee every month to our women folks. First 28 months you did not give. 29th month you started. Last 32 months you have given, which is 32,000. Pongal, 5 years. 3 Pongal you did not give. 1 Pongal you gave 3,000. 1 Pongal you gave 1,000 rupee. This is what we are telling before the public. Look, even there somebody called a Dravida model of government, it is a fraud model of government. If you have paid for all 60 months, fine, salute to you. You paid 60 months, I agree. Because you promised. You forgot 28 months. You don't want to pay for those 28 months. Second, for Pongal, all the Pongal you did not pay. You paid for 2 Pongal. Suddenly you want to give a summer incentive. Was summer not there in 24? Was summer not there in 23? Now the state is doing well. The state has money, so the state can State give. doesn't have money, sir. That is what I am arguing. The state is borrowing and giving. Borrowing and giving. Where is it going to leave the state? So this With is votes. what we are calling out. With votes. Sir, this is what With we are the calling return out. back to power. Sir, I will not get into the With a politics growth and the story vote and a part. dole story, which is exactly the model that the BJP has followed in some of the other states, and they came back to Sir, power. I'm saying money you give, it's a chief minister's choice. You want to balance the budget, fine, you give. I'm not criticizing. Again, here I said, you want to give, please give. I'm only criticizing the fact central government wants to stop us. That is why I'm giving you 5,000. Central government is not allowing us to do any meaningful scheme. That is why I'm giving you money now. That is where I'm calling out. Why do you want to be selective? Be open. You want to give, you give. So all this narrative you want to put before the public and say, we have given you 5,000, 1.3 crore. Our women folks getting 1,000 rupee per month. I have given money, so votes will come. It doesn't happen like that, sir. I can give you examples across the states where you give money before the election in terms of an incentive. Not necessary you will win. I can take example of Jagan Mohan Reddy ji. I can take the example of KTR ji. It is not necessary. It could be one factor out of many. When the overall sentiment is so negative, when the chief minister believes I've given 5,000 rupee, I've credited to their account, that will get me votes. Nobody will believe. I can give you counter arguments where giving more money than this, governments couldn't come back to power. So, and Annamalai as an outlier in the BJP currently is asking this question. The other person perhaps asking this question and pointing at this is Vijay. Is the TVK a force? Is it a three-way fight in this election? 100% TVK is a force. I'm not denying that. And the numbers that they seem to, I see in the ground is very good for a new political party which is yet to have its structure. And the political party is 2-3 years old now. And the kind of momentum they're able to generate become talking point in shops where people talking about Vijay, when Vijay coming in television channels, kind of TRP ratings is able to get in all the local channels, astronomical numbers. But the same, I keep arguing, the same numbers Prashant Kishore got in Bihar, 6 months before election, 3 months before election, they got it. But moment you don't have a structure, converting that to votes will be a problem. I'm always saying Tamil Nadu needs new players. Nothing wrong. Vijay should come. He should spend his time in the field. And possibly a day will come when he will win more number of votes. I'm not denying it. But I'm saying for the current election is Vijay a force, 100% a force. But is it a three-way fight? I don't think it's a three-way fight. Right now it might appear to be a three-way fight. There is momentum, there is pace and everything. Come elections, it's a different ball game. 50 days is different election machinery, different So you don't arithmetic. think he is a 15%, 18% vote shareholder He will right get now? good number of votes for a beginner. Vijay would surprise every single political pundit in our country. The numbers he will get would define a new political comer coming into politics, and he will get very, very good number. But whether that will define Vijay winning, Vijay coming to power, I don't think this election it is going to happen. Does he have a clear political ideology? Because he says BJP is pressurizing us. That's what their spokespersons are saying. And that, we will not align with communal forces. But his focus is against the DMK. He's questioning Stalin. He's called him uncle, said a lot of things. And the DMK clearly seemed a little rattled before tragedy happened. Karur happened. And after that, the next recent Salem happened. And then there was this unfortunate. So every time he's picking up momentum, something is happening that is tripping him. But you say they don't have a political structure. Does he have a political ideology? How is it different from the BJP and the DMK? When Mr. Vijay came to politics, day one he mentioned he wants to be a centrist, meaning
He doesn't want to go to extreme, and he has taken a lot of icons in the party, and he said that I will be like this. But in politics, it doesn't work like that. You cannot please everybody and do a politics in the center. You got to take a stand in many cases. Against BJP, Vijay has to take a stand, he has to take a stand. Against DMK has to take a stand, he has to take a stand. But right now I believe the lack of local leadership, second level leadership, what happened in Karur? Everybody expected Vijay should have done better in Karur, or second level leadership should have done better in Karur. But I'm always supporting Vijay from the Karur issue. The reason is, it is like that, it happens. It's very unfortunate. When you don't have second and third level leadership locally, you can go and seize the moment, start helping people and do what is needful. When you don't have that kind of structure, when it is one leader-centric structure, this kind of issues happen. And the leader moves away from the spot, there is nobody to take care of that spot, the spot is open. Now very soon, in this election, Vijay will understand, if he has to be in Tamil Nadu politics, it is long term. Tamil Nadu has never rewarded any political player in the first election. Aringar Anna, 1949 to 1967. Kalingar Karunanidhi, long journey. Dr. MGR, 1972 came out. Before that, he was in politics for a long time. If Vijay has got the heart and the gut to stay in Tamil Nadu politics for a long time, then probably we'll have a different conversation 5 years from now. But this election is not about somebody having the media momentum, TRP rating. People will just go vote and come. I don't believe in that. You said he's a centrist, but they largely kept quiet about Tirupurankundram. Very unfortunate. The BJP also didn't do much about Tirupurankundram, barring, doing some hangama there, push and pull and shove, and then you were, again branded as a communal force trying to divide and rule. But the DMK got away with contempt of court. That's what they would say. The state got away with contempt of court. Nobody said anything. The Hindus did not get to light the lamp at the Deepatun during the Kartika Masa. I'm not a spokesperson for TVK, but I would say the very unfortunate part with respect to TVK and Mr. Vijay is, important issues, they go mum, they go silent. So people are like, what is your opinion in this? Tirupurangundram, again, you take a for stand or against stand, no problem. In politics, you are either here or not there. But ADMK also was largely muted. In many a lot of places, political parties got nervous when standing up for what is a court-mandated right for Hindu devotees. There is no communal politics here. But why is that? It's a very clear-cut issue. Unfortunately, Tamil Nadu politics has got a political overhang. People still live in 1980, 1985. People still speak that kind of political narrative. They think any issue that is concerning Hindu, don't speak. Because Hindu voters are divided here. They're into multiple 4-5 divisions. And the minorities vote in consolidated block. Why do you want to take on them? Very unfortunate part of Tamil Nadu politics. No major political party wants to take a stand where the issues of Hindu community is concerned. That is very unfortunate. Now we have to understand Indian politics over the last many years very clearly. Nobody wants to do aggressive Hindutva, going and destroying. It's a court-given order. Court has expected the authorities to obey that order. That order was not obeyed. Every political party should have rightfully objected to what was happening. Very unfortunate. Major political parties did not take an issue. With respect to ADMK, they took an issue. ADMK took an issue. They're very clear. The court orders have to be validated. The court orders have to be respected. The court orders have to be followed. Our Chief Ministerial candidate, Edapadi Palaniswamy, took a very principled call, which I appreciate him for that. But other political parties, barring BJP and ADMK, other political parties are still playing the minority appeasement agenda. So that is unfortunate. Taking a political stand is different, and showing the might of NDA on an issue which the courts backed you at multiple levels is different. Was there that mobilization by the ADMK, or did they miss, or the NDA, or did they miss an opportunity there because they were looking at all other votes? One. Second, was it also because of the deep caste divides within the Hindu groups? That Tevar leader, counter leader will not be seen together. Counter leader cannot be seen sharing position within an alliance. So one has to sit out. With respect to Does that Tirupurangundram happen issue, even in the NDA? the whole Hindu community, they came together. It is not a question of internal division. I appreciate ADMK for who they are. ADMK is a party of a certain nature. And you cannot expect ADMK to always take the BJP line. BJP's party is of a certain nature. We are very clear. Right now we are an alliance. It is not necessary ADMK and BJP are same and together. In an alliance, we are there for a common cause. So political ideology-wise, ADMK is an offshoot of EVR and Annadurai, correct? That's what the ADMK is, because MGR broke away. How are they any politically different? It's purely the Dravidian model, quote unquote, versus the nationalistic model or a Hindutva model, quote unquote. If you can ally with the ADMK, you can ally with the DMK. How are they different? Sir, in this case, it's very clear.
BJP has aligned with DMK. I'm not saying that BJP hasn't aligned with DMK in different points of time, 1999 to 2004. It was a different set of political circumstance. The country needed a stability. We didn't want a minority government again to overhang in Delhi and getting into all kinds of issue after a war with Pakistan. That was a very different set of times. Right now, it's a very different set of time. I am not here to take bones to say we did this, we did that. Right now, it's very clear DMK has to go out. And all the votes against DMK has to get consolidated on a common platform. So BJP and ADMK, we are together on many issues. Of course, we have disagreement. We respectfully agree to disagree. On NEET, we respectfully agree to disagree. On 2-language, 3-language formula, we respectfully agree to disagree. That's okay. In an alliance, not every partner has to agree to everything. Respectfully, we agree to disagree. Because it is an ADMK-led alliance. At the same time, we got to agree to certain sensitivities of the alliance also. BJP on its own, we might have a different stand on many issues. But this election 2026, very clearly all the votes against DMK has to get consolidated to a common forum. So I see politics like that. But if you ask me whether ADMK should take a principled position for all issues where BJP is taking a principled position, I don't think so. Because I represent BJP, I can talk for my party. If that is the case, then why has the DMDK walked out? The DMDK was part of the NDA in the past. That is for the, for If example, the NDA is coming together with this common platform that the DMK has to go, my question is why does it have to go? That's one part. But if you feel that we have to come together, then you're not able to hold your alliances either. So 2024, NDA was there. There was an ADMK-led alliance. DMDK was part of ADMK-led alliance for the Lok Sabha election. Now 2026, it is for each leader to decide how they want the party to go forward, whom they want to align with. At the same time, I would say, DMDK aligning with DMK is not going to fundamentally change the nature of political process in the next 50 days. Our alliance is very strong. It is organic. It is narrative based. And we are very clear, because of this issue, this alliance is formed. So I don't think because of DMDK aligning with DMK, though they were with ADMK previously, the nature of alliance will change, which I might not buy that argument, sir. Can this alliance get 35% vote share? 100% we will cross 35% for sure. I am not blindly adding BJP and ADMK's number. Of course, it's a state election. Numbers cannot be added. Each election is very different. But I'm very confident with the current set of alliance, which is very balanced, which is very regional. For South, for Northern part, we have different alliance partners. For Kongu, we have different alliance partners. Overall, this is a very well-balanced alliance that takes care of the whole of Tamil Nadu. So 2026, I'm very, very comfortable. This alliance would cross 40% comfortably. Again, after 2026 election, we will meet. It is not that we are not going to meet. The momentum is with us. Why 35%? We will comfortably cross 40%. 40% is what the NDA will cross in this elections, 2026 elections, the claim he is making. Kushbu Sundar is in the house. Vanakkam, ma'am. Just one final question. Bharatiyar or Periyar? What's the ideological route for Tamil Nadu? And why? The problem with Tamil politics, sorry, I'm taking an extra longish answer. The problem with Tamil politics is, I don't want to demean Periyar. Periyar is a great personality at multiple points of time. And when Mr. Vijay started his political party, he said, I accept Periyar minus this. Minus this. So Periyar as a person, as an ideologue, if you ask me, minus this, Periyar has to be there at a certain point of time. For Tamil Nadu politics, he was there. But Bharatiyar is a very different personality who was needed all the time for a spirit of nationalism. I think it'll be a disservice for me to put down Periyar here. Of course, I disagree with a lot of Periyar's thoughts and views. But Tamil Nadu needed Bharatiyar for all through our history. Tamil Nadu also needed Periyar for a point of time in our history. But going forward, who does Tamil Nadu need to follow? New set of leaders. You derive inspiration from all these ideologues. You take inspiration from them. You follow a new set of leaders because you cannot always keep looking at the past because the future is completely different. Take inspiration from the past and keep moving forward. This is my theory about politics always. Cricketing terms, the well left nu solluva. You know, you keep probing and you just keep leaving. So that's what you did here, Annamalai. Always a pleasure speaking with you. Please, ladies and gentlemen, at the News 18 Town Hall. Thank you, sir. Thiru Thank you so Annamalai. much, sir. Great pleasure, sir. Thank you. Thank you, Mr. Annamalai, for your thoughts, which have certainly added more energy and purpose to our dialogue today. Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause. Please show some appreciation for K. Annamalai.
Also requesting Anand to please stay back on stage. Our next session is going to be a conversation that inspires listeners about determination, leadership, and societal change in Tamil Nadu. On that note, ladies and gentlemen, it's time to welcome a lady who needs no introduction. Yes, Akanksha. All right, ladies and gentlemen, let's have a round of huge applause for Mr. K. Annamalai. Yes, as Akanksha has said, next guest, she has captivated millions on screen with her versatile acting and continues to command respect in the political arena with her bold, unwavering voice. So, திரைத்துறையில் தனது பன்முக திறமையால் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களை பெற்றவர், சிறந்த நடிகை, வலிமையான எதற்கும் அஞ்சாத தனது துணிச்சலான குரலால் அனைவரையும் மதிப்பையும் பெற்றவர். சிறந்த நடிகை, வலிமையான பேச்சாளர், தடைகளை தகர்த்து தனக்கென தனி பாதையை நாங்கள் பெருமை கொள்வதில் அவரை அழைக்கிறோம். ஒரு பெண்மணியை வரவேற்பது நாங்கள் பெருமை கொள்கிறோம். இந்த உரையாடலை நிகழ்த்துவதற்காக திரு ஆனந்த் நரசிம்மன் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். Ladies and gentlemen, இந்த கனல் தெரிக்கும் பேச்சும் வசீகரமான ஆளுமையும் கொண்ட திருமிகு குஷ்பு சுந்தர் அவர்களை அடுத்த செஷனுக்காக மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். Ladies and gentlemen, here is Kushbu Sundar and over to you, Anand. Vanakkam. Vanakkam. You're looking fabulous. I have to say that. Okay. You know, I've always been a huge fan, but this is reverse aging happening. Actually, வந்து அப்படி ரெண்டு மூணு அப்படி photo அப்படி ஒரு still எடுத்து வச்சிருங்க, and I'm going to take it from you later on. Thank you very much. But what's the secret behind this, ma'am? Let's start from there, and then we'll get into all the other issues. உங்களை வணக்கம், என்னுடைய காலை வணக்கம். A very warm good morning or good noon. Ananu, we continue the talk in English or Tamil first? English and Tamil, whatever you Okay. want to speak. Right. This is a collab, so Okay, right. we can go however. Good health comes from a good mind, and I think my children and my husband, they inspired because வீட்லயே பார்த்துட்டு இருந்தாங்க, அவ்வளோ ஊதி இவ்வளோ பெருசா இருந்தனா அவங்களுக்கு கண்ணுக்கே தெரியல. But it was a self-observation. In fact, I did, after a long time, I did a film with Rajini sir called Annatha. Yeah. And நான் dubbing போனேன். And the minute my introduction came, and I was like, oh my God, who is this? This is somebody I don't know. I mean, I filled the entire screen. வேற யாருமே இல்லை. நான் என் முகம் மனுஷங்களுக்கு கழுத்துனா ஒன்று இருக்கும், எனக்கு அது இல்லவே இல்லை. I looked like one round, ஊதுன ஒரு பலூன் மாதிரி இருந்தது. So that was the turning point, and I said I need to do something about myself. And of course, வீட்ல இருக்கும்போது when you're walking up down the stairs, it's like மூச்சு வாங்குறது இல்ல, your knee starts paining. So then I said no, I have to do something. And my husband was on a weight loss spree. He was doing walking and yoga. My children when after their teenage, they were on a big side. So once they started losing weight, and then I was like, okay, I'm the odd one out in the family, I need to take care. That's it. So how long was this process? 4 years. 4 years? Yes. 4 years, and it must not have been easy. I'm saying this because it also came at a time when you were being tested politically, career-wise. Everything happened around the same time, right? Yes. And this is just around COVID. So, right? So how did you get the thing to keep powering COVID, on? in fact, helped a lot because I think like everyone else, I didn't have any house help at home. So my day would start at 4 in the morning and finish by 12. So you don't have any maids.
you're doing the dishes, you're sweeping, mopping, washing clothes, and that's the time when the washing machine needs to conk off, so you don't have anybody to come and repair. So you're doing everything yourself, cooking by yourself. So like, and then of course, husband was at home. My daughter who was in London, we brought her back to Chennai. So she was with us. So 2 girls, my husband, my mother, my mother-in-law, 7 pets. Wow. So imagine, the house was filled and I was the only one with one help at home. So I think it was fun times. I think it was the best time for me. So when that process started, I know all of you and people started noting the change, you know, it was gradual, but people, what are you doing? You're looking good, you're looking younger, you're looking different. And then there comes a stage where you start plateauing. இல்ல வரும்ல சரி ஒரு 10 கிலோ குறைச்சிட்டோம் இங்க 10ல இருந்து 15 போறதுக்கே ஒரு 6 months ஆகுது அது why is that? So when that phase comes, did you feel like letting go? Did you feel like No, I think once I started losing weight, the initial 5 kgs are much easier. So in the span of 4 years, I lost somewhere around 38 kgs. But 38 kgs? Yeah. Wow. So, but you're strong. You're really strong. Yeah. That's good. Yeah. See, it's easy to lose weight, but then to sustain that strength, you need the core strengthening workouts. And I am not somebody who would hit the gym. I'm not at all a gym person. நான் வந்து more of an outdoor person. நீங்க வீட்டு வேலை சொல்லுங்க எனக்கு காலையில இருந்து கார்டனிங் பண்ண சொல்லுங்க ஐம் வெரி ஹாப்பி மண்ணு தூக்கிட்டு போக சொல்லுங்க ஐம் ஹாப்பி ஸோ வீட்டில் என்ன வேலை இருந்தாலும் எனக்கு பண்ண கொடுத்துருங்க ஐம் வெரி ஹாப்பி டூயிங் தட் ஐ கான்ட் கோ டு த ஜிம் ஐ கான்ட் சி மை செல்ஃப் ஒர்க்கிங் அவுட் இன் அ ஜிம் ஐம் நாட் அட் ஆல் அ ஜிம் பர்சன் ஸோ வாக்கிங் யோகா வீட்லி எக்ஸசைஸ் பண்றது மெயின் திங் இஸ் ஐ திங்க் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் தட் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஒர்க்ஸ் ஃபார் மீ மே நாட் ஒர்க் ஃபார் எனிபடி எல்ஸ் வாட் and of course, and what you eat is also very, very important. So, enge oru plate mutton biryani vande the most yummiest food enakku that became one bowl of mutton biryani with one piece of mutton in it. So, I think you need to control the food also. Cutting down. Did you have a weighing scale? Evlo saapudren grams? அதெல்லாம் பண்ண முடியாது எத்தனை இவ்வளவுதான் ஒரு 200 grams of salmon fish or just 250 grams of dalia and all that I can't do it சாப்பிட்டா நல்லா சாப்பிடணும் but then you understand what your body needs. But then you know when this transition happened, did life also change for you? Did you become a happier person? How did it affect you mentally? How did it affect your career? Energy flows cholwa liya. I have always been a very happy person. I don't take stress. பிபி இல்லை சுகர் இல்லை அதுக்கு காரணம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இல்லை ஐ கான்ட் டேக் ஸ்ட்ரெஸ் நான் தூங்கும் போது ஒரு படத்தோடனே 2 minutes தூங்கிடணும் தட் இஸ் தி மெயின் மந்த்ரா ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வச்சுட்டு ஐ ஹாவ் அ ஸ்லீப்லெஸ் நைட்ஸ்னா சான்ஸே கிடையாது பட் ஐ திங்க் ஒன் திங் விச் ஐ மஸ்ட் ஷேர் ஐ யூஸ் டு ஹாவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா பிகாஸ் ஆஃப் த வெயிட் அண்ட் தட் டிஸப்பியர்டு மை ஸ்னோரிங் டிஸப்பியர் தூக்கத்துல நல்லா கொரட்டை விடுவேன் அது போயிடுச்சு தட்ஸ் வாட் மை ஹஸ்பண்ட் சேஸ் நீ கொரட்டை விடுறது இல்லை இப்போ நான் சொல்லிருக்காரு ஸோ ஐ திங்க் தட் ஹெல்ப்ட் அ லாட் பட் அண்ட் தென் சடன்லி டிட் பீப்புள் ஸ்டார்ட் காலிங் யூ சேயிங் மேம் ஃபில்ம் பண்றீங்களா வில் யூ கம் பேக் did those offers also start coming in? Did that, you know, moment they started, hey, Kushbu vandutala. So, you know, let's cast her back again. You know, will you come back into the movies? Did all of that also happen? No, in fact, I feel after losing weight, and the transition from a child actor to lead வரும்போது ஒரு odd age இருக்கும் பாருங்க. ஒரு 12, 13, you can't play a child actor, neither you can play an adult role. So அந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கேன். That is what even the directors think. வயசான கேரக்டர்ஸும் பண்ண முடியாது, லீடும் பண்ண முடியாது, இன் பிட்வீன் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு என்ன ரோல் கொடுக்கலாம் அந்த ஒரு ஸ்டேஜ்ல இப்போதைக்கு இருக்கேன். So I choose with lot of thinking and சும்மா தமிழ்ல சொல்லுவாங்களே 10ல 11 இருக்க வேண்டாம். So when you're doing films, I want to do something which has a lot of substance to it. It's not the length of the character, but how much of importance it has in the movie. In the movie. So you're open to doing movies if it comes your way? Absolutely. I've always been open to do films or OTT platforms. But again, எவ்வளோ எனக்கு அதில் work பண்றதுக்கு what are you offering me to leave the comfort zone of my home and be on the sets is important. Okay, now let me ask you career-wise. You know, you made the shift to politics, BJP, you have a role with the National Commission for Women, you know. Then when this transition was happening, did it affect your workplace? Were people more looking at you as, wow, rather than listening to you and saying, yes, ma'am, this is what needs to be done? So, you know, the seriousness, does that get taken away sometime? The seriousness doesn't get taken away, but then people do
take a people double take look. you a little less seriously. Does that happen? No, because when they know when it comes to work, especially politically, I come next. My reputation of being a very, very hard taskmaster comes first, walks into the room first. So I think people still take it seriously. I mean, I'm not somebody who would let my cinema work take over my political work. It won't. But there are fans, there are people, the heights of fandom that you have enjoyed. There will be fans who look at you and say, she's back. They would say, I know generations, at least they would say they were mantra, puja and all, Kushbu and Amma, etc. All of that would happen. So that fanfare, those fans, are they coming back? And do you see that around you when you are in Tamil Nadu? That continues, but time's also changing. The young minds, there are many of them who, I haven't done films for many, many years. So probably they take a second look if it's the same Kushbu. They have their doubts. But otherwise, I think the next generation is very clear. They know where to draw the lines. You're a cinema actor. When you come into politics, it's a different game altogether. So I think it's much easier now with the fans and the young generation, the generation next, where they're so clear in their heads that it's easier to work. Are they open to political ideology, a difference in thought? When you go and speak politics with them, does the BJP have any purchase on ground? Building up to 2026, what's the mood on ground from the way you see it, from your vantage point? I think the young generation are very clear, and I say it from the perspective that I have two young girls, 25 and 23. So when you look at them, they don't tell me who they're going to vote. Neither I ask them, அடுத்த எலெக்ஷன்ல யாருக்கு vote போட போறே? எனக்கு vote போட போறியா? அதுவும் நான் கேட்க போறதில்ல. But they're very clear. So election time, it's easier for us to sit here and say that we have done a survey and this is what is going to be the outcome. But till you actually don't see the results, you will not be able to be very clear as to what the results are going to be, because the young minds, they are very clear in their head as to what they want to do, and they don't want to share their thoughts. They don't want to share something like voting is a very, very guarded secret, and they want to keep it that way. So till you don't see the results, you can't say that this is what it's going to be. Me from BJP, and I heard at the tail end what Annamalai also spoke, I think we would like to see NDA winning in a big way, and we are hoping that NDA will win, because for a very simple reason, there's a lot of anti-incumbency when it comes to DMK, and people know that they have not done anything. But since I'm not sharing a platform talking about the differences of the political differences, but I'm very sure that NDA is going to come in a very big way in Tamil Nadu. Let me ask you, is the BJP a communal party? Do they have a hatred or bigoted approach towards anybody who's not a Hindu? Because No, that's I'm the a image Muslim. that's created. I'm a So Muslim. I'm asking you that. Definitely not. I'm a Muslim. You have Mukhtar Naqvi Saab, who's a Muslim. There are so many people who belong to the minority, and they're there. I think the biggest example we can have is you have Draupadi Murmu as a president who comes from the tribe, where the Congress have called her, they have called her a witch. So I think here we have a party who thinks that women and the people from different class and different communities have to come together to take the nation forward. I think BJP is one party who definitely talks about the harmony. It's the opposition who wants to push it and saying that in the name of appeasement politics, in the name of trying to please the minorities, and just during the election time, Rahul Gandhi becomes a Shiva Bhakta, and then you have the DMK coming up and talking about being a very, very, then the Periyar becomes this, he goes on a back seat, but then the Hinduism and the Christianity and the minorities, they all take. Then why is it that since Kamaraj sir, there's been no national party at the helm of Tamil Nadu politics? Be it the Congress or the BJP, it's always Stepney, second ally, third ally, contributor somewhere, and you depend on the local party to survive, to get your MLAs in or to get your MPs in. And it's an honest assessment with both the Congress and the BJP. Why is that the case? Please give us some time. BJP has just come back.
And after a long time, comparatively to Congress, who have been in Tamil Nadu for last 67 years, last year, 53 years, the last CM from Congress was Kamraj Avargal in 1967. After that, we have not seen Congress. So I would like to ask that why, despite being the ruling party in Tamil Nadu, why since Kamraj, they do not have one single chief minister, or they have never had the courage to stand up on their own in Tamil Nadu and win election? Why is it they have been, following up with AIDMK, DMK, AIDMK, DMK? We are relatively very new. We are still going strong. When you see BJP, the way it's growing today, world over, people are looking up at BJP in India, basically, at the kind of growth the nation has seen. So we are just coming back with NDA. So let us see how we move forward. So don't write us off, or don't say that we are not here to win. We are here to win. How is it when, from a Tamil Nadu perspective, how is the Congress party different from the BJP as a national party? The Prime Minister had a lot of things to say about the Congress party given what they did at the AI summit. But does that even matter in Tamil Nadu? Because national parties are, like I said, Stepney. They said BJP can never come in Kerala. Today we have one, and we have a mayor in Thiruvananthapuram. They said BJP can never win in Tamil Nadu. We have 4 MLAs in the assembly. So it's just the starting point. There's always, in Tamil solvanga, ella nalla kariyam varu. But Congress has always had leaders. Exactly. Here. Congress had leaders. MPs and MLAs, and Congress, although the party they opposed, or the party that unseated them from, they are allied with them. So history is forgotten, perhaps. But that's politics. But what is the difference between you and the Congress party in this current scenario, where somebody who's looking at a national alliance or somewhere aligned, a DMK Congress or a ADMK BJP, why does the NDA look better than the ruling incumbent? Simple. We are looking at the growth. We are looking at Viksit Bharat. You see a simple factor, the kind of growth nation has seen in so many years, what we couldn't achieve in the last 12 years since the Prime Minister Narendra Modi ji has come to power. You see the way BJP has worked for the nation. It's never about one leader. It's never about one person. It's about the nation. Nation first. Everything else comes next. So how is the BJP different from the Congress personally? It's very different. It's very different. Here they don't talk about that you need to be nice to, or you need to be worshipping one particular party. They say you worship the way the party functions for the nation. And we, though I'm the state vice president of Tamil Nadu, I say it's just on the papers, but I am a very normal karyakarta of the BJP. And that is how including the Prime Minister, works for the party. So we don't work on basis that who is going to be more powerful. It's about how we can make the party powerful, where in turn we can work better for the nation and make India as one of the strongest nations of the world. The point is the BJP is relying on the ADMK cadre for its votes. How is the BJP doing anything on its own? You're state vice president of the BJP. So I'm asking you, ahead of the assembly elections, will the BJP have its own standing the way it was perhaps driving some momentum in 2024 when Annamalai was state president? How is it different when the party was going alone? It was not part of an alliance. Now you're part of an alliance. Every other BJP leader may be thinking, all right, let me keep my ADMK friends because they're the ones who are going to get me the vote. Happy. How does a party then grow on its own? See, isn't that a challenge for you? I'm just saying. No, it's not a challenge for us, because we believe and we completely trust our ground workers. When you talk about karyakartas, our booth workers, our district presidents and the Mahila Morchas and all the people who are part of BJP, we trust them, we completely believe in them. Yes, when you're working in an alliance, it has to be with complete faith and transparency. And that is how NDA works with AIDMK or any other alliance party, PMK or whoever is going to come with us. So we are working with a complete transparency. We are not talking about power sharing. We are not going to be mudslinging. We are not talking about it's you or me, or it's nothing about tu me. It's like we understand each other. We understand your strength. You understand our strength. And that is how we are going to take it forward. It's not about what you see. Very unfortunately, we want in a democratic society in a country like India, we definitely want a very, very powerful opposition. But very unfortunately, on this platform, I would like to say our biggest spokesperson for BJP, the biggest helper of BJP is Mr. Rahul Gandhi, because he works for BJP. That is what we assume, because whatever he does, it adds on to us as a plus. Well, he's certainly not helping the Congress cause or the India Alliance cause. No, he's helping us. At this point, but whether he's helping the BJP, that we'll have to wait and watch. But somebody
with whom you can always ask this question, how did you do it? Personally, professionally, and also politically. We are in conversation with her. We can always ask this question of Kushbu Sundar. Thank you very much, ma'am. Always a pleasure speaking with you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you, Kushbu ma'am. It was a pleasure having you here with us, and thank you for keeping it up close and personal. You've been an inspiration not just in the field of cinema, but also in politics. Yes, Akanksha, as you said, they say something in English like the girl next door. அந்த மாதிரி எங்களுடைய வீட்டு பெண்கள் எப்படி பேசுவாங்களோ அதே போல எங்களோட கனெக்ட் ஆகி குஷ்பு மேம் பேசியிருந்தாங்க. உங்களை பார்த்து நீங்க சொன்னது மாதிரியே ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா எடுத்துக்கிட்டு not just the men from Tamil Nadu, also the women from Tamil Nadu just fell in love with you, Kushbu ma'am. Thank you so much for your speech. Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause for Kushbu Sundar and Anand. All right, and with that, it's time for another power-packed discussion for the day. Battle for Tamil Nadu, a dialogue that will analyze the electoral strategies and ideologies that are shaping Tamil Nadu's future. Yes, and for that, I would like to request Mrs. Zaka Jacob to join us on the stage, and our esteemed guest on the stage, Thiru Saravanan Annadurai, official spokesperson of the DMK. And joining him will be Thiru Narayanan Tirupati, Chief Spokesperson of Tamil Nadu BJP. And joining him will be Thiru Kovai Satyan, National Spokesperson from AIADMK. And Thirumigu Lakshmi Ramachandran, Spokesperson Congress. So over to you, Zaka. Ladies and gentlemen, please, let's have a huge round of applause as we welcome them all on stage. Let's show some appreciation, please. So it's election time in Tamil Nadu. I think the Chief Minister set the stage, set the ball rolling by framing this election today. He said it's about the Dravida model versus the North Indian model. What is this Dravida model, Saravanan? Because everybody is saying at the end of the day, on the other side is also a Dravidian party. So why do you have exclusive dibs over this Dravidian model? Yeah, see, the Dravidian model, our leader, Mr. M.K. Stalin, the Chief Minister, made it very, very clear. Everything for everybody. Ellorukkum ellamum. This is the USP of the Dravidian model. And the other important aspect is the inclusive growth. Nobody else, no other state in the country or the union government has achieved this kind of growth. And Mr. Annamalai was saying, no, it's only the manufacturing industries are only here in Chennai, outside the city of Chennai, some places in Coimbatore and all that. But that is not the truth. The growth in the state of Tamil Nadu is that every nook and corner, the length and breadth of the state of Tamil Nadu has seen progress, economic growth. 2 years in Tuticorin. Mr. Annamalai was referring to Tuticorin. In Tuticorin, within a span of 2 years, an EV car manufacturing facility has been set up and is rolling out EV vehicles. This is the kind of growth we are talking about. This is one aspect. The other aspect is how the welfare measures are reaching every single individual person in the state of Tamil Nadu. Compare and contrast this with what the Prime Minister said. He mocked the free bus scheme. But this is affecting the metro rail project. How can you give free bus rides to women? And he also mocked this Revdi culture. Now, every government, every BJP government is following this Dravidian model. This is Dravidian model, Zaka. No, but this is what is setting the trend for the entire country. Why are you having to pay 5,000 rupees to women just before an election? If No, the Dravidian model is working, Yes. the opposition is saying this is a bribe. Zaka, did you ask the same question when they gave 10,000 rupees to people in Bihar? Did you ask the same question when they announced this 3,000 rupees in Maharashtra and withdrew the amount? This is a scheme which was not announced on the eve of the elections. This is a scheme which was given as an electoral promise in the 2021 elections, and we have been successfully implementing. Unlike Maharashtra, we are not saying 28 lakh people. After elections, we won't give you. We are saying we have included. Mr. Narayanan Tirupati 20 wants lakh to, people, to more. respond to that. Yeah, You're also giving. In Madhya Pradesh, you're giving. In Maharashtra, you're giving. In Bihar, you just gave.
See, Dravida model is nothing but a corrupt model. In other words, you will say that the Dravida model is corruption model, and that is what the DMK Dravida model is doing here. And Saravanan was talking about Tuticorin. Tuticorin today is there. It's developing only because of the central government, the infrastructure activities. He may laugh, but it's the entire state is laughing with the DMK, because I have been telling when in 2021 they came out with a furniture world in furniture park in Tuticorin. You don't have even a broken chair there today. That is what is the Dravida model's success. But in Tuticorin, it is the BJP government that has done huge with the ports. And today, while we are speaking at 11 o'clock, today the Prime Minister is laying the foundation at Tuticorin. Please understand, the port and the airport, which was beautifully done by the BJP government, and the national highways, everything. The Tuticorin has developed only because of the central government's but beautiful infrastructure activities. State-wise, the Chief Minister also made this contention that it's the fastest growing state. It's growing at 11%. No other state. Even Maharashtra is not growing at 11%. See, Zaka, we have to say one thing. As Mr. Annamalai previously when he was talking, he said that the legacy of Tamil Nadu's industrial output and all those things. The problem is that UP is growing very hugely. Haryana, UP, even Bihar. We have never seen this much of growth in other states, but whereas we are lagging behind. You may say I am number 2 or number 1. Maharashtra is number 1. Tamil Nadu may claim that you are number 2. The problem is that you were number 2 at what a distance? Now UP is behind, very behind you. Even the GST collections are very heavy because the consumption has increased in UP. We have to understand this. And there is nothing to laugh or smile. I am telling you one thing. UP, Bihar, Haryana, Karnataka, all are just behind us. It will not take years. It will not take many years to these states to overtake us. That is, we are feeling, even I am a Tamilan, but the rate at which all these states are growing, I am telling you, Tamil Nadu is lagging behind. Zaka, see, we are behind Uttar Pradesh. We are behind Uttar Pradesh in mob lynching. We are behind Uttar Pradesh in Islamophobia. We are behind Uttar Pradesh in attacking churches on Christmas Day. We have a superior model. See, when all the funds given by the state of Tamil Nadu is diverted towards the BJP ruled states, Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, all these states, those states are also paying. No. That they are those states not paying taxes? See, they are paying taxes, but the most important aspect is what is coming back to us. And it is very easy from going to 10 to 40 or 50. But it is very difficult to go from 85 to 95. So, when you talk of percentages, just a minute, when you talk of percentages, 10 to 40 will look great, but still they are only at 40, we are at 95. That is the difference. This is the story DMK has been telling. I am telling you, one Hyundai car sold here, bought by Uttar Pradesh, is he not paying tax? You may claim that, no, we are doing, but in Uttar Pradesh, it is an agricultural state. You are not paying tax from what you buy from Uttar Pradesh. Let me ask Kovai Satyan. So, this is the way the election has been framed. It's a DMK versus ADMK fight, is what the Chief Minister also said. The issue is, they are claiming sole proprietorship over this Dravidian model. And you don't seem to have to counter it, or don't seem to want to counter it. Morning to everyone present here. Zaka, DMK is no more Dravida Munnetra Kalagam. It's Dynasty Munnetra Kalagam. The name got changed long back. And this is the only model where a sitting minister, MLA, MPs, in connivance with bureaucrats sitting in the government and governor missionary, works 24/7 to loot money. They don't work for the welfare of the people. The 258-page dossier by ED will clearly tell you how from 2021 till now, a minister, his office, his PA, an IAS officer, an IPS officer, and a couple of people who are retired from the government missionary work round the clock to swindle thousands of crores. But why don't you put them in jail? If you have so much proof of corruption. This government doesn't have a DGP on board to file an FIR. To get an FIR registered, we have to approach the court. FIR. I will stay silent whenever Saranand talks. Or whenever if I talk, if he can remain silent. Because I don't want to make hysterical laughs here as my answers. I will put out facts.
No. Let them counter by facts. I asked the minister also. There are at least 10 DMK senior leaders against whom ED, IT, CBI cases are there. Why don't you arrest them? Put them in jail. The point is who has the power? Who is in power now? ED, And who IT, is CBI supposed is with to- you only, no? Who is supposed to follow the books of law? I'll give you a small example. A task mark 10 rupees per bottle is being collected and the corruption runs to thousands of crores. This DMK government hurries to the High Court and say, without our consent, ED should not enter the state. The court asks them back, why should state take your consent? Then they retract saying that no, this is a misrepresentation. They have misplaced priorities. Their only priority is to ensure that the dynasty rule is kept alive and the people and the welfare of the people are kept aside. Whenever you ask them, they'll talk about GDP 11.9%. Let me tell you, Zaka, this is not something which is achieved after Mr. Stalin had come to power. In the year 2021, when the estimated decline of industrial sector came down pan-India for 9.6%, Tamil Nadu stayed at 32.39%. It is not something a big achievement they're talking about. I'll tell you what real achievement is. When our leader EPS was as chief minister, 2017-2018 in the year, the national GDP was 4.3%, but Tamil Nadu achieved 8.6%. Now in the national average is somewhere at 8. You can't take pride achieving 11.2. There is no big deal in it. Investments they are are there. claiming- The ecosystem is such a way that it is resilient. It can manage by itself. What this government has done, let me ask you one thing. He just spoke about an EV factory having started in Tuticorin. Who tabled the first EV policy for Tamil Nadu? For India? It is EPS, our leader. That's why Ola came to Krishnagiri and that's the Asia's largest EV manufacturing plant there. Who bought the first semiconductor Zaka, policy for Tamil Nadu? It is EPS. Yeah. What in the last 5 years this government has tabled as a state-specific policy for industry? Let him answer that now. Zaka, our leader described this alliance of the ADMK and the BJP as that of a blackmail alliance. Said washing machine. Washing machine and blackmail alliance. You know why they've allied, why ADMK has allied with the BJP? Not long back, even a year back, all of the ADMK ex-ministers, second line leaders, were accusing the BJP. We lost power in 2021 only because we allied with BJP. Why did we lose power? Because BJP is a party tinged with communal poison. That is the reason. Mr. Vijay Jayakumar, he said, I am an unconquered king in Rayapuram. 25 years I have been winning this election. Do you think that the people hate me? No. They did not vote for me because BJP is an excess baggage. And how has it changed in the last 5 years? Has the BJP become a secular party? Or has the BJP produced new policies which are encouraging the minorities? Not at all. This is one aspect. This is one aspect. The other aspect Can is... I take 10 seconds? Yeah. Just. The other aspect is, none of the ADMK ex-ministers are arrested or summoned by the Enforcement Directorate. This compulsion which has ensured Zaka, that the but that's ADMK true for your BJP leaders alliance also, is Zaka. there. That's true for your leaders also. Zaka, I Mr. asked, Stalin went to the Rajbhavan, okay, so many times. He has given so many complaints. And after all these 5 years, what have they done? Have they arrested any ADMK Yes. ministers whom they Yes. have charged? No. Yes. No. I'll answer that. In fact, this government answer has that. withdrawn. In fact, Okay, their government has No, no, withdrawn let's- the complaint let's- given by let's- given on the Edapadi No. Mr. Palaniswamy. The governor is sitting on the files. No, not He's- at all. He's putting You them into withdrew. pickles. You He's withdrew. begging You pickles withdrew out the of the complaint. files. Let You given withdrew for the complaint. prosecution. Since it's about ADMK. Zaka, on the same dais you had the industries minister, Mr. Yes. TRB Raja. Now I ask a question to the spokesperson of DMK. Give one industry specific policy that you rolled out in the last 5 years which is significant. He couldn't answer. This is the He's reality unaware. in Tamil Nadu. He has to read better. He's No, unaware. let him We say. we If I have not read, let him say. Specific policy Did in the last did 5 he years. roll out? You are Did unaware. MK Stalin? You are unaware. You simple Why are you Google search screaming will now? let you know. I'm Why not are you screaming? Then ask me. You Answer me. You are not the one to question one me. policy You are get- not the no, one one policy. second. There is every One policy. second. If you are State ignorant, one policy. If you are ignorant, now it's you who is No, you screaming. state one policy. You are ignorant. Okay. You are ignorant. Let me get I'm saying- let me get Lakshmi into the I am conversation, saying- please. Anybody One- can do one a Google second. search. One- What one- are the policies? Let- given Why can't you by- say it? given No, by the say DMK it. government? You say it. Sir, What is sir, the policy? I am not here to do your bidding. Let's I am not say here your to do your policy. bidding. I am not Into- here. You are ignorant. Okay. You are Okay, an let him be ignorant. ignorant. You are an Let's ignorant. cool it. Say I it can't now. help it. Let I the can't nation help it. hear. Let's Let cool them it. all do Let Google the search. nation hear. Let Let them me all- get- let them let all me do get- it. I Zaka, say it no, with let me- pride. Ignoramus. Sir. I say it with pride. We got the first semiconductor policy tabled by EPS. We No. had the first EV policy by EPS. But-
What is MK Stalin's policy for the development of the state's industry? They are also Say it alleging, here. Kovai Satyan, they are also alleging that all the semiconductor plants are going to Gujarat and to Assam. Then whose incompetence is that? Because Whose the central incompetence? government. Why they have, Anyway, Why are you roaming every Okay, country? let me- What is the point? Let me get Lakshmi. Why you go to all foreign trips Let me get and say Lakshmi that I into the- draw one second. investment, but industries are not here? So the contention was, and it was asked to Mr. Annamalai also, at the end of the day, the two national parties are relegated to a junior role. Ultimately, this election and the state's politics for the last 50 years has been defined by these two parties, the Dravidian parties. In your case, ma'am, a lot of people have been flexing and saying, oh, the alliance should be not just about seats, we should get a share of power also. I think Mr. K.C. Venugopal was here last night, there were conversations. You've been in alliance with ADMK also, they didn't share power. You've been in alliance with DMK now for many years, they're not sharing power and they're very clear they won't share power. So where is this whole thing coming from? And share of power comes depending on the strength of the party. What is the strength of the Congress party today in Tamil Nadu without DMK? Good afternoon. So what do we bring to the table? Congress is a secular, inclusive party. So any alliance that we are part of, we bring that secular stamp. We increase the viability of the alliance. And you may say our percentage of votes in Tamil Nadu is 8%, 10%, whatever that is. But once we align with we become part of an alliance, we bring in a certain multiplier effect on the alliance's vote share. And so far, if you see, what we've spoken about is whether the GDP of 11.9% is because of DMK or the BJP, and we are talking about the industrial policy, we are talking about the welfare measure reaching the last citizen of the state. So this is Tamil Nadu elections. The narrative is around development. And what is it that the BJP is trying to change? It wants to completely change this narrative and make it about, Mandir, Tiruparamgundram, and, we know what they tried to do in Tanjavur. Girl, in circumstances, that were very unfortunate, she committed suicide, and that was turned into a religious issue by none other than the but tell BJP's, me, you don't think Tamil Nadu chief, and the CBI has said that there was no conversion angle. And, tell me, I saw the you don't think the Tiruparamgundram issue is an important issue in this election? You don't think so? No, I don't think people of Tamil Nadu consider Tiruparamgundram issue or any emotive issue to be an important issue at all. People of Tamil Nadu vote for development, they vote for welfare, and if they don't understand that, they will be again thrown out of Tamil Nadu. And I'm very sorry that these people are also going to I'll come to the Congress question, but please answer. Communal issues won't work in Tamil Nadu. See, who is communal? DMK is the most communal party in India, I'm telling you. Appeasement of minorities. That is what they have done in Tiruparamgundram. We saw that. And the police commissioner, the collector, everybody goes to in front of the judge and saying that we have done a mistake. Forgive us. Is it right or wrong? That's what they have done. So for politics, these people will go to any extent. Who is communal? BJP is the only secular party in India. BJP is the only secular party in India. Because Congress always do this. In the name of appeasement of minorities, they do this communal politics everywhere. And these people say that we are not competing with any states. We are competing only with other countries. He is having to call himself secular. So that's like Tamil Nadu has won. Let me finish. Why you get agitated? No, I'm not agitated. I'm happy, the thing is that Mr. Saravanan says, or his party says, Chief Minister says, we are not competing with any states. We are competing only with the countries. And you are asking, these people are crying that, this semiconductor factory has gone to Assam. I had been to Assam last week. You see how the semiconductor factory is coming beautifully in Assam by Tatas. They have left it.
What happened to the Google? Andhra Pradesh has almost taken everything. Tamil Nadu should have been double the growth it should have shown in the last 5 Saravanan, years. you are Because losing- the entire infrastructure growth in the last 11 years of Narendra Modi government, Tamil Nadu wasted in the last 5 years, I'm telling Saravanan, you. you are losing big ticket investments because the Yes. state is... What happened to Metro Rail? Why is Metro What Rail is not this? given to Wait, Metro? we'll come to that. No, in a second, Metro yeah. very clearly we have said, because of BJP. your problem, your mistake, the DMK government has not properly given the DPR. Why have you not given the let him data and the respond. statistics? Why no Because airport of to everything Hosur? has gone. Zero. Because of everything has gone. Coimbatore, Okay. we Let- lost Metro, let him- Madurai, let him- we let him lost respond. Metro. Let him respond. See, the BJP government has given zero to the state of Tamil Nadu, and in the elections, coming elections, 2026, people of Tamil Nadu will give zero to the BJP. That is their politics. Zero politics in the state of Tamil Nadu. See, they are saying we are appeasing. Yes, whom are we appeasing? We are appeasing the Hindus here. Because the BJP is not bothered about the 70% of the Hindus who belong to the OBCs, SCs and STs. They are not bothered about them. If you look at the number of chief ministers BJP has, there are only 3 OBC Who is chief our ministers. Prime Minister? If you look at the Who is number our of Prime Minister? ministers in the BJP cabinet, how many OBCs are there? How many? You tell me. Most of them are Tell me how many? upper Tell me communities. how many? So this I is ask the you to tell politics how many. played by the BJP. If Huh? you speak I of ask you to tell reservation, how many? sir, allow me to speak, sir. I know you are agitated. tell how many. You stand exposed. So please, You please, tell how please many. keep quiet. But- Please What keep about the quiet. Prime Sir, Minister? Saravanan, The problem is this. Just a minute, Zaka. We have a policy which ensures that majority of the Hindus get opportunities. We have 69% reservation for Hindus. Who got And what it? did the BJP bring? Who got it? BJP You. brought It 10% was Selvi Jayalalitha. 10% of It was reservation Madam Jayalalitha who did for this. upper caste Hindus. This is No, the kind of no, but politics the Saravanan, BJP plays You, and the DMK you answer plays. Yes. this question. How is BJP responsible for Google investing in Andhra Pradesh and not in your state? No, we are not. We did not speak about Google. We were speaking about Any Why you are- investment, No, no, semiconductor, I'll semiconductors. I'll tell you, Yeah, I'll one tell second. you. Semiconductor. I'll Yeah. tell you. See, Can I come? See, when data Mr. centers when have Mr. specific T.R.V. Raja was requirements. here, when Mr. T.R.V. Raja was here, he made it very, very clear. Tamil Nadu is not in a position to offer free land to get industries. We are in a much higher state, and we targeted a specific industry, semiconductor industry, in the 2024 elections. Our chief minister, the rock star chief minister of the state of Tamil Then Nadu, don't cry that promised, these industries have gone to some other states. They are crying. They threatened. The BJP threatened. And you they say had that the we are audacity. competing with Okay. other foreign See, countries. see, Can I just say? one more, just small 10 seconds to me, Zaka. See, he spoke about the Tuticorin airport. We want Hosur airport. We want metro rail in Coimbatore. We want You metro rail in properly give the Madurai. DPR. Yeah? Okay. Why Why are don't they you not giving give? it? Go- Why are they not In the giving Go it? away, Hosur, you go away, will not go away, give Satyan, land. yeah. In Coimbatore and Madurai, you will not give the DPR properly. You will not give data. You will not Oh. give statistics. Let Very clearly, the central government has Why written. didn't you ask let for go away. that statistic? No, let Then go why away. did you Let go away, deny? Satyan. Hello, Respond. why I have to wrap up. State government. I have to wrap up. Please understand how it goes. It is the duty of Okay. the state government to give all Go, those go, details. go away, Satyan. These are Just waiting for a reason to deny. they are the masters of peddling lies, and they lie shamelessly inside the assembly with fake and fudged data. Metro and project for Coimbatore and Madurai, a DPR was incomplete. I'll give you one data. Forget about the population. The right of way to run a metro rail is 22 meters. In their plan design, they have incorporated 12 meters as the width for the passing of the metro rail, which is not feasible. So there are many flaws in Also the population. DPR itself. A government missionary can't even prepare a DPR for a project. It's a shame on Tamil Nadu. That's the kind of government It's this a is shame being on run. BJP for Wait, refusing this I project. didn't interfere. For refusing this The project. problem Let him with finish. DMK is, Let him finish, Shame on Saravanan. problem with Saravanan, let him DMK finish. is- CMD, the a problem chairman with himself, DMK very is clearly said it has not been whenever you point out their flaw, they start screaming. They don't want the other person to talk. They don't have the patience because they can't stand the truth. This is a number one borrowing state in India, and they say that it has been borrowed for the welfare of the people, but none of the popular schemes are there except this Magalir Urimai Togai, which was promised for 3.24 crore women as a manifesto promise. Then later they curtailed it to 1 crore women. No, but Satyan, your leader is Now- also promising. He's Yes, promising 2,000 he rupees, promised I think. for all, not like them to cheat everybody. The time of election says that everybody will get, and everybody is 3.2 crore women. But after 28 months of repeatedly questioning them in the assembly, finally it came down to 1 crore. Now after 55 months, suddenly 30 lakh women got the right to get that. Okay. So these I have to wrap up. One sec, Zaka, Yeah. 10 seconds, 10 seconds, I'll Yeah. tell you what.
this Tamil Nadu, industries are moving out. Foxconn has moved out. And many industries are silently moving out. Husung has moved to Andhra. Tata has moved to Karnataka. And people who had invested heavily in Tamil Nadu now are taking a step back because of the political scenario and climate. And this has become a breeding ground for terrorists. Okay. And these guys not able to put the intelligence in place, not able to put the police force in place, and the drugs are free flowing. Okay. A 11th standard student is carrying a ganja, marijuana in his school bag. 10 seconds, I have to wrap up. Is lying on the roads consuming liquor. Okay. 10 seconds, I have to wrap up. Governance and government. 10 all for all. 10 seconds, I have to wrap up. Drugs, not development. 2019, 14 people were arrested by the NIA during the Edappadi Palaniswamy's government. At that point of time, what was the intelligence doing? See, this is one aspect. NIA, the other aspect, for NIA. other aspect, the now, other, what are you other doing aspect. now? Okay. I have to wrap up. He's got arrested now. What is state intelligence? Our next guest is here. They had a state intelligence So, after the I have to wrap up. 2003. I have to wrap up. Started an ATS here. Thank you. What Thank you very much, Narayanan Tirupati, Mr. Saravanan, Kovai Satyan, and Lakshmi Ramachandran. Thank you very much. We'll see how this election plays out and who the people of Tamil Nadu choose. Thank you very much for joining us on the News 18 Town Hall. Thank you to our esteemed panelists and Zaka for that provoking discussion. Especially this is really a power-packed discussion, I would say, Kanksha. I think that's the beauty of democracy, that we can be honest and fiery at the same time, and that's exactly what we witnessed today as well. Ladies and gentlemen, please have a huge round of applause for our esteemed panelists and for Zaka Jacob. Yes. So let's move on to the next discussion, and for that, I would request Thiru Vivek Narayanan and Thiru Karthike Chelvan to moderate this session onto the stage, please. Thiru Vivek Narayanan avargalayum Thiru Karthike Chelvan avargalayum medekku varumaru anbodu azhaikirom. And our next guest is someone whose experience and perspectives have shaped critical conversations in our country. And of course, someone whose experience has also been known for his diplomatic career as well. He's also shaped critical conversations in India. Ladies and gentlemen, please join us in welcoming Senior Congress Leader Thiru Manish Shankar Aiyar. May we please have Mr. Manish Shankar Aiyar on stage. Please, let's welcome him with a huge round of applause, please. Sir, thank you for gracing our town hall here in Chennai. It's been our pleasure and a matter of honor to have you amidst us. அடுத்த கலந்துரையாடலை மேற்கொள்வதற்காக திரு மணிசங்கர் ஐயர் அவர்களை மேடையில் அன்போடு அழைக்கிறோம். இந்த கலந்துரையாடலை தொடர்வதற்கு திரு விவேக் நாராயணன் அவர்களையும் திரு கார்த்திகை செல்வன் அவர்களையும் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Thank you, Manisa, for joining us. ரொம்ப நன்றி ஐயா. When we called Mr. Manish Shankar Aiyar for this conclave, the only request that he has that he's traveling. He's in Kolkata, and from Kolkata he'll be coming to Chennai, and from Chennai the same evening he's going back to Delhi. For those who thought or said that he is aging, that is one reply. The second thing I noticed as I walked up is that lovely veshti with a tricolor on it. So why is the tricolor still on, sir? இதுவரைக்கும் நான் காங்கிரஸ்ல இருக்கேன். காங்கிரஸ் அதை ஏற்றுக்கொள்றது இல்ல. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் காங்கிரஸ்ல தான் இருக்கேன். இதுவரைக்கும் யாரும் எனக்கு கடிதம் போட்டு நீங்க இல்லைன்னு சொல்லவில்லை. மக்கள் நம்ம காங்கிரசுடைய தொண்டர்கள் இப்படி பேசுறாங்களே தவிர இதுவரைக்கும் வேணுகோபாலுக்கு தைரியம் இல்லாமல் இருக்கு நீ இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு. இது வரைக்கும் யாரும் என்ன எக்ஸ்பெல் பண்ணவில்லை. ஆகவே நான் இந்த கலரை போட்டுன்னு இங்க வந்திருக்கேன். நல்ல வேளை நீங்க பார்த்திருக்கேன். ஏன்னா அந்த காரணமாகவே நான் இதை கட்டின்னு வந்தேன். இல்லாட்டாக்க நான் உங்க போல ஒரு சூட்ல வந்திருப்பேன், ரொம்ப அழகா இருந்திருப்பேன். ஆனால் நான் ஒரு காங்கிரஸ் ஆளுங்கிறத காட்டுறதுக்கு நான் இதை கட்டின்னு வந்திருக்கேன். உங்களோட கருத்தை காங்கிரஸ் கருத்தா எடுத்துக்க முடியாதுன்னு கேசி வேணுகோபால் எல்லாருமே சொல்றாங்களே. கேசி வேணுகோபால் நேத்திக்கு காங்கிரஸ்ல வந்திருக்கவர். அவர் பிறக்கிறதுக்கு முன்பே நான் காங்கிரஸ்ல இருந்திருக்கேன். அவர் யாரு என்ன பத்தி இப்படி சொல்றதுக்கு? அவர் ராஜீவோட இருந்தாரா? அவர் இப்போ நம்ம அண்ணாமலை வந்தார்,
அவர் ஐபிஎஸ் ஐயா, நான் ஐஎஃப்எஸ். ஆனாலும் நான் ராஜினாமா செய்து ராஜீவோட பணியாற்றி நான் அரசியல்ல அவர் காரணமாக தான் வந்தேன். அவர் தவறி போனதுக்கு ஒரே காரணம் நான் என்ன ஆதரிக்கிறதுக்காக அவர் ஸ்ரீபெரும்புதூர் வர நேரத்தில் நான் மயிலாடுதுறையில் அவருக்காக காத்துட்டு இருந்தேன். அவர் வரவே இல்லை. இதான் இங்கேயே அவர் அது பழிக்கொள்ளை நடந்து அவரால் என்ன வர முடியல. இப்போ இந்த கேசி வேணுகோபால் யாரு? காங்கிரஸ் இல்ல, அவர் ஏது இருக்கா? அது ராகுல் காந்தி போட்டிருக்கார். ராஜீவ் போட்டிருப்பாரா? ராஜீவ் போட்டிருப்பாரா? அவரை எதுக்காக வீணா என்ன பிடிச்சு இப்படி அவமானம் செய்யறது? எனக்கு 85 வயசுப்பா, என்ன போட்டி என்கிட்ட? எதற்காக அவங்களுக்கு இவ்வளவு பயம்? யாரோ ஒருத்தர் ஒரு ப்ரோக்ராம்ல உங்க போல ஒரு ஆங்கர் அவர் ஆங்கிலத்தில் என்ன சொன்னார்னா, why does this neglected, frustrated octogenarian matter so much to the Congress party? அதே கேள்வி நான் உங்களை கேட்க விரும்புறேன். இதுக்காக என்ன பத்தி இவ்வளவு அங்க பேசுறாங்க? நான் என்ன விட்டுட்டாங்க? என்ன கைவிட்டுட்டாங்க? நான் எங்கேயும் இல்லை, நான் யாரும் இல்லை. ஆனால் என்னமோ இன்னி தேதியில நீங்க என்னை இங்க கூப்பிட்டுறதுக்கு காரணம் வேணுகோபால் தானே? இல்லாட்டாக்க நீங்க கூப்பிட்டுருப்பேளா? எதுக்காக கடைசி நிமிஷத்துல நீங்க என்ன கூப்பிட்டு? ஏனென்றால் வேணுகோபால் வீணா என்ன தட்டினார். அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில ஏதோ எனக்கும் ஒரு முக்கியத்துவம் உண்டுங்கிறது நீங்க சொல்லிதான் எனக்கு தெரிஞ்சது. இல்லாட்டாக்க என்ன எல்லாரும் மறந்துட்டாங்கன்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். நல்ல வேளை இந்த வேணுகோபால் காரணமாக நான் இங்க மீண்டும் உருவாகி வந்திருக்கேன். நன்றி. நடக்க போறது தமிழ்நாட்டுடைய சட்டமன்ற தேர்தல். நீங்க மயிலாடுதுறையுடைய முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், அப்புறம் இந்தியா கூட்டணிக்கு தலைமை தாங்கணும்னு திரு மு.க. ஸ்டாலின் சொல்றீங்க. அப்ப ரெலவன்ஸ் இருக்கு தானே? அந்த அடிப்படையில் நீங்க உங்க கருத்து முக்கியமாயிடுது. நான் அதுக்கு பதில் கொடுக்கிறேன். சுதந்திரத்துக்கு பிறகு 3 பிராமணர்கள் இங்க தேர்ந்தெடுத்து வந்திருக்காங்க நாடாளுமன்றத்துக்கு. ஒருத்தர் பட்டாபிராமன்கிறவர், சிபி ராமசாமி ஐயருடைய மகன். அவர் ஒரே ஒரு முறை தேர்ந்தெடுத்து வந்தார் 62. அதற்கு பிறகு வைஜெயந்தி மாலா, அவர் ஒரே ஒரு முறை தென் சென்னையிலிருந்து தேர்ந்தெடுத்து வந்தார். ஆனால் நடிகராக இருக்கிற காரணமாக வந்தார், பிராமணமா இருக்கிற காரணமாக வரல. நான் என்னுடைய தப்பு இல்லை, நான் ஒரு பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கேன். ஆனால் நான் பிராமணன் இல்லை. நான் எல்லாருக்கும் நான் தொகுதியில் சொல்லியிருக்கேன், என்னுடைய பாவம் என்னுடைய தப்பு இல்லை. நான் ஒரு பிராமணர் குடும்பத்தில் பிறந்தேன். எனக்கும் ஜாதிக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தம் கிடையாது. நான் முதல்ல வந்த நேரத்தில் திராவிடர் கழகம் சொல்லியிருந்தாங்க தன்னுடைய காடர்ஸ்ட, நீங்க எப்போதும் கையோட ஒரு கத்திரிக்கோல் வச்சுக்கோங்க, பூனலை பார்த்தாக்க நீங்க அறுத்துங்க வேணாம். நான் என் ஷர்ட்டே எடுத்து ஒவ்வொரு மீட்டிங்ல ஷர்ட்டே அவுத்து, நீங்க வாங்க உங்க கத்திரிக்கோலோட என்னுடைய பூனல் நீங்க அறுத்து போடுங்க. முடியாது, ஏன்னா நான் பூனல் கட்டிக்கிறது இல்லை. நான் அவங்கள்ட்ட சொல்லுவேன், உங்க கிராமத்துல எவ்வளவு பெரிய ஒரு பாத்திரம் இருக்கோ அதுல நீங்க சிக்கன் கறி போடுங்கோ. என்னுடைய எதிர் வேட்பாளர் கல்யாணங்கிறவர், அவரையும் என்னையும் கூப்பிடுங்க. யாரு கூடுதலா சிக்கன் கறி சாப்பிடுறாங்கிறது நீங்களே பார்த்து தீர்மானிங்க. நான் என்னுடைய பேர் ஐயர், அதை வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரே காரணம், அந்த காரணத்தை நான் முதல் மீட்டிங்லயே கும்பகோணத்தில் சொன்னேன். ஏன் நீங்க ஏதோ செக்குலரிசத்தை பத்தி பேசுறதுக்கு இங்க வந்திருக்கேள், ஆனால் பேர் என்னமோ ஐயர்ன்னு வச்சிருக்கேன். அதுக்கு நான் பதில் கொடுத்தேன். முதல் முறை என் பேரு பத்திரிகையில வந்த நேரத்தில் நான் டெல்லி யூனிவர்சிட்டியில எக்கனாமிக்ஸ் ஆனர்ஸ் உடைய ரெக்கார்டை ஒடிச்சு நான் முதல் இடத்துல வந்தேன். அந்த நேரத்தில் தான் என் பேர் முதல்ல பத்திரிகையில அச்சடிச்சாங்க. இந்த ஐயர்கிறது இல்லாமல் இருந்தால் முழுமையான புகழ் உத்தரப்பிரதேஷ்க்கு போயிருக்கும். ஏன்னாக்கா மணிசங்கர்கிற பேரு
உத்தரப்பிரதேஷ்லயும் பீகார்லயும் பரவலமாக இருக்கின்றது. தமிழ்நாட்டுக்கு இந்த புகழ் போய் சேர்ந்ததுக்கு காரணம் ஒண்ணுதான், ஐயருங்கிற ஒரு அடையாளம். நான் பிறந்தது பாகிஸ்தான்ல, நான் வளர்ந்தது தேராதூன் வட இந்தியால, நான் படிச்சது டெல்லியிலையும் மற்றும் வெளிநாட்டிலையும், நான் வாழ்ந்தது வெளிநாட்டில். இங்க வந்த நேரத்தில் என்னால தமிழ் கட்டோட பேச தெரியாது. இன்னி தேதியில நான் என்ன சொல்றேன்னா, உங்கள் அனைவருக்கும் நீங்க பேசுறது செந்தமிழ், நான் பேசுறது என் தமிழ். ஸோ அந்த அளவுக்கு நான் கத்து கொண்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இந்த நேரத்தில் என்ன அவமானமா என்னோட ஒரு அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு பிஹேவியர் இருந்தாக்க என்னால தாங்க முடியும். ஆனால் தாங்க. வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். என்னுடைய ஹீரோ வந்துட்டார், PT ராஜன் அவர்கள். வணக்கம் சார், ரொம்ப நன்றி. சொல்லுங்க. As you said, you are always in a Congress. Congress may not want you, or certain people in Congress may not want you, but they can't take the Congress out of you. Today we had the Honorable Chief Minister here with us a short while back, and I heard you saying that Ninga vanne mudiyum, sir. You have to be the leader, you have to be the chairman. But for the Congress, there is another leader. அதற்கு ஒரே காரணம், அவர் இங்கே உரையாற்றின்னு இருக்கும் பொழுது ஒன்று சொன்னார், பாதி தமிழ்ல பாதி ஆங்கிலத்தில். அவர் என்ன சொன்னார்னா, நம்ம கட்சியுடைய கொள்கை மதச்சார்பின்மை மற்றும் சோசியலிசம், அதுதான் என்னுடைய கொள்கை. என்னுடைய கட்சி இன்னி தேதியில மதச்சார்பின்மையில எவ்வளவு நம்பிக்கை வைக்கிறது. நானே சவாலிட்டு இருக்கேன். 5ஆம் தேதி 5வது மாதம் 1989 அன்றைக்கு சட்டமன்றத்தில் ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் ஆங்கிலத்தில் சொன்னார், only a secular India can survive. அடுத்தது அவர் என்ன சொன்னார்னா, and an India that is not secular perhaps does not deserve to survive. நான் சவாலிட்டு இருக்கேன், மகனுடைய வாயில தோப்பனார் சொன்னதை உங்களுக்கு தைரியம் இருக்கா திருப்பி இன்னைக்கு சொல்லறதுக்கு? அந்த தைரியம் இல்லாவிட்டால் நீங்க மதச்சார் பெற்ற ஒரு கட்சியா? ஸ்டாலின் அவர்கள் பொறுத்த வரைக்கும் தைரியமா ஏது ராஜீவ் அன்றைக்கு சொன்னாரோ அது அவர் மீண்டும் சொல்லறதுக்கு எப்போதும் தயாரா இருப்பார். அந்த காரணமாகவே ஏதோ ஒரு பிராமண குடும்பத்தில் நான் பிறந்தாலும், நம்ம PT ராஜனுடைய தோப்பதார் காரணமாக என்னுடைய தோப்பதாருக்கு லாகூர் போக வேண்டியதா இருந்தாலும், நான் தப்பி தவறி ஒரு பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கேன். அது என்னுடைய குற்றம் இல்லை, அது கடவுளுடைய குற்றம். அப்படி இருக்கத்துல எனக்கு ஜாதி பிடிக்கவே பிடிக்காது. எனக்கு மதத்தை பத்தி எந்த விதமான ஆசை இல்லை. நம்ம குஷ்பு இங்க வந்திருந்தார் இப்போ ஒரு நிமிஷம் முன்பு. அவரே எனக்கு நன்னா தெரியும், ஏன்னா என் தொகுதியில் எனக்காக பிரச்சாரம் செய்திருக்கார். அவர் என்னமோ சொல்லிட்டு இருந்தார், இல்ல நம்ம எல்லா மதத்துக்கும் ஒரே மரியாதை கொடுக்கிறோம்னு பேசினார். நான் அவளை கேட்டேன் கீழே வந்த நேரத்தில், எதுக்காக உங்களை நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக ஆக்கல? நீங்க ஒரு பெண், நீங்க ஒரு இஸ்லாமியர், ஒரு இஸ்லாமியரை கூட MP ஆக்காமல், ஒரு முஸ்லிம அவர்கள் மந்திரியா ஆக்காமல் எல்லாரையும் விட்டுட்டாங்க. இன்னி தேதியில இங்க பீத்திக்கிறாங்க நம்ம ஒரு செக்குலர் கட்சிக்கிறாங்க. என்ன செக்குலர்? எவ்வளவு இஸ்லாமியர்களை கொலை பண்ணிருக்காங்க ஒரே நாள்ல. 1000 முஸ்லிம மோடி அங்க முதல்வரா இருக்கிற நேரத்தில் அவர் சொல்லி செய்தாங்களோ இல்லையோ, ஆனால் அவர் முதல்வரா இருக்கிற நேரத்தில் ஒரு 1000 இஸ்லாமியர்களை, அவர்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு கில்ட் கிடையாமல், ஒரு இன்னோசென்ட் முஸ்லிம்ஸ், அவர்களை எல்லாரையும் பிடிச்சு ஒரே நாள்ல 24 மணி நேரத்தில் கொலை பண்ணிருக்காங்க. இன்னைக்கு இங்க செக்குலரிசத்தை பேசுறாங்களா? அப்புறம் இந்துங்கிறாங்க. ஏதோ ஒரு 6 இந்து பங்களாதேஷ்ல
தவறி போயிருக்காங்க. அதை பத்தி பேசுறாங்களே தவிர இந்தியாவில் அக்லாக்க பத்தி ஏதாவது சொல்றாங்களா, பெஹல்வானை பத்தி ஏதாவது சொல்றாங்களா, ஜுனைத பத்தி ஏதாவது சொல்றாங்களா? அவங்க ஒவ்வொரு நாள் இஸ்லாமியர்களை கொலை பண்ணிட்டு அவங்களுடைய மதத்தை பத்தி ரொம்ப பயிற்சி பேசி எதுக்காக நம்ம இந்த நாட்டில் இருக்கோம் சொல்றாங்க. ஒண்ணு மட்டும் மறக்காதேங்க, மோடிக்கு இது வரைக்கும் 3 தேர்தல்ல 3ல் 1 பங்கு ஓட்டு தான் கிடைச்சிருக்கு. அகிலேஷ் யாதவ். ஆனால் இந்த 3 பேர், பாக்கி 3 பேர் மமதாவா இருக்கட்டும். 4 names, the 5th name. Sorry, either of your 4 names you have taken here, but the name of Rahul Gandhi is missing. It's missing because he's already the leader, but he's not been able to bring us together. And the reason is not Rahul Gandhi. The reason is the Congress. How can the Congress, as the senior partner, bring together people whom they are rivaling in all the states? இங்க தமிழ்நாட்டில் மட்டும் நம்ம கூட்டணி திமுகவோட 23 வருஷமாக தொடருது. ஏன்? அதற்கு அடிப்படையான காரணம் ஒண்ணுதான். என்னுடைய படுகொலை செய்யறதுக்கு ஜெயலலிதா தன்னுடைய ரவுடிகளை அனுப்பிச்சாங்க. நான் செத்து போயிருப்பேன், ஆனால் நான் பழைச்சேன். காரணம் கலைஞர். கலைஞர் எதிர்த்து நான் எவ்வளவோ சொல்லியிருக்கேன். ஆனால் அந்த நேரத்தில், என்னுடைய படுகொலை செய்யற நேரத்தில் 13ஆம் தேதி அக்டோபர் 2003 கலைஞர் அவர்கள் தன்னுடைய திமுக ஆள்கள் காரைக்காலில் யார் இருந்தாங்களோ அவங்களே என்னை போய் காப்பாற்றுறதுக்கு சொன்னாங்க. அதே நேரத்தில் எனக்கு பாதுகாப்பு அளித்து என்னை மயிலாடுதுறைக்கு அழைச்சிட்டு வந்தாங்க. அந்த நேரத்தில் கோசி மணி போல ஒரு மூத்த தலைவர் ட்ரெயின்ல உட்காந்து இருந்தார் சென்னை வரத்துக்கு. கலைஞருடைய போன் அவர்கிட்ட வந்தது, நீங்க ட்ரெயின்ல இருந்து இறங்குங்க, மணிசங்கரை போய் நீங்க ஆதரிங்கன்னு அவர் சொன்னார். அவரை மறக்க முடியுமா என்னால? நான் அவரை சந்திச்ச நேரத்தில் எனக்கு அவருடைய தமிழ் அவ்வளவா புரியல. ஆனால் என்னோட ஒருவர் இருந்தார், ராஜகுமார்கிறவர். இன்னைக்கு இங்க இல்லை, எங்கேயோ பெங்களூர் போயிருக்காரா. அவர் என்கிட்ட சொன்ன, அவரை கேட்ட நான் என்ன சொல்லிட்டு வர்றார்னா, அவர் சொன்னார், எனக்கு சொல்லிட்டு வர்றார், இந்திரா காந்தியோட அவர் ஒரு கூட்டணி அமைத்த நேரத்தில் அவர் என்ன சொன்னார்னா, நேருவின் மகள் வருக, நிலையான ஆட்சி தருக. அந்த கோஷத்தை என்கிட்ட சொல்லிட்டு வந்தார். எனக்கு அவ்வளவா தமிழ் தெரியாத இருக்கிற சூழ்நிலையில் அவர் என்ன சொன்னார்கிறது எனக்கு புரியவில்லை. அதற்கு பிறகுதான் ராஜகுமார் எடுத்து எனக்கு சொன்னார். ஸோ அப்படி இருக்கத்துல அவர் தான் என்ன ஆசீர்வாதித்தார். எந்த நேரத்தில் நான் அவரை கடுமையாக கண்டிச்சிருந்தேன். அப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவர் நம்ம நாட்டுக்கு அவசியம். அவருடைய மகன் இன்னி தேதியில் இருக்கின்றார்கள். அவருடைய தலைமையில நாம் முன்னேறலாம்.
வேற ஒருவரும் கிடையாது. எந்த அளவுக்கு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களால இந்த கூட்டணியை நடத்த முடியுமோ அந்த திறமை வேற யாருக்கும் கிடையாது. One last question, sir. So you have accepted Rajiv Gandhi as your leader. Yes. But you are critical on Rahul Gandhi, and also you said I am still with Congress. Your comments are embarrassing for the party. You know, what do you see? Like your comments in the recent comments they are all embarrassed by somebody they have put on one side. Then do they deserve to be where they are? Who has made Venugopal the General Secretary? That person I want to ask. Are you, if you cannot find anyone other than Venugopal to be your General Secretary, by what right do you want to lead the India Alliance? Look at Mukha Stalin. He was a great mayor of Chennai. He's now been, and I don't need to say it, P.T. Rajan is sitting here. Another Raja came. I'd never met him before. He spoke to us here. He told us what an outstanding performance Tamil Nadu has given. These BJP people were talking absolute rubbish, and the only one who was talking more rubbish than the BJP was the ADK spokesman. It is fantastic that the same privileges are available from the center to Tamil Nadu as are available to UP and Bihar. Why are UP and Bihar unable to take advantage of it? That BJP spokesman was claiming that it is we who gave it to Tamil Nadu. Arey, you are there to give it also to UP and Bihar. Why don't they take advantage of it? Because they are your friends. That's why. And why does Tamil Nadu take advantage of it? Because Stalin believes in Madachar Binmay plus socialism. That is what makes him a great chief minister. And while he cannot embrace me because of my surname, the fact is that I embrace him despite having my surname. It's not my fault that I'm an Aiyar. Yes, sir. It is, I don't even regard myself as an Aiyar. It is only because I live in North India that in order to prove that I am a Tamil, I call myself Manish Shankar Aiyar. Otherwise, the name Manish Shankar is widely used in Uttar Pradesh and in Bihar. So I don't want to be mixed up with them. Yes, sir. I don't want to be a Bengali called Manish Shankar. Yes, sir. Thank you. One small thing, sir. We would love to talk to you. It's been 30 minutes is far too less. For 3 decades you spent in politics and always on top of headlines. Actually more. Yes. I've spent 4 decades in politics. 40 minutes is not enough for you. 4 decades. Thank you, sir. Thanks a lot for joining us on I really am grateful. Thank you for having offered me this opportunity. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஐயா. உங்க காரணமாக என்னால 2 ஆண்டு காலத்துக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டுக்கு திரும்பி வர முடிஞ்சது. இங்கே உட்கார்ந்து 2 ஆண்டு காலமாக நான் ஒரு வார்த்தை தமிழ் பேசினதில்லை. உங்களை காரணமாக தான் என்னால இன்றைக்கு என்னுடைய தாய்மொழியை பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கின்றது. மிக்க மிக்க நன்றி. எவ்வளவு நன்றி என் மனசுல உங்களுக்காக இருக்கோ அது சொல்லறதுக்கு வார்த்தைகள் என் வாயில இல்லை. அந்த அளவுக்கு நம்ம தமிழ் நியூஸ் 18 அவர்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தமிழ்நாடு வாழ்க, ஸ்டாலின் ஐயா வாழ்க. Aya, we are immensely having equal pleasure to have you with us today. Thank you so much, sir. Thank you, Mr. Manish Shankar Aiyar, for that frank and fearless conversation. Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause for Mr. Aiyar's indispensable contribution to not just the polity in India, but also to the grand old party. Many thanks to Mr. Vivek and Mr. Kartigai Chelvan as well. Yes, and with that, we are moving on to the next session. And to moderate this session, we call Mrs. Zaka Jacob to on stage, please. நிதித்துறையில் தனது நிபுணத்துவத்தாலும் டிஜிட்டல் மாற்றத்தில் தனது உள்ளார்ந்த ஈடுபாட்டாலும் தமிழ்நாட்டின் தகவல் தொழில்நுட்ப சூழலை வேகமாக முன்னேற்றி வருகிறார் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் பழனிவேல் தியாகராஜன்.
மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். தமிழ்நாட்டின் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியை மேலும் வலுப்படுத்துவதற்கான உங்கள் கருத்துக்களை அறிய ஆவலுடன் உள்ளோம் ஐயா. திரு பழனிவேல் தியாகராஜன் அவர்களையும் திரு ஜாகா ஜேக்கப் அவர்களையும் மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கிறோம். Mr. PTR, thank you very much for joining us here on the News 18 Town Hall. This is election season. We're in election mode. The Election Commission is likely to announce the dates, I believe, in the next few days. The CM was here earlier today and he has framed this election contest as a Dravidian model versus North Indian model or Aryan model of election. I just want to look at, this model of development, which is yes, high industrial growth. The overall growth of the state is 11.19% is what has been said by the Chief Minister, and the Industries Minister also said that. But at the same time, it's also a high welfare model, whether it is the 1,000 rupees for women, the free bus travel, so on and so forth. How much is this sustainable, this high growth, high welfare model of development, which you have framed as a Dravidian model? First, thank you for having me. Let me also pay my respects to senior political leader Thiru Manish Shankar Aiyar. I want to just make one point about what he said about his forefathers and mine. Sure. It is true that the Reservation Act of 1921, which restricted the number of former elites that could get into certain positions, probably drove his forefathers to Lahore. But what I want to say is that because of the brilliance of his father and the generations of privilege that they had, his father established a roaring practice in Lahore as one of the leading chartered accountants. And then after partition came back and was a very senior member of the profession in Delhi and retired, in his time was the president of the Chartered Accountants Association, ICAI. And now there is a memorial lecture in his memory instituted in the ICAI, and Thiru Manish Shankar Aiyar asked me to deliver that memorial lecture 2-3 years ago. So if you look at the overall outcome for the state, we have been much better off because of reservations, because people who otherwise would not have got that temporarily without the same merit as his forefathers got in, but then provided the pathway and coattails for many others to come. And his forefathers went on to have brilliant careers anyway, in Lahore, in Delhi, at the national level. And we respect that, and I go and pay my respects when I give the lecture. So that's what the reservation system did for us. Some had to do a longer route, and some found new routes that didn't exist. Now going back to your question, if you don't mind, let's just take like 3 minutes to go back to the basics, right? What is the job of a state? In economic terms, the job of a government is basically, in my view, 3 things. First and foremost, to improve the quality of life of its citizens, ideally through the delivery of better public goods and services, better investment, better environment, meaning investment in roads, bridges, water, hospitals, schools. So improve the quality of life of its citizens first. Second, provide an environment in which entrepreneurs, innovators, businessmen can thrive, trade, manufacturing, whatever, so that the growth benefits far exceed what you're giving the basics. You're giving water and housing and food and then aspirationally that they want to be doctors or lawyers or businessmen or global travelers. That's what private enterprise does. And there's a third vital component of the state's responsibility, which is that you must try to keep the gap between the extremes as low as possible. You don't want too many poor people, you don't want too many rich people, you want to keep the society cohesive so that there's not unrest. And a corollary to that is that you must have some scheme to protect the weakest of the weak in all societies. Call it unemployment, call it health insurance, call it whatever. And it's not always the same people, right? Life is fluctuating. Sometimes you'll be up, sometimes you'll be down. So if these are the 3 primary kind of responsibilities of the state, if you look around the world, there are many different models of government. One of the easiest ways to look at it is what percentage of the economy is government. Now in places like Sweden or Western Europe, that's like 30-35% because the state provides everything.
health, education, paternity leave, everything is free, right? And if you look at more capitalist countries, it's normally closer to 20%. So first question is, what kind of state are you? What percentage? Is it paternalistic? Is it social welfare as a priority or not? The second question is, how do you fund this? Some states have resources coming out of the ground, like oil or coal or gold. Some states have, entrepot, like Singapore, because of the trade and the investment. So how do you finance this and where are your revenues come from? And the third question is, if you have to take debt, how are you going to finance the interest and the debt? What is your capacity? These are the broad questions. In that scheme, if you look, all over the world, there is a high correlation between those states where there is a good safety net, a good social focus, broad participation in education and health and nutrition of the citizens, and high growth. That's true. Question is, which leads to which? Is it that because you do the social stuff well, you get good growth? Or is it because you get good growth, you get good revenues, therefore you can do the social stuff well? In our view, we have always focused on the social stuff first. That's what the Dravidian model is going back 100 years. We say, make sure everybody gets into the net, make sure everybody gets nutrition, everybody gets education, the rest of it will come. And that is increasingly true in a global economy because we have a large source of human capital. If they are productive, then the work will come find us. That is what has happened in the last 3-4 years, right? Our electronics exports have gone up 700%. That's foreign capital, that's foreign opportunities, not homegrown. We're not selling all those iPhones in Tamil Nadu, we're selling it in America and Europe and other places. So this model is almost a predicate, I would say. It's very hard for me to say, should I have high welfare or high growth? I'm saying, if you have a good society, you will have high growth, and a good society is at least partially defined by adequate welfare, if not high welfare. Now, there's, trade-offs that you can have about what is the notion of freebies and all that, but that I'll wait for you to ask me. Yeah. No, so the overall, 35,000 feet view is also, and the finance minister in the recent tabling of the budget announced that the debt level, the overall debt level of the state is over 10 lakh crores. Now, the political opposition in the state has said that when they demitted office 5 years ago, it was 5.5 lakh crores. So it has doubled in the last 5 years. Yeah, I think, as I've said many, many times, you have to look at debt and then you have to look at interest. The way you look at debt is percentage of GSDP or GDP if you're a country, right? Because, as you know, the physical stock of debt will always keep increasing everywhere in the world. There was one exception when I was in the US when Bill Clinton actually started paying down US debt. But with that rare exception in the last 50 years, all countries, all states, the total stock of debt keeps increasing. Why does it keep increasing? Because the macroeconomic equation is that as wealth is created and as individual savings go up, the only balancing factor in macroeconomics is the borrowings of governments and companies. So the total stock, as the total wealth of the world increases, the total stock of debt and corporate and government debt will increase. Question is, how fast is it increasing and what is it costing you? So again, if the measure is debt to GDP, actually we are no worse off than the debt to GDP that was handed to us when we took office in 2021. And the real decay in the debt to GDP ratio came between 2014 and 2021. Those were the 7 really bad years for us. I'll give you some statistics in a minute. The second question is, what is the implication for interest payment? As the debt goes up, the interest payment goes up. The way the interest payment goes up is actually more problematic for you. Because the debt, as I say, it is never going to get repaid, right? It is an increasing stock. So the ratio bothers you. You don't want it to be too leveraged because you have secondary, tertiary problems. But the interest bothers you a lot more because your revenues, you have to pay interest first before you do anything else, including salary. Now I'll tell you the good news, the bad news. The great news for Tamil Nadu, ever since the signing of the FRA Act, the Fiscal Responsibility Act of 2003, all the way to 2014, Tamil Nadu's financial metrics improved dramatically. The debt to GDP, GSDP, which was 28 or 27%, dropped to 16.
The interest to revenue, which is a greater concern to me, how much of my revenue am I forced to pay in interest payments, therefore I don't have it to do public distribution or school education. The interest revenue dropped from 22% down to 11%. That was a staggering period of improvement across both parties. 2-3 years Madam Jayalalitha, 5 years Athalaivar Kalaignar, then 2-3 years her. The minute she went to jail for the first time in 2014, Tamil Nadu's fortunes reversed. From 2014 till we took office in 21, the interest as a percentage of revenue rose again all the way from 11% to almost 20% because of ever increasing revenue deficits. The debt to GDP rose again from 16% all the way to about 24%, and then the COVID year it went up to 27%. We have not made it worse than that. That is, in the 5 years that we have been there, in some years we were better, I have the stats, in some years we were worse, but we have not made it much worse than what we inherited in either of these two primary metrics, debt to GDP or interest to revenue. Now the question is, what have we achieved while not reducing that? And that's the trade-off I made earlier. I said, if you tell me that the cost of improving that, let's compare it to Gujarat, for example, because Gujarat have much better fiscal metrics than us. If you tell me that the cost of improving my fiscal metrics is that I must have the social outcomes of Gujarat, much lower graduation rates from school, much less access to health, much greater multidimensional poverty, then I say, it's okay, I'll take the debt. Because for me, the job of government, number one, is to improve the lives of citizens. If I have to do that with debt, within the limits, I'll do that. But your interest payments have also gone up. I think Yes, of course, if the debt goes up, interest payments goes up. Substantially. I think it's 69,000 crores. Again, you have to look at it as a percentage of revenue. That's what I'm trying to say. You have to look at it as a percentage of revenue. And yes, the interest payments have gone up. And some years have been better than others, right? Just a few days ago, there was a book laid on the table of the House, 100 years of the Madras Assembly, legislature. And there they had the statistics for the 100 years. So I'm very proud and happy. The 2 years I was finance minister was the best 2 years performance in the history of Tamil Nadu in terms of improvement of finances, both in terms of debt and interest. So some years we do better, some years we do not so. In terms of this welfare subsidy bill, which is largely driven now by these cash transfers for the women and free bus rides, etc. When it started, it was 37,000 crores. This last budget, it's gone up to 59,000 crores. Again, I'm saying, you have to take it as a percentage of the total budget. Which is fair enough. But is this not a dole? Is this not a dole that's being given? In fact, like I said, the opposition is calling it a bribe. Look, in Bihar, they gave away a whole bunch of money before the election. In Maharashtra, they gave away a whole bunch of money before the election. Was it a bribe then or not a bribe? You can't have different rules for me and different rules for other people because the party changes, right? So I'm just saying, these decisions are made by the Chief Minister. When I was Finance Minister, at least, I felt I had some hand in it and took some responsibility for it. I'm sure the current Finance Minister will have a view. It's not appropriate I talk on his portfolio. No, which is fair enough. But because the Chief Minister has framed this election as a Dravidian model, and you have described what the Dravidian model is and the trade-off that you've had to make. But isn't this also monies that should have gone into capital expenditure? For example, since you brought the comparison of Gujarat, Gujarat Viksit Fund, which is their capital expenditure outlay, is substantially higher than the capital expenditure outlay in the state of Tamil Nadu. Again, I don't have the Gujarat numbers, I only have the Tamil Nadu numbers. Tamil Nadu numbers, as I say, if I want to say positively, I say our 5 years, on average, all the metrics have been better than the last 5 years of the ADMK, because it was only till 14 that they did well. And what it says is that political leadership is everything. Till Ms. Jayalalitha was there, the performance was something different altogether. Once she was no longer there, the performance was something else altogether. But that's an aside. The point is, if I look at any 5-year comparison in GDP growth, average CAGR for 5 years, total revenue spending, total revenue income, that is receipts, in any measure, our 5 years were better. Within those 5 years and within our 5 years, there may have been better or worse periods. But now if you'd say the trade-off is Gujarat does much more capex, absolutely right. What does it do for its citizens? If at the end of doing much more capex, what is the purpose of running a state?
If it does much more capex and then 12% of the people are under the poverty, multidimensional poverty, whereas less than 2% are less than us in our state, then that's what the difference of the models is, right? I don't know if you saw this article in the Economist magazine 2-3 months back, which is India's super state, where they compared Gujarat and Tamil Nadu, and they made the exact same point you're making. They have done much more investment in power generation, in infrastructure, in ports, in refineries. What has it led to? It has led to a few people becoming super rich billionaires, Okay. and the average citizen's quality of life being nowhere near ours, right? So let me get one final word on this very front, which is that isn't this also one of the reasons why, and you made the political point about it, that some of these semiconductor plants are going away, Google is going away, others are going away, because you're not investing as much in capex? I think those are the bad examples. I think those are all directed transactions. Government of India is providing huge subsidies and directing them to those states where they have a BJP or ally, and those are not small. What is the Micron plant subsidy? $2 billion US. Government of India chose to give that to send them to Gujarat. You remember, as long as the BJP coalition was in Maharashtra, they had no problem with things going to Maharashtra. When it became the Congress, Shiv Sena, UBT, then they started directing things to Gujarat. Then when it became their government again, now they have a neutral stance. So there has never been in Indian history such a politicization of subsidy and directed investment from the government of India as there has been in the last 10 years. A lot of these investments are driven by direction from Delhi, not because there's a natural trade-off. I say it a different way. The amount of opportunity that is available to us because of the geopolitical structural shift away from 30 years of everything to China, disruption of the global trade order, disruption of the dollar dominance. The scale of opportunity is so vast that every one of the states who has access to this opportunity can hit the full potential of growth, and still there will be excess opportunity left. Okay. Right? All right. May some of that opportunity come Tamil Nadu's way. Thank you very much. No, because it's come is why we've grown 11.19%. Sure. Maybe we can do even more if we go get it right, right? Ladies and gentlemen, can we have a round of applause for Mr. PTR? Thank you very much, sir. Thank you for joining. Thank you, Honorable Minister Tyagarajan. Your visionary leadership has indeed helped build a sustainable and inclusive digital economy in Tamil Nadu. Distinguished guests, please put your hands together for the Honorable Minister. And with that, we are moving on to the next session. At a time, actor turned politician Vijay's Tamil Nadu is attempting a political crossover in Tamil Nadu. Thiru KG Arun Raj, an IRS officer, as their TVK General Secretary and Propaganda on Policy. So with that, will Mr. Arun Raj and Vijay be able to turn the tide in Tamil Nadu politics? To find out, let's welcome Anand Narasimhan back on stage and request Thiru KG Arun Raj to join us with this conversation titled Winds of Change, Possible or Not? Okay, before we start this conversation, I have to be honest. I'm a self-professed ardent Vijay fan. As a movie star, phenomenal and always been. So even Ilangailayum, when I was working, I'll tell you, back in 2001, 2003, I've gone to watch his movies in Sri Lanka and Colombo in theaters, and it used to be packed. So he has a certain mass, following, Arun, if I may say that. But how is that mass following going to translate into a political movement, especially when you know that Tamil Nadu largely has been a two-horse race? First of all, thank you for having me here. Then you mentioned that you yourself are a big fan of Mr. Vijay. See, before that, I'll just to add, I had known my leader since 2011. He's such a great actor, and now he's a political leader of one of the primary political force of Tamil Nadu. But above that, more than everything else, he's a great human being. That I think is the single. I concede he's a great human being, but Right. not all great human beings make great politicians. yeah. But let me explain. Yeah.
See, that is one of the primary reasons that he has been successfully able to lead this party. Now, coming back to your question that he is a popular actor, whether he will be able to translate this support or his fan base into potential supporters. See, this history always repeats itself. It's nothing new. The same set of questions, same set of criticisms were raised when Puratchi Thalavar MGR started his party. But history had, you must be aware how this history of Puratchi Thalavar MGR successfully unseating this DMK rule. But anga vandu neenga you have to accept this. MGR vandu he was already part of a political party. He had got certain amount of political experience. Same Selvi Jayalalitha also was part of that political party as an actress. She went through a process. Adukaprom neenga pathina many actors tried, even Captain tried. Captain got a huge movement going, but it was never more than 8-10%. He was always a factor, but never a regional factor. After that, we saw Rajni sir try. He didn't. He decided not to do it. Kamal sir tried. He's ended up in the DMK eventually. So, is it possible in a post-icon scenario in this time for Vijay sir to do what he is aiming to do? I am glad that you asked me this question. You mentioned Vijaykanth's example and Mr. Kamal Hassan and Rajni sir, of course. See, the one thing which differentiates Vijaykanth and other persons you mentioned is that TVK's there are two main pillars of TVK, which is, one is charisma of our leader as the greatest asset of the party, and number two is a strong ideological grounding of our party. If you see DMDK, Mr. Vijaykanth's example, there was confusion even in the name of the party itself. There was no coherent ideological understanding and ideological communication to the people. See, in our very first party conference at Vikramandi, that itself was celebrated as an ideological festival. That moment we took Periyar, that I feel that is the changing moment in this political landscape of Tamil Nadu. People with charisma, they don't speak ideology, and people who speak ideology, they don't have charisma. When this ideology and charisma, when they join together, it's a deadly combination, and that's the primary reason why TVK has now grown into this primary political force of Tamil Nadu. There is a big rally that is happening. Anga vandu enna announcement? What is so special? What is different that's going to happen? This is actually a pleasant coincidence that my leader is presently at Vellore, going to address party cadres. Now I am speaking here. Let me see. I haven't seen the leaders this thing, but one thing is sure. Our leader will echo the voices of the people. He will represent the aspirations of the people. You talked about your first rally and said that laid the ideological foundation. But many are asking, enna ideology, sir? What is your ideology? You are trying to be centrist, but are you going to be nowhere? No, see, we can wake up people who are genuinely sleeping, but we can't wake up people who are acting like sleeping. We have told many times that, our clearly communicated our ideology is secular social justice is our ideology. We stand for secularism. See, we are believers, and even in the first very conference we have said that though we subscribe to Periyar, we don't subscribe to his atheist ideologies. Secularism is one of the core ideologies of the party, then social justice. Our Pirapukkum Ella Uirkum, that says that it is for everybody are equal, not only politically, even socially, that is our job. Then states' rights. See, India is a federal country. Though the word federal is not mentioned in this constitution, courts have repeatedly highlighted that India is a federal constitution. So TVK stands for federalism, states' rights, states' autonomy, and So let me ask you. So Muruga Bhaktars are not part of your secular grouping. They are not equal to all other believers, because Vijay did not and TVK did not say much about a court-ruled order about Thirupuran Kundram. Why did you steer clear and not say anything? If you believe that, you are believers, so then respect for all believers should happen. It was a court-monitored, court-ordered thing
that the light should be at the Deepatun for Muruga during the Kartika Deepam. We have from TVK, we have made our stand very clear that it was a ploy of DMK to escalate this communal tensions in the Tripurangundram. If you see, Tamil Nadu is a land of secularism. Even Muslims, they celebrate Hindu festival, and Hindus, even when they go to Sabrimala, they worship at a dargah there. So this is Tamil Nadu, this is our secular soil here. We don't allow communal forces to groom here. But unfortunately, DMK, which claims to be secular, is trying to use this Tripurangundram issue. See, there are two parties which have gained from this Tripurangundram incident. One is BJP and the other side is DMK. Even this, I think, if I remember correctly, one of the DMK MPs has publicly stated that it is because of Muslims this entire issue is erupted. No, I understand. Two political parties gained, but Makkal did not gain, no. The true Hindu devotees, had Vijay ensured that the court orders were followed, you would have had the entire mass of those devotees to say, thank you, you are the one who ensured that not violence, not politics, but actual following of the rule of law happens. I'm just saying, certain things we just feel that the TVK is very guarded. Oh, let's not touch this issue. Oh, let's not touch that issue. Is that conscious, or you're very worried about how you would structure your campaign ahead of the elections? No, it's nothing. We are not guarded about any issues or not. Any public issues, TVK is one of the first parties we have given our voice. It's not that leader should speak for every issue and every moment. We have a system in place. We have second-rung leaders out there. Party issues as statesmen. And our even for every issues, they have been addressed by TVK. DMK ettitina ava pressure podra, BJP ettitina ava pressure podra, neenga solrar. How is that pressure, and where is that? How are they pressurizing you? Okay, see, let me come back to this. Let me come to this issue of this SOP. See, this DMK government had come up with this standard operating after Karur. Yeah, after this Karur, this SOP. This I must mention. I take this opportunity and to stay at this stage that this SOP is one of the most draconian SOP ever made in the state of India, because see, this very philosophy of this SOP is that it is shifting the onus of the safety and security of the people onto the political party which intends to conduct a political rally. And see, if the intended crowd is more than 5,000, this permission cycle itself is 2 weeks. So it is unfair. And if it is more than 50,000, it goes to nearly 1 month. And secondly, there is a clause which says that preference will be given to recognized political parties. Why on earth this clause should be there? I really doubt. This intent of this government is very clear. This particular clause has been inserted only for TVK because they want to prevent at any cost from our leader meeting these people. But ஏன் இவ்வளவு பயப்படுறாங்க sir? Why do you think they are wanting to stop the TVK? Because new party, one star is trying to start why should it trouble the DMK? Yeah, they're a big party, no? They are a big party, but see, I'll tell you, DMK is afraid because they know what's happening on the ground. They know how much support TVK has. How much has it got, sir? Matram varuma apdi kekren, sir. See, there is a silent wave happening in Tamil Nadu. There is a pro-change. This is led by a charismatic leader of our leader. Definitely change is going to happen. This is the single most important sentiment. If you travel across Tamil Nadu, across every village, if you see, there's a single most sentiment of the people is that they want change. It is because it's more than 50 years they have been voting for the two parties, and for them, there is no difference at all between this DMK and ADMK. Ultimately, their livelihoods have remained stagnant, and that the quality of public goods. Some are calling you 10% party, in the sense you'll get 10% vote share. Some are saying maximum 20% vote share. In that case, you will not be king. When I say you may be in a position to be kingmaker, but you will not be king. See, what's your thought process? See, do you agree, disagree? This assessment of 20% or 15%, I would say, I will just give an example. When we started, they started with 2%. 2%, ama, ipo 0 potuttaanga. They started, then some said they will not cross double digit. Now they say it's 15%.
Now others say that's okay, it has reached across 20%. See, I'm little conservative. Some people may claim more. Even in my conservative assessment, we have crossed 30%. This is Your conservative estimate, you're saying 30%. Yes, this is not something I am boasting, I am overconfident. This is a reality which I am seeing because I am also traveling. I am also So how many meeting the seats? people. How many seats? We will comfortably form the government. We have this people's support and then one more thing you said, DMK is strong and the other party. See, if DMK is really strong, why are they helping on this alliance? We have declared we are ready to fight this elections alone. Can DMK, if they have the guts, if they believe they have this people's support, why don't they contest alone? Because never in the history DMK has won by contesting alone. So same thing here. But you are also looking for alliance partners. You are also open to alliances. See, this first statement during this conference that we are open to sharing in power, that is a principal decision. I would see that was in 2 years back when the first party conference was there. Nobody had imagined this TVK had grown to this extent. Even at this stage, our leader was very clear. This is what we are going to do. Even if we have this capacity to form this government alone, if some parties come believing in us, then definitely we are open to power sharing. And I would again reiterate, that is a principal stand, that is not a stand to attract potential alliance partners. No. So if tomorrow Congress party says we want to align with you, will you align with them? Yeah, let it happen. Let's see, our leader will take a call. No, but seriously, then where does your politics lie in terms of who are you going to be your alliance partners and who are not? See, regarding alliance, we are very clear from the day one. From the day one, our stand has been very consistent, even till now, and that will be the same tomorrow. And that is, we want to have an alliance on our leadership. And this is not something so that means the Congress has to agree that Thiru Vijay will be the CM face. Let me complete why this stand that any leader, any alliance should be under our leadership. It is not for a greed of power that we should be the CM or we should garner more ministerial berths. It's not for that. This is not for greed of power. The very purpose our leaders started this party is to do something good for the people, and that can happen only when we are at the helm of the affairs. And if you are if you are playing second fiddle to other parties, then definitely there will be a lot of compromises, and that intended way in which we wanted to serve the people may not happen. But Arun Raj, if I may ask you, okay, somebody says Vijay sir will be the chief minister, but you are the smaller party. In the election, if you are the smaller party and yet he is the CM, will he get a free hand? Pardon me, who is this? I'm just saying, if you ally with somebody and the TVK is the smaller party in that alliance, yet Thiru Vijay is the chief minister, will that work? This may be your wishful question, but this is definitely not going to happen. And TVK will emerge as the single largest party. You believe TVK? Okay, now this belief comes. I'm a doctor. I have a scientific tempered mind. This belief and this confidence comes from the ground results. What is the difference? What is that? அங்க என்ன வந்திருக்கு இந்த மாற்றம்? Because usually what happens is DMK வேணாமா, we'll go to ADMK, or ADMK, if it's not ADMK, we'll come back to DMK. So one after the other happens. This time around, why do you believe there is a sentiment on ground which says neither of these two? See, that's what I have mentioned earlier. Both ADMK or DMK are two sides of the same coin. For the people, there is no, as I mentioned earlier. Sir, but the coin has only two faces. No, there is no third face. You can't have a coin standing. When you toss, it's got to be head or tail. It won't stand like now this. How does the TVK come? Please. For the first time, a credible party has come as a real alternative. Many people from other states of the country may criticize Tamil Nadu people that they have accepted cash and they have voted for one party or the other. But this wisdom, I would definitely say it is very, very unfair, or it's foolish to underestimate this wisdom of the common people. They have not got this alternative till now. This first time, maybe after 50 years, people of Tamil Nadu have got this real alternative, and you will see how people are wise. And this, I must say, you can't say ADMK is alternative to DMK alternative to ADMK, because they are both one and the same, and we are the real alternative here. So what makes you the real alternative? Who among the voters will come out and vote for you? Women, youth, senior citizens, male-dominated vote?
Where is, or is it caste driven? Where is your vote coming from? All of the above. All of the above. See, multiple choice la ella box in tick panni solradhu romba easy sir. See, but you have to have listen, see, people of Tamil Nadu know, they understand, they see the intention matters, intent matters. See, if a party, if they are able to spend 30-40 crores for a seat, do you think these people can expect any sort of good governance from this? So people, they know, so this is not going to happen. Okay, let us accept this cash. So this is because our leader has started party not to earn money or to get this any particular post, because he is already having everything. So he has this political mission. This is a project for him. This is a project to give back to the people for what people are given, everything to him. Okay. In the So Jananayagan eppo release aapodha adu solluvom. Even I am eagerly waiting. See, this is coming to this issue. There are a lot of intricacies involved, because this particular issue, this primary stakeholder is the producers, because they have invested money. And there is monetary loss or gain is involved. Tell me, why is the movie being blocked? You've withdrawn the application against the CBFC also in court. Even then the release is not happening. Why? See, you must ask the concerned censor board. Please, I'd really appreciate if you ask the same question to them and get us the answers. Sir, we call, they don't answer, but we'll try and get it. But I am asking you, what do you think is the reason? If the decision makers and they are not answering you, how can you what is ask there me? in the movie that it's not getting released? Is there something like that in the movie, or is the title itself and the way the poster was released itself, that itself got people saying, oh, we can't release this movie? What happened there? See, one thing is sure, people are afraid of, both the ruling establishments, they are afraid of TVK and our leader. They are trying to stop our, either by virtually and real people's connect, they are trying to prevent. Right. On ground, mass leader, he's going to bring about a change. He's the one who's giving you the alternative option. That is what the TVK believes Vijay and his party are doing. Do they have the ground, presence, booth level presence, the cadre to do that? Well, we'll see what Vijay says in Vellore. But Arun Raj, always a pleasure speaking with you. Thank you so much. Wish you and the entire party all the very best. Thank you. Before I end, I'll just like to add this about this party cadres. See, TVK is one party which have filled all these booth level agents here for all the booths in Tamil Nadu. There is a qualitative difference between our booth agents and the agents of DMK and ADMK, other two parties. Right. They work for money. But our booth agents, they work for a leader out of their love and affection and for this social responsibility they have. So money can't buy them. And you see, this is the strongest cadres we have. See. Yes. We'll see. Thank you. ஜனங்களோட மதம் பார்க்கலாம், மாற்றம் வருமா இல்லையா? ரொம்ப நன்றி. Thank you very much. Thank you, Thiru, Arun Raj, and Anand for that very engaging discussion. We'd like to wish you the very best and the very best to TVK also. Now, at a time when power structures and political narratives are actively intersecting, especially in the state of Tamil Nadu, it's also imperative to build upon a high impact and meaningful narrative. Yes, with that, Akanksha, we have more powerful sessions to be held in Town Hall, Chennai edition. And for that, we would be inviting our Deputy CM onto the podium next. So he's arriving in any minute by here. Udayanidhi Stalin, of course, needs no introduction. As we all know, his contribution to not just the area of sports, but in shaping youth politics also in the state of Tamil Nadu remains an example. It has been an indispensable contribution, as we all know. As a youth icon and a leader committed to the development of our state, Honorable Deputy Chief Minister has spearheaded numerous initiatives from uplifting rural sports to pioneering special welfare programs. And we will be talking about all of those contributions that he's made and how they will now charter
the future course for the state of Tamil Nadu. I do hope sincerely that you've been enjoying these enlightening discussions that we've had. Much of it will be feeding that conversation we intend to have with the Honorable Deputy Chief Minister Udayanidhi Stalin, who should be with us in the hall any time from now. So ladies and gentlemen, wait with bated breath for the Honorable Deputy CM to be with us here on the stage at the town hall in Chennai that we've organized for you today. Yes, through the course of the day, we'll bring you more conversations, viewpoints and touchpoints that truly matter to the state, offering the people of Tamil Nadu meaningful insights and directly from the leaders, policymakers and experts. Stay tuned with us. There's no political play that we have missed out in the discussions today. I'm sure Lavanya will also agree with us, whether it is the DMK or the NDA front, whether it is exploring, say, the contribution that's being done by relatively newer players like the Bharatiya Janata Party, even the TVK. I'm sure you've been able to gauge for yourself how all of these players, not just the dominant ones, whether it is the DMK or the AIADMK, are now making in terms of the difference that they're making to the overall political landscape of Tamil Nadu. But remember, the pivotal conversations are happening as we speak. To begin with was that keynote address by the Honorable Chief Minister Thiru M.K. Stalin, and in just a bit from now, you should be hearing from the Honorable Deputy Chief Minister Udayanidhi Stalin as well. And he will be having a conversation with Zaka Jacob and Kartigai Chelvan of News18 Tamil Nadu as well, where they will be touching upon some burgeoning issues that are currently plaguing Tamil Nadu as well, and what you can expect in terms of what the government, the current establishment in the state of Tamil Nadu has planned for the upcoming state election. Yes, with that, மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் அவர்களை வரவேற்கும் நேரம் இது. News18 தமிழ்நாடு, CNN Network 18 இணைந்து நடத்தும் இந்த டவுன் ஹால் சென்னைக்கு வருகை தந்திருக்கும் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் அவர்களை வருக வருக என இன்முகத்துடன் இனிதே வரவேற்கிறோம். இளைஞர்களின் முன்னுதாரணமாகவும் நமது மாநிலத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு அர்ப்பணிப்புடனும் செயல்படும் தலைவராகவும் விளங்கும் துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் பட்டி தொட்டி எங்கும் விளையாட்டை ஊக்குவிப்பதில் தொடங்கி பல்வேறு சிறப்பு நலத்திட்டங்களையும் முன்னெடுத்து மாநில வளர்ச்சிக்காக பல புதுமையான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். கௌரவிக்கும் நேரம் இது. அவரை கௌரவிப்பதற்காக எங்களுடைய ஜாக்கா ஜேக்கப் அவர்களையும் திரு கார்த்திகை செல்வன் அவர்களையும் மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். To felicitate him, I would request to call Mr. Zaka Jacob and Thiru Karthikeya Chelvan to felicitate our Deputy Chief Minister. Thank you, sir. Thank you, sir. மாண்புமிகு தமிழக துணை முதலமைச்சர் அவர்களின் சிறப்புரைக்கான நேரம் இது. அவர்களை சிறப்புரையாற்ற வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். Political enthusiasts, friends from across the political spectrum, members from the media, அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். Good afternoon to everybody present here. We are just a couple of months away from the much anticipated elections, Tamil Nadu Assembly elections. As the political temperature in the state rises day by day, CNN too is adding to the heat by hosting this conclave. I'm happy to join this event where speakers from various backgrounds are sharing their views on key topics. I would like to share my thoughts on Dravidian politics and youth. Today, the younger generation, they are very clear. They want quick and convincing solutions to the problem they face every day. In this context,
Dravidian politics is more relevant than ever. The DMK, founded by a group of young leaders 76 years ago, still carries a vision centered on the progress of youth. At its very core, the Dravidian politics tells every young person, your future will be decided by your talent, not by your background. The people of Tamil Nadu have experienced the Dravidian model since 1967. Our Dravidian model has delivered results, and that is why we are confident that the younger generation will support us wholeheartedly. Ahead of the 2014 Parliament elections, the nation was flooded with propaganda about the so-called Gujarat model. There was enormous hype around it, but the nation later realized it was just an illusion created. But the Tamil Nadu understood the false claims of the Gujarat model from day one and has rejected it ever since. Our people can easily tell the difference between the real growth and empty promises. Do you know why the people of Tamil Nadu have continued to support the DMK despite decades of false allegations spread by communal forces? Because they clearly understand the essence of the Dravidian ideology, something much of the country has largely misunderstood. Let me give you one very simple example. I'm sure that some of you present here have an idea, will definitely think that DMK has always been opposing Hindi imposition just for political gains. But this is not true. Tamil Nadu's struggle against the Hindi imposition began in 1930s, a decade even before the DMK party was formed. Hundreds of Tamil scholars and lakhs of activists came onto the streets opposing the Hindi imposition. Our great leader, Thandai Periyar, played a decisive role in leading the movement forward. Even in 1965, it was the college students who spearheaded the massive protest across the state against the Hindi imposition. Youngsters faced the oppressed of armed forces and sacrificed their lives. The DMK, under the leadership of our Honorable Chief Minister now, is only carrying forward that historic struggle. Without understanding this basic truth, our Honorable Prime Minister, Thiru Narendra Modi, and Home Minister, Thiru Amit Shah, portray themselves as lovers of our Tamil language. They visit Tamil Nadu only during the elections and express regret about not speaking in Tamil. I fail to understand why someone must regret for not knowing a language. What the people truly want to know is simple. What have you delivered for Tamil Nadu? What are your assurances? This is what we want to know. They may speak in Gujarati, their mother tongue, which we truly respect. We care only about what they deliver, what we get, what our state gets, not the fake emotions that they try to show. In the recent union budget, not a single significant scheme was announced for our state, Tamil Nadu. The union government is also withholding the funds that are due to us, rightfully due to Tamil Nadu, our state, including allocations for education. The BJP-led union government is trying to create an artificial financial crisis in Tamil Nadu. This is due to their frustration rejected by the people of Tamil Nadu continuously, election after election. They fail to see what the DMK government does, led by Peringer Anna, Muttamalingar Kalaignar, and now by our Honorable Chief Minister, have delivered for the welfare of the people and the development of the state. The Dravidian model uplifts disadvantaged sections by empowering them through education. It takes education to every household in the state. Our Dravidian model government provides breakfast to 22 lakh students every day. This has improved attendance and reduced majorly dropouts. We are even taking our government school students on international tours to give them exposure. Tamil Nadu leads the country in GER, gross enrollment ratio. Around 50% of students completing school in the state, they join college. The union government's national education policy aims at a 50% GER by 2035. Tamil Nadu has already achieved what the union government plans to accomplish
10 years later. To encourage government school students to pursue higher education, we are providing 1,000 rupees per month as education assistance to about 13 lakh college students now under the Pudumai Pen and Tamil Puduvan schemes. We are also distributing laptops to 10 lakh college students. These laptops are technologically top-notch. We have even provided free access to Perplexity AI tool for the next 6 months. This shows how Dravidian politics has always promoted education, particularly giving importance to science and technology. Our goal here is to ensure that every student in the state is empowered to succeed in the age of AI. Recently, we also what happened at the AI summit, which happened in New Delhi. For Tamil Nadu, artificial intelligence is not about some stage-managed publicity event. Rather, it is about a serious commitment to quality education for our youth. We don't chase publicity through false claims. We build real talent. Dravidian politics turns first-generation learners into first-generation leaders. Under the visionary leadership of our Honorable Chief Minister, Tamil Nadu is steadily marching towards a $1 trillion economy. At this juncture, I would like to highlight, as a youth wing secretary of our party, Dravida Munnetra Kazhagam, what we are doing to politicize the youth of our Tamil Nadu. We conducted Dravidian model workshops in all the 234 constituencies. We have been inaugurating Kalaignar centenary libraries across the state in all the constituencies. Our youth wing has its own publication to bring out ideological books that educate youth in Dravidian ideology. We are not just doing this only to attract a great number of youths, but we are doing this to make them ideologically strong and committed. I would like to point that the Dravidian movement was born to fight for educational rights, equality, and self-respect. Some people mistakenly believe that the Dravidian ideology targets them. This is not true. Whoever stands in the way of equality make us to oppose them. Tamil Nadu is always ready to learn from successful model of progress. But why should we accept regressive ideas from failed models? Periyar, Anna, and Kalaignar have taught us to defend our rights while delivering welfare to the people at the same time. That is the essence of Dravidian model. Because of our social justice policies and developmental schemes, Tamil Nadu has become the #1 state in the country in several aspects. For example, Tamil Nadu registered 11.19% double-digit growth, which is nearly twice the national average. Our manufacturing sector grew at 14.74%, which was 3 times more than the national average of 4.5%. Nearly 43% of all women working in India's factories are from Tamil Nadu. So Modi's so-called double engine will not even move an inch in Tamil Nadu. Their faulty engines has only flat tires, such as the AIADMK and others. Everyone knows that BJP's allies in Tamil Nadu are facing several ED and IT cases. It is obvious that the BJP has made them fall in line by threatening them with these cases. Only the DMK has never been afraid of the BJP's threats. The people of Tamil Nadu understand this reality very clearly. The Tamil Nadu people are very smart enough to identify the fascist forces and keep them at a distance. I'm sure that the people of Tamil Nadu will again reject these fascists from the Delhi in the upcoming assembly elections. To ensure a bright future for our youth, we must counter communal forces and protect social harmony. Our Chief Minister is leading India in this fight. We will not get intimidated and we will never surrender. We are already ready to make any sacrifice to safeguard our state, Tamil Nadu. However hard the BJP may try, they will not succeed in Tamil Nadu. Our leader will again become the Chief Minister of Tamil Nadu. Tamil Nadu will progress further under the Dravidian Model 2.0 government. Thank you all, and special thanks to CNN for having me here. Nandri, Vanakkam.
So you mentioned about how Dravidian model was founded by young people, youth. In this election also, youth will be attracted by the Dravidian model because there are some other youngsters also who seem to be playing the game. Definitely, since, as I've mentioned in my speech, we have many policies, we have implemented many schemes for the development of youth, especially the education. We are given so much importance. Our Chief Minister has always said the two most important sectors that we are given importance is health and education. And our schemes have reached the youth, and definitely they will stand by our party as well as the government. So the politics of this state for the last 50 years has been DMK versus ADMK, DMK versus ADMK. You still think this election will also be like that? This is for the people of Tamil Nadu to decide. What is your view? நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இந்த தேர்தல்? நான் திமுக பக்கம் மக்கள் நிப்பாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன். புதுசா வர்றவங்க வந்துட்டே தான் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கான ஸ்பேஸ் இருந்துட்டு தான் இருக்கும். பட் மக்கள் ரொம்ப தமிழ்நாட்டு மக்கள் மிகுந்த தெளிவானவங்க, ஒரு நல்ல முடிவை எடுப்பாங்க. நீங்க இந்த 200 சீட்ஸ் மேல கண்டிப்பா வின் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. இது எங்கேருந்து கால்குலேஷன்? சென்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் 2024 மிகப்பெரிய வெற்றி, கிட்டத்தட்ட 100% வெற்றி. 39 சீட்டுக்கு 39 தமிழ்நாட்டு மக்கள் மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணிக்கு, எங்களுடைய தலைவர் தலைமையிலான அந்த அரசுக்கு கொடுத்த ஒரு வெற்றி. அந்த கால்குலேஷன் எடுத்து பார்த்தாலே 200 சீட்ஸுக்கு மேல ஜெயிக்க போறோம். இன்னொன்று, எங்களுடைய தலைவர் எங்களுக்கு டார்கெட் மாதிரி கொடுத்துருக்காரு. வெல்வோம் 200, படைப்போம் வரலாங்கிறது ஒரு டார்கெட். நாங்கள் அந்த டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ணி அதுக்கு மேலே பர்ஃபார்ம் பண்ணாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை. இன்னொன்று, எங்களுடைய சீஃப் மினிஸ்டர், எங்களுடைய தலைவராக இருக்கட்டும், எங்களுடைய அடுத்த கட்ட தலைவர்களுக்காக இருக்கட்டும், எப்பொழுதுமே மக்களோடு மக்களாக இருக்கக்கூடியவங்க. இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டு வரலாற்றிலேயே எந்த முதலமைச்சரும் இவ்வளவு தூரம் மக்களை சந்திச்சாங்க அப்படின்னு எனக்கு நினைவு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கிடையாது. எப்பொழுதுமே மக்களோட தொடர்புல இருக்கிறோம். இன்னைக்கு கூட எங்களுடைய முதலமைச்சர் இன்னைக்கு காலைல உங்க நிகழ்ச்சியை கலந்துகிட்டாரு. முடிச்சிட்டோன்னே அவரோட தொகுதிக்கு போயிட்டாரு. இன்னைக்கு ஈவினிங் வரைக்கும் அவரோட தொகுதியில் பல்வேறு நிகழ்ச்சியை கலந்துகிட்டு இருக்கிறாரு. நான் தொடர்ந்து மக்களோடு தான் பழகிட்டு இருக்கிறேன். அவங்களோட ரெஸ்பான்ஸ் பார்க்கும்போது நிச்சயம் 200க்கு மேல சட்டமன்ற தொகுதிகள் மேல வெல்வோங்கிற உறுதி எனக்கு இருக்கு. பிஜேபி இன்ரோட்ஸ் வைப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா இந்த தடவை? ஏன்னா நிறைய பிரைம் மினிஸ்டர், ஹோம் மினிஸ்டர் நிறைய கேம்பெயின் பண்ண பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க உங்க மெசேஜ் என்ன உங்களுக்கு? இல்ல, நான் காலையில எங்களுடைய முதலமைச்சர் சொன்ன மாதிரி நாங்க அடிக்கடி திரு மோடி அவர்களும் திரு அமித்ஷா அவர்களும் அடிக்கடி தமிழ்நாட்டுக்கு வரணும். தேர்தல் போது நிச்சயம் அடிக்கடி வருவாங்க. அவங்க வர மக்களுக்கு அதிகமான விழிப்புணர்வு. அவங்க வராங்களே தவிர தமிழ்நாட்டிற்கான எந்த ஃபண்டும் எந்த ப்ராஜெக்டும் அவங்க கொடுக்கறது இல்லை. நம்ம கேட்குற நிதி கொடுக்கறது இல்லை. கல்வி நிதி நிப்பாட்டி வச்சிருக்கிறாங்க நியூ எஜுகேஷன் பாலிசிக்காக. மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துக்கு கேட்டோம், ஜல்ஜீவன் திட்டத்துக்கு கொடுக்கல. இப்போ 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தை அந்த பேர்டன் மாநில அரசு மேல போட பாக்குறாங்க. இதெல்லாம் அவங்க பேசும்போது மக்கள்கிட்ட இன்னும் நாங்க பேசுறதை விட அவங்க பேசும்போது மக்கள்கிட்ட இன்னும் ரீச் ஆகுது. எனவே அவங்களுடைய முயற்சி அவங்க எடுத்துக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க. தமிழ்நாட்டு மக்கள் மிகவும் தெளிவானவங்கன்னு நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கு. நீங்க உங்க ஸ்பீச்ல திராவிடியன் மாடல் இஸ் நாட் ஆன்டி எனிஒன், நாட் ஆன்டி இந்தி அப்படின்னு சொன்னீங்க. But why is there this misconception? மக்கள் especially outside of Tamil Nadu, ஏன் இந்த மாதிரி டிஎம்கே திராவிடியன் ஐடியாலஜி ஆன்டி ஹிந்தி, ஆன்டி இந்து அப்படின்றாங்க? அந்த மிஸ்கன்செப்ஷன் கிரியேட் பண்றது எங்களுக்கு எதிர்த்து அரசியல் செய்யறவங்க, திராவிட சிந்தனைக்கு மாறாக சிந்தனை உள்ளவங்க எங்க மேல எப்படியாவது ஒரு வெறுப்பு பிரச்சாரத்தை உண்டாக்கணுங்கிறதுக்காக அவங்க கிரியேட் பண்றது. அதுல சில நேரம் அவங்க வெற்றியும் பெற்றிருக்கிறாங்க. எல்லாராலையும் ஒரு தப்பான மிஸ்கன்செப்ஷன் வச்சு எல்லா நேரத்திலையும் வெற்றி பெற முடியாது. உண்மை ஒரு நாள் மக்கள் நிச்சயம் புரிஞ்சுப்பாங்க. உண்மை என்னைக்கு இருந்தாலும் ஒரு நாள் வெளில வரும். பிஜேபியோட கண்டென்ஷன் இந்த ஸ்டேட்ல இருந்து இண்டஸ்ட்ரி போறாங்க, செமிகண்டக்டர்ஸ் கோயிங் அவே, கூகுள் வேற மாநிலத்துக்கு போறாங்க. நீங்க அது பொலிட்டிக்கல் காரணத்தினால போறாங்கன்னு நீங்க சொல்றீங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா உங்க இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி சரியில்லை, அதனாலதான் இண்டஸ்ட்ரி வர மாட்டேங்கிறாங்க. இண்டஸ்ட்ரி மினிஸ்டர் ஏற்கனவே பதில் சொல்லியிருக்காருன்னு நான் நினைக்கிறேன். தமிழ்நாட்டுக்கு பல்வேறு விதமான எல்லா வகையிலையும் ஒரு பரவலான வளர்ச்சி இருக்கணும்னு தான் நம்முடைய முதலமைச்சர்கள் பல்வேறு திட்டங்களை கொண்டு வராங்க. அதற்காக தொழில்துறை இங்க வருவதற்கு என்னென்ன செய்யணுமோ நம்முடைய அரசு அதையெல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்கிறது. இந்த ஒரு பெரிய ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் சிஎம் ரீசெண்டா சொன்னது, இந்த 5,000 rupees 5,000 ரூபாய் மகளிர்களுக்கு. அதை இவங்க நீங்க மக்களுக்கு ஒரு விதத்தில் ஒரு லஞ்சம் மாதிரி கொடுக்குறீங்க, எலெக்ஷனுக்கு
டைம் பண்ணி இது பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க, அவங்களுடைய குற்றச்சாட்டு. இல்லை, இதற்கும் முதலமைச்சர் பதில் சொன்னதுதான். இது வந்து பிப்ரவரி 13ஆம் தேதி மிகப்பெரிய ஒரு சர்ப்ரைஸ் வந்து முதலமைச்சர் கொடுத்தாங்க. இது வெளில தெரிஞ்சதுன்னா இது எப்படியாவது ஏற்கனவே நீதிமன்றத்திற்கு போயிருக்கிறாங்க பல மாநிலங்களில். மகாராஷ்டிரா நினைக்கிறேன் உள்ளாட்சி தேர்தலை முன்னிட்டு இந்த உரிமை தொகையை நிப்பாட்டுறதுக்கான அந்த வழிமுறைகள்லாம் அவங்க முயற்சி எடுத்தாங்க. இதற்காக தான் முதலமைச்சர் அவர்கள் 3 மாதத்திற்கு தேவையான நிதியும் கொடுத்துருக்கிறாங்க. நம்முடைய தாய்மார்கள் மகளிர் அதை இன்னும் நம்ம முதலமைச்சர் ஷார்ப்னா இங்க இருக்கக்கூடிய மகளிர் அதை விட பெரிய ஷார்ப்பு. என்னன்னா 7 மணிக்கு தலைவர் வந்து கிரெடிட் பண்றாங்க 5000 ருபீஸை, 9 மணிக்கெல்லாம் போய் அதை எடுத்துட்டாங்க. ஏன்னா அதையே ஏதாவது பேங்க்ல சொல்லி ஏதாவது பேமெண்ட் ஏதாவது நிப்பாட்ட சொல்லி யாராவது போயிடுவாங்க. அதனால மக்களுக்கு திமுக மேல அவ்வளவு நம்பிக்கை, பாஜக மேல அந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை. கொஞ்சம் முன்னாடி இங்க காங்கிரஸ் தலைவர் மணிசங்கர் ஐயர் அவர் இருந்தாரு. அவர் வந்து திரு ஸ்டாலின் வந்து இந்தியா கூட்டணியோட தலைவராக வரணும்னு சொல்லியிருக்காரு. அதை பத்தி நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? இல்ல, அது எங்களுடைய தலைவர் வந்து எவ்வளவு தீவிரமா ஒன்றிய பாஜகவை எதிர்த்து பாசிச சக்திகளை எதிர்த்து அரசியல் பண்றாதுங்கிறதுக்கு இது ஒரு எங்களுடைய கூட்டணி கட்சி மிகப்பெரிய ஒரு இயக்கம். அவங்க பாராட்டுறது வந்து எங்களுக்கு கூடுதல் மகிழ்ச்சி தான். இருந்தாலும் எங்களுடைய தலைவர் அதற்கான முடிவை எடுப்பார். கூட்டணி கட்சிகள் கூட ரிலேஷன்ஸ் ஓகேயா? இப்போ பார்த்துட்டு தானே இருக்கீங்க, நீங்க தானே ஏதாவது சென்று முடியறதுக்கான வேலையை பார்த்துட்டு தானே இருக்கீங்க. ஆனா அது மாதிரி எதுவுமே நடக்காம எங்களுடைய தலைவர் தொடர்ந்து எங்களுடைய தலைவர் வந்து டிஎம்கே உடைய தலைவரான சந்திச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் தலைவராக பொறுப்பேற்ற பிறகு சந்திச்சு அத்தனை தேர்தலையும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் எங்களுடைய தலைவர். அதற்கு மெயின் காரணம் எங்க தலைவர் வந்து எங்களுடைய இயக்கத்தை சேர்ந்தவங்க கூட திருப்தி இல்லாம விட்டுருவாரு. ஆனா கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ரொம்ப அவங்கள வந்து ரொம்ப திருப்திப்படுத்திடுவாரு. அந்த அளவுக்கு அந்த ஸ்பேஸ கொடுப்பாரு. எல்லாரையும் அரவணைச்சு போற ஒரு தலைவர், எல்லாரோடையும் ஆக்சசபிளா இருக்கக்கூடிய ஒரே தலைவர் எங்களுடைய முதலமைச்சர், எங்களுடைய தலைவர். அதுதான் வெற்றிக்கு மிக மிக முக்கிய காரணம். Ladies and gentlemen, the Deputy Chief Minister of Tamil Nadu, Shri Udayanidhi Stalin. Thank you very much. நன்றி, thank you. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் அவர்களின் சிறப்புரைக்கும் எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்ட இந்த மாநில வளர்ச்சிக்கான பாதையை பகிர்ந்து கொண்ட சிறப்புரையாடலுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Thank you for moderating this session, Zaka and Purnima too. Many thanks, Honorable Deputy Chief Minister Thiru Udayanidhi Stalin. It's been a privilege to have you with us. Ladies and gentlemen, let's show some appreciation with a huge round of applause. Why is the energy so low? Given the energy is so low, it's time to in fact break into lunch. Yes. And we do hope that you enjoy your lunch, which is a well-deserved break. We'll reconvene at 2:15 p.m. Please be back to join us with some more engaging discussions. Thank you so much. Thank you.
பொலிட்டிக்கல் காரணத்தினால போறாங்கன்னு நீங்க சொல்றீங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா உங்க இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி சரியில்லை, அதனால தான் இண்டஸ்ட்ரி வர மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு. இண்டஸ்ட்ரி மினிஸ்டர் ஏற்கனவே பதில் சொல்லியிருக்காருன்னு நான் நினைக்கிறேன். தமிழ்நாட்டுக்கு பல்வேறு விதமான எல்லா வகையிலையும் ஒரு பரவலான வளர்ச்சி இருக்கணும்னு தான் நம்முடைய முதலமைச்சர்கள் பல்வேறு திட்டங்களை கொண்டு வராங்க. அதற்காக தொழில்துறை இங்கு வருவதற்கு என்னென்ன செய்யணுமோ நம்முடைய அரசு அதையெல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்கிறது. இந்த ஒரு பெரிய ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் சிஎம் வந்து ரீசெண்டா சொன்னது, இந்த 5,000 rupees 5,000 ரூபாய் மகளிர்களுக்கு. அதை வந்து இவங்க வந்து நீங்க வந்து மக்களுக்கு ஒரு விதத்தில் ஒரு லஞ்சம் மாதிரி கொடுக்குறீங்க, எலெக்ஷனுக்கு டைம் பண்ணி இது பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவங்களுடைய குற்றச்சாட்டு. இல்லை, இதற்கும் முதலமைச்சர் பதில் சொன்னதுதான். இது வந்து February 13 மிகப்பெரிய ஒரு சர்ப்ரைஸ் வந்து முதலமைச்சர் கொடுத்தாங்க. இது வெளில தெரிஞ்சதுன்னா இதை எப்படியாவது ஏற்கனவே நீதிமன்றத்திற்கு போயிருக்கிறாங்க பல மாநிலங்களில். மகாராஷ்டிரா நினைக்கிறேன் உள்ளாட்சி தேர்தலை முன்னிட்டு இந்த உரிமை தொகையை நிப்பாட்டுறதுக்கான அந்த வழிமுறைகள்லாம் அவங்க முயற்சி எடுத்தாங்க. இதற்காக தான் முதலமைச்சர் அவர்கள் 3 மாதத்திற்கு தேவையான நிதியும் கொடுத்திருக்கிறாங்க. நம்முடைய தாய்மார்கள் மகளிர் அதை இன்னும் நம்ம முதலமைச்சர் ஷேர் பண்ணா இங்க இருக்கக்கூடிய மகளிர் அதை விட பெரிய ஷார்ப்பு. என்னன்னா 7 மணிக்கு தலைவர் வந்து கிரெடிட் பண்றாங்க 5,000 rupees, 9 மணிக்கெல்லாம் போய் அதை எடுத்துட்டாங்க. ஏன்னா அதையே ஏதாவது பேங்க்ல சொல்லி ஏதாவது பேமெண்ட் ஏதாவது நிப்பாட்ட சொல்லி யாராவது போயிடுவாங்க. அதனால மக்களுக்கு திமுக மேல அவ்வளவு நம்பிக்கை, பாஜக மேல அந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை. கொஞ்சம் முன்னாடி இங்க காங்கிரஸ் தலைவர் மணிசங்கர் ஐயர் அவர் இருந்தாரு. அவர் வந்து திரு ஸ்டாலின் வந்து இந்தியா கூட்டணியோட தலைவராக வரணும்னு சொல்லியிருக்காரு. அதை பத்தி நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? இல்ல, அது எங்களுடைய தலைவர் வந்து எவ்வளவு தீவிரமா ஒன்றிய பாஜகவை எதிர்த்து பாசிச சக்திகளை எதிர்த்து அரசியல் பண்றாதுங்கிறதுக்கு இது ஒரு எங்களுடைய கூட்டணி கட்சி மிகப்பெரிய ஒரு இயக்கம். அவங்க பாராட்டுறது வந்து எங்களுக்கு கூடுதல் மகிழ்ச்சி தான். இருந்தாலும் எங்களுடைய தலைவர் அதற்கான முடிவை எடுப்பார். கூட்டணி கட்சிகள் கூட ரிலேஷன்ஸ் ஓகேயா? இப்போ பார்த்துட்டு தானே இருக்கீங்க, நீங்க தானே ஏதாவது சென்று முடியறதுக்கான வேலையை பார்த்துட்டு தானே இருக்கீங்க. ஆனா அது மாதிரி எதுவுமே நடக்காம எங்களுடைய தலைவர் தொடர்ந்து எங்களுடைய தலைவர் வந்து டிஎம்கே உடைய தலைவரான சந்திச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் தலைவராக பொறுப்பேற்ற பிறகு சந்திச்சு அத்தனை தேர்தலையும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் எங்களுடைய தலைவர். அதற்கு மெயின் காரணம் எங்க தலைவர் வந்து எங்களுடைய இயக்கத்தை சேர்ந்தவங்க கூட திருப்தி இல்லாம விட்டுருவாரு. ஆனா கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ரொம்ப அவங்களை வந்து ரொம்ப திருப்திப்படுத்திடுவாரு. அந்த அளவுக்கு அந்த ஸ்பேஸ் கொடுப்பாரு. எல்லாரையும் அரவணைச்சு போற ஒரு தலைவர், எல்லாரோடையும் ஆக்சசபிளா இருக்கக்கூடிய ஒரே தலைவர் எங்களுடைய முதலமைச்சர், எங்களுடைய தலைவர். அதுதான் வெற்றிக்கு மிக மிக முக்கிய காரணம். Ladies and gentlemen, the Deputy Chief Minister of Tamil Nadu, Shri Udayanidhi Stalin. Thank you very much. நன்றி. Thank you. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் அவர்களின் சிறப்புரைக்கும் எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்ட இந்த மாநில வளர்ச்சிக்கான பாதையை பகிர்ந்து கொண்ட சிறப்புரையாடலுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Thank you for moderating this session, Zaka and Purnima too. Many thanks, Honorable Deputy Chief Minister Thiru Udayanidhi Stalin. It's been a privilege to have you with us. Ladies and gentlemen, let's show some appreciation with a huge round of applause. Why is the energy so low? Given the energy is so low, it's time to in fact break into lunch. Yes. And we do hope that you enjoy your lunch, which is a well-deserved break. We'll reconvene at 2:15 p.m. Please be back to join us with some more engaging discussions. Thank you so much. Thank you.
Thanks a lot for joining us on I really this am town hall. grateful. Thank you for having offered me this opportunity. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஐயா. உங்க காரணமாக என்னால 2 ஆண்டு காலத்துக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டுக்கு திரும்பி வர முடிஞ்சது. இங்கே உட்கார்ந்து 2 ஆண்டு காலமாக நான் ஒரு வார்த்தை தமிழ் பேசினதில்லை. உங்களை காரணமாக தான் என்னால இன்றைக்கு என்னுடைய தாய்மொழியை பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கின்றது. மிக்க மிக்க நன்றி. எவ்வளவு நன்றி என் மனசுல உங்களுக்காக இருக்கோ அது சொல்லறதுக்கு வார்த்தைகள் என் வாயில இல்லை. அந்த அளவுக்கு நம்ம தமிழ் நியூஸ் 18 அவர்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தமிழ்நாடு வாழ்க, ஸ்டாலின் ஐயா வாழ்க. Aya, we are immensely having equal pleasure to have you with us today. Thank you so much, sir. Thank you, Mr. Manish Shankar Aiyar, for that frank and fearless conversation. Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause for Mr. Aiyar's indispensable contribution to not just the polity in India, but also to the grand old party. Many thanks to Mr. Vivek and Mr. Kartigai Chelvan as well. Yes, and with that, we are moving on to the next session, and to moderate this session, we call Mrs. Zaka Jacob to on stage, please. நிதித்துறையில் தனது நிபுணத்துவத்தாலும் டிஜிட்டல் மாற்றத்தில் தனது உள்ளார்ந்த ஈடுபாட்டாலும் தமிழ்நாட்டின் தகவல் தொழில்நுட்ப சூழலை வேகமாக முன்னேற்றி வருகிறார் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் பழனிவேல் தியாகராஜன். மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். தமிழ்நாட்டின் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியை மேலும் வலுப்படுத்துவதற்கான உங்கள் கருத்துக்களை அறிய ஆவலுடன் உள்ளோம் ஐயா. திரு பழனிவேல் தியாகராஜன் அவர்களையும் திரு ஜாகா ஜேக்கப் அவர்களையும் மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கிறோம். Mr. PTR, thank you very much for joining us here on the News 18 Town Hall. This is election season. We're in election mode. The Election Commission is likely to announce the dates, I believe, in the next few days. The CM was here earlier today, and he has framed this election contest as a Dravidian model versus North Indian model or Aryan model of election. I just want to look at, this model of development, which is, yes, high industrial growth. The overall growth of the state is 11.19% is what has been said by the Chief Minister, and the Industries Minister also said that. But at the same time, it's also a high welfare model, whether it is the 1,000 rupees for women, the free bus travel, so on and so forth. How much is this sustainable, this high growth, high welfare model of development, which you have framed as a Dravidian model? First, thank you for having me. Let me also pay my respects to senior political leader Manish Shankar Aiyar. I want to just make one point about what he said about his forefathers and mine. Sure. It is true that the Reservation Act of 1921, which restricted the number of former elites that could get into certain positions, probably drove his forefathers to Lahore. But what I want to say is that because of the brilliance of his father and the generations of privilege that they had, his father established a roaring practice in Lahore as one of the leading chartered accountants. And then after partition came back and was a very senior member of the profession in Delhi and retired, in his time was the president of the Chartered Accountants Association, ICAI. And now there is a memorial lecture in his memory instituted in the ICAI, and Manish Shankar Aiyar asked me to deliver that memorial lecture 2-3 years ago. So if you look at the overall outcome for the state, we have been much better off because of reservations, because people who otherwise would not have got that temporarily without the same merit as his forefathers got in, but then provided the pathway and coattails for many others to come. And his forefathers went on to have brilliant careers anyway, in Lahore, in Delhi, at the national level. And we respect that, and I go and pay my respects when I give the lecture. So that's what the reservation system did for us. Some had to do a longer route, and some found new routes that didn't exist. Now going back to your question, if you don't mind, let's just take like
3 minutes to go back to the basics, right? What is the job of a state? In economic terms, the job of a government is basically, in my view, three things. First and foremost, to improve the quality of life of its citizens, ideally through the delivery of better public goods and services, better investment, better environment, meaning investment in roads, bridges, water, hospitals, schools. So improve the quality of life of its citizens first. Second, provide an environment in which entrepreneurs, innovators, businessmen can thrive, trade, manufacturing, whatever, so that the growth benefits far exceed what you're giving the basics. You're giving water and housing and food and, and then aspirationally that they want to be doctors or lawyers or businessmen or global travelers. That's what private enterprise does. And there's a third vital component of the state's responsibility, which is that you must try to keep the gap between the extremes as low as possible. You don't want too many poor people, you don't want too many rich people, you want to keep the society cohesive so that there's not unrest. And a corollary to that is that you must have some scheme to protect the weakest of the weak in all societies. Call it unemployment, call it health insurance, call it whatever. And it's not always the same people, right? Life is fluctuating. Sometimes you'll be up, sometimes you'll be down. So if these are the three primary kind of responsibilities of the state, if you look around the world, there are many different models of government. One of the easiest ways to look at it is what percentage of the economy is government. Now in places like Sweden or Western Europe, that's like 30-35% because the state provides everything. Health, education, paternity leave, everything is free, right? And if you look at more capitalist countries, it's normally closer to 20%. So first question is, what kind of state are you? What percentage? Is it paternalistic? Is it social welfare as a priority or not? The second question is, how do you fund this? Some states have resources coming out of the ground, like oil or coal or gold. Some states have, entrepreneur like Singapore because of the trade and the investment. So how do you finance this and where are your revenues come from? And the third question is, if you have to take debt, how are you going to finance the interest and the debt? What is your capacity? These are the broad questions. In that scheme, if you look, all over the world, there is a high correlation between those states where there is a good safety net, a good social focus, broad participation in education and health and nutrition of the citizens, and high growth. That's true. Question is, which leads to which? Is it that because you do the social stuff well, you get good growth? Or is it because you get good growth, you get good revenues, therefore you can do the social stuff well? In our view, we have always focused on the social stuff first. That's what the Dravidian model is going back 100 years. We say, make sure everybody gets into the net, make sure everybody gets nutrition, everybody gets education, the rest of it will come. And that is increasingly true in a global economy because we have a large source of human capital. If they are productive, then the work will come find us. That is what has happened in the last 3-4 years, right? Our electronics exports have gone up 700%. That's foreign capital, that's foreign opportunity. It's not homegrown. We're not selling all those iPhones in Tamil Nadu. We're selling it in America and Europe and other places. So this model is almost a predicate, I would say. It's very hard for me to say, should I have high welfare or high growth? I'm saying if you have a good society, you will have high growth, and a good society is at least partially defined by adequate welfare, if not high welfare. Now, there's, trade-offs that you can have about what is the notion of freebies and all that, but that I'll wait for you to ask me. Yeah. No, so the overall, 35,000 feet view is also, and the finance minister in the recent tabling of the budget announced that the debt level, the overall debt level of the state is over 10 lakh crores. Now, the political opposition in the state has said that when they demitted office 5 years ago, it was 5.5 lakh crores. So it has doubled in the last 5 years. Yeah, I think, as I've said many, many times, you have to look at debt and then you have to look at interest. The way you look at debt is percentage of GSDP or GDP if you're a country, right? Because, as you know, the physical stock of debt will always keep increasing. Everywhere in the world. There was one exception when I was in the US when Bill Clinton actually started paying down US debt. But with that rare exception in the last 50 years, all countries, all states
the total stock of debt keeps increasing. Why does it keep increasing? Because the macroeconomic equation is that as wealth is created and as individual savings go up, the only balancing factor in macroeconomics is the borrowings of governments and companies. So the total stock, as the total wealth of the world increases, the total stock of debt and corporate and government debt will increase. Question is, how fast is it increasing and what is it costing you? So again, if the measure is debt to GDP, actually we are no worse off than the debt to GDP that was handed to us when we took office in 2021. And the real decay in the debt to GDP ratio came between 2014 and 2021. Those were the 7 really bad years for us. I'll give you some statistics in a minute. The second question is, what is the implication for interest payment? As the debt goes up, the interest payment goes up. The way the interest payment goes up is actually more problematic for you. Because the debt, as I say, it is never going to get repaid, right? It is an increasing stock. So the ratio bothers you. You don't want it to be too leveraged because you have secondary, tertiary problems. But the interest bothers you a lot more because your revenues, you have to pay interest first before you do anything else, including salary. Now I'll tell you the good news, the bad news. The great news for Tamil Nadu, ever since the signing of the FRA Act, the Fiscal Responsibility Act of 2003, all the way to 2014, Tamil Nadu's financial metrics improved dramatically. The debt to GDP, GSDP, which was 28 or 27%, dropped to 16. The interest to revenue, which is a greater concern to me, how much of my revenue am I forced to pay in interest payments, therefore I don't have it to do public distribution or school education. The interest to revenue dropped from 22% down to 11%. That was a staggering period of improvement across both parties. 2-3 years Madam Jayalalitha, 5 years Athalaivar Kalaignar, then 2-3 years her. The minute she went to jail for the first time in 2014, Tamil Nadu's fortunes reversed. From 2014 till we took office in 21, the interest as a percentage of revenue rose again all the way from 11% to almost 20% because of ever increasing revenue deficits. The debt to GDP rose again from 16% all the way to about 24%, and then the COVID year it went up to 27%. We have not made it worse than that. That is, in the 5 years that we have been there, in some years we were better, I have the stats, in some years we were worse, but we have not made it much worse than what we inherited in either of these two primary metrics, debt to GDP or interest to revenue. Now the question is, what have we achieved while not reducing that? And that's the trade-off I made earlier. I said, if you tell me that the cost of improving that, let's compare it to Gujarat, for example, because Gujarat have much better fiscal metrics than us. If you tell me that the cost of improving my fiscal metrics is that I must have the social outcomes of Gujarat, much lower graduation rates from school, much less access to health, much greater multidimensional poverty, then I say, it's okay, I'll take the debt. Because for me, the job of government, number one, is to improve the lives of citizens. If I have to do that with debt, within the limits, I'll do that. But your interest payments have also gone up. I think yes, of course, if the debt goes up, interest payments goes up. Substantially. I think it's 69,000 crores. Again, you have to look at it as a percentage of revenue. That's what I'm trying to say. You have to look at it as a percentage of revenue. And yes, the interest payments have gone up. And some years have been better than others, right? Just a few days ago, there was a book laid on the table of the House, 100 years of the Madras Assembly, legislature. And there they had the statistics for the 100 years. So I'm very proud and happy. The 2 years I was finance minister was the best 2 years performance in the history of Tamil Nadu in terms of improvement of finances, both in terms of debt and interest. So some years we do better, some years we do not so. In terms of this welfare subsidy bill, which is largely driven now by these cash transfers for the women and free bus rides, etc. When it started, it was 37,000 crores. This last budget, it's gone up to 59,000 crores. Again, I'm saying, you have to take it as a percentage of the total budget. Which is fair enough. But is this not a dole? Is this not a dole that's being given? In fact, like I said, the opposition is calling it a bribe. Look, in Bihar, they gave away a whole bunch of money before the election. In Maharashtra, they gave away a whole bunch of money before the election. Was it a bribe then or not a bribe?
You can't have different rules for me and different rules for other people because the party changes, right? So I'm just saying, these decisions are made by the Chief Minister. When I was Finance Minister, at least, I felt I had some hand in it and took some responsibility for it. I'm sure the current Finance Minister will have a view. It's not appropriate I talk on his portfolio. No, which is fair enough. But because the Chief Minister has framed this election as a Dravidian model, and you have described what the Dravidian model is and the trade-off that you've had to make, but isn't this also monies that should have gone into capital expenditure? For example, since you brought the comparison of Gujarat, Gujarat Viksit Fund, which is their capital expenditure outlay, is substantially higher than the capital expenditure outlay in the state of Tamil Nadu. Again, I mean, I don't have the Gujarat numbers, I only have the Tamil Nadu numbers. Tamil Nadu numbers, as I say, if I want to say positively, I say our 5 years, on average, all the metrics have been better than the last 5 years of the ADMK, because it was only till 14 that they did well. And what it says is that political leadership is everything. Till Ms. Jayalalitha was there, the performance was something different altogether. Once she was no longer there, the performance was something else altogether. But that's an aside. The point is, if I look at any 5-year comparison in GDP growth, average CAGR for 5 years, total revenue spending, total revenue income, that is receipts, in any measure, our 5 years were better. Within those 5 years and within our 5 years, there may have been better or worse periods. But now you'd say the trade-off is Gujarat does much more capex. Absolutely right. Yes. What does it do for its citizens? If at the end of doing much more capex, what is the purpose of running a state? If it does much more capex and then 12% of the people are under the poverty, multidimensional poverty, whereas less than 2% are less than us in our state, then that's what the difference of the models is, right? I don't know if you saw this article in the Economist magazine 2-3 months back, which is India's super state, where they compared Gujarat and Tamil Nadu, and they made the exact same point you're making. They have done much more investment in power generation, in infrastructure, in ports, in refineries. What has it led to? It has led to a few people becoming super rich billionaires, and the average citizen's quality of life being nowhere near ours, right? So let me get one final word on this very front, which is that, isn't this also one of the reasons why, and you made the political point about it, that some of these semiconductor plants are going away, Google is going away, others are going away, because you're not investing as much in capex? I think those are the bad examples. I think those are all directed transactions. Government of India is providing huge subsidies and directing them to those states where they have a BJP or ally, and those are not small. What is the Micron plant subsidy? $2 billion. Government of India chose to give that to send them to Gujarat. You remember, as long as the BJP coalition was in Maharashtra, they had no problem with things going to Maharashtra. When it became the Congress Shiv Sena UBT, then they started directing things to Gujarat. Then when it became their government again, now they have a neutral stance. So there has never been in Indian history such a politicization of subsidy and directed investment from the government of India as there has been in the last 10 years. A lot of these investments are driven by direction from Delhi, not because there's a natural trade-off. I say it a different way. The amount of opportunity that is available to us because of the geopolitical structural shift away from 30 years of everything to China, disruption of the global trade order, disruption of the dollar dominance. The scale of opportunity is so vast that every one of the states who has access to this opportunity can hit the full potential of growth, and still there will be excess opportunity left. Okay. Right? All right. May some of that opportunity come Tamil Nadu's way. Thank you very much. No, because it's come is why we've grown 11.19%. Sure. Maybe we can do even more if we go get it right, right? Ladies and gentlemen, can we have a round of applause for Mr. PTR? Thank you very much, sir. Thank you for joining. Thank you, Honorable Minister Tyagarajan. Your visionary leadership has indeed helped build a sustainable and inclusive digital economy in Tamil Nadu. Distinguished guests, please put your hands together for the Honorable Minister. And with that, we are moving on to the next session. At a time, actor turned politician Vijay's Tamil Nadu is attempting a political crossover in Tamil Nadu. Thiru KG Arun Raj, an IRS officer, as their TVK General Secretary and Propaganda on Policy. So with that,
Will Mr. Arun Raj and Vijay be able to turn the tide in Tamil Nadu politics? To find out, let's welcome Anand Narasimhan back on stage and request Thiru KG Arun Raj to join us with this conversation titled Winds of Change, Possible or Not? Okay, before we start this conversation, I have to be honest. I'm a self-professed ardent Vijay fan. As a movie star, phenomenal and always been. So even Ilangailayum, when I was working, I'll tell you, back in 2001, 2003, I've gone to watch his movies in Sri Lanka and Colombo in theaters, and it used to be packed. So he has a certain mass, following, Arun, if I may say that. But how is that mass following going to translate into a political movement, especially when you know that Tamil Nadu largely has been a two-horse race? First of all, thank you for having me here. Then you mentioned that you yourself are a big fan of Mr. Vijay. See, before that, I'll just to add, I had known my leader since 2011. He's such a great actor, and now he's a political leader of one of the primary political force of Tamil Nadu. But above that, more than everything else, he's a great human being. That I think is the I concede he's a great human being, but Right. not all great human beings make great politicians. yeah. But let me explain. Yeah. See, that is one of the primary reasons that he has been successfully able to lead this party. Coming back to your question that he is a popular actor, whether he will be able to translate this support or his fan base into potential supporters. See, this history always repeats itself. It's nothing new. The same set of questions, same set of criticisms were raised when Puruchi Thalaivar MGR started his party. But history had, you must be aware how this history of Puruchi Thalaivar MGR successfully unseating this DMK rule. But anga vandu you have to accept this. MGR he was already part of a political party. He had got certain amount of political experience. Same Selvi Jayalalitha also was part of that political party as an actress. She went through a process. Adukaprom neenga pathina, many actors tried. Even Captain tried. Captain got a huge movement going, but it was never more than 8-10%. He was always a factor, but never a regional factor. After that, we saw Rajni sir try. He didn't. He decided not to do it. Kamal sir tried. He's ended up in the DMK eventually. So, is it possible in a post-icon scenario in this time for Vijay sir to do what he is aiming to do? I am glad that you asked me this question. You mentioned Vijaykanth's example and Mr. Kamal Hassan and Rajni sir, of course. See, the one thing which differentiates Vijaykanth and other persons you mentioned is that TVK's there are two main pillars of TVK, which is, one is charisma of our leader as the greatest asset of the party, and number two is a strong ideological grounding of our party. If you see DMDK, Mr. Vijaykanth's example, there was confusion even in the name of the party itself. There was no coherent ideological understanding and ideological communication to the people. See, in our very first party conference at Vikramandi, that itself was celebrated as an ideological festival. That moment we took Periyar, that I feel that is the changing moment in this political landscape of Tamil Nadu. People with charisma, they don't speak ideology, and people who speak ideology, they don't have charisma. When this ideology and charisma, when they join together, it's a deadly combination, and that's the primary reason why TVK has now grown into this primary political force of Tamil Nadu. There is a big rally that is happening. Anga enna announcement? What is so special? What is different that's going to happen? This is actually a pleasant coincidence that my leader is presently at Vellore, going to address party cadres. Now I am speaking here. Let me see. I haven't seen the leaders this thing, but one thing is sure. Our leader will echo the voices of the people. He will represent the aspirations of the people. You talked about your first rally and said that laid the ideological foundation. But many are asking, enna ideology, sir? What is your ideology? You are trying to be centrist, but are you going to be nowhere? No, see,
People, we can wake up people who are genuinely sleeping, but we can't wake up people who are acting like sleeping. We have told many times that, okay, our clearly communicated our ideology, secular social justice is our ideology. We stand for secularism. See, we are believers, and even in that first very conference, we have said that though we subscribe to Periyar, we don't subscribe to his atheist ideologies. Secularism is one of the core ideology of the party, then social justice. Our Pirapukkum Ella Uirkum, that says that it is for everybody are equal, not only politically, even socially, that is our job. Then states' rights. See, India is a federal country. Though that's the word federal is not mentioned in this constitution, courts have repeatedly highlighted that India is a federal constitution. So TVK stands for federalism, states' rights, states' autonomy, and So let me ask you. So Muruga Bhaktars are not part of your secular grouping. They are not equal to all other believers because Vijay did not and TVK did not say much about a court-ruled order about Thirupurankuntram. Why did you steer clear and not say anything? If you believe that, you are believers, so then respect for all believers should happen. It was a court-monitored, court-ordered thing that the light should be at the Deepatun for Muruga during the Kartika Deepam. We have from TVK, we have made our stand very clear that it was a ploy of DMK to escalate this communal tensions in the Thiruparangundram. If you see, Tamil Nadu is a land of secularism. Even Muslims, they celebrate in the festival, and Hindus, even when they go to Sabrimala, they worship at a dargah there. So this is Tamil Nadu, this is our secular soil here. We don't allow communal forces to groom here. But unfortunately, DMK, which claims to be secular, is trying to use this Thiruparangundram issue. See, there are two parties which have gained from this Thiruparangundram incident. One is BJP and the other side is DMK. Even this, I think, if I remember correctly, one of the DMK MPs has publicly stated that it is because of Muslims this entire issue is erupted. No, I understand. Two political parties gained, but Makkal did not gain, no. The true Hindu devotees, had Vijay ensured that the court orders were followed, you would have had the entire mass of those devotees to say, thank you, you are the one who ensured that not violence, not politics, but actual following of the rule of law happens. I'm just saying, certain things we just feel that the TVK is very guarded. Oh, let's not touch this issue. Oh, let's not touch that issue. Is that conscious, or you're very worried about how you would structure your campaign ahead of the elections? No, it's nothing. We are not guarded about any issues or not. Any public issues. TVK is one of the first parties we have given our voice. It's not that leader should speak for every issue and every moment. We have a system in place. We have second-rung leaders out there. Party issues are statesmen. And our even for every issues, they have been addressed by TVK. DMK ettitina ava pressure podra, BJP ettitina ava pressure podra, neenga solra. How is that pressure, and where is that? How are they pressurizing you? Okay, see, let me come back to this. Let me come to this issue of this SOP. See, this DMK government had come up with this standard operating after Karur. Yeah, after this Karur, this SOP. This I must mention. I take this opportunity and to stay at this stage that this SOP is one of the most draconian SOP ever made in the state of India, because see, this very philosophy of this SOP is that it is shifting the onus of the safety and security of the people onto the political party which intends to conduct a political rally. And see, if the intended crowd is more than 5,000, this permission cycle itself is 2 weeks. So it is unfair. And if it is more than 50,000, it goes to nearly 1 month. And secondly, there is a clause which says that preference will be given to recognized political parties. Why on earth this clause should be there? I really doubt. This intent of this government is very clear. This particular clause has been inserted only for TVK because they want to prevent at any cost from our leader meeting these people. But ஏன் இவ்ளோ பயப்படுறாங்க sir? Why do you think they are wanting to stop the TVK? Because new party, one star is trying to start why should it trouble the DMK? Yeah, they're a big party, no? They are a big party, but see, I'll tell you, DMK is afraid because they know what's happening on the ground. They know how much support TVK has. How much has it got, sir? Matram varuma, appadi kekana, sir.
See, there is a silent wave happening in Tamil Nadu. There is a pro-change. This is led by a charismatic leader of our leader. Definitely change is going to happen. This is the single most important sentiment. If you travel across Tamil Nadu, across every village, if you see, there's the single most sentiment of the people is that they want change. It is because it's more than 50 years they have been voting for the two parties, and for them, there is no difference at all between this DMK and ADMK. Ultimately, their livelihoods have remained stagnant, and that the quality of public goods. Some are calling you 10% party, in the sense you'll get 10% vote share. Some are saying maximum 20% vote share. In that case, you will not be king. When I say you may be in a position to be kingmaker, but you will not be king. See, what's your thought process? See, do you agree, disagree? This assessment of 20% or 15%, I would say, I will just give an example. When we started, they started with 2%. 2%, இப்போ 0 போட்டுட்டாங்க. They started, then some said they will not cross double digit. Now they say it's 15%. Now others say that's okay, it has reached cross 20%. See, I'm little conservative. Some people may claim more. Even in my conservative assessment, we have crossed 30%. This is your conservative estimate, you're saying 30%. Yes, this is not something I am boasting, I am overconfident. This is a reality which I am seeing because I am also traveling. I am also so how many meeting seats? the people. How many seats? We will comfortably form the government. We have this people's support, and then one more thing you said, DMK is strong and the other party. See, if DMK is really strong, why are they helping on this alliance? We have declared we are ready to fight this elections alone. Can DMK, if they have the guts, if they believe they have this people's support, why don't they contest alone? Because never in the history DMK has won by contesting alone. So same thing here. But you are also looking for alliance partners. You are also open to alliances. See, this first statement during this conference that we are open to sharing in power. That is a principal decision. I would see that was in 2 years back when the first party conference was there. Nobody had imagined this TVK had grown to this extent. Even at this stage, our leader was very clear. This is what we are going to do. Even if we have this capacity to form this government alone, if some parties come believing in us, then definitely we are open to power sharing. And I would again reiterate, that is a principal stand, that is not a stand to attract potential alliance partners. No. So if tomorrow Congress party says we want to align with you, will you align with them? Yeah, let it happen. Let's see, our leader will take a call. No, but seriously, then where does your politics lie in terms of who are you going to be your alliance partners and who are not? See, regarding alliance, we are very clear from the day one. From the day one, our stand has been very consistent, even till now, and that will be the same tomorrow. And that is, we want to have an alliance on our leadership. And this is not something so that means the Congress has to agree that Thiru Vijay will be the CM face. Let me complete by this stand that any leader, any alliance should be under our leadership. It is not for a greed of power that we should be the CM or we should garner more ministerial berths. It's not for that. This is not for greed of power. The very purpose our leaders started this party is to do something good for the people, and that can happen only when we are at the helm of the affairs. And if you are if you are playing second fiddle to other parties, then definitely there will be a lot of compromises, and that intended way in which we wanted to serve the people may not happen. But Arun Raj, if I may ask you, okay, somebody says Vijay sir will be the chief minister, but you are the smaller party. In the election, if you are the smaller party and yet he is the CM, will he get a free hand? Pardon me, who is this? I'm just saying, if you ally with somebody and the TVK is the smaller party in that alliance, yet Thiru Vijay is the chief minister, will that work? This may be your wishful question, but this is definitely not going to happen. It's and not TVK will emerge as the single largest party. You believe TVK? Okay, now this belief comes. I'm a doctor. I have a scientific tempered mind. This belief and this confidence comes from the ground results. Ground, what is the difference? What is that? அங்க என்ன வந்திருக்கு இந்த மாற்றம்? Because usually what happens is DMK வேணாமனா we'll go to ADMK, or ADMK, if it's not ADMK, we'll come back to DMK. So one after the other happens. This time around, why do you believe there is a sentiment on ground which says neither of these two?
See, that's what I have mentioned even earlier. This both ADMK or DMK are two sides of the same coin. For the people, there is no, as I mentioned earlier. Sir, but there the is- coin has see, only two faces. No, there is no third face. You can't have a coin standing. When you toss, it's got to be head or tail. It won't stand like Now this. the So first how time, does the TV come? yeah, Please. For the complete. first time, a credible party has come as a real alternative. Many people from other states of the country may criticize Tamil Nadu people that they have accepted cash and they have voted for one party or the other. But I mean, so wisdom, I would definitely say it is very, very unfair. Or with something, the next time you have to do even better. Deep inside me, it's there. But end of the day, I think like Dhoni sir says, we just follow the process. So that's the only way we go about it. And yeah, I think because we grew up watching all these legends, there is a fan inside us who comes out every time we try to make music. Okay, let me put you in the spot. Who are you a bigger fan of? Vijay, Kamal sir, or Rajini sir? They know that I'm a fan of all of them when I score the music for themselves. No, but okay, let me ask you this. See, Sari, Rajni sir, next project, Coolie, ala jailer. They'll give you a background. So for whom does the track come? Immediately. Shanmuga Priya, Kanaga Priya. No, sir, I think, to be very honest, especially in the movies, you cannot actually be like giving a special, you can't have special preferences towards anybody because, and I was very lucky because when I started off my career, within the first 4-5 years, I worked with all the big directors and the big stars. So that way, I felt like, there are like small fan wars online and all that stuff. But because I was lucky enough to score for all of them early in my career, so I kind of, everybody was there for us till today. So there's no question of, you did better for this, you did better for that. So yeah, that's a pleasure within me. But I think that's what keeps us going also. That's what, even though it's been almost 15 years now, that's what keeps us going. Like, okay, what are we going to do next? How are we going to score? Now, for example, when Kamal sir and Rajini sir's teaser came, we've done a lot of mass music for either of them, whether be it in Vikram or in Jailer. Yeah. So we're like, okay, what else can we do? So we try to do something retro and, bring back that whole 70s, 80s kind of a vibe. So it's all about balancing the... Yeah, we try and play out some of those visuals. Okay, one is scoring music. The other one is sitting in the same car as the two of them. How did that feel? That was actually both Nelson and I, we were feeling very surreal then because I think the very fact that both of them were in the same shooting spot, and we've not seen it in our generation. I think it's happening after 47 years. So in our generation, we have not seen that happen. Just to see them together, discussing dialogues, and when we were sitting in the same car, it was not jitters, but it was feeling very surreal. I told both of them also this is a very iconic moment for Nelson and I. So yeah, it was very special. What was their reaction? Oh, very nice. That's all. I think they've seen too much in life to be, But the ability to take some pot shots at themselves and to, even you took a jibe but laugh at yourself. Nelson also, Enakku Theriyatha Ragama, it was like you're getting into a little bit of irreverence. Even Rajini sir, Kamal sir, the whole promo is like, okay, he's choosing that watch, I will choose this one. He's choosing that jacket, I'll take this one. And this whole competition thing. But is it how they are, or did they agree to be a little irreverent about themselves? No. I think generally as people itself, they're fun-loving people. And generally if you see our promos from what we started doing way back about 10 years ago, that's exactly like how we are in the studio. It's not a question of scripting this. So all the promos that we saw, except for this, because there are two legends involved and there's a shooting spot, all those promos which everybody saw, which was made in the studio, are all very impromptu and unplanned. That's how we generally talk. So when we released one of those things, when it worked, we said, okay, people are liking the fact that we keep making fun of each other. So it's nice to take the brunt. And actually, because Nelson is the director, he always puts all the jokes on me, and I'm okay with it. So, so that's how we roll. We are running some pictures. We squeezed in a few pictures when he was Indian of the Year also.
2024 youth icon. So this is my cue to say thank you to CNN News 18 for giving me Indian of the Year. No. It's a moment of pride for us that from a youth icon 2 years ago, he's now headlining on collab for legends for us. You know, it's a moment of pride to see by Anirudh and Nelson, and you have Rajni sir and Kamal sir there. So that's the growth that I'm very proud of personally. Thank you, Anand sir. But actually, to be very honest, I have to take this stage once again to thank News 18 and CNN News 18 for giving me the Indian of the Year award. I think that was the year before last. Yes. When we had Jawan, Jailer, and So thank you so much, because that put us on a national stage. Thanks a lot. But how does this entire process change, actor to actor, and also region, language? Yeah. I just want to ask you, when you're scoring for, say, Dhanush, scoring for Vijay, scoring for Kamal sir, Rajni sir, or even Rajni sir's movie, how does the approach change compared to scoring for Shah Rukh Khan, or in Telugu you scored fantastic, that was also great. So how does it change? It doesn't change, sir. It's all the same. But to be very honest, all the songs that I make, I try to make it in Tamil first. I make it in Tamil, so even if it's a Hindi film or Telugu film or whatever it is, I make the song in Tamil, and then we kind of. I think also, sir, it's been a golden age for music for the past 10-15 years because of social media also. Once that's come in, it's become so easy for us that we realized with our first song itself, with Kolaveri itself, we realized that with social media. You release a song now at 6 p.m. At 6:01, the whole world is hearing it. Like people from different parts of the world. So that way we are very lucky to be in this age. And with all the technology that is there today, it's so easy for anybody to make music. So that's a wonderful space. And there are so many, if you go back, say 30, 40 years, there would be 2-3 music directors. Now every Friday there are like 10, 15. So that's great. Everybody can make music. Everybody can express their art. And that's why I feel we are in the golden age. But it also makes it competitive, isn't it? Yes, sir, but that's nice now, sir. Especially in the music industry, I think it's not competition at all, because other people, like my senior, like for example, there's Santosh Narayan who came just before me. He works on my music, he sings for me, I sing for him. Suppose I send him a song, he'll be like, you know what, I'll mix this song and give you, I'm enjoying it. So it's like a family, because all of us were in the same circle of bands back in the day. So whether it be from my band, there are like 4 guys who are music directors now. From our band, there's a Leon James who did a film called Dragon last year, which did really well. Then there's Vivek and Mervin. There are a lot of people who have become music directors from our team. So I mean, it's all like one family, and we kind of feed off each other's vibes also. But in the competition, ego எல்லாம் வராது. அவனுக்கு award கிடைச்சது, எனக்கு மட்டும் Sir, அது சின்ன சார் பண்றது. No, sir, I think with music, that's not there, sir, at all. Because, I mean, we were all friends, firstly, and we were all part of the same circle. So that's not there whatsoever when it comes to music. In Vettayan, you recreated Malaysia Vasudevan. Yeah. How did you do that? You used tech, AI. No. Yes. So how does that, change the dynamic of creating music? Sir, it's become really wonderful, I must say. I think the way you use it is very important. The first attempt for us was in Vettayan because there's always a thing that for Rajni sir's intro song, it should be SPB who sings. SPB sir's voice should sing the song. And we already used SPB sir in Peta and in Darbar. So Malaysia was there, sir. That was when AI was just coming into music and stuff. So we spoke to his son and asked him, do you think it's okay for us to try this? Also, we are not sure of the model, because once a person has to sing just like him, and then that was when it was just coming in, so we don't know if it's going to come out well. So his son, Yugendran sir, came and sang the song for us. So he has a very similar tone and tenor to Malaysia Vasudevan sir. So from there on, we tried different models. First it was okay, then it was getting better. The more time it had, we could get the AI model better. But now it's very quick compared to like 1 year ago. So yeah, I think it's great, because now I can sing something and I can make that sound like 100
women are singing the same thing in a different pitch. Yeah. So it's technology is great now. It's about how you use it. That's it. Now you're making singers, rendering them, No, sir. The thing is, if you irrelevant. No, not at all. Tomorrow AI will say music director நானே போட்டு கொடுத்துறேன் அந்த மாதிரி வந்து நான் போடலாம் இப்ப கூட போடலாம் சார் இப்ப கூட போடலாம். But the thing is, you need to give your creative input in the sense, if I want Malaysia Vasudevan sir's voice, somebody has to sing just like him for that to happen. So you need that little bit, you need that, you need to input that, whatever you need exactly for it to work. But I think, sir, moving forward, that's the future, sir. So the more you get along with it, the more you try using it in ways which are creative at the same time, which also works for the audience, because it shouldn't be like, oh, you know what, this is AI. That they're saying now, but I think in a few years, everybody is going to be doing it. So it's like an early bird thing where you kind of accept the fact that that's what's going to happen in the future, and then try to use it to the best of your ability. What's with music directors singing so much? So, sir, music by Anirudh Ravichandar, sung by Anirudh. It's a trend. Is this a compulsion, or is it because only you know how you want it to be sung? What is the whole story? No, sir. So not that you're not a good singer. You're a very good singer. I'm just... No, I understand what you're saying. But what happens is, generally when we make a song, say a film director is going to shoot within the next 3-4 days. So you make a song, and for that time, for that particular time, you just sing the song just for them to shoot it, and then you already know when you're making the song that you want a specific voice. The problem is when they go to shoot, they hear it like 100 times. And then after that, they edit with that song. They edit with that version. So when you're very used to something, it's very difficult for you to change. So finally, 99% of the times when I sing a song, I'll change the voice later. But then the director will be like, அது வந்து நல்லா இருந்தது அதுவே போயிடலாம் like that. So that is because it's just familiarity that's about it, because they listen to it a lot of times. So what we decided over the past 6 months is we have to be less lazy, and when we give the song for shoot itself, record another singer and do that, so that problem doesn't happen. One song which you have sung, but which you thought somebody else should sing it, but retained your voice and it became a hit. There are lots. There are lots. I know there are lots. I'm just asking you, which one will you pick? There is a song which released it released a long time back, but released again from a film called LIK. This is called N18L, which I really thought Arijit Singh will be awesome on it. But then, we retained our voice. Just sing, no? 2, 3. எனக்கென யாரும் இல்லையே உனக்கது தோணவில்லையே எனக்கென யாரும் இல்லையே உனக்கது தோணவில்லையே. That's how it goes. Arijit better for sure. சார் இது கொஞ்சம் ஸ்டார்டர்ல இருந்து மெயின் கோர்ஸ் வரதுக்கு முன்னாலே நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்க. We wanted to sing a little more. Anything else? Whatever you feel like. Okay. We don't get a hold of you so often. See, 2 years later, I've got a hold of you. So, okay. Anything else? Okay. Dima, 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 dima. இருதய கூட்டை இடித்தவளே என் பெற்றோர்க்கு செல்ல மருமகளே ஓ பக்கத்துல நான் படுக்க வழி சொல்லம்மா ஓ ரத்தத்துல பெத்தெடுக்க விதி விடுமா தீமா 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 தீமா. Okay, sir. Lovely, brilliant. We could keep hearing you again and again. Final 2 questions. Our next panel also a very august panel. Professor Kamukoti, Velu sir, they're all here. What is his friendship with Nelson? No, sir, because I know him before he became a director. So his story is actually pretty crazy, because he was working in a channel as a reality show, as one of the assistants. Then he became the director of that reality show. He started a film, the film got dropped. And I'm telling you, it's very hard for a director, once he becomes a director, to let that go, because that cinema bug will, catch on to you.
because the film got dropped, he went back to the channel, worked in the channel for 3 more years. And then he came up with a nice script, which was Kolama Kokila. So when he told me that script, I really liked it, and I was working with a production house then on another film. So that was when I introduced him to them, and they liked it. He started off with a female-centric film. His next film was with Shiva Karthikeyan. Yeah. Next film was with Vijay sir, then Rajini sir. So the growth has been phenomenal. So I'm very proud of that. Similar growth track with the two of you, and you're bringing up this combination. Yes, sir. I'm so looking forward to that combination. Finally, you said all your music when you score. Yes. You first score it in Tamil. What's your vision for Tamil music and, going forward? Or are you not thinking that far? No, so there is no question of thinking far, but I think we are already on the world stage. Just to be, because I just recently started my own record label as well. Yes, Albuquerque, right? Yes, Albuquerque Records. So, so the whole point of starting the record label was because it is very evident now that the language doesn't matter whatsoever. Like we knew that when Kolaveri came out, but now so even more. And a Tamil song is being celebrated and danced to on our social media all over the world. Like an African song is going crazy somewhere here in south of Tamil Nadu. So I think with the invent of social media, I think it's like really a golden age where the language is no barrier whatsoever. We always used to say music doesn't have a language. That used to be just a proverb, but I think it's come to fruition now. Absolutely, and you always feel the thrill. That's also composed by him, T20 World Cup anthem. Oh, yes, sir. Yes, and you're going to be performing that on the 26th? Yes, sir. On the 26th when India plays in Chepauk. Yes, sir. Yeah, they need all the good luck, Anirudh. So No, you better egg them on. We'll get them, sir. Don't worry. After the performance against South Africa and Ahmedabad. No, we'll get them, sir. Don't worry. We'll get them and you're going to pep them up. No, it's not me, but it's always a pleasure to perform in Chepauk because last year I performed when CSK also opened. It's a wonderful vibe there. So I'm excited for day after tomorrow. And we are excited for you, Anirudh, as always. Proud of you. Thank you so much for making the time. Ladies and gentlemen, Anirudh Ravichandran. Thank you, Anand, sir. Thank you, News 18. Thank you. Thank you, Anirudh and Anand, for that very entertaining conversation. Let's hear it for Anirudh and Anand both. காலையில எப்படி தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான அரசியல் துடிப்பான கலந்துரையாடல்கள் வளர்ச்சி பாதையை நோக்கிய கலந்துரையாடல்கள் இருந்ததோ அதே மாதிரியான சுவாரஸ்யமான கலந்துரையாடல்கள் இப்பவும் இருக்க போகுது. அதுக்கான ஒரு உதாரணம் தான் இப்போ அனிருத் ரவிச்சந்திரனுடனான அந்த கலந்துரையாடல் இருந்தது. Thank you so much, Anirudh Ravichandran, once again. And for the next session, all right, let's now shift focus from entertainment to technology. Technology today is not merely an industry. It is the backbone of progress, governance, and global competitiveness. Ladies and gentlemen, we now take the opportunity to begin with our next panel, a discussion on technology, talent, and opportunity. எஸ், தொழில்நுட்பம், அது சார்ந்த வளர்ச்சி, அதில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் குறித்த கலந்துரையாடலுக்காக நாம் எங்களுடைய மேனேஜிங் எடிட்டர் சவுத் நியூஸ் 18 நெட்வொர்க் திரு விவேக் நாராயணன் அவர்களையும் எங்களுடைய நிர்வாக ஆசிரியர் திரு கார்த்திகை செல்வன் அவர்களையும் மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். May we please invite our managing editor South News 18 Network Vivek Narayanan and managing editor News 18 Tamil Nadu Thiru Karthikeya Selvan to steer the session forward. Joining us for this panel discussion are Professor V. Kamakoti, Director, IIT Madras. Yes, sir, please. Mr. Velusamy, President, Automotive Business Mahindra & Mahindra, and Dr. Sasikumar Gendam, President of Electronic Industries Association of India. Panel discussion is going to start, and over to Vivek Narayanan and Karthikeya Selvan. Thank you. After that exhilarating performance by a young musician,
Anand and him vibing so well, we move on to something slightly more serious. It's about electronics, and I hope, they're great spokespersons, they're great speakers. They won't put you to sleep, but it is interesting. Professor Kamakoti, Mr. Velu, and we do have all our guests here, Mr. Shashikumar here. Thank you, sir, for joining us. Let's start with you, Professor Kamakoti. We had the AI event in Delhi, which was a huge success. Everybody out there is speaking about a software that you have created. We in television industry are thankful to you for a software that in real time translates into multiple of Indian languages. What was the idea behind coming up with the AI? Yeah. So language barrier has been something very important in the sense that every student today across the nation may not have that type of an introduction or a training in English. And when we go into technical education, first semesters, second semester students, we do find they have this language gap, and that's not enabling them to perform to their brim. So this was one of the ideas that came up. So we thought that why don't we live translate the English class into, say, the 22 languages, and then basically give it to the students, right? So that everybody will have access, and within the 2 semesters they are able to pick up, and then third semester they are fine. So this was the interest, and then we started on with Bhashini long back. We had some partial success, say 60% success. Then we refined it with AI for Bharat, another project that came to IIT Madras. And then Sarvam took it up completely, and now we have come to around 95-96% accuracy. The challenge is, if you talk in English and if everything is translated to Tamil, then some of the technical terminologies, everything would go for a toss. So it had to be colloquial Tanglish type of thing. And to get the Tanglish was much more difficult than pure Tamil, to be very frank with you. Same with Telugu, same with... so we now can do up to 11 languages, English to 11 Indian languages. And then I think one TV actually experimented with the Honorable Finance Minister's budget speech, where they got it translated to, I think, Hindi and Kannada, and it was also quite successful. I think, so slowly every conversation, every public conversation, every conversation in the court of law should come to a stage where you know Hindi, I know Tamil, I talk in Tamil, you listen in Hindi, you talk, return back in Hindi, and I listen in Tamil. So I think that's the stage we are going to get. Thank you. Mr. Shashikumar is the president of the Electronics Association of India. Mr. Shashikumar, when we look at the electronic scenario, when we look at what is happening across the country, roughly 10% of all electronic ingredients manufactured across the globe is in India. About 4.5% of that is in Tamil Nadu. Half of what is being produced across India is in Tamil Nadu, and that's a matter of extreme pride for the nation. When we talk electronics, what kind of a component are we talking of when Tamil Nadu produces 5% or 4.5%? Is it semiconductor or is it something more basic? Thanks for the question, and first of all, I really appreciate the opportunity to be here in the midst of all of you. Sir, to your point of what you have done there at IIT, and behind that is all electronics, and that's the industry that we're talking about here in Tamil Nadu, and we can all be proud, as you said, being the #1 manufacturing destination of India, and #1 destination probably to be in the future for the whole world. That's our ambition, to be $150 billion just electronics manufacturing from this very own state. And when did this start? I think this started all the way back in 2005. I really give the credit to the Finnish company Nokia, who started this revolution here in Chennai and Tamil Nadu. And from then on, we started with phones, of course, but then later we make or the car electronics, medical electronics, aerospace electronics, and all of that here. So I just don't want to define that as just one component is what we make here. We started making finished products, then we went down to components. We do design and development. IIT Madras itself is a very good example of the research ecosystem.
where hundreds of startups are designing, developing products for the world for now and for the future. So with that, I think if there's one state that has the entire ecosystem from product coming down to components, then to materials, and then to design development, I think that's the state of Tamil Nadu here. And is that really enough where we are today? Definitely not. It's not enough where we are. There's far more to go when it comes to design and development. The reason I say this is because, coming back to your point on what are the components and what we do, the value add in the entire product today that we do here is less than 10%. That's not enough. The value add what we do has to be more, at least to the tune of 30%, because even the best of the best countries, I say example as China, the manufacturing destination for the world, they have not crossed beyond 50% of gross value addition, because it's a global value chain, keeps going around the world. But then value add is what we focus. And I think this state has the capability, and this nation has the capability to enhance that overall. Thank you. So these three gentlemen, by the way, when you speak with innovators, you come across the world perhaps, you hear them speak in a certain manner. But in Tamil Nadu, you will see that they don't overwhelm you, whether it be Professor Kamakuti or Shashi, and Veluswamy sir is the epitome of that. We always heard that India is not really there when it comes to R&D. He's a person who's headed the R&D division of Mahindra & Mahindra. His test track is somewhere we had gone and seen for ourselves the brilliant work done in terms of automobile manufacture. Veluswamy sir, moving ahead, EV is a project that you're looking at very, very closely. Is that the future for India? Definitely. So it's one thing I will say about EV is we are just 100 years and there are a million years to go. But if you have to safeguard your planet from the CO2 emissions that we do, you don't want CO2 to be mixed with the oxygen that you are inhaling. Right? That's the fundamental thing. Rest everything we can argue on whether the rain is stopped, there's climate change, all this, but you don't want the CO2 to be within the air that you are inhaling, right? That's very fundamental for me. Our forefathers wanted a transportation, and to go, you are walking at 2 km/h speed or 3 km/h speed, depending on your strength. But if you want 100 km/h, you wanted a transportation. So the CO2 we have compromised. But look at in China, you have 250 cars per 1,000 people. In India, we have 35 cars per 1,000 people. In Europe, you have 600 cars per 1,000 people. In US, you have 900 cars per 1,000 people. Now, what you need is, if India is accelerating growth, it's growing, it will go first to 200 cars per 1,000 people. The CO2 levels will go high. The city will cry for climate changes. EV is the only choice and chance for us to survive, keep the transportation, keep the health of the planet, health of the people. So, but one small thing, there is always, for an Indian buyer or an automobile user, costing is number one. Yes. There is always a 20% extra on that battery-driven vehicle, which may stop me from buying it. Yes. I look at the cost effectiveness and I say, 5 years I can run it on fossil fuel, why go for EV? I'm not sure latest you have got to the dealership. So we launched the 7XO, that is an ICE vehicle. I thought the list price is exactly equal to the 9S with the 79 kWh. So the electric vehicle price is very similar to the ICE vehicles. And in fact, the electric vehicles have got much more technology. Thanks to the governments, they have 5% duty, GST duty on electric vehicles, whereas the ICE vehicles, depending on your vehicle length, it can be either 18% or 40%. That's one. Second, in Tamil Nadu, you have the registration duty. After the GST, then you have a registration, road registration duty. That is zero for electric vehicles. In Karnataka, you go, that's 10%, depending on. So I think there are states that are enabling electric ecosystem.
And the whole country is enabling electric ecosystem, and that's why the electric cars are cheaper. And the electric car sales, January month is one of the best sales. Yeah. By the way, I'm buying one for IIT. Okay. Thank you. Thank you, sirs. I have a privilege of having all three of prominent faces in our podcast series. From Veluswamy sir, Kamakudi sir. In fact, I started the podcast with you. You're lucky. Yeah. Thank you. Sir, Veluswamy sir. So, EV will be the future. Then what will be the range of this, we are still having the limited range for the charging facilities and all. What will be the future for charging facilities in India? Because when compared with global competitors like, BYD or Tesla, so we have limited resources, or what is the scenario here? So when Mahindra launched, நாங்க launch பண்ணப்ப 79 kilowatt hour. At that time, we had only 30 kilowatt hour. Now the cars have gone to 40 kilowatt hour battery packs. We gave a real world range of 500 kilometers. So between Chennai to Bangalore or between Chennai to Coimbatore, you should be able to go either in one charge or nil charge. You should be able to go. அதனால தான் வந்து 79 kilowatt hour is the worldwide standard. We brought it at that point in time. I do agree that the infrastructure of charging is not available. In charging, you have two types of charging. In the home charging with the AC, you have 3.3 kilowatt hour, 7 kilowatt, 11 kilowatt and 22. Mahindra was the first one to introduce 11 and 22 as standard equipments, but people still use 7 as standard. But in the public charging, where you can have AC charging of the 60 kilowatt, 120 kilowatt is available right now, 30, 60, 120. But our cars have the facility to charge in 19 minutes the 79 kilowatt, but you need 180 kilowatt charger. Mahindra alone is investing more than 500 crores. Okay. And we are populating 200 chargers, fast chargers, and we are populating in all the highways, national highways. We have taken where the high density of the traffic, and we are acquiring the land and we are installing. That's one thing that we are doing. Government, the central government, has given close to 2,000 crores, and they have called multiple times the meetings and then integrators. They have told us that you take one of the highways, each one of the people, OEMs or NGOs, they can take the national highway, and then they can bring the proposals to install the chargers, and from the fund that was given in the last budget, they can use. I think many of these proposals are approved. So once the infrastructure comes in place, what we see is the southern grid, three things are happening. The stability between 7 o'clock to 9 o'clock, the electricity stability is very good in southern part of India. The charger availability is very good, and also the charger that is really working. Not only is available, but it's really working. So what we have seen, the sales of electric vehicles in south is far higher compared to the north, and one of the reasons is this. Do we need to increase the grid capacity? What is the scenario? The grid capacity, I think it is there in south, and the north probably they might have to do. What you need is the land. And whenever I went to industry minister, one phone call, you get a land, then you get the HT lines, then the lines permissions have to be given, then installation and certification, all of them. That takes a lot of time. Okay. But it varies state to state. My experience is in Tamil Nadu because I very often go via phone call, and it's very fast responsive. It's my experience. Where you are in research, sir? Like you are keen on research, this basically on cell technology. Sir, no, this we do for the company. Okay. So for our installation, so we installed between Bangalore and Chennai. We have installed the 2 chargers, 4 guns. So we installed it. It was matter of one phone call. Then you get all this. Right. The speed was very good. Yeah. Okay, great. Professor Kamakodi has been, insisting for I like very much one sentence, like your vision is democratizing
And we had talked about that also in your podcast. So today from 2, 1 and another one just started, and we're 35,000 students. Today we have 50,000 students, and we have now grown to 4 courses. One BS in data science and programming, another BS in management and data science. We find that the next generation managers, I think both of them can add, must be both technically oriented and business-wise, savvy. We have also started a course on aeronautics and space technology, and of course the electronic systems. Thanks a lot for joining us on I really this am town grateful. Thank you for having offered me this opportunity. So both anchors, whenever you are talking to startups, I request you to use the word valley of hope. I give full copyright to you. Okay. So what we do with them? So we are now starting up, we just announced it and we'll be launching it shortly, 600 crore Frontier Fund along with Unicorn, IITM Unicorn Frontier Fund, which will be basically helping these startups cross that valley of hope with confidence. So that's how we are, bringing up the entrepreneurship. So this is all overall what I could present after you came and after between this a status update. Okay. Excellent. Actually, we are very honored to have you all. Like you are all most celebrated faces from your field from Tamil Nadu nationally. Sashikar. So iPhone manufacturing is happening here. The 300 components in an iPhone. எவ்வளோ இப்போ நம்ம என்ன ஸ்டேஜில் இருக்கோம்? இட்ஸ் அ காம்பனன்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஆர் அசம்பிளிங் ஆர் வாட் இஸ் தி ஸ்டேட்டஸ் இன் தமிழ்நாடு அண்ட் இன் இந்தியா? நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இப்போ நம்ம முதல்ல தமிழ்நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணது ஃபோன் மேனுஃபேக்சரிங் தான் 2005ல். வித் த ஃபோன் மேனுஃபேக்சரிங் கிட்டத்தட்ட 300 காம்பனன்ட்ஸ் இஸ் மோர் ஆர் லெஸ் டுடே மேட் இன் இந்தியா. நாட் ஜஸ்ட் இன் தமிழ்நாடு பட் ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம வேல்யூ அடிஷன் தான் கமிங் பேக் டு த ஓன்லி ஒன் it's like 8 to 10% is the general value addition. அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக இப்போ if you see the enclosures சொல்லுவோம், அது the bare PC boards அப்படின்றது, and then the PCB assemblies itself, components, battery assembly, all of them are still happening in India. But then இப்போ என்ன மிஸ்ஸிங் அப்படின்னா real actives and passives. இப்போ passive components நம்ம பண்ணுறதில்ல because it's very high volume required and the capacity available in the world is more than what the demand is. Active components, of course, we have the semiconductor policies and semiconductors already போயிட்டு இந்தியாவில். ஸோ அந்த 10% 30% கொண்டு வரதுக்கான எல்லா காம்பனன்ட்ஸும் மோரலஸ் ஐ திங்க் கீ காம்பனன்ட்ஸ். அதனுள்ள ஒரு கீ ஆஸ்பெக்ட் தான் இந்த ECMS அப்படின்ற ஒரு ஸ்கீம் எல்லாருக்கும் தெரியும், which is the Electronics Component Manufacturing Scheme that the government of government of India announced, and of course the government of Tamil Nadu followed up with a surprise first leading announcement, which is Nangalum will give 50% of the incentives whatever the central government provides. அதனால இப்ப பாத்தீங்கன்னா almost 65% of the entire investments in the components is coming towards Tamil Nadu. So நம்ம வெறும் அந்த end product மட்டும் பண்ண பத்தாது because அது low value addition. அது ஏன் அப்படின்னா if you see phones இன்னைக்கு வந்து it's all led by women. அதான் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா சக்தி இல்லையேல் சிவன் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி. இன்னைக்கு விமன் இல்லை அப்படின்னா there is no electronics industry. Employed almost 90% of the I was so proud to be first in India
We had almost 90% plus women employment in our factories. More than 10,000 people coming from rural villages. They used to produce the best of the best quality products, competing globally, shipped across the globe. So, Namma Pengal, they are amazing. So, they do great job, no doubt in that. Great. So, yeah. Yeah. Shashi, we are right out of time. Sure. I mean, the trouble with getting such a high-powered panel is that we would want to hear them more, speak less and hear more of them, but somehow the time always seems to be less. Yeah. Thanks a lot, Shashi. Thanks a lot for such accommodating. Thank you very much. Thank you very much for joining us. Thank you. Thank you, sir. Thank you to our distinguished panel for those very invaluable insights. Thoroughly appreciate your presence over here at the Chennai Town Hall. Now, with elections scheduled in the coming months, we will also be seeking more conversations in this edition of the Town Hall that seeks to capture the pulse of Tamil Nadu at a critical juncture when power structures and political narratives are actively intersecting. Town Hall Chennai editionல அடுத்ததாக நிகழப்போவது முற்றிலும் தமிழிலான ஒரு கான்வர்சேஷன். இந்த விவாதத்தை மேற்கொள்வதற்காக News18 தமிழ்நாடு அரசியல் பிரிவு ஆசிரியர் திரு தியாகச்சமல் அவர்களையும் துணை ஆசிரியர் திரு பாலவேல் சக்கரவர்த்தி அவர்களையும் மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கிறோம். இந்த பேனலில் கலந்து கொள்வதற்காக திருமிகு ராதிகா கணேஷ் அவர்களையும் திரு B.R. ஸ்ரீனிவாஸ் அவர்களையும் திருமிகு மதிவதனி அவர்களையும் இதேபோல திரு பிலிக்ஸ் அவர்களையும் மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். Over to you, Tyagachamal and Balavel Chakravarti. All right, we're being told that the panel should happen any time from now. We are expecting our guests also to be on stage in just a bit. But as we all know, that this is in fact a high voltage battle in the state of Tamil Nadu. You can expect a lot going on, given that there's been the entry of various new players, especially TVK. Is BJP going to be able to manage with the alliances? It is striking. That is another key question that is, of course, on the minds of not just the people in Tamil Nadu, but also the entire country. All right. Over to the panel discussion with Balavel Chakravarti and Tyagachamal. டவுன் ஹால் இந்த விவாதம் என்பது முற்றிலும் தமிழில் நடக்கக்கூடிய விவாதம். இந்த விவாதத்துக்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய பார்வையாளர்களாகிய உங்களையும் விருந்தினர்களையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம். இந்த டவுன் ஹால் டே அப்படிங்கிறது முதலமைச்சருடைய உரை மற்றும் அந்த நேர்காணல் தொடங்கி பல்வேறு அம்சங்கள் தமிழ்நாட்டிற்கும் தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியல் களத்திற்கும் தேவையான பல விஷயங்களை காலையிலிருந்து பேசிட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில பல்வேறு துறை சார்ந்த பல்வேறு பார்வைகள் இருக்கக்கூடிய விருந்தினர்கள் இந்த அமர்வுல பங்கேற்று தங்களுடைய கருத்துக்களை முன்வைத்திருக்கிறாங்க. இந்த அமர்வுல இந்த அமர்வுல நம்ம பல விஷயங்கள் பேச போறோம். அதுல ரொம்ப முக்கியமா நாம ஸ்பெசிபிக்கா பேச போற ஏரியா அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டு அரசியல் களம் அப்படிங்கிறது இங்க ஐடியாலஜியா இருக்கா, பர்சனாலிட்டியா இருக்கா, அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நீட் என்னவா இருக்கு, இந்த ஜனநாயகத்தினுடைய தேவை ஐடியாலஜியா பர்சனாலிட்டியா அப்படிங்கிற இந்த தலைப்புல தான் இந்த பேனல் டிஸ்கஷன் அப்படிங்கிறது அமையிருக்கு. என்னோட சேர்ந்து திரு தியாகச்சம்பல் அவர்களும் இந்த அமர்வை நெறிப்படுத்திருக்கிறார். நான் முதல்ல விருந்தினர்களை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறேன். திராவிடர் கழகத்திலிருந்து திருமிகு மதிவதனி, அதே போன்று விமர்சகர் திரு B.R. ஸ்ரீனிவாஸ், தமிழக வெற்றி கழகத்திலிருந்து திரு பெலிக்ஜரால், அதே போன்று cultural political activist Mr. Radhika Ganesh, co-founder of Karninilam and Young People for Politics. உங்க எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். நான் இந்த டாபிக் ஏன் வந்தது மெயினா ஐடியாலஜி ஆர் பர்சனாலிட்டி, இது ஏன் ஜனநாயகத்தின் தேவை அப்படின்னா இன்னைக்கு பாலிடிக்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கா, அடிப்படையில அப்படியான ஒரு சூழலுக்கு அது போயிருக்கா அப்படிங்கிற கேள்விதான். ஏன் அப்படின்னா கடந்த சில ஆண்டுகள்ல நம்ம பேசியிருக்கோம், நிறைய ஒரு ஐகானிக் லீடர்ஸ், கரிஸ்மேட்டிக் லீடர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க எல்லாம் மறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இங்க ஒரு வேக்கம் கிரியேட் ஆச்சு. சோ அந்த மாதிரி லீடர்ஸ் இல்ல அப்படின்னு இப்ப நம்ம அதை பத்தி பேசுறது இல்ல. சோ அத நெக்ஸ்ட்
இதுக்கு மூவ் ஆன் ஆயிருக்கும். ஸோ இப்போ இது நான் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருக்கிட்டையும் அந்த ஒரு குயிக் ரவுண்ட் அப்படிங்கறத எடுத்துக்கிறேன். ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் மதிவதனி. ஸோ இங்க ஐடியாலஜியா பர்சனாலிட்டியா எது நீடா இருக்கு? அனைவருக்கும் வணக்கம். தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியலை பொறுத்த வரைக்கும் ஐடியாலஜி தான் இங்க பிரதானம். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எந்த ஒரு கட்சி அமைப்பாக இருக்கலாம், இயக்கமாக இருக்கலாம், ஒரு தத்துவம் இருக்கணும். அந்த தத்துவத்தை சரியாக கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கு ஒரு லீடர் இருக்கணும். அந்த தத்துவத்தையும் அந்த லீடர் சொல்வதை கேட்டு அதன்படி நடப்பதற்கு கேடர்ஸ் இருக்கணும். ஐடியாலஜி எங்ககிட்ட இருக்கு, சரியான லீடர் இல்லைன்னா அந்த ஐடியாலஜி இருந்தும் அது வேஸ்ட் தான். இல்ல லீடர் இருக்காங்க, சரியான ஐடியாலஜி இல்லைன்னா அதுவும் அட்டர் ஃபெயிலியர். ஐடியாலஜி இருக்கு, ஒரு லீடர் இருக்காங்க, ஆனா அதை சரியாக கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கான தொண்டர்களை உருவாக்காம ஒரு கட்சியோ அமைப்போ இருக்குன்னா அதுவுமே லாங் லாஸ்டிங்கா இருக்க முடியாது. இப்ப இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய ஐடியாலஜி என்ன அப்படின்னு கேட்டா, சந்தேகம் இல்லாமல் ஒரு செகண்ட் தாட் இல்லாம திராவிடம் அப்படின்றதுதான் தமிழ்நாட்டினுடைய ஒட்டுமொத்த ஐடியாலஜியாக இருக்கு. அந்த தத்துவத்தை வச்சுதான் இந்தியா சாதிக்க முடியாத பல இடங்கள்ல தமிழ்நாடு சாதிச்சிருக்கு. ஒருவேளை இந்த ஐடியாலஜி கையில இல்லாம இருந்திருந்தா இன்னைக்கு நார்த் இந்தியால நடக்கக்கூடிய பல சம்பவங்கள் தமிழ்நாட்டிலையும் நடந்திருக்கும். ஸோ ஐடியாலஜியை யார் எடுத்துட்டு போறாங்க அப்படின்ற அந்த லீடர்ஷிப்பும் முக்கியம். அதை நீங்க பர்சனாலிட்டிக்குள்ள சுருக்குனீங்கன்னா அது ஒரு ரசிகத்துவத்திலையும் ஒரு ரசிக மனப்பான்மையில போய் முடிஞ்சிடும். அது தனிப்பட்ட ஒரு மனிதருடைய தவறால் ஒட்டுமொத்த சமூகத்துக்கும் அது சீரழிவா மாறிடும். இப்ப தனிப்பட்ட மனிதர் சரியா இல்லை அப்படின்றப்ப இந்த தத்துவத்துல இருந்து நீங்க விலகி போறீங்க. சோ உங்களை நாங்க எடுத்துக்க முடியாதுன்னு சொல்றதுக்கு மக்கள் தயாராயிடுவாங்க. அப்ப முதல்ல மக்கள் கிட்ட போய் சேர வேண்டியது ஒரு தத்துவம். அந்த தத்துவத்தை எடுத்து செல்வதற்கு ஒரு தலைமை தேவை. அது தமிழ்நாட்டில் சரியாக அமைந்திருக்கிறது. அதனாலதான் ஒரு 50 வருஷத்துல இவ்வளவு சாதிச்சு நிக்க முடியும். ஸ்ரீனிவாஸ், இப்ப அவங்க ஒரு தத்துவம் இருக்கு, அதை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு ஒரு தலைவர் தேவை. அது மக்கள்கிட்ட சரியா போய் சேர்ந்திருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுது. இப்போ ஒரு எதிர்கருத்து இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு எதிர் தத்துவம் இருக்கு அப்படின்னா, அது மக்கள்கிட்ட போய் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுல ஏதாவது சிக்கல் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பாக்குறீங்களா? இல்ல, ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா ஒத்துக்கணும். சொல்ற மாதிரி மெசேஜும் இம்பார்ட்டன்ட், மெசேஞ்சரும் இம்பார்ட்டன்ட், தத்துவமும் இம்பார்ட்டன்ட், தலைவர்களும் இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா ரெண்டு விதமா பிரிக்கலாம். ஒண்ணு தேசிய அளவில் எப்படி இருக்கு, தமிழ்நாட்டில் எப்படி இருக்குன்னு. தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தத்துவத்தை விட தலைவர்கள், அது பர்சனாலிட்டி தான் இம்பார்ட்டண்டா தான் இருந்திருக்கு கடந்த 50-60 வருஷமா. ஏன்னா திமுகவுக்கும் அதிமுகவுக்கும் சித்தாந்த ரீதியாக என்ன பெரிய வேறுபாடும் கிடையாது. அவர்களுடைய கொள்கைகளில் பெருசா இன்னும் வித்தியாசம் இருக்காது. அதே மாதிரி இன்னைக்கு புதுசா வந்து தமிழக வெற்றி கழகத்தை பார்த்தாலும் அதே மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ தத்துவம், சித்தாந்தம், நம்ம அதை எப்படி சொன்னாலும், கொள்கைகள் எப்படி சொன்னாலும், அது வந்து இருமொழி கொள்கையா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா மாநில சுயாட்சியா இருக்கட்டும், இல்லாட்டி எக்கனாமிக்ஸ் பேஸ்ட் அது எதுவாக இருக்கட்டும், பொருளாதார அடிப்படை என்னவா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா பிரதான கட்சிகளுக்கு எந்த பெரிய வேறுபாடும் கிடையாது. அப்படி இருக்கும்பொழுது அதை வந்து பர்சனாலிட்டி கிளாஷா மாத்தினது இந்தியாவிலேயே முதல் ஸ்டேட் தமிழ்நாடு தான் நான் பார்க்குறேன். அது நம்ம 60லேயே நம்ம பார்த்துட்டோம், 50ல கூட வச்சுக்கலாம். திமுக வந்ததுலேருந்தே அது காமராஜர், அண்ணாதுரை அவர்களுடைய டைம்லேருந்தே அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனாலிட்டி கிளாஷாக தான் இருந்திருக்கு. ஸோ அதனால தமிழ்நாடுல இட் ஹஸ் பீன் மோர் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி பேஸ்ட் பாலிடிக்ஸ் தான். ஏன்னா ஐடியாலஜிங்கிறது மோர் ஆர் லெஸ் எல்லாருக்குமே சேமா இருக்கு. ஆனால் அந்த தத்துவத்தை எடுத்துட்டு போறதுக்கு பர்சனாலிட்டி எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்டுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்ன, ஒரு விஷயம் என்ன பார்க்கணும்னா, 100 வருடங்களுக்கு முன்னாடி 2 சித்தாந்தங்கள், தமிழ்நாட்டில் சேர்த்தா 3 சித்தாந்தங்கள், பட் ஆல் இண்டியா லெவலில் பார்த்தோன்னா 2 சித்தாந்தங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரே டைம்ல வந்தது. அது வந்து ஒன்று ஹிந்துத்துவம், ஆர்எஸ்எஸோட தொடக்கத்தை மூலமாக, அது இன்னொன்று இடதுசாரி அரசியல், கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி வந்தது, எல்லாமே 1925. அதே டைம்ல தான் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியும் வந்தது. ஸோ தமிழ்நாடு போக மற்ற 2 சித்தாந்தங்களும் இந்தியா முழுக்க இருந்தது. ஒரு டைம்ல பவர்ஃபுல்லா இடதுசாரி சித்தாந்தம் தான் இருந்தது. அது 3-4 ஸ்டேட்ல ரூலிங்ல கூட இருந்தது. ஆனா இன்னைக்கு அந்த இடதுசாரி அரசியலே பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்கு. கேரளா போன்ற ஒரு மாநிலத்துல, சிறிய மாநிலத்தில் மட்டுமே இருக்கே தவிர மற்ற எந்த மாநிலத்திலும் இல்லை. ஏன்னா அதை எடுத்துக்கொண்டு போகிறதுக்கான பர்சனாலிட்டிஸ் ஆர் லீடர்ஸ் இல்லை. ஸோ அந்த கரிஸ்மேட்டிக் ஃபிகர்ஸ் இந்தியாவில் எப்போதுமே, தமிழ்நாடும் சரி இல்லாட்டி மற்ற மாநிலங்களும் சரி, அந்த லீடர்ஸ் எடுத்துட்டு போறது தான் பார்ப்பாங்க. அந்த ஒரு கிரெடிபிலிட்டி, அந்த ஒரு அக்செப்டபிலிட்டி அந்த லீடருக்கு இருக்கா, அந்த சித்தாந்தத்தை எடுத்துட்டு போகும்போது அதான் பார்ப்பாங்க. அதே நம்ம பார்த்தோம் தேசியவாத அரசியலோ, அது இந்துத்துவ அரசியலோ, அது என்ன வேணா சொல்லலாம். அது வந்து 100 வருஷமா எப்படி வளர்ந்துருக்கு, எப்படி ஒரு 2 மாநிலங்கள் 3 மாநிலங்கள் அப்படின்னு இருந்த ஒரு சித்தாந்தம் இன்னைக்கு எப்படி ஒரு 18 மாநிலங்கள்ல இருந்திருக்கு. அது டெவலப்டு ஸ்டேட்ஸ்லயுமே இருக்கு. பின்தங்கிய மாநிலங்கள் மட்டும் இல்லாம மகாராஷ்டிரா, குஜராத், கர்நாடகா போன்ற டெவலப்டு ஸ்டேட்ஸ்லயுமே அந்த சித்தாந்தம் முன்னாடி தான் இருக்கு. நார்தர்ன் சிட்டிஸ், பல சிட்டிஸ்ல அர்பன்ல வந்து ஸ்ட்ராங்கா தான் இருக்கு. பட் கம்யூனிசம் ஆர் இடதுசாரிகள் விழுந்ததுக்கான காரணம் அவர்கள் அந்த சித்தாந்தத்தை மட்டுமே பிரதிநிதித்துவம் படுத்திட்டு
பர்சனாலிட்டிஸ் தலைவர்களை பிரதிநிதித்துவம் படுத்தாதனால தான் அந்த சித்தாந்தம் தோல்வி அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஜோதி பாசு ஹிமாலயன் பிளண்டர்னு சொன்னது தெரியும். 96ல் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தப்போ அதை விட்டது வந்து ஒரு பெரிய ஹிமாலயன் பிளண்டர் அவங்க பின்னாடி ரியலைஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அது முன்னாடியே தெரிஞ்சிருந்தாங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்க எடுத்திருந்தாங்கன்னா ப்ராப்ளி கம்யூனிசம் இன்னைக்கு பெட்டர் ஸ்டேட்ல இந்தியாவில் இருக்கும் தான் பார்க்குறேன். ஸோ அதனால தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் இது பர்சனாலிட்டி கிளாஷாக தான் இருக்கு. இந்திய அரசியலை பொறுத்த வரைக்கும் 100 வருஷத்துல வளர்ந்து வந்த விதத்துல பார்க்கும்பொழுது சித்தாந்த அடிப்படையில் அது இந்துத்துவமோ தேசியவாதமோ அது முன்னேறிருக்கு. ஏன்னா ஒரு சித்தாந்தம் இல்லாம சென்ட்ரிசம் அரசியல் பண்ண காங்கிரஸ் பல தேசிய லெவலில் கூட சொல்ல பல மாநிலங்கள் வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கு. ஏன்னா ஒரு சித்தாந்தம் இல்லை. எதுக்கு காங்கிரஸ்க்கு எதுக்கு ஓட்டு போடணும்? காங்கிரஸுக்கும் ஆர்ஜேடிக்கும் பீகார்ல என்ன டிஃபரன்ஸ்? காங்கிரஸுக்கும் அகிலேஷ் யாதவுக்கும் யூபியில் என்ன டிஃபரன்ஸ்? காங்கிரஸுக்கும் சரத்பவாருக்கும் மகாராஷ்டிராவில் என்ன டிஃபரன்ஸ்? அந்த மாதிரி கேள்வி வரும்போது அவர்கள் அந்த ரீஜனல் பர்சனாலிட்டி பேஸ்ட் லீடர்ஸ்க்கு சூஸ் பண்றாங்க. அந்த சித்தாந்தம் இல்லாத காங்கிரஸ் கட்சியை நிராகரிக்கிறாங்க. ஸோ ஆனால் தேசிய அளவில் இந்த பிரச்சனை வந்து காங்கிரஸுக்கும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கும் இருக்குன்னு நான் பார்க்கிறேன். ஃபைன். திரு ஃபெலிக்ஸ், இங்க ஸ்ரீனிவாஸ் சொன்னது போல தலைவர்கள் அரசியல் தான், ட்ரிவன் பாலிடிக்ஸ் தான் தமிழ்நாட்டில் இவ்வளவு நாள் இருந்திருக்கு அப்படின்னா அது ஒரு வாசிப்பும் ஒரு காரணமா இருக்கு. ஒரு தனிநபர் வழிபாடு, அந்த தலைமைக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம், தலைவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு டிவிக்கே கம்ப்ளீட்டா அப்படியான ஒரு பார்ட்டியா இருக்கா? நீங்க அதை ஐடியாலஜியா பாக்குறீங்களா, பர்சனாலிட்டியா பாக்குறீங்களா? இல்ல, ஒரு அரசியல் கட்சி தொடர்ந்து இயங்கணும் அப்படின்றதுனாலும் மக்கள்கிட்ட அது வெற்றி பெறணும்னாலும் ரெண்டும் அவசியம். ஒரு கரிஸ்மேட்டிக் லீடர் ரொம்ப முக்கியம். அவர் ஒரு பவர்ஃபுல் ஐடியாலஜி எடுத்துட்டு போய் கொடுக்கணும். இது ரெண்டுமே ஈக்குவல். இன்னைக்கு தமிழகத்துல ரெண்டுலயுமே பிரச்சனை இருக்குது. ஒண்ணுன்னா ஒரு பக்கம் கொள்கையே இல்லாம போயிருக்கு, இன்னொரு பக்கம் கரிஸ்மேட்டிக் லீடரும் இல்லாம போயிருக்கு. இந்த இடத்துல தான் தாவேகா வந்து அந்த அந்த வேக்யூமை வந்து ஃபில் பண்ணுது. வி ஹேவ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் ஐடியாலஜி as well as very charismatic leader. இங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சமூக நீதி இங்க முறையா கடைபிடிக்கப்படுதா அப்படின்னு பார்த்தா அங்க இல்ல. அதே மாதிரி பெண் விடுதலை பேசலாம். அது எல்லாத்திலையும் விட எது வந்து ஆக்கிரமிச்சு ஒரு ஆக்டோபஸா அந்த மொத்த பொது அரசியலையும் ஆக்கிரமிச்சிருக்குன்னா ஊழல். இப்போ இங்க வந்து சமூக நீதியோ இல்ல செகுலரிசமோ தங்களுடைய ஊழலை மறைப்பதற்கு ஒரு கேடயமா தான் பயன்படுத்தப்படுது. பெரியார் வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்டா பார்க்கப்படுது. அவரை வச்சு பல கோடிகள் வந்து சம்பாதிக்கிற ஒரு நிலையில தான் இங்க இருக்கு. அப்போ இன்னைக்கு இங்க ஒரு கரிஸ்மேட்டிக் லீடர் தேவைப்படுறாரு. அவர் எடுத்து வைக்கிற தத்துவமும் ரொம்ப it should be he has to be true to himself. தான் வைக்கிற சித்தாந்தத்துல அவரே நம்பணும். அந்த நம்பிக்கை இல்லாம அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாம நம்ம காம்ப்ரமைஸ் ஆகி போகும்போது நீங்க சொல்றபடி பார்த்தா அப்படி ஒரு 50 ஆண்டுகள்ல தமிழ்நாடு சம்பாதிச்சிருந்தா இந்நேரத்துக்கு தமிழ்நாடு தான் மிகப்பெரிய ஒரு வெல்த் ஸ்டேட். It should be number 1 in the ஏதாவது யூரோப் இந்த இந்தியாவா ஆறி இருக்கணும். அப்படி யாரும் வரலையே. இப்போ ஒரு அண்ணாவிற்கு பிறகு கட்சிகள் வந்து எந்த கட்சிகள் வந்தாலும் ஊழலை மட்டுமே மையப்படுத்தி அது ஊழல் தான் உங்களுடைய முக்கிய இலக்காகும்போது இந்த அடிப்படை கூறுகள் அடிப்படை கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி மொத்தமா காலி ஆயிடுது. சோ இன்னைக்கு ரெண்டுக்குமே தேவை இருக்கு. ஒரு கரிஸ்மேட்டிக் லீடரும் தேவை, அதே மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஐடியாலஜியும் தேவை. ஓகே ஃபைன். ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டா எடுத்துக்கிறேன். ராதிகா, நீங்க ரொம்ப க்ளோஸ் டு ஜென்சி கிட்ஸ் இன்னைக்கு. ஏன்னா அவங்க ஈவன் நம்ம இப்ப டவுன் ஹால்ல பேசின டெப்டி சீஃப் மினிஸ்டர் சொன்னதும் என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு குயிக் ரெமெடி எதிர்பார்க்கறாங்க, எதுவா இருந்தாலும் ஒரு உடனடி தீர்வு தேவைகள் எதிர்பார்க்கறாங்க அப்படின்னு. ஸோ நீங்க அவங்களோட ஒரு க்ளோஸ் அசோசியேட் பண்றீங்க. அவங்களோட வியூ அப்படிங்கிறது என்னவா இருக்கு உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல? முதல்ல நன்றி என்ன இங்க கூப்பிட்டதுக்கு. பட் இந்த பைனரி நம்ம கிரியேட் பண்றோம்ல, தலைவரா கொள்கையா அப்படின்னு, அந்த பைனரி எனி கைண்ட் ஆஃப் பைனரி கேன் ஒன்லி எக்ஸிஸ்ட் இன் அ ஃபேஷிஸ்ட் என்வாயன்மெண்ட். நம்ம வந்து நிஜமான ஒரு டெமோக்ராட்டிக் என்வாயன்மெண்ட்ல இருக்கணும்னா பைனரிஸை பார்க்க முடியாது. ஏன்னா எதுவும் அரசியல்ல பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கிடையாது. அதே மாதிரி நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இளைஞர்கள் மிகவும் அரசியல் வயப்பட்டவங்க. ஃபார் செவரல் டெக்கேட்ஸ் நவ் மற்ற இடங்கள் nobody in this conclave, nobody on this stage அவங்க வந்து டினை பண்ணவே முடியாது. இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட மற்ற மாநிலங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது அட்லீஸ்ட் ஒரு 20-25 years ahead தமிழ்நாடு இஸ். எஜுகேஷனா இருக்கட்டும், ஹெல்த் கேரா இருக்கட்டும், எனி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். இது வந்து வெறும் அரசியல் கட்டமைப்பினால நடத்தப்படல, நம்ம எல்லாரும் அரசியல் வயப்பட்டதுனால நடக்குது. We are constantly demanding the best from the system. In that situation, அவங்களுக்கு கொள்கை முக்கியமா,
தலைவர்கள் முக்கியமான நம்ம பிரிச்சு பார்க்கவே முடியாது. ஒரு கொள்கை கட்டமைப்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள், நல்ல தலைவர்கள் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது. அதனாலதான் இன்னைக்கு நம்ம தொடர்ந்து இதை ப்ராப்ளமடைஸ் பண்றோம். வெறும் ஒரு கரிஸ்மேட்டிக்கான லீடர் மட்டும் இருந்தா அந்த பார்ட்டி ரொம்ப வலிமை இல்லாம இருக்கக்கூடும். அதே மாதிரி கொள்கையை மெனிபுலேட் பண்ற பார்ட்டிஸும் இருக்கக்கூடாது. My biggest concern on this stage today will be இன்னைக்கு எல்லாருமே இந்த பைனரியில விழுந்துட்டோம். இன்னைக்கு காலையில கூட இவங்க கேட்டாங்க, பாரதியார் வேணுமா பெரியார் வேணுமா, தமிழ்நாட்டுக்கு யார் முக்கியம்? நாங்க ஏன் சூஸ் பண்ணணும்? ரெண்டு பேரும் வேணும், பாரதியும் வேணும் பெரியாரும் வேணும். அப்படி அந்த கொள்கைகளை nobody is without fallacies. எவ்ரிபடி ஹஸ் ஹேட், அவங்க எல்லாருமே ஹியூமன், அவங்கள மகாத்மாக்களா பாக்குறது நம்ம. அப்படி இருக்கிற போது அவங்களுடைய கொள்கையில எது நல்ல விஷயம் எது கெட்ட விஷயம்னு பிரித்தறிந்து பார்க்கக்கூடிய மனப்பான்மை தமிழக இளைஞர்களுக்கு இருக்குங்கிறத நம்பணும். நம்பினதுனாலதான் இவ்வளவு தூரம் we've been able to come forward and going forward also I believe Gen Z உடைய ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா, அவங்களுக்கு ஓவர் டோஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். எது கையில நம்ம எதை நியூஸ் பேப்பர் படிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைப்போமோ அது இப்ப போனோட டிப்ல இருக்கு. அண்ட் எல்லாமே ஒரு சென்ட் ஆஃப் பாய்சனோட தான் கொடுக்கப்படுது. சோ அந்த சயின்டிபிக் டெம்பரையும் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்கையும் வளர்க்கக்கூடிய ஒரு டெமோக்ராட்டிக் என்வாயன்மெண்ட்டை தமிழ்நாட்டில் இன்னி வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கோம். இதையும் தொடர்ந்து அடுத்த 5 வருஷம் 10 வருஷம் அடுத்த ஃபியூச்சர் வரைக்கும் நம்ம இதை மெயின்டைன் பண்ணணும்னா our ideological stand has to be very clear. As he was speaking, left or right அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது இது திராவிடம் சென்டரிசம் கிடையாது. சென்டரிசம்க்கும் திராவிடம்க்கும் ஒரு மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு. திராவிடம் ஒரு கல்ச்சுரலி ரூட்டட் ஐடியாலஜிக்கல் சிஸ்டம். அந்த சிஸ்டம் சென்டரிசம்னு சொல்லி நம்ம டைல்யூட் பண்ணும் பொழுது நம்மளுடைய அரசியல் புரிதலும் ரொம்ப சூப்பர்ஃபிஷியலா இருக்கும். நீங்க பேசும்போது ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க, நல்ல தலைவர்கள் அப்படின்னீங்க. இப்ப இங்க கேள்வி என்னன்னா, அந்த தத்துவத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு நல்ல தலைவர்கள் வேணும் அப்படின்னா அந்த நல்ல தலைவர்களுக்கு நம்ம வச்சிருக்க அளவுகோல் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்துருது. ஆமா, அது வெறும் அதுதான் மறுபடியும் சொல்றேன். நம்ம நல்ல தலைவர்களை டைல்யூட் பண்ணி கரப்ஷன் மட்டுமே தலைவர்களுக்கு இருக்க, ஆன்டி கரப்ஷன் மட்டுமே நம்மளோட ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட், அவங்க கரப்டா இருக்காங்க அதனால அவங்க நல்ல தலைவர்கள் இல்ல, இப்படிங்கிறதுமே ஒரு ஃபாசிஸ்ட் என்வாயன்மெண்ட் உடைய குறிக்கோள். இந்த அப்படிங்கிற பொழுது நல்ல தலைவர்கள் யாரு? அந்த மக்களுடைய பல்ஸ புரிஞ்சவங்க. ரெண்டாவது, அந்த மக்களுக்காக கொள்கைகளை மேற்கொள்றவங்க. Has this government consistently worked for its people? If the answer is yes, அவங்க அதுல தவறுகள் பண்ணிருக்காங்களா, அதுல திருத்தக்கூடிய பல விஷயங்கள் இருக்கா, அதெல்லாம் செகண்டரி. ஒரு வீட்டுல ஓடு ஒழுகிட்டு இருக்குன்னா ஓட்டை பிரிச்சு மாத்துவீங்களா, வீட்டை உடைச்சு கட்டுவீங்களா? That is the question. இந்த ஐடியாவோட இந்த கான்க்ளேவோட ஐடியா பைனரி அப்படின்னு எடுத்துக்க வேண்டியது இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். இட் இஸ் நாட் அபவுட் திஸ் ஆர் தட், விச் வாட் டிரைவ்ஸ் வாட், எதன் மூலமாக. ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற கரண்ட் என்விரான்மெண்ட்ல ஒரு பக்கம் தத்துவங்களால வளர்க்கப்பட்ட தலைவர்களும், மறுபக்கத்துல தலைவர்களாக நாங்க தத்துவத்துக்குள்ள போய்க்கிறவங்க நிற்கும் போது மக்களுக்கு தெளிவு தரதுக்காக அந்த ஒரு சின்ன கிளாரிட்டி மட்டும் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு நான் செஷன் ஸ்டார்ட் பண்றேன். உங்கள்கிட்ட இருந்து ஸ்டார்ட் நினைக்கிறேன் ஸ்ரீனிவாஸ். நீங்க 1925 RSS கம்யூனிஸ்ட் மூவ்மெண்ட் நீதி கட்சியினோட தொடக்கத்தை சொன்னீங்க. ஆனா உங்களுடைய எண்ட் பாயிண்ட்ல அது ஒரு எலக்டோரல் வின், அதை வைத்து இந்த தத்துவத்தோட வெற்றியை நீங்க கொண்டு வந்தீங்க. அப்ப ஒரு தத்துவத்தோட வெற்றி என்பது ஒரு எலக்டோரல் வின், வாக்கை பெறுவதும் ஆட்சி அமைப்பதும் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள சுருங்கிருமா? அப்படி சுருங்கிட்டால் அல்ல, அப்படி அதை வென்றெடுத்துட்டாலே அந்த தத்துவம் வெற்றி பெற்ற தத்துவம் அப்படின்னு ஆயிட முடியுமா? இல்ல, நம்ம தலைப்பு ஜனநாயகம் அப்படிங்கறதுனால, ஜனநாயகத்தை எது தேவை அப்படிங்கறதுனால அதை கொண்டு ஜனநாயகத்திலுமே ஒரு நிமிஷம் நான் முடிச்சிடறேன். ஜனநாயகன்றதுமே தேர்தல் வாக்கோட சம்பந்தப்பட்டது இல்ல. இல்ல, ஜனநாயகத்துல எது ஒரு பாராமீட்டரா பார்க்கப்படுகிறது, மக்களுக்கான அக்செப்டபிலிட்டி என்னன்னா அது தேர்தல் தான். சோ எதையுமே நம்ம தத்துவத்தையோ நம்ம சித்தாந்தத்தையோ மக்கள் மத்தியில தான் வைக்கிறோம், நம்ம கொள்கைகளை வைக்கிறோம், நம்ம மேனிஃபெஸ்டோவை சப்மிட் பண்றோம், அதை பிடிச்சு மக்கள் வாக்களிக்கிறாங்க. சோ அப்படி பார்க்கும்போது நான் இதை செஞ்சிருக்கேன் இல்லாட்டி நான் அதை செய்ய போறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு வாக்கு கிடைச்சதுன்னா அதை மக்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். சோ மொதல் விஷயம். சோ தேர்தல் வெற்றிகள் மட்டுமே அப்படின்னா கிடையாது. தேர்தல் வெற்றிகள் மட்டுமே அப்படின்னா இப்ப கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தம் பெங்கால்ல 25 வருஷம் மட்டும் தான் சக்சஸ்ஃபுல்லா, அதுக்கப்புறம் இல்லையா அப்படிங்கிற பேச்சு கிடையாது. பட் அது சஸ்டெயின் ஆகி பெர்குலேட் ஆகி மக்கள் அதை எப்படி எடுத்துட்டு போறாங்க ஃபியூச்சர்ல அப்படிங்கிறது தான். தேர்தல் வெற்றிங்கிறது ஒரு பாராமீட்டர் ஆர் ஒரு இட்ஸ் a mirror, இட் ஷோஸ், அவ்வளவுதான். சோ கண்டினியூஸா இப்ப அவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி மக்கள் எடுத்துட்டு போகும்போது மக்கள் அது அக்செப்டபிலிட்டி இருக்கா இல்லையா, தமிழ்நாடுக்கு அது மாதிரி இருக்கும்போது அதே மாதிரி தான் இப்ப ரிப்பீட்டடா ஒன் ஆஃப் லூக் அதை தவிர ரிப்பீட்டடா ஒரு கட்சி ஜெயிக்குது இல்லாட்டி ஒரு சித்தாந்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஜெயிக்குதுன்னா அப்ப மக்களுக்கு அதுக்கு அக்செப்டபிலிட்டி இருக்குன்னு தானே அர்த்தம்.
நம்மளுக்கு அதுக்கு ஒரு காலகட்டத்துல மாறுது இல்ல, நீங்க சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு பின்னாடி மாறி. கண்டிப்பா நான் இல்லனே சொல்றேன். இன்னைக்கு வந்து பிஜேபிக்கு இருக்கு, பின்னாடி மாறலாம், மாறாமல இருக்கலாம். கண்டிப்பா நான் இல்லனே சொல்றேன். இன்னையோட சிச்சுவேஷன் தான் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். 100 வருடத்துல அது எப்படி வளர்ந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கறத பாக்குறோம். அதனால மக்களோட வாழ்க்கையில, மக்களோட வாழ்வாதாரத்துல முன்னேற்றம் இருக்கா இல்லையாங்கதான் பாக்குறோம். தமிழ்நாடு யூபி கூடயோ தமிழ்நாடு பெங்கால் கூடயோ கம்பேர் பண்றதோட பெங்கால் 10 வருஷம் முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு, இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு, பெங்கால் சுதந்திர டைம்ல எப்படி இருந்துச்சு, கம்யூனிஸ்ட் ரூல்ல எப்படி இருந்துச்சு, யூபி 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு, இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு, கர்நாடகா 10 வருஷம் முன்னாடி எப்படி இருக்கு, இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறதா. ஏன்னா ஈச் ஸ்டேட் ஹஸ் இஸ் ஓன் டைனமிக்ஸ். தமிழ்நாடுக்கு இருக்கிற சில அட்வான்டேஜஸ், ஹிஸ்டாரிக்கல் அட்வான்டேஜ், ஜியோகிராபிக்கல் அட்வான்டேஜ் ராஜஸ்தானுக்கு இருக்காது. அதே மாதிரி பெங்காலுக்கு இருக்கிற அட்வான்டேஜ் கர்நாடகாவுக்கு இருக்காது. ஸோ அதனால நம்ம அப்படி பார்க்காம ஒரு ஸ்டேட்டும் இல்லாட்டி இந்தியாவும் 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்க இருக்கு, இன்னைக்கு எங்க இருக்கு, அப்ப முன்னேறி இருக்கோம்னா அந்த முன்னேற்றம் அடைந்த டைம்ல எந்த அரசாங்கம் இருந்திருக்கோ, எந்த கொள்கைகளை கொண்ட அரசாங்கம் இருந்திருக்கோ அந்த கொள்கைகளுக்கு கிரெடிட் கொடுக்கணும். அவங்க தவறு செஞ்சாங்கன்னா அதை கண்டிக்கணும், மாற்று கருத்து கிடையாது. அதுதான் ஜனநாயகம். ஸோ ஜனநாயகம் அப்படின்னு சொல்லும் போது தேர்தல் வெற்றிகளை புறந்தள்ள முடியாது என்பதுதான் என்னோட பாயிண்ட். மதிவதனி, நீங்க உங்களோட இதுல சொல்லும் போது நம்ம மீண்டும் பெரியாரையே அதற்கு உதாரணமா எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, பெரியாருக்கு முன்பும் சரி பெரியாருக்கு பின்பும் சரி அவர் பேசிய சுயமரியாதையிலிருந்து பகுத்தறிவிலிருந்து பல்வேறு விஷயங்களை எல்லாரும் பேசியிருக்காங்க. ஆனா வரலாற்றில் நிலைத்து நிற்பது பெரியாருங்கிற அந்த பிம்பம் மட்டும்தான். அப்ப அடுத்தடுத்து வரக்கூடியவர்கள், அடுத்தடுத்த தலைமுறை வரக்கூடியவர்களுக்கு அந்த பிம்பத்திற்குள் சென்றுதான அந்த ஐடியாலஜிக்குள்ள போக வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. அதை பற்றி உங்களுக்கு கருத்து? அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு 2 கிளாரிபிகேஷன் மட்டும் கொடுத்துக்கிறேன். ஆர்எஸ்எஸ் அப்படின்ற ஐடியாலஜி 100 வருஷத்துல இந்த இடத்துல இருக்கு, தமிழ்நாடை தாண்டி நீங்க இருக்கீங்களா, அல்லது கம்யூனிசம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க. திராவிடம், கம்யூனிசம் இந்த 2 சித்தாந்தங்களும் இருக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து ப்ராசஸ். எங்களுக்கு இருக்கிறது ஓவர் நைட்ல நாங்க ஜாதியை ஒழிச்சிட முடியாது, ஓவர் நைட்ல நாங்க சமூக நீதி அடைஞ்சிட முடியாது, ஓவர் நைட்ல பெண் விடுதலை அடைஞ்சிட முடியாது. சோ எங்களுடைய திராவிடம் அப்படின்றதோ இல்ல கம்யூனிசம்ன்ற சித்தாந்தம்ன்றது ப்ராசஸ், மனித மனங்களில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு தத்துவங்கள். ஆனா ஆர்எஸ்எஸ் ஐடியாலஜி அப்படின்றது ப்ராஜெக்ட். இப்ப எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்லணும்னா ராமர் கோவில் கட்டணும்ன்றது அவங்க ப்ராஜெக்ட். அத அவங்களுக்கு அவங்களுடைய ஐடியாலஜி ஏத்துக்கிட்ட ஒரு அரசு அமைஞ்சா போதும். அதே போல இப்ப நீங்க யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட கொண்டு வரணும்ன்றது ப்ராஜெக்ட், அதுக்கு பிஜேபி ஆட்சியில இருந்தா போதும். ஆனா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆட்சிகள் திராவிடத்தை பேசக்கூடிய ஆட்சிகளாகவே இருந்தாலுமே மனித மனங்களில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு இங்க பெரியார் அப்படின்ற ஒரு தலைவர் தேவைப்படுறார். சின்ன குறுக்கீடு இருக்க வேண்டியது இடதுசாரி கட்சிகளோட திராவிடம் பேசக்கூடியவரோட தேவை தானே. அதை கோட்டை விடும்போது சுட்டிக்காட்டுல தவறு இல்லையே. கோட்டை இங்க தமிழ்நாட்டில் 50 வருஷமா விடல, இனி விடுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஏன் கோட்டை விடலன்றதுக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். 69% இடஒதுக்கீடு சட்டமா இருக்க ஒரே மாநிலம் தமிழ்நாடு மட்டும்தான். அதை நாங்க எலக்டோரல் பாலிடிக்ஸ்னால வின் பண்ணிருக்கோம். பெரியாருடைய பெரிய கனவான பெண்கள் எல்லா துறையில இருக்கணும்னாரு. இன்னைக்கு விமன் லேபர் ஃபோர்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன்ல 40% திராவிடம் ஆண்ட தமிழ்நாடு தான். இந்தியாலேயே எல்லா சமூகமும் படிக்கணும், அவங்க மட்டும் படிச்சா போதும் இவங்க மட்டும் படிச்சா போதும் இருந்த சமூகத்துல இன்க்ளூசிவா கலை கூத்தாடியா நேத்து வரைக்கும் இருந்தேன், ரோட்ல பிச்சை எடுத்துட்டு இருந்தேன், இன்னைக்கு நான் ஜிம்னாஸ்டிக் வீராங்கனைன்னு மேடையில ஏறி ஸ்னேகா பேசக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சரை பாலிடிக்ஸ்னாலதான் உருவாக்கி இருக்கோம். இந்தியா முழுமைக்கும் கல்வி ஒருத்தருக்கு சொந்தம் கிடையாதுப்பா, எல்லாருக்கும் சொந்தம்னு சொல்லி 50% ஜிஇஆர் ரேஷியோவை திராவிடம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் தான் நடைமுறைப்படுத்தியிருக்கோம். ஸோ இந்த சித்தாந்தம் எந்த இடத்துலையுமே பின் வாங்கல. ஒருவேளை பின் வாங்கி இருந்தா என்ன நடக்கும்ன்றதுக்கு ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். சப்போஸ் இப்ப ஆட்சிக்கு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய டிஎம்கே அவங்களுடைய சமூக நீதி ஸ்டாண்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் பின்வாங்கினாலும் மக்கள் கேள்வி கேட்பாங்க. அந்த ட்ரெண்ட, அந்த தாட்டை தமிழ்நாட்டில் எவ்வளவு வேரூன்றிருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, தோற்கவே முடியாத, தோற்கடிக்க முடியாத லீடராக எம்ஜிஆர் அவர்கள் இருந்தார். அவரு 9000 ரூபாய் உச்சவரம்பானையை கொண்டு வந்தப்ப இங்க இருந்த மக்கள் அன்னைக்கு நடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அதிமுகவை தோக்கடிச்சாங்க. 10% இடபிள்யூஎஸ் ரிசர்வேஷனை இந்தியாவில் இருக்க பிற மாநிலங்கள் எல்லாம் ஏத்துக்கிட்டாங்க. தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஏத்துக்க மாட்டோம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ரூலிங் கவர்மெண்டா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருக்கு. சோ மக்கள் அவங்கள ஏத்துப்பாங்க. இன்னொன்னு, சார் தாவேக்கா பற்றி சொல்றப்போ பெரியாருடைய கொள்கையை எடுத்து செல்வதற்கு நாங்க வந்திருக்கோம். நாங்க ஒரு சின்ன நோட் மட்டும், அவங்க அடுத்த முறை ஆட்சி கூட அமைக்கலாம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு களத்துல பயங்கரமா விஜய் சார் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இன்னைக்கு போனாருன்னா அடுத்து எப்ப வருவாருன்னு அவங்க சொல்றப்பதான் கைத்தட்டுறவங்க 2 பேருக்குமே தெரியும். சோ அந்த அளவுக்கு ஃபீல்டுல சார் இருக்காங்க. ஒரே ஒரு விஷயம், கொள்கை தலைவரும் பெரியார் அல்ல, அதுக்காக தான் கொள்கை தலைவரும் பெரியார். ஆமா சார், ஒரே நிமிஷம். கொள்கை தலைவர் பெரியார்னால நான் சொல்றேன். பெரியார் அவருடைய 95 வயசுல ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றாரு,
எனக்கு இருக்கிற தாவேக்கால இருந்து வந்திருக்க அண்ணன் அக்கா கேட்டுக்கோங்க. எனக்கு 6 கால் அப்படின்னு பெரியார் சொன்னாரு. 6 கால் அப்படின்றப்ப கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க. அவரை பிடிச்சு 2 பேர் தாங்கி தான் கூட்டத்துக்கு கூட்டிட்டு போனோம். அப்ப எனக்கு 2 கால், வர 2 பேருக்கு 4 கால்னு 6 காலோட பயணிச்சு சாகிறதுக்கு 6 நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பேசினதுனாலதான் அவர் பெரியார். அவரை ஏத்துக்கிட்டு ஃபீல்டுல நிக்கிறவங்கள தான் தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஏத்துப்பாங்க. பார்க்க வரக்கூடிய கிரவுடு எல்லாருக்கும் வரும். அது கேட்க வந்த கிரவுடா எப்ப பெரியார் ஏத்துக்குச்சுல? ஒரு நிமிஷம், அதுதான் சொல்றேன். பெரியார் என்ற பிம்பத்தை யாருனாலும் வச்சுக்கலாம் சார். இன்னைக்கு படமே எப்படி ட்ரெண்ட் ஆகும்னா பெரியாரை வச்சாதான். ஏன்னா தமிழ்நாடோட அரசியல் 2 தான். ஒண்ணு நீ பெரியாரை ஏத்துக்கணும், இல்ல எதிர்க்கணும். பெரியாரை எதிர்த்தவங்க எல்லாம் டெபாசிட்டே வாங்க முடியலன்றது தெரிஞ்சிருச்சு. சோ புதுசா கட்சி ஆரம்பிக்கிறவங்க பெரியாரோட போட்டோவை வச்சுதான் ஆகணும். அது இல்லைன்னா எலெக்ஷன்ல எலக்டோரல் பாலிடிக்ஸ்ல தமிழ்நாட்டுல நிக்க முடியாது. அங்க ஒரு சின்ன குறுக்கீடு. உங்களை போன்ற பெரியாரியவாதிகள்கிட்ட இயல்பா எனக்கு எழக்கூடிய கேள்வி, பெரியாரை கொள்கை தலைவராக ஏற்றுக்கொண்டார்கள். அது தாவேக தலைவர் விஜயா இருக்கட்டும், இல்ல வேற எந்த கட்சியா இருக்கட்டும். ஒரு இன்குபேஷன் பீரியட் இருக்கு. ஒரு பாலிசி அடாப்ட் பண்ணி டைரக்டா எலக்டோரல் பாலிடிக்ஸ்ல வர்றவங்க ஒரு தலைவர் எடுக்கிறாங்க. அதை அவங்க ப்ராசஸ் பண்ணி அதுல புரிதல்கள் தவறுகள் நடந்து திருத்தணும். ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே தீவிரமான பெரியாரியவாதிகள் ஒரு ஓனர்ஷிப் எடுத்துக்கிட்டு நீ வச்சுக்கவே கூடாது, நீ இந்த தகுதி இருந்தா தான் நீ பெரியாரை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றதும் ஒரு வகையான எதேச்சதிகாரம் தானே. நான் ரொம்ப தெளிவா அதனாலதான் காயின் பண்ணேன். பெரியாரை யாருனாலும் பயன்படுத்தலாம்னு சொல்லிட்டு தான் நான் சொன்னேன். போட்டோவை நீங்க யாருனாலும் வச்சுக்கலாம். அந்த கொள்கையை ஃபாலோ பண்ண நீங்க ஒரு இன்குபேஷன் பீரியட் கேக்குறீங்கல்ல, 3 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இன்னும் எத்தனை வருஷம் ஆகும்ன்றத டிக்ளேர் பண்ணிடணும். இன்னும் ஒரு 30 வருஷம் ஆகும்னா 30 வருஷத்துக்கு பிறகுதான் ஆட்சி பிடிக்க முடியும். இப்ப அந்த 3 வருஷத்துக்குள்ளேயே நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன். ஒரு குழந்தை பிறக்குது, பிறந்த குழந்தை டபக்குன்னுலாம் எழுந்து ஓட முடியாது. இப்ப நீங்க ஒரு கட்சியை உருவாக்குறீங்க, உருவாக்கி நான் அடுத்த எலெக்ஷன்ல நான் சிஎம் அப்படின்ற ஒரு பெருங்கனவு இருக்குல்ல, அதுக்கு சார் உழைக்கிறாரு, வந்திருக்க அவங்களுடைய தொண்டர்கள் உழைக்கிறாங்க. தலைவர் என்ன செய்யறாருன்னு மக்கள் கேட்கிறாங்க. ஒரே ஒரு இன்னொரு கொஸ்டின் சேர்த்து கேட்டுறேன், அதுக்கும் சார் பதில் சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் ஷார்ட்டா முடிச்சிடறேன். இப்ப சார் ஃபெலிக்ஸ் சார் போன பிறகு அவரோட ஒர்க் என்னன்றது அவருக்கு தெரியும், ஷெட்யூல் தெரியும், சிஸ்டருக்கு அண்ணனுக்கு உங்க எல்லாருக்குமே. தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் காலையில இங்க வந்தாங்க, வந்துட்டு உடனே அடுத்த ஈவென்ட் போயிட்டாங்க. டெப்டி சிஎம் வந்தாங்க, அடுத்த ஈவென்ட்டுக்கு போயிட்டாங்க. இதே மாதிரி தமிழ்நாட்டினுடைய எல்லா கட்சி, பிஜேபியா இருக்கட்டும், விசிகாவா இருக்கட்டும், அதிமுகவா இருக்கட்டும், காங்கிரஸ், எல்லா லீடர்ஸும் வேலை பார்ப்பாங்க. ஒரு கட்சியினுடைய தலைவர் தன்னை முதல்வராக கனவு கண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒருவர் இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போனாருன்னா அடுத்த ஒரு வாரத்துக்கு அவருடைய ஷெட்யூல் என்னன்றது எங்களுக்கு தெரிய வேணாம், அவங்க தொண்டர்களுக்கு தெரியுமா? யாரு நல்ல தலைவர் அப்படின்றத நீங்க கேட்டிருந்தீங்க, அதுல இருந்து நான் தொடங்கலாம்னு நினைக்கிறேன். உண்மையில் ஒரு யார் நல்ல தலைமை பண்பு உள்ளவர்னா மக்கள்கிட்ட தன்னுடைய எண்ண ஓட்டத்தை மட்டும் இல்லாம தன்னுடைய திட்டங்களை எல்லாம் முன்னாடியே பிரகடனப்படுத்துறது, ப்ரொக்ளைம் பண்றது. இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டு அரசியல்ல ஒரு ஜார்கன் ஒண்ணு சுத்திட்டே இருக்கும். அரசியலில் யாரும் நிரந்தர நண்பனும் கிடையாது, நிரந்தர எதிரியும் கிடையாது. இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ரீசன் என்னன்னா, நம்ம பாலிடிக்ஸ்ல இருக்கான், யார்கிட்ட வேணாலும் யார் வேணாலும் அலையன்ஸ் போய்ப்போம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு காம்ப்ரமைசிங் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அது. ஆனா தாவேகா தலைவர் திரு விஜய் அவர்கள் மட்டும்தான் யார் என்னுடைய அரசியல் எதிரி, யார் என்னுடைய கொள்கை எதிரின்னு மக்கள்கிட்ட பிரகடனப்படுத்துறாரு. நிரந்தர எதிரி இல்லை, நிரந்தர நண்பனும் இல்லைங்கிறதையும் விஜய் சொன்னார். மக்கள் முன்னாடி பிரகடனப்படுத்துறது, மக்கள் முன்னாடி பிரகடனப்படுத்தி அவங்களையே பதில் சொல்ல வைக்கிறது. இந்த ஒரு இது ஒரு ஓப்பன்னஸ், ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி. இன்னொன்னு, நான் ஊழல் செய்ய மாட்டேன், யாரையும் ஊழல் செய்ய அனுமதிக்கவும் மாட்டேன். இதை இந்த தலைவர்கள் யாராலும் ஓப்பனா மக்கள் முன்னாடி சொல்ல முடியுமா? ரெண்டாவது, அதற்கு அடுத்தது இந்த தலைவர்கள் யாரும் நாங்க ஊழல் செய்யணும்னு சொல்ல முடியாதுல்ல. இல்ல அவங்களால சொல்லவே முடியாது இல்ல, அப்படியும் சொல்ல, ஏன்னா அவ்வளவு ஊழல் இங்க அவ்வளவு மிகுதியா இருக்கு. அந்த ஆங்கிலையும் இல்ல நீங்க சார் அந்த அளவுக்கு இங்க ஊழல் பிரதானமா இருக்குது இல்லையா? அவங்க செந்தில் பாலாஜி எப்படி சொல்ல முடியும், கேஎன்ஆர் எப்படி சொல்ல முடியும், துரைமுருகன் எப்படி சொல்ல முடியும், இதெல்லாம் சரிங்களா? சரி, அதற்கு அடுத்தது எலக்டோரல் பாலிடிக்ஸ்ல வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருக்கிற ஒரு கம்ஃபர்டபிள் ஜோன்ல தான். இல்ல அப்படி கிடையாது. நோ இட் இஸ் எங்க தலைவரை பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னார்னா he will stand with it, he will stand by it. ஏன்னா காம்ப்ரமைஸ். மதிவதனோட क्वेश्चंஸ்க்கு அவங்களோட கேள்வி கேட்டாங்க. இட் இஸ் a draconian government. இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறது ஒரு draconian government. அவங்க சார் நேத்து 4:30 எங்களுக்கு ஃபைனல் பெர்மிஷன் லெட்டர் கொடுக்குறாங்க. ஒவ்வொரு முறையும் 5000 பேர் போனா அதை அந்தந்த இயக்கம் நாங்களே அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும். ஒரு 5000 பேருக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியாத ஒரு அரசு எதுக்கு இந்த அரசா இருக்குது? ரிசைன்மெண்ட் போக, அவங்க மக்கள் இல்லையா? அவர்கள் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் இல்லையா? அவங்களுக்கு நீங்க பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டீங்களா? அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க மாட்டீங்களா? ஒவ்வொரு எங்களை முடக்குவதை மட்டுமே முழு நேர வேலையாக பண்ணிடுறாங்க இந்த கவர்மெண்ட். ஒவ்வொரு முறையும்
சார் உலகத்துல இல்லாத கண்டிஷன்ஸ், கையை காட்டாத, இங்க மத்த கட்சிகளுக்கு இந்த கண்டிஷன் பொருந்தாதா? சார் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிக்கும் பதிவு செய்த கட்சிக்கும் மக்களின் உயிர் எல்லாமே ஒண்ணுதான் சார். மக்கள் உயிர் ஒண்ணுதான். அந்த கட்சி அப்படி இருக்கா? அப்படி இருக்கா? இல்ல அப்படி இருக்கு. லா இருக்கா? அப்படி சட்டம் இருக்குதா? சட்டம் இல்ல. அப்ப சட்டத்தின் ஆட்சியா இங்க நடக்கணுமா இல்லையா? இல்ல கரெக்ட். சட்டத்தின் ஆட்சி நடக்க டெக்கோரேஷன் இல்ல ஃபெலிக்ஸ், நம்ம டாபிக்ல ரொம்ப கொஞ்சம் வெளிய போற மாதிரி, அதனால அவங்க பதிலுக்கு வந்துடலாம். அதனால சோ நீங்க உங்களுடைய முழு நேரமே ஸ்டாலின் அரசுடைய முழு நேரமே எங்களை எப்படி முடக்கிறதுன்ற அதை ஷெட்யூல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதை மட்டுமே அவங்க தொழிலாக செஞ்சுட்டு டாபிக்ல வந்து ஒரே நிமிஷம், நான் உங்கள்ட்ட ஒரு क्वेश्चन இருக்கு. ஆஃப் கோர்ஸ் you have a background with the anti corruption movement, so அந்த டாபிக்குக்கும் இதுக்குமே நிறைய சம்பந்தம் இருக்கு. திடீர்னு ஒரு தலைவர் ஒரு நாள் முளைத்தார், உண்ணாவிரதம் இருந்தார், அந்த தலைவருக்கு பின்னாடி நாடே சென்றது, அப்புறம் அது ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உண்டாக்கியது. இன்னைக்கு அந்த தலைவர் எங்க இருக்காருன்னு தெரியல, ஆனா அவர் சொன்ன ஸ்லோகன் மட்டும் இருக்கு. அதையும் இன்னைக்கு நம்ம எடுத்திருக்க தலைப்பையும் பொருத்தி பார்க்கும்போது உங்களுடைய அனுபவங்கள் என்ன ஓட்டம் என்ன? நான் அதுக்கு பதில் சொல்ல முன்னாடி கான்டெக்ட் இப்போ தோழர் ஃபீலிக்ஸ் சொல்ற விஷயங்களை பார்க்கும்பொழுது எனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அச்சங்கள் வந்து இன்னும் உயர்ந்துகிட்டே போகுது. தமிழ்நாட்டுடைய அரசியல்ல இன்னைக்கு காலகட்டத்துல ரொம்ப மிக முக்கியமான கொள்கை எதிரி யாருன்னு அவங்களுடைய தலைவரே சொல்றாங்க. நம்மளுக்கு கொள்கை எதிரி ஒருத்தங்க இருக்காங்க, ஒரு மிகப்பெரிய கொள்கை எதிரி இருக்காங்க, மொத்த தமிழ்நாடும் சேர்ந்து. அண்ட் டு ரெஸ்பாண்ட் டு இடதுசாரி கட்சிகளுடைய ஃபெயிலியர்ஸ்ல இருந்து நம்ம கத்துக்கணும் அப்படிங்கிற பொழுது தமிழ்நாட்டுல மட்டும் இல்ல உலக ரீதியில நம்ம பார்க்கும் பொழுது திராவிடம் வந்து ஃபாசிசம்க்கு ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸா இருந்திருக்கு. அதை நம்ம டினை பண்ணவே முடியாது. அப்படி இருக்கிற காலகட்டத்தில் இப்போ ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னாடி லஞ்ச் ரூம்ல நான் இவங்களுடைய கட்சியில இருந்து வந்த அவர் அருண்ராஜ் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது ஆன்டி கரப்ஷனும் நெப்போட்டிசம் மட்டும் எங்களுடைய கொள்கை கிடையாது. ஆனா இந்த ஸ்டேஜ்ல மறுபடியும் இவர் உட்கார்ந்த பொழுது திரும்பி திரும்பி நம்ம சுத்தி அந்த இடத்துக்கு தான் போறோம். வேற எந்த எவ்வளவு பெரிய ஸ்டேஜ் கொடுத்தாலும் இந்த ரெண்டு விஷயங்களை தாண்டி நம்மளால கொள்கை பேச முடியல, அவங்களுடைய நிஜமான திட்டங்களை ஆராய முடியல. அண்ட் நீங்க சொல்றது நான் ஆன்டி கரப்ஷன் மூவ்மெண்ட்ல இருந்தேங்கிறது எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு வெக்கமான ஒரு விஷயம் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா அந்த மூவ்மெண்ட் இருக்கிற இடமே இல்லாம போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அது அரசியல் வயப்பட்டு அந்த அரசியல் எந்த போர்சஸ் நம்ம எதிர்க்கணும்னு நினைச்சோமோ அதே போர்சஸோட கை கோத்து அங்க நின்னுது. நான் மட்டும் இல்ல, எனக்கு அப்ப 21 வயசு, எனக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. ஆனா பெரிய பெரிய லீடர்ஸ் எல்லாம் அந்த மேடையில நின்னவங்க இறங்கி வந்து ஐயோ நம்மளுக்கு தெரியாம போச்சே, இப்படி ஒரு ஃபாசிஸ்ட் சாஃப்ரன் ஃபோர்ஸோட நம்ம கை சேர்த்துட்டோமே அப்படின்னு எல்லாருமே வருத்தப்பட்டோம். அதனாலதான் திரும்பி நாங்க வந்து இன்சிஸ்ட் பண்றோம், நீங்க தமிழ்நாட்டுக்குள்ள அரசியல் பண்ண வரீங்கன்னா இந்த flimsy arguments of somebody is corrupt. Who is not corrupt in politics? I'm sorry, I have no party alliance. எனக்கு பார்ட்டி அலிஜென்ஸே கிடையாது. நான் எல்லாரையும் கேள்வி கேட்பேன். நான் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி ஆக்டிவிஸ்டா இருந்திருக்கேன். அப்படி இருக்கும்பொழுது எந்த ஒரு அரசியல இருக்கிறவங்க யாரா இருந்தாலும் அவங்க வந்து கரப்டா இருக்கும்போது தட்டி கேட்கக்கூடிய உரிமை நம்மளுக்கு இருக்கு. இன்னைக்கு வெறும் ஒரு ஆன்டி கரப்ஷன் ஸ்டேஜை மட்டும் நீங்க வச்சுக்கிட்டு மறுபடியும் இவங்க கரப்ட், இவங்க தீய சக்தி, நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? 2021ல இந்தியாவுல நம்ம வந்து when we were fighting our elections, இவங்க திராவிட டிஎம்கே வரும்பொழுது அவங்க பண்ண ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம், இவங்களை எதிர்த்து நம்ம போராடுறோம்னு சொல்றதை விட நம்ம இதுக்கு நிக்க போறோம், இதுதான் எங்களுடைய கொள்கை, இதுதான் எங்களுடைய திட்டம், இதுதான் நாங்க அடுத்து 5 வருஷத்துல பண்ண போறோம்னு சொல்லி பண்ணியும் காமிச்சிட்டாங்க. நீங்க சொல்ற அதே திராவிடத்தையும் கூட தமிழ் தேசியத்தையும் சேர்த்து இது ரெண்டத்தையும் நாங்க ரெண்டு கண்களா பாக்குறோம். அதை தாண்டி எங்களுடைய கொள்கை எதிரி யாரு, அரசியல் எதிரி யாரு அப்படிங்கறது கொள்கை எதிரியை எதிர்த்து பேசுங்க. இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் உங்களுடைய கட்சியில இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு மிக முக்கியமா தேவைப்படுறது அந்த கொள்கைகளை பத்தியான எஜுகேஷன். நீங்க அதை பேசவே மாட்டேங்கிறீங்க, உங்களோட அரசியல் எதிரியை பற்றி மட்டும் தான் பேசுறீங்க. இன்னைக்கு நடந்த மீட்டிங்ல கூட கொள்கை எதிரிகள் யாரு, கொள்கைகள் என்ன நடக்கிற சட்டமன்ற தேர்தல், அதனால நாங்க எங்க அரசியல் எதிரி பேசுறோம்னு சொல்றாங்க. இப்ப நடக்கிறது சட்டமன்ற தேர்தல், பார்லிமென்ட் எலெக்ஷனா? இப்ப நீங்க நான் சொல்லவா, நான் பதில் சொல்றேன். என்ன நரேட்டிவ் பர்செப்ட் பண்றாங்க? நீங்க கேக்குறதுக்கு நான் பதில் சொல்றேன். சட்டமன்ற தேர்தல் நடந்தாலும் ஒரு நிமிஷம் பெரியார் பத்தி சொன்னீங்க, பெரியார் பத்தி சொன்னீங்களா மேடம்? அறிவாலயத்துல பெரியார் சிலை வைக்க சொல்லுங்க மேடம், தயவு செய்து. ஒரு நிமிஷம் அது முடியுமான்னு பாருங்க. நான் பதில் சொல்லிடுறேன். ராஜகணேஷ் முடிச்சனே
அவங்க முடிச்சிட்டு மதியம் ஸ்டார்ட் நான் ஜஸ்ட் 30 செகண்ட்ஸ்ல முடிச்சிடுறேன். இன்னைக்கு நடக்கக்கூடியது சட்டமன்ற தேர்தல், அதனால நாங்க கொள்கையை பத்தி பேச மாட்டோம் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா they are not in the game. Why should we talk about somebody who is not in the game? They are very much in the game. There is not a single state in India that is not affected by the terrible policies of the BJP. You are not able to take a concrete stand against them. ராதிகா கேட்ட கேள்வியுடைய தொடர்ச்சி தான். அதாவது கொள்கையை எதிரும் ஒருத்தர் பிரகடனப்படுத்திட்டீங்க, ஏன் அவங்களை எதுக்கல அப்படின்னு கேட்கும்போது நாட் இன் தி கேம் அப்படின்னு சொல்லி எளிதில் கடந்து போறீங்களா? ஏன்னா தமிழ்நாட்டோட முதலமைச்சர் இதுவரைக்கும் எல்லா தேர்தலையுமே ஒரு சிங்கிள் ஆன்டி இன்கம்பன்சி ஃபேக்டரோ இல்ல ஒரு சிங்கிள் ஃபேக்டரோ அந்த எலெக்ஷன் டிசைட் பண்ணும். ஆனா இந்த எலெக்ஷன்ல ரொம்ப முன்னாடியே முதலமைச்சர் இந்த தேர்தல் என்பது தமிழ்நாட்டுக்கும் டெல்லிக்குமான யுத்தம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஒரு பிரதான கட்சியே அப்படி சொல்லும்போது நீங்க கடந்து தானே போறீங்க. இல்ல அதுவே ஒரு ஃபேக் நரேட்டிவ். இன்னைக்கு டிஎம்கே ட்ரெடிஷனா ஏடிஎம்கே தான் அவங்களுடைய எதிரியை எடுத்துக்கணும், இல்லனா தாவேகா தான் எடுக்கணும். எதுக்கு பிஜேபி எடுத்துட்டு போறாங்க? அவங்க எதிரி யாரும் நீங்க முடிவு பண்ண முடியாது. ஏடிஎம்கே அலையன்ஸ்ல பிஜேபி இல்ல சார், ஏன்னா இவங்களோட ஊழலை பேச முடியாது சார். ஊழலை பேசினா இவங்களுக்கு அசிங்கமா சோ இல்ல சார் நான் சொல்றேன், நீங்க கொள்கையை பத்தி பேசுறீங்க. சோ இன்னைக்கு அவங்க வந்து எடுக்கிறதுக்கான ரீசனே இதுவே ஒரு கன்ஃப்ளூஜ் பண்றதுக்கு தான். அதனால நாங்க தெளிவா இருக்கோம். ஹூ இஸ் இன் பவர்? திமுக பவர்ல இருக்கு, அவங்கள தானே அகற்றணும். எங்களோட ஃபுல் ஃபோக்கஸ் யாரை பத்தி இருக்கணும்? அதனால தான் குறுக்கிட்டாங்க அவங்க மதிவதனி தோழர் சொல்றேன், அறிவாலயத்துல நீங்க வந்து பெரியார் சிலையை வைங்க. எங்களுடைய கொள்கை தலைவர்களை நாங்க எங்க ஆபீஸ்ல வச்சிருக்கோம், அதே மாதிரி நீங்க வைங்க ப்ளீஸ். ஆபீஸ்ல மட்டும் தான் வச்சிருக்கீங்க, அதான் பிரச்சனையே. இல்ல நீங்க அங்கேயும் கூட வச்சிரல, அதனால தான் பிரச்சனையே. நீங்க எல்லாரும் இங்க இல்ல நீங்க முடிச்சு ப்ளீஸ். அவங்க பேசிட்டு இருக்காங்க, நான் டக்குன்னு சொல்லிடுறேன். முதல்ல வந்து இது டிஎம்கே வெர்சஸ் என்டிஏ, தமிழ்நாடு வெர்சஸ் என்டிஏ, தமிழ்நாடு வெர்சஸ் டெல்லி அப்படின்ற நெரேட்டிவை முந்தி அடிச்சுட்டு வந்து பிரேக் பண்றப்பவே இவங்க யாருன்றது மக்களுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆயிடும். நீங்க பிஜேபி வெர்சஸ் தமிழ்நாடுன்னு சொல்றத அதெல்லாம் ஏத்துக்க மாட்டோம், என்ன வச்சுக்கோ நீ வெர்சஸா அப்படின்னு இவங்க தான் வந்து கேட்க முடியாது. ஏன்னா எங்களோட சண்டை அவங்க கேக்குறது, நீங்க பிஜேபி பேஸ் பண்ணாதீங்க. இவ்வளவு நாளா நீங்க ஏடிஎம்கே கூட தான் சண்டை போட்டுட்டு இருந்தீங்க, பங்காளிகளா இருந்தாலும் திமுக அதிமுக தானே போர், இப்ப ஏன் நேரா பிஜேபி பாக்குறீங்கன்னு கேக்குறாரு. ஒரே ஒரு திருத்தம், இவ்வளவு நாள் அரசியல்ல சட்டமன்ற தேர்தல்னா டிஎம்கேவா அதிமுகவா அப்படின்றது மட்டுமே தமிழ்நாட்டுல டிசைடிங் ஃபேக்டரா இருந்தது கிடையாது. எல்லா இடத்துலயுமே எந்த தேர்தல் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலுமே அடிப்படை கொள்கை சார்ந்து அறிவிப்புகள் யாருக்கு வருதுன்றதான் தமிழ்நாடோட டிசைடிங் ஃபேக்டரா இருக்கு. ஆனா இப்ப நாங்க எந்த நிர்பந்தத்துல இருக்கோம்னா அந்த கொள்கைகளை யார் பண்ண போறாங்கன்றது ஒரு கேள்வியா இருந்துச்சுல. 5 வருஷம் உங்களுக்கு வாய்ப்பு தந்தேன், உங்களுக்கு தரேன்னு இந்த 2 திராவிட கட்சிகளுக்குள்ள தான் டிராவல் இருந்தது. இன்னும் சொல்ல போனா 2021லயும் இந்த கூட்டணி தான் இருந்தது. அப்ப வந்து இந்த நெரேட்டிவ் வைக்கப்படல. 2021லயும் அந்த நெரேட்டிவ் தான் இவ்வளவு தீவிரமா தேர்தலுக்கு முன்பே டெல்லி வெர்சஸ் அப்படின்னு நேரடியாக வைக்கிறது இருக்குல்ல. இந்த டேர்ம் தானே பிரச்சனை. நாங்க 50 வருஷமா என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம்னா ஆரிய திராவிட போர் அப்படின்னு வெளிப்படையா டிக்ளேர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ஆரியம் வெர்சஸ் திராவிடம் தான் இங்க சண்டை. அந்த ஆரியம் வெர்சஸ் திராவிடம்ல திராவிடத்தின் பக்கம் நிற்கிறவங்க இங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க. 2014ல என்னைக்கு ஒரு பாசிஸ்ட் ஒரு ஃபேஸா ஒரே ஒரு தனி மனிதரை காமிச்சு ஒட்டுமொத்த காவிமயமாக்கலும் இந்தியாவுல மோடின்ற ஒரு ஃபிகரை வச்சு நடக்குதோ அன்னையில இருந்து தமிழ்நாட்டுல வெளிப்படையாக பிஜேபியை இந்த என்டிஏ கூட்டணியில் யார் இருந்தாலும் எதிர்ப்போன்ற ஸ்டாண்டு தமிழ்நாட்டோட ஸ்டாண்டு. இன்னைக்கு நீங்க எவ்வளவு குறுக்குறீங்கன்னு பாருங்க. யூனியன் கவர்மெண்டா இருக்கக்கூடிய ஒருத்தவங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வரக்கூடிய அனைத்து உரிமைகளையும் தடுக்கிறப்ப இந்த தேர்தல் தமிழ்நாட்டுக்கும் டெல்லிக்கானும் அப்படின்ற ஒரு நெரேட்டிவை போற போக்குல அதெல்லாம் கிடையாதுங்க, இது டிஎம்கே வெர்சஸ் ஏடிஎம்கே, சரி டிஎம்கே வெர்சஸ் ஏடிஎம்கேன்னு நம்ம ஒரு நெரேட்டிவ்க்கு வரோம்னு வச்சுக்கோங்க. எந்த இப்ப ஏடிஎம்கே சில விஷயங்கள் தமிழ்நாட்டில் நிச்சயமாக செஞ்சிருக்கு, அதை நம்ம அப்படியே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அம்மையார் ஜெயலலிதா அவங்க இருந்தப்பதான் 69% சட்டமாகுது. இந்த மாதிரி நீங்க எதையுமே அவங்களை இக்னோர் நம்ம டோட்டலா பண்ண முடியாது. ஆனா இன்னைக்கு எந்த பிஜேபி தமிழ்நாடு எதிர்க்குதோ அதோட அதிமுக போய் கூட்டணி வைக்கிற போது பிஜேபியோடு இருக்கக்கூடிய அனைவரையும் எதிர்ப்போன்ற ஸ்டாண்ட தமிழ்நாட்டினுடைய ஏதோ பெரியார் வந்து பெரியாரை வச்சுக்காம இங்க ஜெயிக்க முடியாதுன்னு சொன்னாங்க. 1967ல திமுக பெரியார் எதிர்த்து தமிழ்நாட்டிலே ஜெயிச்சது. பெரியாரப்ப காங்கிரஸ் சப்போர்ட் பண்ணாரு. சோ திமுக ஜெயிச்ச உடனே வெற்றிய பெரியாரை தான் சமர்ப்பிச்சாங்க. பெரியாரை எதிர்த்து தான் வெற்றி பெற்றாங்க. பெரியார் திமுக எதிர்த்தாரு. பெரியார் வாஸ் a pro establishment person. பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் இருந்தப்போ பிரிட்டிஷ் சப்போர்ட் பண்ணாரு, காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்தப்போ காங்கிரஸ் சப்போர்ட் பண்ணாரு, திமுக ஆட்சி வந்தா திமுக சப்போர்ட் பண்ணாரு. நான் முடிச்சேன், நான் இன்டர்ஃபியர் பண்ணேன்.
திமுக காட்சிக்கு வந்தப்போ திமுகவை சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. அவர் ஒரு ரெவல்யூஷனரி ஃபிகரோ ஆன்டி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஃபிகராவோ இன்னைக்குமே இருந்தது கிடையாது. இது வரலாறு. ரெண்டாவது விஷயம், நம்ம டாபிக்கோட கனெக்டட் ஐடியாலஜியா பர்சனாலிட்டியான 2017 அப்புறம் திருப்பி தமிழ்நாட்டில் பெரியார் வந்து ரீஇன்வென்ட் செய்யப்பட்டிருக்கார். ஏன்னா ஸ்ட்ராங் பர்சனாலிட்டி லீடர்ஸ் இல்லைங்கிறதுனால திமுக போன்ற கட்சிக்கு ஒரு லீடர் வேணும். எந்த லீடர் வச்சு போலாங்கும் பொழுது அவங்க பெரியாரை சூஸ் பண்றாங்க. நீங்க எல்லா பேப்பர்ஸ், எல்லா மீடியா எல்லாத்தையும் செக் பண்ணுங்க. 2014 முன்னாடி நடந்த எலெக்ஷன்ஸோ 11, 90s, 80s பாருங்க, பெரியார் would have been irrelevant in elections. பெரியார் பேச்சே ஒரு பேசும் பொருளே கிடையாது. தமிழ்நாடுலயும் தமிழ்நாடு தேர்தலில் எந்த தலைவருமே பேசுறது கிடையாது. மூணாவது, சர்வசாதாரணமா பாசிஸ்ட் நீங்க அப்போஸ் பண்ணா பாசிஸ்ட் கவர்மெண்டா திமுக இருந்திருக்கு, இடதுசாரிகள் இருந்திருக்காங்க, 1000 லிஸ்ட் போட முடியும். இருங்க நான் இன்டர்ஃபியர் பண்ணல. This is fascism. Okay. This is fascism. Okay. Let us not go personal first, please. Let us not go. Srinivas, let us not go personal. உங்க பாயிண்ட். Indian administered Kashmirனு போட்டு அவங்க இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்ல கார்ட்ஸ் போடுறாங்க. இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட் காஷ்மீர்னு யாராவது போடுவாங்களா? அதை பொறுத்துட்டு இருக்கிறது தான் பாசிசம். இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட் காஷ்மீர் யாராவது சொல்லுவோமா? இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட் தமிழ்நாடுன்னு யாராவது சொல்லுவாங்க? நான் ஆக்டிவிஸ்ட் சார், நான் சொல்லலாம். இருங்க அது சோ அதுக்கு அலோவ் பண்றதுக்கு நான் பொலிட்டிஷியன் கிடையாது. இல்ல we are running out of time. நான் முடிச்சறேன். To incite hate against me on the stage. I am not inciting. I am saying please don't go personal. Please don't go personal. Fascism on the go. You've gotten personal. இல்ல I have to wrap up sir. Srinivas wrap up பண்ணனும். நீங்க கம்ப்ளீட் Srinivas நீங்க முடிங்க, டைம் இல்ல எனக்கு. இன்டர்ஃபியர் பண்றீங்க. லாஸ்ட் 30 seconds. பாசிசம்னோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தமிழ்நாடு உரிமை தடுக்கிறாங்கனோ அசால்ட் அடிச்சு போடலாம். தமிழ்நாடு உரிமை எந்த விதத்துல தடுக்கப்பட்டிருக்கு, இல்லாட்டி மாநில உரிமைகள் எந்த விதத்துல தடுக்கப்பட்டிருக்கு? யூபிஏ அரசாங்கம் காங்கிரஸ் அரசாங்கம் கொடுத்ததை விட இந்த அரசாங்கம் நிறைய கொடுத்திருக்கு. அதனால போற போக்குல கடந்த டைம்ல நம்ம எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு போலாம்னு பேச்சே கிடையாது. அதனால இந்த பிம்பங்கள் உடைக்கப்படும். எந்த சித்தாந்தம் ஜெயிச்சிட்டு வருது, க்ரோ ஆயிட்டு வருது, நாடு முழுக்க 100 வருஷத்துல மக்களுக்கு தெரியுது, அது கண்டினியூஸா க்ரோ ஆகும். தோல்வி அடைந்த சித்தாந்தங்கள் அதை பத்தி பேச வேண்டிய 10 seconds please. Thank you. தோழர் போற போக்குல என்ன சொல்றாங்க? நியூட்ரலைஸ் பண்றாங்க கரப்ஷன் ரிலேட்டட் டு சோஷியல் ஜஸ்டிஸ். ஓகே, நேரடியாக சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் நோய் அதிகமா இருக்கப்பதான் தடுப்பூசி அதிகம் தேவை. பிஜேபின்ற நோய் அதிகமா பரப்புறனால பெரியார் அப்படின்னு மக்கள் தான் முடிவு பண்ண போறாங்க. ஜனநாயகத்தின் தேவை எதுங்கிற கேள்வியை நம்ம முன் வச்சிருக்கோம். அந்த ஜனநாயகத்தின் முக்கியமான நபர்களாக இருக்கக்கூடிய மக்கள் தான் இங்க கருத்தியல் தேவையா தனிநபர்கள் தேவையா அப்படிங்கறத முடிவு செய்ய போறாங்க. இந்த அமர்வுல பங்கேற்ற கருத்துக்களை முன்வைத்த 4 விருந்தினர்களுக்கும் மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ சோ மச். நன்றி. Thank you, esteemed panelists, Mr. Balavel and Mr. Thiagachimal, for that engaging, fiery debate. Next up, we have a distinguished leader, also a dedicated public servant from one end of the political spectrum, and another from the other end, known for his secular values and belief in social justice. அரசியல் என்பது ஒரு சவால்கள் நிறைந்த ஒரு பயணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பயணத்தை பற்றி விவாதிப்பதற்காக ஏற்ற கலந்துரையாடலுக்கு நம்ம அழைக்கவிருக்கிறோம். இந்த கலந்துரையாடலை மேற்கொள்வதற்கு எங்களுடைய நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு நிர்வாக ஆசிரியர் திரு கார்த்திகை செல்வன் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். இந்த கலந்துரையாடலில் பங்கேற்றுக் கொள்வதற்காக அன்பு அக்கா, முன்னாள் ஆளுநர், முன்னாள் பாஜக மாநில தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். அவரோடு காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் திரு பீட்டர் அல்போன்ஸ் அவர்களையும் மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். ஓவர் டு கார்த்திகை செல்வன் சார். அனல் பறக்கிற ஒரு விவாதத்திற்கு பிறகு ஆழமான ஒரு விவாதத்திற்காக நாம இணைஞ்சிருக்கிறோம். தமிழ்நாடு அரசியல்ல தமிழ்நாட்டினுடைய மூளை முடுக்கெல்லாம் பயணித்த 2 பேர், தமிழ்நாட்டை தாண்டி புதுச்சேரிக்கும் தெலுங்கானாவுக்கும் பயணித்த ஒருவரும் கூட நம்மோட இணைந்திருக்கிறார். முன்னாள் ஆளுநர், முன்னாள் தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர் திருமிகு தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களையும், காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய
மூத்த தலைவர்கள் ஒருவராக இருக்கக்கூடிய திரு பீட்டர் அல்போன்ஸ் அவர்களையும் இந்த அமர்வுக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னும் 60 நாட்களுக்கு குறைவாகத்தான் தேர்தல் களம் இருக்குது. பலமுனை போட்டி என்றாலும் கூட 2 அணிகளாக இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய 6 வாரங்கள் இருக்கக்கூடிய சூழலில் 2 பிரதானமான அணிகள், 2 பிரதானமான அணிகளுடைய தேசிய கட்சிகளுடைய பிரதிநிதிகளை வைத்து ஒரு ஆழமான அரசியல் பேசணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோம். என்டிஏ வெர்சஸ் இந்தியா கூட்டணி அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருந்து என்டிஏ அதனுடைய பலம் அப்படின்னு என்னென்ன பாக்குறீங்க திரும்ப? முதல்ல தேசிய கட்சியை சார்ந்தவர்களை மாநில விவாதத்திற்கு அழைத்ததற்கு முதலில் நன்றி. ஏனென்றால் எங்களுக்கும் மாநிலத்தில் முக்கியமான பங்கு இருக்கிறது என்பதை தெளிவுபடுத்தியதற்கும் நியூஸ் 18க்கு எனக்கு நன்றி. முதலில் என்டிஏ தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்கிறது. பங்கு என்று சொல்வதை விட மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்கிறது. ஏனென்றால் இன்றைய ஆட்சியில் மக்கள் விரோத நடவடிக்கைகள் மிக அதிகமாக காணப்படுகிறது. முதலமைச்சர் தமிழ்நாடு போராடும் வெல்லும் என்று சொல்கிறார். ஆனால் எந்த பிரிவினர் போராடவில்லை என்று நாம் தேட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்திருக்கிறது. அது அங்கன்வாடி ஊழியர்களாக இருக்கட்டும், மருத்துவர்களாக இருக்கட்டும், செவிலியர்களாக இருக்கட்டும், மாற்றுத்திறனாளிகளாக இருக்கட்டும், எல்லோரும் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆக ஒரு போராட்ட களமாகவே தமிழகம் மாறி இருக்கிறது. 1. 2, சமூக நீதிக்காகத்தான் காலை உங்களோட தொலைக்காட்சி கூட முதலமைச்சர் பேசியதை நான் பார்த்தேன். சமூக நீதிக்காகத்தான் இந்த ஆட்சி என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். வேதனையோடு குறிப்பிடுகிற வேங்கை வயல் குடிக்கின்ற நீரில் மலம் கலந்து 3 வருடங்கள் ஆக போகிறது. இன்றும் முழுமையாக அந்த பட்டியலின மக்களுக்கு தீர்வு கிடைக்கவில்லை. பல பட்டியலின ஹாஸ்டல்ஸ்கள் மிகவும் மோசமான நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அதே மாதிரி மதச்சார்பற்றவை தான் என்னுடைய பங்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. நான் யாரையும் குறிப்பிட்டு சொல்ல முதலில் நான் இந்திய கூட்டணிக்கு அழைப்பது முஸ்லீம் லீக்கை தான் முதலில் அழைக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். மதச்சார்பற்றது என்றால் எல்லா மதத்தையும் சார்பற்றது என்று தான் சொல்ல வேண்டும். ஆக இதெல்லாம் கொள்கை ரீதியாக. இன்னொன்று, நான் ஏன் எங்களுக்கு பொறுப்பு இருக்கிறது என்று சொன்னேன் என்றால், நிதியமைச்சர் செயற்கையாக ஒரு பொருளாதார தடையை மத்திய அரசு ஏற்படுத்துகிறது என்று சொல்கிறார். ஆனால் நான் சொல்கிறேன், செயற்கையாக ஒரு உரிமை போரை முதலமைச்சர் ஏற்படுத்துகிறார். ஏதோ உரிமையெல்லாம் மறுக்கப்படுவது போலவும், உரிமைக்காக இவர்கள் போராடி கொண்டிருப்பது போலவும் ஒரு மாய தோற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறார். உதாரணத்திற்கு, அண்ணனே ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள், சமீபத்தில் நடந்த மாநில சுயாட்சி 66 துறைகள் மாநிலத்தோடு தான் இருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, 11 லட்சம் கோடி ரூபாய் மாநிலத்தின் கட்டமைப்பிற்கு மத்திய அரசு வழங்கி இருக்கிறது. அது மாநிலத்தின் பங்கும் இருக்கிறது. ஆக எல்லா விதத்திலும் மக்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். விலைவாசி ஏற்றம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, பால் விலையிலிருந்து மின்சார விலையிலிருந்து இன்று காலை ஒரு பத்திரிகை செய்தி வந்திருக்கிறது. 350 சிறு குறு தொழில்கள் மூடப்பட்டு விட்டது. ஏனென்றால் மற்ற மாநிலங்களை விட ₹1 மின்சாரம் அதிகமாக இருக்கிறது என்ற ஒற்றை காரணத்திற்காக பல தறிகள் மூடப்பட்டது என்று. ஊழல் எல்லாவற்றிற்கும் மேல பிரதானமாக ஊழல். இப்ப சமீபத்தில் நேரு மீது வந்திருக்கிற ஊழல் 2300 கோடி ரூபாய் சாமானிய மக்களுக்கு வேலை வாங்கி தருவதற்காக. உடனே நாங்க ஈடிக்கு பயப்படல, மோடிக்கு பயப்படல அப்படின்னா சொல்லுவாங்க. ஆனா ஈடி மட்டும் இல்ல, உயர் நீதிமன்றமே அதில் ஆதாரம் இருக்கிறது, அவர்கள் மீது எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று. 10 அமைச்சர்கள் மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது. ஆக எல்லா விதத்திலும் ரேஷன் பொருட்கள் கிடைக்கவில்லை. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக தமிழகத்தின் கடன் 10,60,000 கோடி ரூபாய். ஒருவர் மீது 1,40,000 ரூபாய் கடன் சுமத்தப்பட்டிருக்கிறது. இவை எல்லாவற்றையும் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது இன்னைக்கு கார்பரேஷனோட இதுல கூட 10 மடங்கு செலவு அதிகரித்திருக்கிறது. எல்லா விதத்திலும் நாங்கள் தமிழகத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டிய பொறுப்பில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி இருக்கிறது என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நிறைய கேள்விகள் இருக்கு. முதல் கட்டமா இதை எடுத்துக்கிறேன். திரு பீட்டர், இந்தியா கூட்டணிக்கான பலம் அப்படின்னு என்ன பாக்குறீங்க? ஏன் மக்கள் இந்தியா கூட்டணிக்கு இந்த முறை வாக்களிக்கணும் மீண்டும்? அதாவது, இந்த சட்டமன்ற தேர்தல் அதனுடைய பதவிக்காலம் 2026 2031. இந்த 5 ஆண்டுகளில் மிக முக்கியமான ஒரு 4-5 முன்னெடுப்புகள், தேசத்தினுடைய அடிப்படையே மாற்றி அமைக்கக்கூடிய முன்னெடுப்புகள், நம்முடைய அரசியல் சாசன சட்டத்தினுடைய அடிப்படைகளையே அசைக்கக்கூடிய முன்னெடுப்புகளை எப்படியாவது எடுத்து விடுவது என்று மத்திய அரசு கங்கணம் கட்டி கொண்டு செயல்படுகிறது. அதுல குறிப்பா முதல் நகர்வு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மாநிலங்களை நகராட்சிகளாக ஆக்கி மாநில அதிகாரங்களை முழுமையாக பறித்து
அந்த கூட்டாட்சி தத்துவம் என்கிற அந்த அடிப்படை தத்துவத்தையே சீர்குலைக்கின்ற முயற்சியில உச்ச கட்டத்தில் இன்னைக்கு அவங்க நிக்கிறாங்க. இப்போ இந்த 5 ஆண்டுகளில் தான் நீங்க ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் அதற்கான எல்லா முடிவுகளையும் தயாராக வைத்திருக்கிறார். இன்னைக்கு முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் கோவிந்த் அறிக்கையை வைத்திருக்கிறார். அதற்கு நேற்றே சொல்லிட்டாங்க. அதற்காக பாராளுமன்ற குழுவினுடைய தலைவர் சொல்லிட்டாரு, வரக்கூடிய நாடாளுமன்றம் பொறுப்பேற்கின்ற நாள் தான் இது நோட்டிஃபைடு டேட்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சோ இந்த ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன்ங்கிறது ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் டு ஹேப்பன். இட்ஸ் a certainty. அவங்களோட கையில இருக்கிறது. இன்னைக்கு இந்த ராஜ்யசபா தேர்தல் முடிஞ்சா அவங்களுக்கு மாநிலங்களவையிலையும் மெஜாரிட்டி வந்துருது. அதற்கு பிறகு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டீலிமிட்டேஷன் வருது. இந்த 5 ஆண்டுகளில் இந்த 2026 2031 இந்த டீலிமிட்டேஷன்ல தமிழ்நாட்டை போன்ற மாநிலங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தல் இருக்கிறது. பாராளுமன்றத்தில் எண்ணிக்கைகளை கூட்டுகின்ற போது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பிலே மிக சிறப்பாக செயல்பட்ட தமிழ்நாட்டை போன்ற மாநிலங்களுக்கு பேர் இழப்புகள் எடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அதை இன்றைக்கு வரைக்கும் அதை பற்றிய ஒரு தெளிவான நிலைப்பாட்டை ஒன்றிய அரசு சொல்ல மறுக்கிறது. பிறகு காஸ்ட் சென்சஸ், இவைகள் எல்லாமே தமிழ்நாட்டினுடைய எதிர்காலத்தை வலுவாக பாதிக்கக்கூடிய நேரத்தில் இங்க இருக்கிற ஆட்சி செய்ய நினைக்கின்ற கட்சி, அதை வழிநடத்துகின்ற தலைவருக்கு இந்த தமிழ்நாட்டின் மீது, தமிழர்களின் மீது, தமிழ் மொழியின் மீது தொடுக்கப்படுகின்ற யுத்தத்தை எதிர்த்து நின்று வழிகாட்டுவதற்கான தகுதி உள்ள தலைவர் யார்? அந்த கேள்வி. அது இன்னைக்கு இந்தியா கூட்டணியில எங்கள்கிட்ட அதை ஒருமித்த கட்சிகள் ஒன்றிய இந்த அடிப்படையான கொள்கைகளில் ஒரு தெளிவும் புரிதலும், எல்லோருக்கும் ஒரே நிலைப்பாடு, இவற்றோடு நாங்கள் களம் காண இருக்கிறோம். ஆகவே இதை எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய சக்தியோ அந்த போராட்டத்திற்கு வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு தகுதியோ புரிதலோ அந்த அணியில இல்ல. அவங்க இதுவரைக்கும் அப்படி நடந்துக்கல. ஆகவே மக்கள் இந்த முறை ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க. இந்த 5 ஆண்டுகளில் இதை விட்டுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, தமிழ்நாட்டை ஒரு நாள் மீட்டெடுக்க முடியாது. அப்போ நிச்சயமாக அதுதான் முதலமைச்சர் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுகிறார். இது டெல்லிக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் நடக்கின்ற போர்னு சொல்றார். அந்த போரினுடைய அர்த்தம் அதுதான். ஏன்னா இந்த தேர்தலில் தான் பாஜகவுக்கு எதிரான கொள்கை சித்தாந்தமுடைய 3 மாநிலங்கள் இந்த தேர்தலில் களத்தில் வரும். இதான் லாஸ்ட் 3 ஸ்டேட்ஸ். இந்த 3 ஸ்டேட்ல தான் இன்னும் இவர்களுடைய வகுப்புவாத அரசியல், மதவாத அரசியல்லாம் உள்ள வரல. இப்போ தங்கை தமிழிசை சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி முஸ்லீம் லீக்கை கூப்பிடுறாங்களேன்னு சொல்லி. ஒரு வீட்டில் யாரு மெலிந்தவங்க இருக்காங்களோ நலிந்தவங்க இருக்காங்களோ அவங்கள தான் முதல்ல கூப்பிட்டு சாப்பாடு கொடுக்குறோம். நான் கேட்கிறேன், நீங்க சொன்னீங்களே உங்க அண்ணாமலை மைக்கேல்பட்டியில மதமாற்றம் நடந்தது, ஒரு கன்னியாஸ்திரியை நீங்க என்ன பண்ணீங்க? நீங்க எல்லாரும் போய் அங்க நின்று மதமாற்றம் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் நடக்கிறதுன்னு சொல்லி அந்த பள்ளிக்கூடத்தை மூடி அந்த கன்னியாஸ்திரியை ஜெயில அடைச்சு உங்களுடைய பாஜகவினுடைய அதிகாரப்பூர்வ தகவலே மதமாதிப்பு சிபிஐ சொல்லிடுச்சு. உங்க அண்ணாமலை மன்னிப்பு கேட்க சொல்லுங்க. எதற்காக நீங்க பதட்டத்தில் வச்சிருக்கீங்க ஒரு 20 விழுக்காட்டு மக்களை? தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற சிறுபான்மை மக்களையும் பட்டியலின மக்களையும் எப்பொழுதும் பதட்டத்திலே வைத்திருக்கக்கூடிய உங்களை நம்பி எப்படி வாக்களிப்பார்கள் அவர்கள்? இதுல முதல்ல நான் மெலிந்தவர்களை கூப்பிட வேணாம்னு சொல்லல, மதச்சார்பற்றனா என்ன அர்த்தம்னு நான் கேட்டேன். முஸ்லீம் லீக் ஒரு பெயரை வைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு கட்சியை கூப்பிட்டு விட்டு நாங்கள் மதச்சார்பற்ற கூட்டணின்னு பெயர் வைக்க நீங்க முடியாது என்பதை நான் தெளிவாக சொல்கிறேன். ஒன்று. இன்னொன்று, ஒரு குற்றச்சாட்டு செலுத்தலாம், அதுக்கப்புறம் தீர்ப்பு வரலாம், அதை நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன், அதுல நான் உள்ள போகல. ஆனா அண்ணன் சொன்னார்கள், நான் என்ன சொல்றேன், அடுத்த தெருவில் அடுத்த வீட்டில் இருக்கிறவன் உழன்று கொண்டிருக்கிறான் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். அவனை நான் அடுத்த தேர்தலுக்குள்ள மீட்டெடுக்கணும்னு சொல்றேன். ஆனா அண்ணன் என்ன சொல்றாங்க, காணல் நீராக எங்கோ சில பிரச்சனைகள் தெரிகிறது, அதனால அந்த உரிமையை மீட்டெடுப்பதற்கு அடுத்த முறை நாங்க வரணும்னு சொல்றாங்க. இது பாராளுமன்ற தேர்தல். என்ன சொல்றாருன்னா, தேர்தல் நடக்கக்கூடிய மாநிலங்கள்ல 3 மாநிலங்கள் பாஜகவுடைய ரீச்சுக்கு அவுட் ஆஃப் ரீச் இருக்கு, அதை விட்டுற முடியாது அப்படின்னு இல்ல. அது அவுட் ஆஃப் ரீச் இல்ல, இது வித்தின் அவர் ரீச் தான் வரப்போகுது. ஏன்னா பக்கத்துல உள்ள மாநிலம் புதுச்சேரியில நாங்க தான் ஆட்சி செய்து கொண்டு இருக்கிறோம். அண்ணன் சொல்ற மாதிரி எங்கேயுமே மத கலவரம் ஒண்ணும் இல்ல, அங்க எல்லாமே நன்றாகத்தான் ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்னொன்று, டீலிமிட்டேஷனை பத்தி எங்க முன்னாலேயே மரியாதைக்குரிய அமித்ஷா அவர்கள்
கோயம்புத்தூர்ல சொன்னாரு. இதுல எந்த விதத்திலும் பயப்பட தேவையில்லை, எந்த விதத்திலும் தமிழகம் பாதிக்காது அப்படின்னு சொன்னாரு. நான் இன்னொன்னு அண்ணன்ட்ட சொல்றேன், நீங்க எப்படி தமிழ்நாட்டில் உள்ள இடங்கள் குறையக்கூடாது என்று நினைக்கிறீர்களோ அதே குறையக்கூடாது என்ற எண்ணம் எங்களுக்கும் இருக்குது. என்னமோ நாங்க தமிழ்நாட்டை விட்டு கொடுத்துருவோம், நீங்க குறைச்சா பரவாயில்ல அப்படின்னு நாங்க விட மாட்டோம். அதனால ஏதோ தமிழ்நாட்டுக்கும் எங்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல, நாங்க அதை விட்டு விடுவோம் என்று சொல்வது எண்ணிக்கை குறையாதா, சதவீதமாகவே குறையாதா? இல்ல, அது என்ன கொள்கை ரீதியாக முடிவெடுக்கும். ஆனா எந்த விதத்திலும் குறையாது என்பதில் நாங்களும் உறுதியாக இருக்கிறோம். ஏன்னா நாங்களும் சொல்லப்படுற தகவல்கள்ல இப்ப நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை கூடுதலாக்குவோம் அப்ப குறையாது அப்படின்னா தகவல்கள் தானேப்பா. நான் என்ன சொல்றேன்னா, பக்கத்துல எல்லாரும் விலைவாசியில கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் போது என்னைக்கோ வர்றதை பத்தி நீங்க பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள், வராது என்பதை நான் தெளிவாக சொல்றேன். இன்னொன்னு, அண்ணன் இன்னைக்கு மாநில உரிமையை பற்றி பேசுறாங்க. 27 மாவட்டங்களில் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல்கள் தமிழ்நாட்டில் நடத்தப்படவில்லை. அப்ப அதுவும் சுயாட்சி தானே, மக்களுக்கான சுயாட்சி மறுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அதனால் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் 1/1/2025 முடிந்த தேர்தல்ல மாவட்டத்திற்கு நீங்க சுயாட்சி கொடுக்கல, மாவட்டத்திற்கு உள்ளாட்சிக்கு பஞ்சாயத்துக்கு சுயாட்சி கொடுக்காம மாநில சுயாட்சியை பற்றி நீங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். அன்றாட பிரச்சனைகளை பக்கத்துல ஒவ்வொரு நாளும் சந்திக்கிற பிரச்சனைகளை விட்டுட்டு எப்போதோ வரப்போகிற பிரச்சனையை காண்பிச்சு நீங்க வாக்காளர்களை திசை திருப்புறீங்களான்னு கேட்கிறேன். எப்போது வரப்போகிற பிரச்சனை இல்ல, ஒரு அரசுக்கு வருகிறதானே தெரியலங்கிறாங்க. அது அவங்க அப்படித்தான், அவங்க எதையுமே நிச்சயமா கடைசி வரைக்கும் அவங்க சொல்ல போறதே இல்ல. அவங்க நம்ம மாநிலங்களை பாதிக்கக்கூடிய எந்த முடிவையும் மாநிலங்களை கலந்து ஆலோசித்து எடுப்பதும் இல்லை. இப்ப நீங்க டிமானிட்டைசேஷன் எடுத்தாரு, யார கன்சல்ட் பண்ணி எடுத்தாரு? இன்னைக்கு டிமானிட்டைசேஷன்ல இன்னைக்கு கரன்சினுடைய சர்க்குலேஷன் இன்னைக்கு டிமானிட்டைசேஷனுக்கு முன்னால் இருந்ததோட 5 மடங்கு அதிகமா இருக்கு. டிமானிட்டைசேஷன் வேற, அது நான் என்ன சொல்றேன், இல்ல அவ்வளவு பெரிய முக்கியமான முடிவை நீங்க மாநில முதலமைச்சரை முதலமைச்சரெல்லாம் கலந்தீங்களா? அவ்வளவுதான், எல்லாம் பதுக்கிடுவாங்களே. என்ன பதுக்கிடுவாங்க? முதலமைச்சர்கள் இருக்கும்போது முதல்ல சொன்னீங்கன்னா எல்லாத்தையும் மாத்திடுவீங்களே. இந்த நாட்டில் மாத்தினீங்க, அதுக்கப்புறம் என்ன? இந்த நாட்டில் ஆர்கனைஸ்டு லூட், லீகலைஸ்டு பிளண்டர்னு சொன்ன ஒரே இது டிமானிட்டைசேஷன் தான். இன்னும் உள்ள வந்த பணத்துக்கு கணக்கு கொடுக்காத நீங்க இதுவரைக்கும் கணக்கு கொடுக்கல. நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், இன்னைக்கு ஊழல் குற்றச்சாட்டுல இவ்வளவு பேர் ஊழல் குற்றச்சாட்டு நான் சொல்றேன், ஒரு திவாலாகி போன அனில் அம்பானிய கூட கூட்டிட்டு போய் அந்த உலக நாடுகளே சிரிக்கக்கூடிய எப்ஸ்டைன் கூட பேரம் பேசி அதன் மூலமாக ரஃபேல் ஒப்பந்தத்தை பெற்றுக் கொடுத்த நீங்கள் ஊழலை பற்றி பேசுனீங்கன்னா கைகூட்டி சிரிக்க மாட்டாங்க. அனில் அம்பானி எல்லாம் யார் கூட பிரைம் மினிஸ்டர் கூட இல்லையா? பிரைம் மினிஸ்டர் கூட சொல்றேன் தம்பி, இது 2026 தேர்தல் சட்டமன்றத்திற்கு அம்பானி அதானியை பத்தி பேசிக்கிட்டு சாமானியனை விட்டுறாதுன்றது எனது கருத்து. பக்கத்துல உள்ள சாமானியனை விட்டுட்டு எங்கோ உள்ளதை பேசி பேசி முதலமைச்சர் சொல்றது மாதிரி ஒரு செயற்கை உரிமை போரை நீங்கள் கொண்டு வருகிறீர்கள். சாமானிய மக்களின் உரிமையை நாங்கள் பாதுகாக்கிறோம். அதை கடந்து 2 கூட்டணிகள் மட்டுமே இன்னைக்கு களத்துல இல்ல, நீங்க பலமுனை போட்டியா இருக்குது. அப்ப அந்த போட்டியில நீங்க மற்றவர்களை இதுல கணக்கிலே எடுக்கலையா? ஏதோ 2 கூட்டணிக்குள்ளதான் தேர்தல்ங்கிற மாதிரி இருக்கு. அந்த தேர்தல் வெற்றி தோல்விகள்ல பாதிப்பை எவ்வளவு தூரம் உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? நான் இதை 2 முனை போட்டியா தான் நான் பாக்குறேன். இதை மூன்றாவது மற்றவங்களை அப்படி குறைச்சு மதிப்பிடுறீங்களா? அப்போ குறைச்சு மதிப்பிடல, அவர்களுடைய உண்மையான அவங்களுக்கு இருக்கிற மதிப்பீடு, வாக்காளர் மத்தியில் இருக்கிற செல்வாக்கு இன்னும் நிரூபிக்கப்படல. அவங்களுக்கு பல விஷயங்களை பற்றி அவங்களுக்கு ஒரு தெளிவான நிலைப்பாடும் இல்லை. இப்ப என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, தேர்தல் களத்திற்கு போகின்ற போது நாங்கள் முன்வைக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு பதில் சொல்லி அதை எதிர்கொள்வதற்கான களம் எங்கே இருக்கிறதுன்னு, அதுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய எங்கே இருக்காங்கன்னா இன்னைக்கு என்டிஏ அணி தான் இருக்கு. ஏன்னா இது இன்னைக்கு அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கூட்டணிக்கு தலைமை என்று சொன்னாலும் கூட இன்னைக்கு பேட்டண்டா அவர் ஏற்கனவே ஒரு சூழ்நிலையின் கைதியா போயிட்டார். எடப்பாடியார் நீங்க தேர்தல் பரப்புரைக்காக அதை என்டிஏ கூட்டணி அப்படின்னு அதை டிஃபைன் பண்றீங்களா? அதிமுக தானே தலைமை இங்க. இன்னைக்கு தினகரனே என்டிஏ கூட்டணி தானே சொல்றாரு அவரு. அதாவது கூட்டணி சரி, நாங்களாம் என்டிஏ கூட்டணி இப்ப சொல்றோம். அண்ணனோட கட்சி காத்துல இருக்கு. நவம்பர்ல குழு அமைச்சு 5 மாசமா கூப்பிடலையே எத்தனை வாட்டி டெல்லியில போய் மீட்டிங் போட்டாச்சு. ஆனால் நாங்களாவது இருக்கிறவங்களை வச்சாவது ஒரு ஃபார்மிடபிள் அலையன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். இப்ப நீங்க இருக்கிறதுல பிரதான கட்சி நீங்க இன்னும் இன்னைக்கு வேணுகோபால் சொல்றாரு வராரு, வெயிட் அண்ட் சீ.
எவ்வளவு நாள் வெயிட் அண்ட் see? ஆக 5 மாசமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அதனால நாங்க பலமா தான் இருக்கிறோம். நிச்சயமா உங்க பார்வை என்ன? இப்ப மூன்றாவதா தாவேகா இருக்குது, ஏற்கனவே நாம் தமிழர் ஒரு 8% வாக்கு வங்கியை வச்சிருக்காங்க. அப்ப அந்த 2 பேரையும் களத்துல நீங்க வந்து கன்சிடர் பண்ணாம போக முடியுமா? யாருடைய வெற்றி தோல்வியை இந்த 2 பேருடைய வாக்குகள்? இல்ல, நாங்க குறைத்து மதிப்பிடல. எப்படியும் சீமான் வந்து ஒரு 8% வாக்குகளை வைத்திருக்கிறார். தம்பி விஜய் வந்து நான் 30% 35% கிளைம் பண்ணிக்கிறார். அவரோட பாப்புலாரிட்டியும் குறைச்சி மதிப்பிட முடியாது. அதனால நேரடியா சொல்ல வேண்டும் என்றால் 4 முனை போட்டி, நிச்சயமா 4 முனை போட்டி. அந்த 4 முனை போட்டியில புதிதாக வருகின்ற 2 பேருமே திமுகவை தான். தம்பி விஜய் அவர்கள் இன்னைக்கு கூட அதுல ஒண்ணு மிஸ்டர் ஸ்டாலின் கொஞ்சம் மரியாதையா சொன்னா கூட தீவிரமாக எதிர்க்கிறார். அப்படி பார்க்கும்போது எதிர்ப்பாளர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள். இவர்களுக்கு நிச்சயமாக இவர்கள் தான் அதில் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்பது எனக்கு எந்த எதிர்ப்பு வாக்குகள் பிரிஞ்சிராதா? இல்ல, எதிர்ப்பு வாக்குகள் இல்ல, அத ஆதரவிக்கிற வாக்குகள் பிரியும் இல்லையா? இவங்க இவ்வளவு மோசமானவர்களா அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒட்டுமொத்தமா திமுக ஆட்சிக்கு எதிரான ஒரு மனநிலை இருக்கு அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா அந்த வாக்குகள் உங்களுக்கு மட்டும் வராம அது மூன்றா பிரியுது அப்படிங்கிறது. ஆனா மக்கள், தமிழக மக்கள் வெற்றி பெறுகிறது யார்? 4 முனை போட்டியா இருந்தா கூட தீவிர போட்டி. விஜய் சொல்றாரு டிவி கேட்க அத 3 முனை போட்டியா மாத்தணும்னு முயற்சித்தீங்க, கடைசி வரைக்கும் அவர் வரலையா? நாங்க 2 முனை போட்டியா கூட மாத்த முயற்சி செய்வோம். அதுல என்ன பிரச்சனை? இப்போ வாய்ப்பு இருக்கா? எப்ப வாய்ப்பு இருக்கு, ஒரு பிரச்சனை இல்ல. ஏன்னா எங்களுக்கு எங்களோட ஒற்றை இலக்கு திமுகவை தோற்கடிக்கிறது. திரு விஜய் அவர்களோ திரு சீமான் அவர்களோ வந்தாலும் இல்ல, வந்தாலும் இல்ல, அவர்களின் கருத்து எங்களுக்கு உதவி செய்யும் சொல்றேன். யாரெல்லாம் திமுக பரப்புரை களத்துல அவங்க முன்வைக்கிற கருத்துக்கள் உங்களுக்கு உதவி பண்றீங்க? உதவி பண்ண. ஏன்னா அவங்க திமுகவுக்கு 45% ஓட்டு போட்டவங்க ஒரு 25% பிஜேபி அதிமுக எதிர்க்குது, சீமான் எதிர்க்கிறாரு, விஜய் எதிர்க்கிறாரு. அப்ப நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆதரவான வாக்குகள் எதிர்வாக்குகளாக மாறுவதற்கு அவர்களின் பிரச்சாரமும் எதிர்ப்பு குரல் அதிகமா இருக்கும் போது மக்கள்கிட்ட அந்த ஒரு அப்ப எதிர்ப்பு அதிகமா இருக்குமேன்ற கருத்து தானே போகும். அது எங்களுக்கு பயன்படும் அப்படிங்கிறாங்க. மக்கள் வந்து மிக தெளிவா இருக்காங்க. எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க? திமுகவுக்கும் எனக்கும் தான் போட்டி. எடப்பாடியார் என்ன சொல்றார்? எங்களுக்கும் திமுகவுக்கும் தான் போட்டி. விஜய் தினகரன் என்ன சொல்றாரு? இவங்க கட்சியில இருக்கிற எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க? அண்ணாமலை என்ன சொல்றாரு? தமிழிசை என்ன சொல்லுது? எல்லாரும் திமுகவுக்கு எங்களுக்கு தான் போட்டி. விஜய் என்ன சொல்றாரு? திமுகவுக்கு எங்களுக்கு தான் போட்டி. அப்ப எல்லாருமே வந்து 2வது இடத்துக்கு தான் போட்டி போடுறாங்களே ஒழிய முதலிடம் வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைமையிலான அணிகள் தான் இருக்குது. அண்ணே, யார் ஆட்சியில் இருக்காங்களோ அவங்கள தான் எதிர்த்து சொல்ல முடியும். ஆட்சியில 2 பேர் இருக்காங்களே, மத்தியில ஒருத்தர், மாநிலத்துல ஒருத்தர். இப்ப நடக்கிறது சட்டமன்ற தேர்தல் தான். திருப்பி ஞாபகப்படுத்துறேன். 2 முனை போட்டியாக பாக்குறாங்கன்னு சொன்னீங்க பாத்தீங்களா? அதுக்கு தங்கை வந்து நான் 3 தான் சொன்னேன். இவங்க 2 முனை ஆக்குறது 2ஆ இருக்கலாம். கருத்தியல் யாராவது பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வெளியே இருந்து ஸ்டாலின் ஒளியன்னு அவங்களையும் கூட்டணியில சேர்த்துருவாங்க. அப்படி இல்ல, நீங்க தான் அறிவாலய பக்கத்துல யாராவது நிழலுக்கு வந்தா கூட உள்ள கூப்பிட்டு வாங்க வாங்கன்னு கூட்டணி சேர்த்துக்கிறீங்க. நாங்க அப்படி இல்ல. 2 பேர்கிட்டயுமே எனக்கு அந்த கேள்வி இருக்கு. 2 கூட்டணியிலுமே ஏற்கனவே எண்ணிக்கைகள் இருக்கு. இப்ப கூடுதலா இன்னும் பலம் வேணும் அப்படின்னு சேர்க்கிறதுடைய அடிப்படை என்ன திரு பீட்டர்? அது நீங்க திமுக 2 பேர்ட்டுமே கேக்குறோம். ஏன்னா அணிகளாக வரக்கூடிய அந்த கேள்வி எங்களை யாருமே தோற்கடிக்க முடியாது என்னன்னு. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்ட் போஸ்ட் சிஸ்டத்துல ரொம்ப வந்து பல கான்ஸ்டிட்யூன்சில பல தேர்தல் முடிவுகளெல்லாம் நம்ம பார்க்கின்ற போது ஒரு 1000 ஓட்டுல இருந்து ஒரு 5000 ஓட்டுகள் வரை தோற்கக்கூடிய கான்ஸ்டிட்யூன்சி எல்லா கட்சிகளுக்குமே வந்து ஒரு 100லிருந்து 120 கான்ஸ்டிட்யூன்சிகள் வந்து அப்படி தோத்து போகுது. ஸோ இந்த தேர்தலில் வந்து நமக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலின் காரணமாக அது மாதிரி ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு விரும்பல. அதனால எங்களுடைய அடிப்படையான கொள்கையில வந்து யாரெல்லாம் உடன்படுகிறார்களோ அந்த கட்சிகளை வந்து சேர்த்துக் கொள்வதில் வந்து எங்களுக்கு ஒன்றும் தயக்கம் இல்லை. அதற்கான முறையான ஒரு பேச்சுவார்த்தைகளோடு அதை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். கூடுமான வரைக்கும் அந்த பேச்சுவார்த்தை நகருதான்னு கேக்குறாங்க. உங்க கூட்டணியில திமுக காங்கிரஸ் பேச்சுவார்த்தை அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகருதா? நீண்ட நாளா குழு அமைச்சு காத்து ஏற்கனவே நம்மள மாதிரி புதுசா பிறக்கல, ஏற்கனவே இருக்கிற கூட்டணி தானே. அதற்குள்ள பேச்சுவார்த்தைகள், அதற்குள்ள தேர்தல் வந்தா பேச்சுவார்த்தைகள் வரும். ஆகவே கூட்டணி என்பது இயற்கையான கூட்டணி, கடந்த காலத்தில் வந்து பல வெற்றிகளை தந்த கூட்டணி, அதுல வந்து யாருக்கும் மாற்று கருத்து இல்ல. ஆகவே அந்த கூட்டணி வந்து பிரதான எதிர்கட்சி அதிமுக, ஆளும் கட்சி மத்தியில பாஜக, இப்படி இருக்கும் போதும் கூட நீங்க இன்னும் கட்சிகள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அல்ல பேச்சுவார்த்தைகள் வலிமை தேவைப்படுது. ஆனா அவங்களுக்கு அந்த அவநம்பிக்கை இருக்கிறது என்பதுதான் எனக்கு ஆச்சரியமா வித்தியாசமா இருக்கு. அவங்களுக்கு இருந்தா அது அவநம்பிக்கை 1000க்குள்ள போயிடக்கூடாதுன்னா அப்ப இன்னும் அறுதி பெரும்பான்மையில அவங்களுக்கு நம்பிக்கை வரல.
நாங்க இப்போ ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றோம், இந்த ஒரு வலுவான கூட்டணியை நாங்க தோற்கடிக்க வேண்டும் என்று. அண்ணன் சொல்றது ஏன்னா 2 மாசம் முன்ன வரைக்கும் எதிர்த்து பேசிக் கொண்டிருந்த தேமுதிக உள்ள பிடிச்சி இழுத்து போடும்போது எங்க கூட நாங்க லாங் ஸ்டாண்டிங்கா தானே இருக்கோம்னு சொல்ற காங்கிரஸோட இன்னும் முடிவாக இல்லையா, அதைத்தானே நாங்க கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். சேர்க்கறதுக்கும் நாங்க சேர்க்கறதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம். நாங்க கட்சிகளை சேர்க்கறது எங்களை கூட்டணியை பலப்படுத்துறதுக்கு, இவங்க சேர்க்கறது எடப்பாடியை மிரட்டுறதுக்கு. அது ரெண்டுக்கும் உள்ள அது எப்படி சொல்ல, இதுதான் இவர்களோட அந்த மேலாண்மைன்னு சொல்றேன். நான் என்ன கேக்குறேன், இன்னைக்கு கூட்டணி அமைக்கிறோம், ஆனா இவங்க கூட்டணி அமைக்கிறதெல்லாம் வேண்டி வராங்க. நாங்க அழுத்தி தான் கூட்டணி அமைக்கிறோம். இது என்ன நியாயம் தெரியல. எங்கிட்ட இப்ப காங்கிரஸ் கட்சி இருக்கு, திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோட போய் பேசுறோம். சிபிஎம், சிபிஐ எல்லா கட்சியும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோட பேசுது. அங்க என்ன சொல்றாங்க, நாங்க எடப்பாடியோட பேச மாட்டோம், நாங்க என்டிஏவோட தான் பேசுவோம்னு சொல்றாங்க. அப்ப என்ன நடக்குன்னா பிளாக்குள்ள ஒரு பிளாக். அது அவரை ஆஃப்டர் தி எலெக்ஷன் எடப்பாடி ஹேஸ் டு டோ த லைன் ஆஃப் திஸ் பிளாக். அது இல்லைன்னா அவர் ஒரு இன்ச்சு கூட நகர முடியாது. அவரு அப்படி இல்லை. இப்ப நான் அண்ணன் கேட்கிறேன், நீங்க கனிமொழியை டெல்லிக்கு தான் அனுப்புறீங்க, டெல்லிக்கும் தமிழ்நாடுக்கும் போட்டின்னு சொல்லும் போது நீங்க இங்க உள்ள தலைவர்கள்ட்ட பேசலையே, டெல்லி தலைவர்கள்ட்ட தானே பேசுறீங்க. அப்ப அதே மாதிரி அங்க சில பேர்கிட்ட டெல்லி தலைமை பேசலாம், சில பேர்கிட்ட மாநில தலைமை பேசலாம். ஆக அவங்க ஒப்புதலோட தான் நாங்க பேசுறோம். ரெண்டு பேரோடையும் நிறைய பேசலாம். அரசியல்ல ஆழமான ஒரு அலசலுக்கான நேரம் உள்ள ஒன்றுதான். ஆனா இறுதி கேள்வி, எஸ்ஐஆருக்கு பிறகு இன்னைக்கு ஃபைனல் லிஸ்ட் வந்துருச்சு, கிட்டத்தட்ட 64 லட்சம் குறைவு அப்படின்னா அது எது விதமான இம்பாக்ட் ஏற்படுத்துன்னு பாக்குறீங்க? உங்க கூட்டணிக்கு அது என்ன விதமான ஒரு நிலை? எஸ்ஐஆர் எக்ஸசைஸை பொறுத்த வரைக்கும் மிக மெட்டிகுலஸா இந்த இந்தியா கூட்டணியினுடைய வாலண்டியர்ஸ், அதிலும் குறிப்பாக திராவிட முன்னேற்ற கழக கட்சியினுடைய செயல் வீரர்கள் மிக அடிப்படையான பணிகள் அத்தனையும் முறையாக செய்து எங்க வாக்குகள் எல்லாம் முறையாக சேர்க்குதான்னு பார்க்கப்பட்டு எல்லாருக்குமே பிஎல்ஏஸ் போட்டிருக்கிறோம். ஆனா இந்த 68 லட்சம் வாக்காளர்கள் இருந்தது அது ஒரு பெரிய ஒரு சமூகத்தினுடைய அடித்தளத்தில் இருக்கிற மக்களுடைய வாக்குகளாகத்தான் அந்த வாக்குகள் இருக்க முடியும். அது ஒரு பெரிய கேள்வி வருது. அவருடைய ரேஷன் அட்டை என்னாச்சு, அவங்களுடைய வாக்காளர் அடையாள அட்டை என்னாச்சு, அவங்களுடைய ஆதார் அட்டை என்னாச்சு? அப்ப இதெல்லாம் போலியா? அப்ப இவ்வளவு 68 லட்சம் போலியான ஆதார் அட்டைகள், போலியான வாக்காளர் இதெல்லாம் இன்னும் உலாவல் இருக்கிறதா? வாக்காளர் பட்டியல் இன்னும் முடிஞ்சு போச்சு. அந்த வாக்காளர் பட்டியல் முடிஞ்சதுனால அந்த 68 லட்சம் பேரும் ரேஷன் வாங்காம இருக்க போறாங்களா? அது அது என்ன விதமா இறந்தவர்கள் அதெல்லாம் நீக்கப்பட்டது அப்படிங்கறத கணக்குல தானே கடைசியா கொண்டு வராங்க. இல்ல பாதியில இறந்தவர்கள் சொன்னது உயிரோட இருக்கிறவங்க நிறைய, அப்படி அந்த மாதிரி கேஸ் நிறைய இல்ல. இதுல அண்ணன் சொல்ற மாதிரி தமிழ்நாட்டுல மட்டும் நீக்கப்படல, 5 மாநிலங்கள் சமீபத்தில் நீக்கப்பட்டது. குஜராத்ல 77 லட்சம் நீக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அதே மாதிரி பீகார்ல 84 லட்சம் ஓட்சோரி ஓட் திருட்டுன்னு ராகுல் சொன்னார். ஆனா ஒருவர் கூட ஏன் ஓட்டு இங்க பதிவு செய்யப்படல, நான் என்னோட ஓட்டு பேரு என்னோட ஓட்டர் லிஸ்ட்ல இல்லன்னு பீகார்ல ஒருத்தர் கூட சொல்லல. தேர்தல் ஆணையம் என்ன சொல்லுச்சுன்னா, காங்கிரஸை சார்ந்தவர்கள் கூட யாருமே அதற்கான புகாரை அளிக்கல. அப்படின்னா சரியாதானே நடந்தது அப்படின்னு. அதனால இறந்தவர்கள் வாக்காளர்கள் அவர்களை நிம்மதியா இருப்பாங்க. திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கூட்டிட்டு லைன்ல நிக்க வைக்க மாட்டாங்க அப்படின்றது. அது மட்டும் இல்ல, இந்த 3 மாதமா நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. ஒரு வாட்டி கொடுக்கறாங்க, அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அப்ஜெக்ஷன் இருந்தா திருப்பி பதிவு பண்ணலாம், திருப்பி 2 வாட்டி கொடுக்கப்பட்டு அந்த தகவல் கொடுக்கப்பட்டு அடிஷன் டெலிஷன் இருந்தது. அதனால இது உண்மையிலேயே போலி வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அது சரியான சாதகமாக இருக்கும். ஒரே பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த எஸ்ஆர் எக்ஸைஸ்லயும் வாக்காளர் சீர்திருத்த பட்டியலையும் மகாராஷ்டிராவிலையும் மற்ற மாநிலம் என்ன நடந்ததுன்னா, எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கடைசி நேரத்தில் ஒரு செட் ஆஃப் வாக்காளர்கள் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. அதை காங்கிரஸ் சுட்டி காட்டி இருக்கிறது. அது ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த முறை அதுவும் நடப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அது வரும்போது சுட்டி காட்டு. நன்றி. ஜனநாயகத்தினுடைய இறுதி எஜமானர்கள் வாக்காளர்கள் தான். உங்கள் அணிகளும் மேலும் 2 பேரும் சேர்ந்து வாக்காளர்களை சந்திக்க இருக்கிறாங்க. அவங்க முடிவு என்னவாக இருக்கிறதுன்னு பொறுத்து பார்க்கலாம். நிகழ்ச்சியில பங்கெடுத்த உங்கள் 2 பேருக்குமே மிகுந்த நன்றி. 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 Thank you for that dynamic discussion, Ms. Soundarajan and Mr. Alphonse and Thiru Karthigai Chelvan. Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause
for these esteemed panelists. தேர்தல் தருணத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்நேரத்தில் தலைமை மாற்றங்களும் அரசியல் திருப்பங்களும் நிகழவிருக்கின்றன. அது பற்றிய முழுமையான விவாதத்தை இன்று நாள் முழுவதும் டவுன் ஹால் சென்னை மூலம் நடத்தி இருக்கிறது CNN News 18 News 18 தமிழ்நாடு. இதனை நினைத்து பெருமை கொள்கிறோம். On behalf of CNN News 18 and News 18 Tamil Nadu, we extend our heartfelt gratitude to all our distinguished guests, speakers and partners. Kingmakers IAS Academy in association with Tata Motors Commercial Vehicles, Reliance Industries Limited, Best Money Gold, Bandhan Mutual Fund and Air Asia. Thank you for being part of this defining town hall. Have a wonderful evening ahead. Ladies and gentlemen, may we all request you now to please rise for the national anthem. Please. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you. Thank you so much. Thanks a lot for joining us on I really am grateful. Thank you for having offered me this opportunity. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஐயா. உங்க காரணமாக என்னால 2 ஆண்டு காலத்துக்கு பிறகு திருமிகு தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களையும் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய மூத்த தலைவர்கள் ஒருவராக இருக்கக்கூடிய திரு பீட்டர் அல்போன்ஸ் அவர்களையும் இந்த அமர்வுக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னும் 60 நாட்களுக்கு குறைவாகத்தான் தேர்தல் களம் இருக்குது. பலமுனை போட்டி என்றாலும் கூட 2 அணிகளாக இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய 6 வாரங்கள் இருக்கக்கூடிய சூழல 2 பிரதானமான அணிகள், 2 பிரதானமான அணிகளுடைய தேசிய கட்சிகளுடைய பிரதிநிதிகளை வைத்து ஒரு ஆழமான அரசியல் பேசணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோம். என்டிஏ வெர்சஸ் இந்தியா கூட்டணி அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருந்து என்டிஏ அதனுடைய பலம் அப்படின்னு என்னென்ன பாக்குறீங்க திரும்ப? முதல்ல தேசிய கட்சியை சார்ந்தவர்களை மாநில விவாதத்திற்கு அழைத்ததற்கு முதலில் நன்றி. ஏனென்றால் எங்களுக்கும் மாநிலத்தில் முக்கியமான பங்கு இருக்கிறது என்பதை தெளிவுபடுத்தியதற்கும் நியூஸ் 18க்கு எனக்கு நன்றி. முதலில் என்டிஏ தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்கிறது. பங்கு என்று சொல்வதை விட மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்கிறது. ஏனென்றால் இன்றைய ஆட்சியில் மக்கள் விரோத நடவடிக்கைகள் மிக அதிகமாக காணப்படுகிறது. முதலமைச்சர் தமிழ்நாடு போராடும் வெல்லும் என்று சொல்கிறார். ஆனால் எந்த பிரிவினர் போராடவில்லை என்று நாம் தேட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்திருக்கிறது. அது அங்கன்வாடி ஊழியர்களாக இருக்கட்டும், மருத்துவர்களாக இருக்கட்டும், செவிலியர்களாக இருக்கட்டும், மாற்றுத்திறனாளிகளாக இருக்கட்டும், எல்லோரும் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆக ஒரு போராட்ட களமாகவே தமிழகம் மாறி இருக்கிறது. 1. 2, சமூக நீதிக்காகத்தான் காலை உங்களோடு என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். வேதனையோடு குறிப்பிடுகிற வேங்கை வயல் குடிக்கின்ற நீரில் மலம் கலந்து 3 வருடங்கள் ஆக போகிறது. இன்றும் முழுமையாக அந்த பட்டியலின மக்களுக்கு தீர்வு கிடைக்கவில்லை. பல பட்டியலின ஹாஸ்டல்ஸ்கள் மிக மோசமான நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அதே மாதிரி மதச்சார்பற்றவை தான் என்னுடைய பங்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. நான் யாரையும் குறிப்பிட்டு சொல்ல முதலில் நான் இந்திய கூட்டணிக்கு அழைப்பது முஸ்லீம் லீக்கை தான் முதலில் அழைக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். மதச்சார்பற்றது என்றால் எல்லா மதத்தையும் சார்பற்றது என்று தான் சொல்ல வேண்டும். ஆக இதெல்லாம் கொள்கை ரீதியாக. இன்னொன்று, நான் ஏன் எங்களுக்கு பொறுப்பு இருக்கிறது என்று சொன்னேன் என்றால், நிதியமைச்சர் செயற்கையாக ஒரு பொருளாதார தடையை மத்திய அரசு ஏற்படுத்துகிறது என்று சொல்கிறார். ஆனால் நான் சொல்கிறேன், செயற்கையாக ஒரு உரிமை போரை
முதலமைச்சர் ஏற்படுத்துகிறார். ஏதோ உரிமையெல்லாம் மறுக்கப்படுவது போலவும் உரிமைக்காக இவர்கள் போராடி கொண்டிருப்பது போலவும் ஒரு மாய தோற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறார். உதாரணத்திற்கு அண்ணனே ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள், சமீபத்தில் நடந்த மாநில சுயாட்சி 66 துறைகள் மாநிலத்தோடு தான் இருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல 11 லட்சம் கோடி ரூபாய் மாநிலத்தின் கட்டமைப்பிற்கு மத்திய அரசு வழங்கி இருக்கிறது. அந்த மாநிலத்தின் பங்கும் இருக்கிறது. ஆக எல்லா விதத்திலும் மக்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். விலைவாசி ஏற்றம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பால் விலையிலிருந்து மின்சார விலையிலிருந்து இன்று காலை ஒரு பத்திரிகையில் செய்தி வந்திருக்கிறது. 350 சிறு குறு தொழில்கள் மூடப்பட்டு விட்டது. ஏனென்றால் மற்ற மாநிலங்களை விட ₹1 மின்சாரம் அதிகமாக இருக்கிறது என்ற ஒற்றை காரணத்திற்காக பல தறிகள் மூடப்பட்டது என்று. ஊழல் எல்லாவற்றிற்கும் மேல பிரதானமாக ஊழல். இப்ப சமீபத்தில் நேரு மீது வந்திருக்கிற ஊழல் 2300 கோடி ரூபாய் சாமானிய மக்களுக்கு வேலை வாங்கி தருவதற்காக. உடனே நாங்க ஈடிக்கு பயப்படல, மோடிக்கு பயப்படல அப்படின்னா சொல்லுவாங்க. ஆனா ஈடி மட்டும் இல்ல, உயர் நீதிமன்றமே அதில் ஆதாரம் இருக்கிறது, அவர்கள் மீது FIR பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று. 10 அமைச்சர்கள் மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது. ஆக எல்லா விதத்திலும் ரேஷன் பொருட்கள் கிடைக்கவில்லை. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக தமிழகத்தின் கடன் 10,60,000 கோடி ரூபாய். ஒருவர் மீது 1,40,000 ரூபாய் கடன் சுமத்தப்பட்டிருக்கிறது. இவை எல்லாவற்றையும் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது இன்னைக்கு கார்ப்பரேஷனோட இதுல கூட 10 மடங்கு செலவு அதிகரித்திருக்கிறது. எல்லா விதத்திலும் நாங்கள் தமிழகத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டிய பொறுப்பில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி இருக்கிறது என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நிறைய கேள்விகள் இருக்கு. முதல் கட்டமா இதை எடுத்துக்கிறேன். திரு பீட்டர், இந்தியா கூட்டணிக்கான பலம் அப்படின்னு என்ன பாக்குறீங்க? ஏன் மக்கள் இந்தியா கூட்டணிக்கு இந்த முறை வாக்களிக்கணும் மீண்டும்? அதாவது இந்த சட்டமன்ற தேர்தல் அதனுடைய பதவிக்காலம் 2026 2031. இந்த 5 ஆண்டுகளில் மிக முக்கியமான ஒரு 4-5 முன்னெடுப்புகள், தேசத்தினுடைய அடிப்படையே மாற்றி அமைக்கக்கூடிய முன்னெடுப்புகள், நம்முடைய அரசியல் சாசன சட்டத்தினுடைய அடிப்படைகளையே அசைக்கக்கூடிய முன்னெடுப்புகளை எப்படியாவது எடுத்து விடுவது என்று மத்திய அரசு கங்கணம் கட்டி கொண்டு செயல்படுகிறது. அதுல குறிப்பா முதல் நகர்வு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மாநிலங்களை நகராட்சிகளாக ஆக்கி மாநில அதிகாரங்களை முழுமையாக பறித்து அந்த கூட்டாட்சி தத்துவம் என்கிற அந்த அடிப்படை தத்துவத்தையே சீர்குலைக்கின்ற முயற்சியில உச்ச கட்டத்தில் இன்னைக்கு அவங்க நிக்கிறாங்க. இப்போ இந்த 5 ஆண்டுகளில் தான் நீங்க ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் அதற்கான எல்லா முடிவுகளையும் தயாராக வைத்திருக்கிறார். இன்னைக்கு முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் கோவிந்த் அறிக்கையை வைத்திருக்கிறார். அதற்கு நேற்றே சொல்லிட்டாங்க. அதற்காக பாராளுமன்ற குழுவினுடைய தலைவர் சொல்லிட்டாரு, வரக்கூடிய நாடாளுமன்றம் பொறுப்பேற்கின்ற நாள் தான் இது நோட்டிஃபைடு டேட்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். சோ இந்த ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன்ங்கிறது ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் டு ஹேப்பன். இட்ஸ் a certainty. அவங்களோட கையில இருக்கிறது. இன்னைக்கு இந்த ராஜ்யசபா தேர்தல் முடிஞ்சா அவங்களுக்கு மாநிலங்களவையிலையும் மெஜாரிட்டி வந்துருது. அதற்கு பிறகு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, டீலிமிட்டேஷன் வருது. இந்த 5 ஆண்டுகளில், இந்த 2026 2031 இந்த டீலிமிட்டேஷன்ல தமிழ்நாட்டை போன்ற மாநிலங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தல் இருக்கிறது. பாராளுமன்றத்தில் எண்ணிக்கைகளை கூட்டுகின்ற போது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பிலே மிக சிறப்பாக செயல்பட்ட தமிழ்நாட்டை போன்ற மாநிலங்களுக்கு பேர் இழப்புகள் எடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அதை இன்றைக்கு வரைக்கும் அதை பற்றிய ஒரு தெளிவான நிலைப்பாட்டை ஒன்றிய அரசு சொல்ல மறுக்கிறது. பிறகு காஸ்ட் சென்சஸ், இவைகள் எல்லாமே தமிழ்நாட்டினுடைய எதிர்காலத்தை வலுவாக பாதிக்கக்கூடிய நேரத்தில் இங்க இருக்கிற ஆட்சி செய்ய நினைக்கின்ற கட்சி, அதை வழிநடத்துகின்ற தலைவருக்கு இந்த தமிழ்நாட்டின் மீது, தமிழர்களின் மீது, தமிழ் மொழியின் மீது தொடுக்கப்படுகின்ற யுத்தத்தை எதிர்த்து நின்று வழிகாட்டுவதற்கான தகுதி உள்ள தலைவர் யார்? அந்த கேள்வி. அது இன்னைக்கு இந்தியா கூட்டணியில எங்கள்கிட்ட அதை ஒருமித்த கட்சிகள் ஒன்றிய இந்த அடிப்படையான கொள்கைகளில் ஒரு தெளிவும் புரிதலும், எல்லோருக்கும் ஒரே நிலைப்பாடு, இவற்றோடு நாங்கள் களம் காண இருக்கிறோம். ஆகவே இதை எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய சக்தியோ அந்த போராட்டத்திற்கு வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு தகுதியோ புரிதலோ அந்த அணியில இல்ல. அவங்க இதுவரைக்கும் அப்படி நடந்துக்கல. ஆகவே
மக்கள் வந்து இந்த முறை வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க. இந்த 5 ஆண்டுகளில் வந்து இதை விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, தமிழ்நாட்டை வந்து ஒரு நாள் மீட்டெடுக்க முடியாது. அப்போ நிச்சயமாக அதுதான் முதலமைச்சர் வந்து ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுகிறார், இது வந்து டெல்லிக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் நடக்கின்ற போர்னு சொல்றார். அந்த போரினுடைய அர்த்தம் அதுதான். ஏன்னா இந்த தேர்தலில் தான் பாஜகவுக்கு எதிரான கொள்கை சித்தாந்தமுடைய 3 மாநிலங்கள் இந்த தேர்தலில் வந்து களத்தில் வரும். இதான் லாஸ்ட் 3 ஸ்டேட்ஸ். இந்த 3 ஸ்டேட்ல தான் இன்னும் வந்து இவர்களுடைய வகுப்புவாத அரசியல், மதவாத அரசியல்லாம் உள்ள வரல. இப்போ தங்கை வந்து தமிழிசை வந்து சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி முஸ்லீம் லீக்கை கூப்பிடுறாங்களேன்னு சொல்லி. ஒரு வீட்டில் வந்து யாரு மெலிந்தவங்க இருக்காங்களோ நலிந்தவங்க இருக்காங்களோ அவங்கள தான் முதல்ல கூப்பிட்டு சாப்பாடு கொடுக்குறோம். நான் கேட்கிறேன், நீங்க சொன்னீங்களே உங்க அண்ணாமலை மைக்கேல்பட்டியில வந்து மதமாற்றம் நடந்தது, ஒரு கன்னியாஸ்திரியை நீங்க என்ன பண்ணீங்க? நீங்க எல்லாரும் போய் அங்க நின்று மதமாற்றம் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் நடக்கிறதுன்னு சொல்லி அந்த பள்ளிக்கூடத்தை மூடி அந்த கன்னியாஸ்திரியை ஜெயில அடைச்சு உங்களுடைய பாஜகவினுடைய அதிகாரப்பூர்வ தகவலே மதமாதி சிபிஐ சொல்லிடுச்சு, உங்க அண்ணாமலை மன்னிப்பு கேட்க சொல்லுங்க. எதற்காக நீங்க வந்து பதட்டத்தில் வச்சிருக்கீங்க ஒரு 20 விழுக்காட்டு மக்களை? தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற சிறுபான்மை மக்களையும் பட்டியலின மக்களையும் எப்பொழுதும் பதட்டத்திலே வைத்திருக்கக்கூடிய உங்களை நம்பி எப்படி வாக்களிப்பார்கள் அவர்கள்? இதுல முதல்ல நான் மெலிந்தவர்களை கூப்பிட வேணாம்னு சொல்லல, மதச்சார்பற்றனா என்ன அர்த்தம்னு நான் கேட்டேன். முஸ்லீம் லீக் ஒரு பெயரை வைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு கட்சியை கூப்பிட்டு விட்டு நாங்கள் மதச்சார்பற்ற கூட்டணின்னு பெயர் வைக்க நீங்க முடியாது என்பதை நான் தெளிவாக சொல்கிறேன். ஒன்று. இன்னொன்று, ஒரு குற்றச்சாட்டு செலுத்தலாம், அதுக்கப்புறம் தீர்ப்பு வரலாம், அதை நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன், அதுல நான் உள்ள போகல. ஆனா அண்ணன்களை சொன்னார்கள், நான் என்ன சொல்றேன், அடுத்த தெருவில் அடுத்த வீட்டில் இருக்கிறவன் உழன்று கொண்டிருக்கிறான் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். அவனை நான் அடுத்த தேர்தலுக்குள்ள மீட்டெடுக்கணும்னு சொல்றேன். ஆனா அண்ணன் என்ன சொல்றாங்க, காணல் நீராக எங்கோ சில பிரச்சனைகள் தெரிகிறது, அதனால அந்த உரிமையை மீட்டெடுப்பதற்கு அடுத்த முறை நாங்க வரணும்னு சொல்றாங்க. இது பாராளுமன்ற தேர்தல். என்ன சொல்றாருன்னா, தேர்தல் நடக்கக்கூடிய மாநிலங்கள்ல 3 மாநிலங்கள் பாஜகவுடைய ரீச்சுக்கு அவுட் ஆஃப் ரீச் இருக்கு, அதை விட்டுற முடியாது அப்படின்னு இல்ல. அது அவுட் ஆஃப் ரீச் இல்ல, இது வித்தின் அவர் ரீச் தான் வரப்போகுது. ஏன்னா பக்கத்துல உள்ள மாநிலம் புதுச்சேரியில நாங்க தான் ஆட்சி செய்து கொண்டு இருக்கிறோம். அண்ணன் சொல்ற மாதிரி எங்கேயுமே மத கலவரம் ஒண்ணும் இல்ல, அங்க எல்லாமே நன்றாகத்தான் ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்னொன்று, டீலிமிட்டேஷனை பத்தி எங்க முன்னாலேயே மரியாதைக்குரிய அமித்ஷா அவர்கள் கோயம்புத்தூர்ல சொன்னாரு, இதுல எந்த விதத்திலும் பயப்பட தேவையில்லை, எந்த விதத்திலும் தமிழகம் பாதிக்காது அப்படின்னு சொன்னாரு. நான் இன்னொன்னு அண்ணன்ட்ட சொல்றேன், நீங்க எப்படி தமிழ்நாட்டில் உள்ள இடங்கள் குறையக்கூடாது என்று நினைக்கிறீர்களோ அதே குறையக்கூடாது என்ற எண்ணம் எங்களுக்கும் இருக்குது. என்னமோ நாங்க தமிழ்நாட்டை விட்டு கொடுத்துருவோம், நீங்க குறைச்சா பரவாயில்ல அப்படின்னு நாங்க விட மாட்டோம். அதனால ஏதோ தமிழ்நாட்டுக்கும் எங்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல, நாங்க அதை விட்டு விடுவோம் என்று சொல்வது எண்ணிக்கை குறையாதா, சதவீதமாகவே குறையாது இல்ல. அது என்ன கொள்கை ரீதியாக முடிவெடுக்கணும். ஆனா எந்த விதத்திலும் குறையாது என்பதில் நாங்களும் உறுதியாக இருக்கிறோம். ஏன்னா நாங்களும் சொல்லப்படுற தகவல்கள்ல இப்ப நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கையை கூடுதலாக்கும், அப்ப குறையாது அப்படின்னா தகவல்கள் தானேப்பா. நான் என்ன சொல்றேன்னா, பக்கத்துல எல்லாரும் விலைவாசியில கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் போது என்னைக்கோ வர்றதை பத்தி நீங்க பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள், வராது என்பதை நான் தெளிவாக சொல்றேன். இன்னொன்னு, அண்ணன் வந்து இன்னைக்கு மாநில உரிமையை பற்றி பேசுறாங்க. 27 மாவட்டங்களில் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல்கள் தமிழ்நாட்டில் நடத்தப்படவில்லை. அப்ப அதுவும் சுயாட்சி தானே, மக்களுக்கான சுயாட்சி மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதனால் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் 1/1/2025 முடிந்த தேர்தலில் மாவட்டத்திற்கு நீங்க சுயாட்சி கொடுக்கல, மாவட்டத்திற்கு உள்ளாட்சிக்கு பஞ்சாயத்துக்கு சுயாட்சி கொடுக்காம மாநில சுயாட்சியை பற்றி நீங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். அன்றாட பிரச்சனைகளை பக்கத்துல ஒவ்வொரு நாளும் சந்திக்கிற பிரச்சனைகளை விட்டுட்டு எப்போதோ வரப்போகிற பிரச்சனையை காண்பிச்சு நீங்க வாக்காளர்களை திசை திருப்புறீங்களான்னு கேட்கிறேன். எப்போது வரப்போகிற பிரச்சனை இல்ல, ஒரு அரசுக்கு வந்து வருகிறதானே தெரியலங்கிறாங்க. அது வந்து அவங்க அப்படித்தான், அவங்க வந்து எதையுமே வந்து நிச்சயமா கடைசி வரைக்கும் அவங்க சொல்ல போறதே இல்லை. அவங்க நம்ம மாநிலங்களை பாதிக்கக்கூடிய எந்த முடிவையும் மாநிலங்களை கலந்து ஆலோசித்து எடுப்பதும் இல்லை. இப்ப நீங்க டிமானிட்டைசேஷன் எடுத்தாரு, யாரை கன்சல்ட் பண்ணி எடுத்தாரு? இன்னைக்கு டிமானிட்டைசேஷன்ல இன்னைக்கு வந்து கரன்சினுடைய சர்க்குலேஷன் வந்து இன்னைக்கு வந்து டிமானிட்டைசேஷனுக்கு முன்னால் இருந்ததோட 5 மடங்கு அதிகமா இருக்கு. டிமானிட்டைசேஷன் வேற, அது நான் என்ன சொல்றேன், இல்ல அவ்வளவு பெரிய முக்கியமான முடிவை நீங்க வந்து மாநில முதலமைச்சரை வந்து முதலமைச்சரெல்லாம் கலந்தீங்களா? அவ்வளவுதான், எல்லாம் பதுக்கிடுவாங்களே. என்ன பதுக்கிடுவாங்க? முதலமைச்சர்கள் இருக்கும்போது முதல்ல சொன்னீங்கன்னா எல்லாத்தையும் மாத்திடுவீங்களே. இந்த நாட்டில் மாத்தினீங்க, அதுக்கப்புறம் என்ன? இந்த நாட்டில் ஆர்கனைஸ்டு லூட், லீகலைஸ்டு
பிளண்டர்னு சொன்ன ஒரே இது வந்து டிமானிட்டைசேஷன் தான். இன்னும் வந்து உள்ள வந்த பணத்துக்கு கணக்கு கொடுக்காத நீங்க இதுவரைக்கும் கணக்கு கொடுக்கல. நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், இன்னைக்கு ஊழல் குற்றச்சாட்டுல இவ்வளவு பேர் ஊழல் குற்றச்சாட்டு வந்து நான் சொல்றேன், ஒரு திவாலாகி போன அனில் அம்பானிய கூட கூட்டிட்டு போய் அந்த உலக நாடுகளே சிரிக்கக்கூடிய எப்ஸ்டைன் கூட பேரம் பேசி அதன் மூலமாக வந்து ரஃபேல் ஒப்பந்தத்தை பெற்றுக் கொடுத்த நீங்கள் வந்து ஊழலை பற்றி பேசினீங்கன்னா கைகூட்டி சிரிக்க மாட்டாங்க. அனில் அம்பானி எல்லாம் யார் கூட பிரைம் மினிஸ்டர் கூட போனாரா இல்லையா? பிரைம் மினிஸ்டர் கூட போனாரா இல்லையா? சொல்றேன் தம்பி, இது 2026 தேர்தல் சட்டமன்றத்திற்கு அம்பானி அதானிய பத்தி பேசிக்கிட்டு சாமானியனை விட்டுறாதுன்றதா எனது கருத்து. பக்கத்துல உள்ள சாமானியனை விட்டுட்டு எங்கோ உள்ளதை பேசி பேசி முதலமைச்சர் சொல்றது மாதிரி ஒரு செயற்கை உரிமை போரை நீங்கள் கொண்டு வருகிறீர்கள். சாமானிய மக்களின் உரிமையை நாங்கள் பாதுகாக்கிறோம். அதை கடந்து 2 கூட்டணிகள் மட்டுமே இன்னைக்கு களத்துல இல்ல, நீங்க பலமுனை போட்டியா இருக்குது. அப்ப அந்த போட்டியில நீங்க மற்றவர்களை இதுல கணக்கிலே எடுக்கலையா? இதோ 2 கூட்டணிக்குள்ளதான் தேர்தல்ங்கிற மாதிரி இருக்கு. அந்த தேர்தல் வெற்றி தோல்விகள்ல பாதிப்பை எவ்வளவு தூரம் உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? நான் வந்து இதை வந்து 2 முனை போட்டியா தான் நான் பாக்குறேன். இதை வந்து மூன்றாவது மற்றவர்களை அப்படி குறைச்சு மதிப்பிடுறீங்களா? அப்போ குறைச்சு மதிப்பிடல, அவர்களுடைய உண்மையான வந்து அவங்களுக்கு இருக்கிற வந்து மதிப்பீடு வாக்காளர் மத்தியில் இருக்கிற செல்வாக்கு இன்னும் வந்து நிரூபிக்கப்படல. அவங்களுக்கு பல விஷயங்களை பற்றி அவங்களுக்கு ஒரு தெளிவான நிலைப்பாடும் இல்லை. இப்ப என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, தேர்தல் களத்திற்கு போகின்ற போது நாங்கள் முன்வைக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு பதில் சொல்லி அதை எதிர்கொள்வதற்கான களம் வந்து எங்கே இருக்கிறதுன்னு அதுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய எங்கே இருக்காங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து என்டிஏ அணி தான் இருக்கு. ஏன்னா இது வந்து இன்னைக்கு அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வந்து கூட்டணிக்கு தலைமை என்று சொன்னாலும் கூட இன்னைக்கு பேட்டண்டா வந்து அவர் ஏற்கனவே ஒரு சூழ்நிலையின் கைதியா போயிட்டார். எடப்பாடியார் வந்து நீங்க தேர்தல் பரப்புரைக்காக அதை என்டிஏ கூட்டணி அப்படின்னு அதை டிஃபைன் பண்றீங்களா? அதிமுக தானே தலைமை இங்க. இன்னைக்கு தினகரனே என்டிஏ கூட்டணி தானே சொல்றாரு அவரு. அதாவது கூட்டணி சரி, நாங்களாம் என்டிஏ கூட்டணி இப்ப சொல்றோம். அண்ணனோட கட்சி காத்துல இருக்கு. நவம்பர்ல குழு அமைச்சு 5 மாசமா கூப்பிள்ளியே 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 எத்தனை வாட்டி டெல்லியில போய் மீட்டிங் போட்டாச்சு. ஆனால் நாங்களாவது இருக்கிறவங்களை வச்சாவது ஒரு ஃபார்மிடபிள் அலையன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். இப்ப நீங்க இருக்கிறதுல பிரதான கட்சி நீங்க என்ன இன்னைக்கு வேணுகோபால் சொல்றாரு வராரு, வெயிட் அண்ட் சி. எவ்வளவு நாள் வெயிட் அண்ட் சி? ஆக 5 மாசமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அதனால நாங்க பலமா தான் இருக்கிறோம். நிச்சயம் உங்க பார்வை என்ன? இப்ப மூன்றாவதா தாவேகா இருக்குது. ஏற்கனவே நாம் தமிழர் ஒரு 8% வாக்கு வங்கியை வச்சிருக்காங்க. அப்ப அந்த 2 பேரையும் களத்துல நீங்க வந்து கன்சிடர் பண்ணாம போக முடியுமா? யாருடைய வெற்றி தோல்வியை இந்த 2 பேருடைய வாக்குகள் நாங்க குறைத்து மதிப்பிடல. எப்படியும் சீமான் வந்து ஒரு 8% வாக்குகளை வைத்திருக்கிறார். தம்பி விஜய் வந்து நான் 30% 35% கிளைம் பண்ணிக்கிறார். அவரோட பாப்புலாரிட்டியும் குறைச்சி மதிப்பிட முடியாது. அதனால நேரடியா சொல்ல வேண்டும் என்றால் 4 முனை போட்டி, நிச்சயமா 4 முனை போட்டி. அந்த 4 முனை போட்டியில புதிதாக வருகின்ற 2 பேருமே திமுகவை தான். தம்பி விஜய் அவர்கள் இன்னைக்கு கூட அதுல ஒண்ணு மிஸ்டர் ஸ்டாலின் கொஞ்சம் மரியாதையா சொன்னா கூட தீவிரமாக எதிர்க்கிறார். அப்படி பார்க்கும்போது எதிர்ப்பாளர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள். இவர்களுக்கு நிச்சயமாக இவர்கள் தான் அதில் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்பது எனக்கு எதிர்ப்பு வாக்குகள் பிரிஞ்சிடாதா? இல்ல, எதிர்ப்பு வாக்குகள் இல்ல, அத ஆதரவிக்கிற வாக்குகள் பிரியும் இல்லையா? இவங்க இவ்வளவு மோசமானவர்களா அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒட்டுமொத்தமா திமுக ஆட்சிக்கு எதிரான ஒரு மனநிலை இருக்கு அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா அந்த வாக்குகள் உங்களுக்கு மட்டும் வராம அது மூன்றா பிரியுது அப்படிங்கிறது. ஆனா மக்கள், தமிழக மக்கள் வெற்றி பெறுகிறது யார்? 4 முனை போட்டியா இருந்தா கூட தீவிர போட்டி. விஜய் சொல்றாரு டிவி கேட்க அத 3 முனை போட்டியா மாத்தணும்னு முயற்சித்தீங்க, கடைசி வரைக்கும் அவர் வரலையா? நாங்க 2 முனை போட்டியா கூட மாத்த முயற்சி செய்வோம். அதுல என்ன பிரச்சனை? இப்போ வாய்ப்பு இருக்கா? எப்ப வாய்ப்பு இருக்கு, ஒரு பிரச்சனை இல்ல. ஏன்னா எங்களுக்கு எங்களோட ஒற்றை இலக்கு திமுகவை தோற்கடிக்கிறது. திரு விஜய் அவர்களோ திரு சீமான் அவர்களோ வந்தாலும் இல்ல அவர்களின் கருத்து எங்களுக்கு உதவி செய்யும் சொல்றேன். யாரெல்லாம் திமுக பரப்புரை களத்துல அவங்க முன்வைக்கிற கருத்துக்கள் உங்களுக்கு உதவி பண்றீங்க, உதவி பண்ண. ஏன்னா அவங்க திமுகவுக்கு 45% ஓட்டு போட்டவங்க ஒரு 25% பிஜேபி அதிமுக எதிர்க்குது, சீமான் எதிர்க்கிறாரு, விஜய் எதிர்க்கிறாரு. அப்ப நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆதரவான வாக்குகள் எதிர்வாக்குகளாக மாறுவதற்கு அவர்களின் பிரச்சாரமும் எதிர்ப்பு அதிகமா இருக்கும் போது மக்கள்கிட்ட அந்த ஒரு அப்ப எதிர்ப்பு அதிகமா இருக்குமேன்ற கருத்து தானே போகும். அது எங்களுக்கு பயன்படும் அப்படிங்கிறாங்க. மக்கள் வந்து மிக தெளிவா இருக்காங்க. எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க? திமுகவுக்கும் எனக்கும் தான் போட்டி. எடப்பாடியார் என்ன சொல்றார்? எங்களுக்கும் திமுகவுக்கும் தான் போட்டி. விஜய் தினகரன் என்ன சொல்றாரு? இவங்க கட்சியில இருக்கிற எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க? அண்ணாமலை என்ன சொல்றாரு? தமிழிசை என்ன சொல்லுது?
எல்லாரும் திமுகவுக்கு எங்களுக்கு தான் போட்டி. விஜய் என்ன சொல்றாரு? திமுகவுக்கு எங்களுக்கு தான் போட்டி. அப்ப எல்லாருமே வந்து இரண்டாவது இடத்துக்கு தான் போட்டி போடுறாங்களே ஒழிய முதலிடம் வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைமையிலான அணிகள் தான் இருக்குது. அண்ணே யார் ஆட்சியில இருக்காங்களோ அவங்கள தானே எதிர்த்து சொல்ல முடியும். ஆட்சியில ரெண்டு பேர் இருக்காங்களே, மத்தியில ஒருத்தர் மாநிலத்துல ஒருத்தர். இப்ப நடக்கிறது சட்டமன்ற தேர்தல் தான். திருப்பி திருப்பி ஞாபகப்படுத்துறேன். ரெண்டு மூணு போட்டியாக பாக்குறாங்கன்னு சொன்னீங்க பாத்தீங்களா? அதுக்கு தங்கை வந்து நான் 3 தான் சொன்னேன். இவங்க 2 2 இருக்கலாம். அதாவது கருத்தியல் யாராவது பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வெளியே இருந்து ஸ்டாலின் ஒளியணும் அவங்களையும் கூட்டணியில் சேர்த்துருவாங்க. அப்படி இல்ல, நீங்க தான் அறிவாலய பக்கத்துல யாராவது நிழலுக்கு வந்தா கூட உள்ள கூப்பிட்டு வாங்க வாங்கன்னு கூட்டணி சேர்த்துக்கிறீங்க. நாங்க அப்படி இல்ல. 2 பேர்கிட்டயுமே எனக்கு அந்த கேள்வி இருக்கு. 2 கூட்டணியிலுமே ஏற்கனவே எண்ணிக்கைகள் இருக்கு. இப்ப கூடுதலா இன்னும் பலம் வேணும் அப்படின்னு சேர்க்கிறதுடைய அடிப்படை என்ன திரு பீட்டர்? அது நீங்க திமுக கிட்ட 2 பேர்ட்டுமே கேக்குறோம். ஏன்னா அணிகளாக வரக்கூடிய அந்த கேள்வி எங்களை யாருமே தோற்கடிக்க முடியாது சொல்லுறாங்களே, அது என்னன்னு இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்ட் போஸ்ட் சிஸ்டத்துல ரொம்ப வந்து பல கான்ஸ்டிட்யூன்சில பல தேர்தல் முடிவுகளெல்லாம் நம்ம பார்க்கின்ற போது ஒரு 1000 ஓட்டுல இருந்து ஒரு 5000 ஓட்டுகள் வரை தோற்கக்கூடிய கான்ஸ்டிட்யூன்சி எல்லா கட்சிகளுக்குமே வந்து ஒரு 100லிருந்து 120 கான்ஸ்டிட்யூன்சிகள் வந்து அப்படி தோத்து போகுது. ஸோ இந்த தேர்தலில் வந்து நமக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலின் காரணமாக அதை மாதிரி ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு விரும்பலை. அதனால எங்களுடைய அடிப்படையான கொள்கையில வந்து யாரெல்லாம் உடன்படுகிறார்களோ அந்த கட்சிகளை வந்து சேர்த்துக் கொள்வதிலே வந்து எங்களுக்கு ஒன்றும் தயக்கம் இல்லை. அதற்கான முறையான ஒரு பேச்சுவார்த்தைகளோடு அதைகளை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். கூடுமான வரைக்கும் அந்த பேச்சுவார்த்தை நகருதான்னு கேக்குறாங்க. உங்க கூட்டணியில திமுக காங்கிரஸ் பேச்சுவார்த்தை அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகருதா? அதுல என்ன இந்த நாளா குழு அமைச்சு ஏற்கனவே உங்களை மாதிரி புதுசா பிறக்கல, ஏற்கனவே இருக்கிற கூட்டணி தானே. அதற்குள்ள பேச்சுவார்த்தைகள், அதற்குள்ள தேர்தல் வந்தா பேச்சுவார்த்தைகள் வரும். ஆகவே கூட்டணி என்பது இயற்கையான கூட்டணி. கடந்த காலத்துல வந்து பல வெற்றிகளை தந்த கூட்டணி. அதுல வந்து யாருக்கும் மாற்று கருத்து இல்ல. ஆகவே அந்த கூட்டணி வந்து பிரதான எதிர்கட்சி அதிமுக, ஆளும் கட்சி மத்தியில பாஜக, இப்படி இருக்கும் போதும் கூட நீங்க இன்னும் கட்சிகள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அல்ல பேச்சுவார்த்தைகள் வலிமை தேவைப்படுது. ஆனா அவங்களுக்கு அந்த அவநம்பிக்கை இருக்கிறது என்பதும் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. வித்தியாசமா இருக்கு. அவங்களுக்கு இருந்தா அது அவநம்பிக்கை 1000க்குள்ள போயிடக்கூடாதுன்னா அப்ப இன்னும் அறுதி பெரும்பான்மையில அவங்களுக்கு நம்பிக்கை வரல. நாங்க இப்போ ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றோம். இந்த ஒரு வலுவான கூட்டணியை நாங்க தோற்கடிக்க வேண்டும் என்று அண்ணன் சொல்றது. ஏன்னா 2 மாசம் முன்ன வரைக்கும் எதிர்த்து பேசிக் கொண்டிருந்த தேமுதிக உள்ள பிடிச்சி இழுத்து போடும்போது எங்க கூட நாங்க லாங் ஸ்டாண்டிங்கா தானே இருக்கோம்னு சொல்ற காங்கிரஸோட இன்னும் முடிவாக இல்லையா? அதைத்தானே நாங்க சேர்க்கிறதுக்கும் நாங்க சேர்க்கிறதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம். நாங்க கட்சிகளை சேர்க்கிறது வந்து எங்களை கூட்டணியை பலப்படுத்துறதுக்கு, இவங்க சேர்க்கிறது வந்து எடப்பாடியை மிரட்டுறதுக்கு. அது ரெண்டுக்கும் உள்ள எப்படி இதுதான் இவர்களோட அந்த மேலாண்மைன்னு சொல்றாங்க. நான் என்ன கேக்குறேன், இன்னைக்கு கூட்டணி அமைக்கிறோம். ஆனா இவங்க கூட்டணி அமைக்கிறதெல்லாம் வேண்டி வராங்க. நாங்க வந்து அழுத்தி தான் கூட்டணி அமைக்கிறோம். இது என்ன நியாயம்? எங்கிட்ட வந்து இப்ப காங்கிரஸ் கட்சி இருக்கு, திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோட போய் பேசுறோம். சிபிஎம், சிபிஐ எல்லா கட்சியும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோட பேசுது. அங்க என்ன சொல்றாங்க? நாங்க வந்து எடப்பாடியோட பேச மாட்டோம், நாங்க என்டிஏவோட தான் பேசுவோம்னு சொல்றாங்க. அப்ப என்ன நடக்குன்னா பிளாக்குக்குள்ள ஒரு பிளாக். அது வந்து அவரை வந்து ஆஃப்டர் தி எலெக்ஷன் வந்து எடப்பாடி ஹேஸ் டு டோ த லைன் ஆஃப் திஸ் பிளாக். அது இல்லைன்னா அவர் 1 இன்ச் கூட நகர முடியாது. அவரு அப்படி இல்லை. இப்ப நான் அண்ணன் கேட்கிறேன், நீங்க வந்து கனிமொழியை டெல்லிக்கு தான் அனுப்புறீங்க. டெல்லிக்கும் தமிழ்நாடுக்கும் போட்டின்னு சொல்லும் போது நீங்க இங்க உள்ள தலைவர்கள்ட்ட பேசலையே, டெல்லி தலைவர்கள்ட்ட தானே பேசுறீங்க. அப்ப அதே மாதிரி அங்க சில பேர்கிட்ட டெல்லி தலைமை பேசலாம், சில பேர்கிட்ட மாநில தலைமை பேசலாம். ஆக அவங்க ஒப்புதலோட தான் நாங்க பேசுறோம். 2 பேரோடையும் நிறைய பேசலாம். அரசியல்ல ஆழமான ஒரு அலசலுக்கான நேரம் உள்ள ஒன்றுதான். ஆனா இறுதி கேள்வி, எஸ்ஐஆருக்கு பிறகு இன்னைக்கு வந்து ஃபைனல் லிஸ்ட் வந்துருச்சு, கிட்டத்தட்ட 64 லட்சம் குறைவு அப்படின்னா அது எது விதமான இம்பாக்ட் ஏற்படுத்தும் பாக்குறீங்க? உங்க கூட்டணிக்கு அது என்ன விதமான ஒரு நிலை? எஸ்ஐஆர் எக்ஸசைஸை பொறுத்த வரைக்கும் மிக மெட்டிகுலஸா வந்து இந்த இந்தியா கூட்டணியினுடைய வாலண்டியர்ஸ், அதிலும் குறிப்பாக திராவிட முன்னேற்ற கழக கட்சியினுடைய செயல் வீரர்கள் வந்து மிக வந்து அடிப்படையான பணிகள் அத்தனையும் முறையாக செய்து எங்க வாக்குகள் எல்லாம் வந்து முறையாக வந்து சேர்க்குதான்னு பார்க்கப்பட்டு எல்லாருக்குமே வந்து பிஎல்ஏஸ் போட்டிருக்கிறோம். ஆனா இந்த 68 லட்சம் வாக்காளர்கள் இருந்தது அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சமூகத்தினுடைய அடித்தளத்தில் இருக்கிற மக்களுடைய வாக்குகளாகத்தான் அந்த வாக்குகள் இருக்க முடியும். அது ஒரு பெரிய கேள்வி வருது. அவருடைய ரேஷன் அட்டை என்னாச்சு? அவங்களுடைய வாக்காளர் அடையாள அட்டை என்னாச்சு?
அவங்களுடைய ஆதார் அட்டை என்னாச்சு? அப்ப இதெல்லாம் போலியா? அப்ப இவ்வளவு 68 லட்சம் போலியான ஆதார் அட்டைகள், போலியான வாக்காளர் அட்டை, இதெல்லாம் இன்னும் உலாவல் இருக்கிறதா? வாக்காளர் பட்டியல் இன்னும் முடிஞ்சு போச்சு. அந்த வாக்காளர் பட்டியல் முடிஞ்சதுனால அந்த 68 லட்சம் பேரும் ரேஷன் வாங்காம இருக்க போறாங்களா? அது அது என்ன விதமாக இறந்தவர்கள் அதெல்லாம் நீக்கப்பட்டது அப்படிங்கறதெல்லாம் கணக்குல தானே கடைசியா கொண்டு வராங்க. இல்ல பாதியில இறந்தவர்கள் சொன்னது உயிரோட இருக்கிறவங்க நிறைய, அப்படி அந்த மாதிரி கேஸ் நிறைய இல்ல. இதுல அண்ணன் சொல்ற மாதிரி தமிழ்நாட்டுல மட்டும் நீக்கப்படல, 5 மாநிலங்களில் சமீபத்தில் நீக்கப்பட்டது. குஜராத்ல 77 லட்சம் நீக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதே மாதிரி பீகார்ல 84 லட்சம் ஓட்சோரி ஓட் திருட்டுன்னு ராகுல் சொன்னார். ஆனா ஒருவர் கூட ஏன் ஓட்டு இங்க பதிவு செய்யப்படல, நான் என்னோட ஓட்டு பேரு என்னோட ஓட்டர் லிஸ்ட்ல இல்லன்னு பீகார்ல ஒருத்தர் கூட சொல்லல. தேர்தல் ஆணையம் என்ன சொல்லுச்சுன்னா, காங்கிரஸை சார்ந்தவர்கள் கூட யாருமே அதற்கான புகாரை அளிக்கல. அப்படின்னா சரியாதானே நடந்தது அப்படின்னு. அதனால இறந்தவர்கள் வாக்காளர்கள் அவர்களை நிம்மதியா இருப்பாங்க. திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கூட்டிட்டு லைன்ல நிக்க வைக்க மாட்டாங்க அப்படின்றது. அது மட்டும் இல்ல, இந்த 3 மாதமா நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. ஒரு வாட்டி கொடுக்கறாங்க, அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அப்ஜெக்ஷன் இருந்தா திருப்பி பதிவு பண்ணலாம், திருப்பி 2 வாட்டி கொடுக்கப்பட்டு அந்த தகவல் கொடுக்கப்பட்டு அடிஷன் டெலிஷன் இருந்தது. அதனால இது உண்மையிலேயே போலி வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். சாதகமாக இருக்கும். ஒரே பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த எஸ்ஆர் எக்ஸைஸ்லயும் வாக்காளர் சீர்திருத்த பட்டியலையும் மகாராஷ்டிராவிலையும் மற்ற மாநிலம் என்ன நடந்ததுன்னா, எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கடைசி நேரத்தில் ஒரு செட் ஆஃப் வாக்காளர்கள் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. அதை காங்கிரஸ் சுட்டி காட்டி இருக்கிறது. அது ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த முறை அதுவும் நடப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அது வரும்போது சுட்டி காட்டு. நன்றி. ஜனநாயகத்தினுடைய இறுதி எஜமானர்கள் வாக்காளர்கள் தான். உங்கள் அணிகளும் மேலும் 2 பேரும் சேர்ந்து வாக்காளர்களை சந்திக்க இருக்கிறாங்க. அவங்க முடிவு என்னவாக இருக்கிறதுன்னு பொறுத்து பார்க்கலாம். நிகழ்ச்சியில பங்கெடுத்த உங்கள் 2 பேருக்குமே மிகுந்த நன்றி. 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 Thank you for that dynamic discussion, Ms. Soundarajan and Mr. Alphonse and Thiru Kartigai Chelvan. Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause for these esteemed panelists, please. All right, let's keep the energy going. Ladies and gentlemen, what an extraordinary day of dialogue, debate and diverse perspectives. Hope we were able to capture the pulse of Tamil Nadu at a pivotal moment as the state heads into a power-packed election. Remember, this was the last discussion of the day. தமிழ்நாடு மிக முக்கியமான தேர்தல் தருணத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்நேரத்தில் தலைமை மாற்றங்களும் அரசியல் திருப்பங்களும் நிகழவிருக்கின்றன. அது பற்றிய முழுமையான விவாதத்தை இன்று நாள் முழுவதும் டவுன் ஹால் சென்னை மூலம் நடத்தியிருக்கிறது CNN News 18 தமிழ்நாடு. இதனை நினைத்து பெருமை கொள்கிறோம். On behalf of CNN News 18 and News 18 Tamil Nadu, we extend our heartfelt gratitude to all our distinguished guests, speakers and partners. Kingmakers IAS Academy in association with Tata Motors Commercial Vehicles, Reliance Industries Limited, Best Money Gold, Bandhan Mutual Fund and AirAsia. Thank you for being part of this defining town hall. Have a wonderful evening ahead. Ladies and gentlemen, may we all request you now to please rise for the national anthem. Please. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you. Thank you so much. திருமிகு தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களையும்
காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய மூத்த தலைவர்கள் ஒருவராக இருக்கக்கூடிய திரு பீட்டர் அல்போன்ஸ் அவர்களையும் இந்த அமர்வுக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னும் 60 நாட்களுக்கு குறைவாகத்தான் தேர்தல் களம் இருக்குது. பலமுனை போட்டி என்றாலும் கூட 2 அணிகளாக இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய 6 வாரங்கள் இருக்கக்கூடிய சூழல்ல 2 பிரதானமான அணிகள், 2 பிரதானமான அணிகளுடைய தேசிய கட்சிகளுடைய பிரதிநிதிகளை வைத்து ஒரு ஆழமான அரசியல் பேசணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோம். என்டிஏ வெர்சஸ் இந்தியா கூட்டணி அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருந்து என்டிஏ அதனுடைய பலம் அப்படின்னு என்னென்ன பாக்குறீங்க திரும்ப? முதல்ல தேசிய கட்சியை சார்ந்தவர்களை மாநில விவாதத்திற்கு அழைத்ததற்கு முதலில் நன்றி. ஏனென்றால்